Every time, every day, we're looking up above, waiting for an answer to bring the world some light. We need to come together to make the future bright. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can open any door. It is time for truth. Tell the world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for truth. Don't we know what to do to bring the world prosperity? Only way that is true is through creative society. Let's make the change together. We're stronger if we're one. Creating peace forever. Together we are strong. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for Real truth. love from above, cause we're all one family. We can unite the world and reconcile humanity. Let's end the wars for profit, address the pressing topics, and get connected everywhere like fiber optic. Read the signs of the times, it ain't hard to see. It's time for peace and love, it's time for unity. It's time to put aside the drama, do it for the youth. It's time to stand together, for real, it's time for truth. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for It's time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for truth. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for truth. For truth. In a creative society, it is for every family. In a creative society, we can be free. With a creative society, a foundation of unity. We have to make it reality. You and me, we are creative. We are creative. Society of creativity. We will find the truth. I welcome you to the International Online Conference, Global Crisis,
Time for the truth. On behalf of the participants and organizers of the conference, volunteers from more than 180 countries, active participants of the Creative Society Project. The conference is broadcast on thousands of media channels and platforms around the world. Millions of people from all over the world are with us today. This conference is being interpreted into more than 100 languages by our constituents, socially responsible volunteers, so that everyone can hear and understand the vital information that can change your future. The purpose of the conference, Global Crisis, Time for the Truth, is to openly, honestly, and truthfully inform all humanity, every person who cares about the current situation regarding climate, environment, society, and the world in general. We will reveal the dangers that await us shortly. We gather together to unmask lies and deception that cover the consumerist world, and most importantly, to voice the real way out. Why is the truth about the real state of our planet silenced? Do we look at the root of the worsening problems? Do we see the causes, the true causes of what is happening around us? These and other important issues will be addressed today at the Global Crisis, Time for the Truth Conference. You will hear the opinions of scientists, researchers, and professionals from various fields on the causes of climate and environmental crisis, as well as on other issues of our time. Earlier, on July 24, 2021, the international online conference Global Crisis, This Already Affects Everyone, was held. 4 months have passed since the time of the previous conference, and over this relatively short period, we have seen how much the progression of climate change and environmental degradation has accelerated. This is evidenced by the cataclysms that have taken place, most quantity and most quality, exceeding those of the previous years. Changes occurring on the planet every day are indicative of the scale of an impending disaster. This comprehensive understanding of the current reality encouraged us to meet again, to bring the truth to even more people. We, people, should stop being silent about the problems and should work together to solve them. We believe it's important not to remain silent, because this survival of all humanity is at stake. Participants of the conference will present irrefutable facts and evidence of the plight of our planet and society. It is time for the truth. And now, it is my great honor to introduce our guests. With us today, Tatiana and Jana. Welcome.
Здравствуйте, Лесли. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы рады присутствовать вместе с вами на этом значимом событии, на этом общечеловеческом диалоге. И знаете, очень радостно видеть, какое огромное количество людей сегодня присоединилось к конференции. Изменение климата – это очень серьезная, глобальная и острая проблема. Синхронизация катаклизмов, их усиление и каскадное действие, оно наблюдается уже по всему миру. И поэтому международные онлайн-конференции, которые мы, как волонтеры, реализуем, они очень важны для человечества в такой нелегкий период. В них из раза в раз поднимаются действительно актуальные и жизненно важные темы. Я хочу выразить благодарность каждому, кто понимает важность оповещения об изменении климата, каждому человеку, кто смело действует в построении созидательного общества, каждому, кто тратит свое время, свои силы, свои средства, чтобы реализовать первый этап построения созидательного общества — информирование. Каждый из вас, благодаря своей честности, благодаря самоотверженности и социальной ответственности, показывает пример, который действительно достоин уважения. Это пример того, как люди могут не молчать. Пример того, как люди могут сплоченно действовать во имя общего будущего. Вы демонстрируете всему миру пример настоящего объединения людей на общечеловеческих ценностях. Это пример неугасаемой доброты и заботы Of о ближнем и всем unquenchable человечестве. kindness and concern for all humankind. After all, there are no strangers in this world. Everyone is of the same tribe. As the first foundation of the creative society states, there is not and never can be anything more valuable than a human's life. If one human is valuable, then all people are valuable. It is gratifying that those present here are aware of this and act in response to the challenges of our time and crises to which the consumerist format has inevitably led. The first step to change begins with honesty, as we know, and you're doing great for raising these acute and vital topics openly and honestly from conference to conference. Humanity must know the truth. Truth is the foundation for recovery of our society, because when we know the truth, we can all unite and make a big difference. Да, действительно, Indeed, время правды пришло. time for the truth has Всё come. больше людей More and more people stop being silent and start to speak открыто, без страха, openly, говорить without правду. fear, to speak the truth to the world. И в этом The credit for this каждого из вас. goes to each and every one of you. Ситуация Yes, в мире тяжелая. the situation in the world is difficult. Climatic threats are growing, and even more difficulties lie ahead for humanity. Но это But this is no reason to give не up. повод опускать This руки. is only a Это лишь reason повод еще to больше consolidate консолидироваться even в more общих усилиях in the common спасения effort человечества. to save humankind. И ваша And деятельность your в work оповещении людей, on informing people неимоверно важна. is extremely important. Ведь созидательное The общество creative society всех is a людей, project of all это проект people, всего of человечества. all humankind. Должен The узнать world о нем. must learn about it. С этой благородной целью With вы this noble неустанно aim, двигаетесь you move вперед, forward потому что вы because знаете you are о той aware силе, of the о том power, огромном потенциале, the tremendous potential, and the possibilities получает that человечество, humankind receives если оно if it едино. is united. Только такое Only such a объединенное united человечество humanity сможет can выжить. survive. Каждый, Everyone who has already taken responsibility общее for the будущее, common future является is a настоящим true героем, hero. который спасает не Hero только себя, who saves not своих only родных и близких, themselves and their family and friends, but also весь the entire world. ваше рвение, Your zeal for life and freedom, your sincere love ваша for искренняя любовь к people, людям, ваше your desire желание помочь to help человечеству humanity
Ваша вера Your в faith будущее in the future цивилизации of civilization уже приносит is плоды. already bearing fruit. Спасибо вам Thank you за то, что, for the несмотря fact на that все перипетии, despite all the twists несмотря and на turns, все проблемы despite и all the разногласия problems потребительского and формата disagreements of the общества, consumer format вы of стоите society, перед you are последним resistance и действуете to значимо. adversity and act in unity. Позитивные перемены Positive уже changes происходят are already благодаря happening действиям because of the каждого из actions нас. of each and every Прямо one of you. сейчас вы Right now, меняете you будущее, are changing the и future, вместе and у вас все together получится. you can make it happen. Мы We верим в вас. believe in you. Спасибо, что вы Thank есть. you for being here. Спасибо. Thank you. Welcome everyone to your unique conference, Global Crisis, Time for the Truth. Now it is the time to think about some of the things His Holiness Pope Francis spoke about. Dear participants and viewers of the conference, I address you with good news. It is our highest honor to tell the world of the grace shown by His Holiness Pope Francis. The international project, Creative Society, on whose platform the today's conference, Global Crisis, Time for the Truth, is being held, has received an apostolic blessing from His Holiness Pope Francis. We're expressing our gratitude to His Holiness on behalf of millions of people from around the world. In one of his recent speeches, His Holiness said that difficult times present society with opportunities that should not be missed. Each of us, whoever and wherever we may be, can play our own part in changing our collective response to the unprecedented threat of climate change and the degradation of our common home. Pope Francis said in the run-up to COP26. Therefore, it is very important and commendable that people of different religions and nationalities come together and organize conferences like today's one to discuss the critical issues facing humanity. We are facing the threat of global climate change. This is a critical moment, and the future of our children and our common home depends on our joint actions. This is why it is so important for everyone to act in building a society where human life is the highest value, where everything is based on mutual respect and equality between people. Such a society to which our prophets
have called from time immemorial, and to which our Savior Jesus Christ encouraged us. As the Bible says, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Galatians 3:28. His Holiness Pope Francis recognized the importance and urgency of the Creative Society project for all humankind, because he understands the gravity of the climate threat. The fact that the Creative Society project is under the apostolic blessing of His Holiness is extremely valuable and meaningful, both for Christians and for all people of the world. Greetings and welcome to the conference Global Crisis, Time for the Truth, where we're going to address the issue of climate change. It is important and it affects everyone. We have carefully studied the Creative Society initiative and fully support it. The climate changes we're witnessing on this planet are serious and significant, and we can no longer ignore them. It is time for all of us to mobilize in order to solve this problem. These climate changes will induce and provoke economic and geopolitical crises that we must all cope with together. It's time to unite and take action. Humanity has never before faced a crisis of such magnitude. It is really important for all of humanity to consolidate and start acting right now. The Creative Society is the only solution. We fully support this humanistic initiative and wish all of you to have a wonderful conference. Thank you for your support. We thank you, Mr. Brandt. Great to see you here today. And now I'm happy to introduce Mr. Amir Aziz, Imam of the oldest mosque in Germany. I welcome all the delegates, all the members of the Global Crisis and the Truth Conference who are there today to discuss the global issues and to find out some solution for this planet where we are living now, which is our home. And I greet all the participants. So in Islamic tradition we say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. That means that peace be upon you all and the blessings of God. So I pray that this conference, with the name of God, it should be blessed by Allah Almighty, so that we with His help can come out with a solution which is permanent and which can save our generation to come. Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he in the Holy Quran, he was asked to call the whole humanity under one umbrella, and then he said that ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. O people, let us forget all the differences and come to one point. And what is that one point? That we are creation of one God, and let us only believe that there is one creator who has created us, so that we live under the heaven, which is just like a roof for us, and we live together as human being, as a humanity.
So what the main এবং point আমরা of এক মানুষের Islam সাথে is that we যুক্ত all হতে come পারবো together এবং and then we ইসলামের stand সবচেয়ে at one গুরুত্বপূর্ণ platform where বিষয় we হচ্ছে all যে have ইসলাম common ground, সবসময় এক and that বিষয় common ground is এবং humanity, এক so that we বিষয়ের can সাথে all যুক্ত থাকতে together সহায়তা করে এবং work for আমরা the এক peace, harmony, and মানুষের সাথে and, সংযুক্ত and হব love for এবং the whole এই humanity all around. বিষয়গুলো আমাদের I would like to সম- appeal every সম- human being that এবং আমি পৃথিবীর সব that মানুষকে what this বলতে চাই creative যে society has আমাদের taken initiative এবং to ক্রিয়েটিভ সৃজনশীল to সমাজ bring যে এই people together, পদক্ষেপটা গ্রহণ and করেছে not only just like এবং সব religious people মানুষকে or people are from একত্রিত করতে some সহায়তা specific করতে walk of life, but people করেছে from যে all over শুধুমাত্র যে different fields of life, they are all together, they're working, the ধার্মিক scientists and the ব্যক্তিদেরকে সহায়তা economists and করছে everybody, they বিষয়টা are এরকম thinking না how to save this সব universe, how to মানুষকে make সহায়তা this করতে place সহায়তা করছে এবং this earth, এই save it for our coming generation. বিষয়গুলো So আমাদেরকে পরবর্তী as a Muslim সমাজের and এই as বিষয়গুলো এবং a আমি human মুসলিম being, হিসাবে it is our এবং একজন collective মানুষ responsibility to হিসাবে create this এবং kind of creative societies in our এবং own দিস কাইন্ড অফ limited এবং spheres, এই and ধরনের then join together as a net, সোসাইটি make a হিসেবে net of এবং this এবং creative আমাদের society পরস্পরের সাথে initiative, that একত্রিত হতে how এবং we এই can বিষয়গুলো come to one আমাদেরকে platform, একত্রিত হতে and how we can এবং discuss এই all the বিষয়গুলো different issues আমাদেরকে and then এবং come সব out with the ভিন্ন ভিন্ন solutions. বিষয়গুলো I would like to আমাদেরকে appeal একত্রিত to all হতে এবং Muslims of এই the world to বিষয়গুলো understand এবং one আমি point, পৃথিবীর and that is in the সমগ্র Holy Quran. God মুসলিমকে says একটি that La বিষয় taziru সম্বন্ধে কথা waziratun বলতে চাই wizra ukhra. এবং Oh পবিত্র people, কোরআনে nobody else will take your burden. You all আল্লাহ have তাআলা your own বলেছেন responsibilities, and you have এবং to fulfill your responsibilities. So you will be questioned about এবং your own part. প্রতিটি মানুষ If you will not fulfill, you will be there liable for all your এবং এবং এই failings if we বিষয়গুলো fail together now, পরস্পরের সাথে and it will যুক্ত not be a হচ্ছে failure of one হ্যাঁ person, it will be আছে failure of এবং the humanity overall. এবং And then সমগ্র in the পৃথিবীর Holy মানুষের Quran, God সাথে এই also বিষয়গুলো says এবং that mal মহান insani আল্লাহ illa তাআলা ma পবিত্র sa. কোরআনে For man এই is জিনিসগুলা for what he কথা strives for, বলেছেন for which এবং he has to work hard এবং and সব work hard বিষয়গুলো সম্বন্ধে তারা for কথা our বলেছেন families, for এবং our এই environment, বিষয়গুলো but for আমাদের collective effort for the whole সমগ্র universe, how to মানুষের make it সাথে more এই a বিষয়গুলো এবং charming এই place to live. When we say এই that we বিষয়গুলো are the ashraful আমরা makhluqat, which means we are the best যেহেতু আমরা creation of পৃথিবীর God, then let us act শ্রেষ্ঠ like that creation of জীব God. সুতরাং So আমরা as এই human being, it বিষয়গুলো is থেকে our আমরা কথা বলতে responsibility পারবো that how এবং we come across and এবং we এই improve বিষয়গুলো the আমরা whole আমাদের environment around us, সমগ্র and that সমগ্র is what is the মানুষের creative society is সাথে এবং এই is এবং doing all সৃজনশীল around the সমাজে whole যে world. They are বিষয়গুলো all সম্বন্ধে কথা working বলছে এবং সমগ্র as পৃথিবীতে volunteers, and যে I'm sure that স্বেচ্ছাসেবকরা এই God ক্রিয়েটিভ blessing সোসাইটি will be for এবং সৃজনশীল সমাজ with নিয়ে them কাজ করছে because of এবং this very স্রষ্টার কাছে আমার positive প্রার্থনা and থাকবে this very noble যে cause এই they are সৃজনশীল carrying on. সমাজ So সম্বন্ধে once again, I greet all the participants of স্বেচ্ছাসেবকরা যে কাজ this করেছেন conference, এবং that সৃজনশীল সমাজের the এবং global এই crisis সম্মেলনের সকল and the time for the অংশগ্রহণকারী truth. So বৈশ্বিক they have, সংকট এখন I'm সত্যের sure সময়ে my যে সকল blessings and স্বেচ্ছাসেবকরা blessings যুক্ত of God হয়েছেন be upon them তাদের all, সবারকে that আমি they are together at this অভ্যর্থনা জানাতে চাই platform এবং to discuss সবাইকে very আমি এই important issue, which কথা is actually বলতে the চাই issue of এবং human life এবং এই and the continuity of এবং human এই life on বিষয়গুলো this earth, where we are সৃজনশীল all সমাজের living. জন্য It will make a গুরুত্বপূর্ণ এবং great এই change in the whole বিষয়গুলো আমি বলতে world, চাই যে and I'm জিনিসটা sure মানব that it will সম্পদের be জন্য a blessing খুবই and it will be a গুরুত্বপূর্ণ great gift for our future generation. So we leave this world a এবং better এই place for them বিষয়গুলো and not as সমাজের what we see all around us. সাথে যুক্ত My হতে blessing to all and a great success. এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ Thank you, Mr. Amir Aziz, for your blessings. We জনাব appreciate আমির you being with us today. It's a আপনার great pleasure আনন্দিত to see that বক্তব্য this শেষে আমরা epoch-making শুনতে পেরে conference খুবই on behalf আনন্দিত of the এবং এই administration of বিষয়গুলো President আমাদের of the Republic সাথে of Kazakhstan সংযুক্ত হতে is এবং attended by the head of the Department of এবং Low Carbon Development, Climate বর্তমানে Policy গ্লোবাল and ক্রাইসিস Green এর Technologies Department of the সাথে Ministry of সংযুক্ত Ecology, হতে Geology and এবং Natural বর্তমানে Resources ইসলামিক of the Republic of Kazakhstan, এবং আমি Mr. রিপাবলিক অফ Medmanov Askar এবং Miramovich. কাজাকিস্তান থেকে My name is Askar Nukmanov,
I এবং represent the কাজাকিস্তান থেকে Ministry of এই Ecology, Geology, and বিষয়গুলো Natural কথা Resources of বলতে পেরে Republic of আমি Kazakhstan. খুবই I am the আনন্দিত head of the এবং Low এই Carbon বিষয়গুলো Development খুবই at the আনন্দিত Climate এবং Policy and Green এই Technology Development. And on বিষয়গুলো behalf of the President's আচ্ছা Office of the আমার নাম Republic of আসকার Kazakhstan, নুজমান I আমি have the কাজাকিস্তান honor to প্রজাতন্ত্রের participate in the International বাস্তুতন্ত্র প্রদত্ত Conference এবং Global প্রাকৃতিক Crisis সম্পদ Time for মন্ত্রকের the Truth. প্রতিনিধিত্ব So I করছি would আমি like to জলবায়ু greet নীতি all এবং the সবুজ participants of the প্রযুক্তির conference. The বিভাগের নিম্ন biggest কার্বনের environmental problems, প্রধান particularly the এবং climate change, কাজাকিস্তান are প্রজাতন্ত্রের truly রাষ্ট্রপতি global প্রশাসনের পক্ষ in their থেকে আমি nature. আন্তর্জাতিক The impact of সম্মেলনে these problems are গ্লোবাল felt to ক্রাইসিস varying সত্তর degree সময় in every অংশগ্রহণ single করার জন্য country, and সম্মান these problems পেয়েছি cannot এবং be solved by আমি any সম্মেলন particular country অংশগ্রহণকারীদের or শুভেচ্ছা even জানাচ্ছি by a সবচেয়ে region. The বড় consumer পরিবেশগত format of সমস্যা humanity বিশেষ is করে currently জলবায়ু evolving and পরিবর্তন supporting তাদের is, generally প্রকৃতিতে speaking, সত্যিকার day out. বিশ্বব্যাপী In এই order সমস্যার to solve প্রতিটি দেশে global বিভিন্ন problems, মাত্রায় অনুভূতি হয় এবং it is এই imperative that সমস্যাগুলো each of the various কোনো বিশ্বের stages solving দেশ these এমনকি কোনো problems অঞ্চল দ্বারা will সমাধান করা respect সম্ভব নয় how we will মানবতা continue বর্তমানে যে ভোগবাদী বিনাশ the অনুসরণ করে format we are এবং সমর্থন following করে now, তা namely হ্রাস হলে pessimism, সাধারণভাবে this rather আমাদের এই pessimist attitude বিষয়গুলো towards natural আমাদেরকে resources and other এই factors সমস্যাগুলো has already run its এবং course. সমস্যাগুলো বাস করে এবং ধারণাটি পরিবর্তন করে আমরা এখন যে বিন্যাসটি অনুসরণ করছি এবং ভোগবাদী বিন্যাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের প্রতি এবং প্রতিটি ভোগবাদী মনোভাব ইতিমধ্যে তার গতিপথ চালু করেছে আজকাল সারা বিশ্বের একটি ভাব প্রকাশিত হয়েছে যে আমরা এভাবে বাঁচতে পারি না আজকের বিশ্বে পরিবেশ ও ও ও এবং এটি বিবেকবান সমাজের অপরিহার্যের কারণ এই বিষয়ে সৃজনশীল সমাজের মতো প্রকল্প এবং উদ্যোগগুলো অত্যন্ত মূল্যবান তাদের অনেক প্রয়োজন আমি বলবো যে আমরা তাদের ছাড়া এই বিষয়গুলোকে সার্থক করে তুলতে পারবো না এবং সমস্ত লোকেরা একত্রিত হয়ে এই যত্নশীল বিষয়গুলো সৃষ্টি করেছে সুতরাং এই অর্থে সৃজনশীল সমাজের বিন্যাসটি কেবল অপরিহার্য এবং এবং সৃজনশীল সমাজটি এই ভিত্তিগুলো রয়েছে যথাযথ মানব জীবন এবং মানব স্বাধীনতা এবং মানব সুরক্ষা এবং আরো অনেক কিছু প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিটি সমাজ এবং সম্ভবত প্রতিটি দেশের প্রয়োজন এবং এই মুহূর্তে উভয় রাষ্ট্র এবং সাধারণ অর্থে 100% সংযুক্ত আমি খুবই খুশি যে এই প্রকল্প রয়েছে এবং সৃজনশীল সমাজের মতো উদ্যোগ রয়েছে যারা সারা বিশ্বের মানুষকে একত্রিত করে এবং আমি মনে করি শতকরা 100% তারা সফল এবং আমি খুশি যে এই ধরনের প্রকল্প রয়েছে যা সৃজনশীল সমাজের মতো উদ্যোগ রয়েছে যারা সারা বিশ্বের মানুষকে একত্রিত করে এবং আমি মনে করি আপনি সবার জন্য ভালো ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য এই প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ We express sincere gratitude to you, Mr. Nugmanov, and to the President. চিঠিটি পরে আমরা আপনার সমর্থন উদ্বেগ এবং মানবতার জন্য মিস্টার নুগমানভ এবং কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি এবং এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে আপনি আমাদের সাথে এবং বর্তমানে কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি টুগমানোভের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে আপনি আমাদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত এখন আমি আর্মেনিয়া থেকে আমাদের সম্মানিত অতিথিদের কাছে ফ্লোরটি পাস করব মিস্টার সোরেন আকমানিভ এবং মিস্টার সোরেন আকমানিভ রাজনীতি পাবলিক ফিগার এবং পাবলিক অর্গানাইজেশন আর্মেনিয়ার ক্রিয়েশন ক্যাথেড্রালের সভাপতি এবং এবং সমৃদ্ধ আর্মেনিয়া দলের সদস্য এবং নেথাল এবং নেথাল এবং মাদার অফ হোল বাহ্যিক সম্পর্কের সাথে আমরা এই বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো আমাদের সাথে সংযুক্ত করছে এবং যেই প্যাসিফিক আইল্যান্ড এর সাথে আমাদের যুক্ত হয়েছে এবং এই বিষয়গুলো আমাদের বর্তমানে ভূমিকম্পের মতো এবং এবং
আমি মনে করি বিশ্বব্যাপী ভোগবাদী পরিভাষিক এবং আমরা যদি এক ধাপে পিছিয়ে যাই এবং আমাদের কৃষকদের সমর্থন করি, আমাদের কৃষিবিদদের সমর্থন করি, তাহলে ধাপে ধাপে এই বিষয়গুলো আমরা বুঝতে পারবো এবং আমরা প্রতিটি এই সমর্থিত বিষয়গুলো থেকে আমরা কথা বলতে পারবো। কেবল সুখ এবং আনন্দের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার ভালো কিছু করতে পারে। তাই এবং আমি জাতীয় সংস্কৃতি নিবেশে আমাদের বিশ্বজুড়ে বন্ধু তৈরি করব এবং আমাদের সকলের নিজস্ব ভাষা এবং মানুষের সম্মানের প্রতি সম্মান জানাবো এবং শান্তি চলে আসবে। হয়তো আমরা আগামীকাল বেঁচে থাকবো না এবং আমরা সত্যি পৃথিবী ধ্বংস করে যাব এবং এই বিষয়গুলো আমরা এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে পারবো এবং 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 আমরা আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বিতীয় সর্ব এবং আমরা সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে যদি কথা বলি, যেটা নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে 1500 গুণ ছোট এবং এবং এই বিষয়গুলো আমাদের সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে এবং এই এবং এই বিষয়গুলো আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং 1300 বিষয় যেই বিষয়গুলো আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং আপনি কি জানেন যদি যদি 25% এই বিষয়গুলো আমাদের সাথে যুক্ত থাকে এবং 29 বিষয়গুলোর সাথে যুক্ত থাকে এবং এই বিষয়গুলো যদি ছোট হয় এবং আমরা যদি এই বিষয়গুলো এবং পৃথিবীর সমাজের সাথে এবং এবং আমাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য ও আমাদের বৈশ্বিক উষ্ণতা 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস সম্বন্ধে বাড়াতে পারে এবং আমরা এই বিষয়গুলো যেটা যুক্ত হয়েছে এবং আমাদের যে বর্তমান দিকগুলো রয়েছে সেই দিকগুলো ডুবে যাওয়া থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে এবং আমরা আমাদের সমুদ্রকে খুব বেশি ব্যবহার করতে পারবো না, যেটা অলরেডি খুব বেশি পরিমাণ যুক্ত হয়েছে, যেটা সব সময় যুক্ত হচ্ছে এবং 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 সব বিষয়গুলো যেটা সম্পর্কিত হচ্ছে এবং এই বর্তমান বৈশ্বিক সভ্যতার সাথে আমাদেরকে মানিয়ে চলতে হবে এবং এই বিষয়গুলো যেগুলো আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে সেগুলো আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জানতে হবে এবং এই বিষয়গুলো আমাদের এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার সম্বন্ধে আমাদেরকে জানতে হবে এবং এখন বর্তমানে আমাদের কাজ করতে হবে এবং বসে থাকা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দেরি হয়ে যাচ্ছে এবং সৃজনশীল সমাজ একটা একটা সত্যিকার অর্থে একটা চেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে, যেটার মাধ্যমে আমরা বর্তমানে বৈশ্বিক শিল্পতা এবং বর্তমানে আমি কিংডম অফ থঙ্গার যে এবং আমি ওনার বর্তমান কাজ এবং বর্তমান তার পরিস্থিতি সম্বন্ধে কথা বলতে চাই এবং এই বিষয়গুলো এবং তার সিনসিয়ার এবং ডক্টর বাসিবা প্রাইম মিনিস্টার ওনার সাথে আমি কথা বলতে চাই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এখন বর্তমানে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং আপনার এবং বর্তমানে আমি বর্তমান আমাদের আর্মেনিয়া থেকে সম্মানিত অতিথি মিস্টার সুরেন আর্মেনিয়া রাজনীতি পাবলিক ফিগার এবং পাবলিক অর্গানাইজেশন আর্মেনিয়াম ক্রিয়েশন ক্যাথেড্রালের সভাপতি এবং সমৃদ্ধ আর্মেনিয়াম দলের সদস্য এবং আর্কবিশপ নাথাল নোভানোভিচ মাদার অফ হোলি আর্মেনিয়ার এর বাহ্যিক সম্পর্কের বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
extend a warm greeting to all the participants of the conference Global Crisis Time for the Truth. ব্যক্তিগতভাবে আমি গ্লোবাল ক্রাইসিস টাইম বৈশ্বিক সম্পদ এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বের শান্তি এবং বন্ধুত্ব আনতে নিবেদন এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষকে একত্রিত করে এবং প্রাণ এবং আমাদের অবশ্যই এবং আমি মনে করি বিশ্বব্যাপী ভোগবাদী পরিবেশকে আঘাত করে এবং একটা পিছিয়ে গেছে এবং এই Indeed, in recent decades, we have witnessed unprecedented climatic changes, এবং আমি gaining collective বর্তমানে momentum আনপ্রেসিডেন্ট everywhere. এই And বিষয়গুলো this cataclysm is growing with নিয়ে tremendous কথা বলতে geometric চাই shifts. এবং Today, the issue of climate change is of primary মানে importance আমাদের on the দৈনন্দিন international agenda. এবং আমাদের This গ্রহ is announced by all এবং world leaders, বর্তমানে including আন্তর্জাতিক যে scientists from সংস্থাটি রয়েছে সেই আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এই বিষয়গুলো এবং বর্তমানে যে এবং এই বিষয়গুলো আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হচ্ছে এবং এই বিষয়গুলো আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হচ্ছে এবং বৈশ্বিক সংকট যেগুলো আমাদের সাথে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে এবং যেগুলো আমাদের সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমরা কথা বলতে পারবো এবং এই বিষয়গুলো আমরা যদি সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত করি এবং যে বিষয়গুলো আমাদের ইতিমধ্যে ধৈর্যের বাইরে চলে গেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আমরা কথা বলি If we don't unite today, we will witness the death of humanity and the destruction of our common home, our beautiful planet. এবং আমরা যদি Can we withstand this ক্লাইমেট unprecedented challenge? সিচুয়েশন নিয়ে আমরা কথা বলি এবং এই বিষয়গুলো যদি আমাদের আওতাধীন থাকে এবং আমরা যদি আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে এই পরিস্থিতিগুলো সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা আমাদের যে নিজস্ব শক্তি আছে তা সমগ্র মানবতার জন্য করতে পারবো এবং আমাদের এইটা করতে গেলে বর্তমানে যে সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে সেই সমাজ Is obsolete, and that humanity is at a dead end. Everyone is searching for a solution to this problem. As of today, the only viable alternative to guarantee the future of humanity is the creative society. The majority of intelligent and responsible politicians, priests, scientists, businessmen, and ordinary people already understand this. For the sake of humanity's future, already today we must forget about vanity, resentment, and grievances at all levels, and combine the potential of all humankind. First and foremost, our scientific, intellectual, material, and socio-political potentials. Already today, we need to stop all projects aimed at destruction, war, killing people, and strengthening the consumerist format of society. It is necessary to unleash science and focus all of humanity's scientific potential on solving the problem of confronting the climate crisis and the survival of mankind in adverse conditions. This is our common interest that unites all people. Only by uniting in the creative society format and by acting as one can we secure the future for ourselves, our children, and our descendants. Only in the format of the creative society can we overcome the existing disunity. I would like to appeal to all of humanity, to all people, and first of all, to my fellow politicians. Let's stop fighting. Let's stop dividing our little human world into parts. Let's unite. Dear colleagues, the burden of responsibility for the future of all mankind rests on our shoulders right now. Climate is our common challenge. This is our external enemy. We cannot ignore it by hiding our heads in the sand like ostriches. We must not flee from problems, but solve them. And the primary task for us now is to unite humanity within the framework of the creative society and to implement the 8 foundations of the creative society in international law and national legislation of all countries of the world. Our inaction and silence today is a crime against humanity. It is time for all people to unite on the creative society platform.
Dear sisters and brothers, I'm happy to greet you, and I appeal to all the participants and organizers of the conference Global Crisis, Time for the Truth. Համաժողովի մասնակիցներից եւ բոլոր կազմակերպիչներից։ Մինչ այդ թույլ On տվեք behalf of the փոխանցելով Catholicos, հրապարակային let me convey to everyone who is concerned about the future of our planet, which is the common home to all humanity, the patriarchal greetings and blessings of the supreme head of the Armenian Apostolic Church, His Holiness Karakin II. ապագայով, որ ընդհանուր տունն է համայն մարդկության։ Այս պահին Armenia is a biblical country where Noah's Ark docked, where life of new humankind began after the flood. It is a country that was the first to declare Christianity as a state religion back in 301. դեղերից հետո սկիզբ է առել նոր մարդկության կյանքը։ I'm happy that I was born and live in this country. Քրիստոնեությունը հռչակեց իբրև պետական կրոն դեռևս 301 թվականին։ But from time to time, I feel sad due to the fear of losing that happiness. Սակայն ժամանակ առ ժամանակ ինձ տրտմած եմ զգում այդ երջանկությունը կորցնելու վախից։ Nowadays, there are more and more concerns about natural disasters, global climate change, and as a consequence, human casualties. Եվ այդ պատճառով մարդկային զոհերը։ Sometimes we feel powerless in these forces of nature, but we never think that we are to blame for the increasing strength of those forces. Որ մենք ինքներս էլ մեղավորություն ունենք այդ ուժի։ It would seem that the rapid development of modern science and technology serves human beings. However, the further we advance in modern science, the more we move away from nature, violating its laws. Սակայն որքան մենք առաջ ենք գնում ժամանակակից It is regrettable that, along with all this, humanity creates dangers and threats to human life with its own hands. ցավալի է, Anything that poses a threat to human life cannot be justified. վտանգներ ու սպառնալիքներ է ստեղծում մարդկային I am not a scientist. I am an ordinary man who values human life above everything else. որևէ բան չի կարող արդարացնել։ I'm a Christian, and for me, there is no greater commandment than love thy neighbor as thyself. Ով գնահատում է եւ ամենից բարձր է դասում որևէ I would like to take this opportunity to ask the entire humanity question. եւ ինձ համար ավելի մեծ պատվիրան չկա, քան Have you thought about why there was a flood during the days of Noah? այս առիթից օգտվելով կուզեմ Do you want to drown again? մի հարց ուղղել։ Երբևէ մտորել եք թե Do you want humanity and its cultural values to disappear because of another flood? նորից ջրհեղեղ լինի։ Կուզեք որ մարդկությունն ու հազարամյակներով ստեղծված հոգևոր մշակույթը Have you ever asked yourself, what can I do to prevent the global flood from happening again? ինքներդ ձեզ հարց տվել եք թե ինչ կարող եմ անել որպեսզի Think about it. Start loving our common home. Make every effort to preserve it for the good of all humanity. Սիրեք մեր ընդհանուր տունը։ Ամեն ջանքով այն բարոր պահպանելու համար That is why I applaud the initiative of Creative Society. այս մտորումներով է, որ ես ողջունում եմ արարող հասարակություն նախաձեռնությունը եւ վստահ եմ, որ միահամուռ I'm confident that by joining our efforts, we will be able to face all the challenges of our time when, as the prophet Isaiah said, nations will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. եւ իրենց սվիններից մանգաղներ։ Ազգ ազգի վրա սուր չի բարձրացնի եւ նրանք այլևս չեն սովորի պատերազմել։ We have faith, hope, and love, where love is the greatest of these. Հույսը եւ սերը։ Եվ սրանցից մեծագույնը սերն է։ May God's blessing give us the spiritual power with which we preserve our planet Earth in love and peace. կպահենք սիրո եւ խաղաղության մեջ։ Dear viewers, it is very significant that such distinguished people are here with us today at the conference. That is really important. We are grateful to Joseph Spishak, a priest of the Roman Catholic Church,
he gave us today the very precious news that His Holiness Pope Francis has blessed the international project of the Creative Society. We thank Edgar Brandt for their understanding and their support of the Creative Society project. It is very important. We express our great gratitude to dear Amir Aziz, the Imam of the oldest mosque in Germany. We are very touched by your words. We would also like to thank Askar Nugmanov, a representative of the Ministry of Ecology, Geology, and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan. And we would also like to thank the President of the Republic of Kazakhstan for his support. We want to express special thanks to the Prime Minister of the Kingdom of Tonga for his sincere address. Thanks also to Suren Okminyan and Archbishop Nathan Hovhannisyan. And now, dear viewers, I'm honored to welcome with us Her Imperial and Royal Highness Archduchess Hertha Margaret Habsburg-Lothringen, Archduchess of Austria, Princess of Tuscany, Royal Princess of Hungary, Croatia, and Bohemia, founder and president of the Flame of Peace, internationally known for her work for world peace and environmental protection. Your Highness, the floor is yours. Personally, I'm devoted to bringing peace to the world, freedom and friendship that unites all people. I also care for animals, our nature, and certainly the environment. I think that worldwide consumerism hurts our environment. If we take a step back and support our farmers, support our agriculturists, then step by step, every country can become self-sustaining again. We have so many resources in this world. Every country could feed itself and share with other countries what they need. This is only when humans learn that they are responsible for the animal kingdom and for nature. And it is only through happiness and joy that a person can create something better. So if we stop fighting with each other about who is better in this world, we have to start making friends around the world, regardless of their nation and culture. We all have our own traditions, language, religion, and culture. And it is only when we respect them in our neighbors that we can have peace in the world. And when there is peace in the world, everyone, including animals and nature, will be well. If we stop wishing more and more, because what will it give us? Maybe we won't be living tomorrow. So what did we really get out of it? We destroyed our world and did not create anything good. We can create good things if we care about one another. And here we have to start with ourselves.
Good evening. Hello. Global crisis and time for the truth. The truth is very important, and that's what we need to do. We need to look at what are really the issues. We need to look at them honestly. We need to approach them with our conviction, with our values, to do the best for ourselves, for the environment. And the environment is everything. It's all the living things, all the animals, and we must do it with respect. If we make the respect as our foundation for our values, we will treat our nature, our environment, as it should be treated. We will not pollute. Why? Because that is disrespectful. So if we are respectful, we will not pollute. And if we do things to do it as best as possible, in other words, to give it value and do it with our heart so that we will appreciate all the things that we are doing, then we set the basis to combat the crisis. And it is very important to understand what we are confronted with, not simply accepting what others are telling us. I, for myself, will give you, for me, a very important idea to this crisis. We are talking about CO2 emissions. It is in the forefront of all the discussions. But unfortunately, in my opinion, CO2 is a distraction. We need to focus on pollution, because pollution is nothing other than waste. Wasting our important resources that we have. So if we avoid pollution, we treat the environment with respect from 2 points of view. One, we will use less resources because we're wasting less. And in both sides, on the positive and in the prevention, we will improve the environment in which we're living in. And the most important message that I have for everybody is, one, to understand that nature doesn't need us. We need nature. And if we do not take care of our nature, we will not have a place where our future generations can live in happiness and enjoy. Thank you. System. Finally, we'll highlight the difference between ecology and climate crisis. Scientists will provide facts, and we will show how we can overcome the upcoming climate change. Next, I would like to pass the word to a respected science writer who has more than 30 awards for journalism, Julian Cribb, who's also an author of books, editor, science communicator, photographer, co-founder at Council for the Human Future, the principal of Julian Cribb and Associates. My name is Julian Cribb. I'm an Australian science writer. I've been a journalist and a newspaper editor for most of my life, and I've been writing about science for nearly 50 years now. Mainly about agriculture, but also about a lot of other aspects of science. And you know, about 20 years ago, I started to meet scientists who were very depressed. A lot of scientists, particularly climate scientists and so on, because every day they went to work and they got the data in, whatever they were looking at, whether they were looking at wild animals, whether they were looking at climate, whether they were looking at poisons in the environment, whatever, it was all getting worse. I came to understand that we are not just faced with one crisis. We are in fact faced by 10 crises which are all coming together
at the same time. So climate is just one of the 10. You know, nuclear weapons are one of the 10. Food scarcity is one of the 10. Water scarcity is one of the 10, and so on. But they're all coming together at the same time. And if you want to fix them, if you want to end those problems, you have to fix them all together. And you have to fix them in ways that don't make any of them worse. I'm a grandpa. That's my profession. Nowadays, I've got grandkids. I would like my grandkids to survive. I am fearful they will not survive, right? Even in Australia, which is a long way from anywhere, there is a huge risk. These 10 threats we've been talking about constitute the greatest existential crisis that human beings have ever faced. That's in the last 1.5 million years. It's the biggest threat altogether. And if we don't fix it, then an awful lot of people are going to die, and there will be a collapse of civilization. So it's urgent that we actually address these issues. You know, it's not small things that we're playing for now. It's not nations or empires or stuff like that. It is the survival of the human species and the survival of our civilization and our economy and all the things that go with it. And you're quite correct. These threats are very large, very complex, and not many people understand them. I mean, you people are the first, there are not very many who actually grasp this big picture. But the main thing is that we must spread this message worldwide, that we must now all stand together. This is not a matter of nations. Nations are finished as far as I'm concerned. They've had it. You know, there's no point to nations any longer. They were useful 100 years ago. Now they are deadly, right? Because nations only make war. They make war constantly. The only people who have nuclear weapons are nations. So, you know, nationalism is a thing of the past. It has got to be a thing of the past. We have to understand we're one people on one planet, and it's up to us together to solve these problems. The climate is going to become tougher and tougher for agriculture. Now, agriculture arose 9,000 years ago when the Earth's climate entered a very stable phase. We're now out of that stable phase and we're heating up dramatically. So we've lost the stability of the Holocene period in which human society arose. We only have cities because we have farmers who can grow the food for cities. Otherwise, we'd all still be hunter-gatherers, you know. So cities depend upon farmers. But if farmers go out of business, then so do cities. So this is the critical issue. The world is running out of water. There is a water crisis right now. You need water to produce about 40% of the world's food on irrigation. You know, all of these things are becoming absolutely critical. Everywhere where we take water from the ground and use it to grow food, the water is running out. So this is a crisis we really need to get onto quickly before it affects the global food supply. The other one is that we're running out of soil. Okay, I mean, there's something like 75 billion tons of topsoil lost off the world's farms every single year. You cannot use it to grow crops and food. You've lost half the world's farmland at the same time as you're trying to double the food supply to feed everybody. So you put all these three things together, loss of soil, loss of water, and an erratic, unpredictable climate that is going haywire, and you have a situation where agriculture just doesn't work any longer. So we have to find a new way to grow enough food to feed 11 billion people. And people are starting to do this. So you're seeing people farming on the tops of buildings and on the sides of buildings and things like that, where we're starting to cultivate alternatives to agriculturally produced food. We're making food out of all kinds of things that don't involve soil and water and can be grown in a controlled climate inside a big building instead of being out in the field under the sun and the rain. What is it that drives our overexploitation of the planet? Short answer, it's money. Is money real? No, it's not. It exists only in here. Money is a figment of the human imagination. So at the moment, we're inventing more of this imaginary commodity money, and we're using it
to cut down forests, to clear land, to make more chemicals, to create more atomic bombs. I don't know what we're using it for, all sorts of stupid things. But basically, the problem is we have an infinite amount of money, as much as we like, on a finite planet. And that means you are going to run out of planet long before you run out of money. And bless you for what you're doing. You're doing wonderful work, and I'm inspired by what you're doing. So good on you. Pán Julian Kripp, veľmi Dear pekne ďakujeme za vaše slova, Thank you very a vašu much podporu for your konferencii. words and support Áno, for the conference. súhlasím s vami, Yes, I že agree with ľudstvo you dnes čelí that množstvu kríz. humanity A faces ak ich many chceme crises vyriešiť, today, musíme and that nájsť we need to spoločné find riešenie. a common solution Áno, if we are priatelia, to solve them. žijeme v najväčšej Yes, existenčnej friends, kríze. we are living in the Stojíme pred greatest kolapsom. crisis we are facing. 24. a júla global sa catastrophe. konala medzinárodná online On July konferencia 24th, s there was názvom an international Globálna online kríza, conference, týka sa to už Global každého. Crisis. This already V nej affects sme everyone, pravdivo informovali where we o spoke rozsahu truthfully ekologickej about the a scope klimatickej of the krízy. environmental and climate Uplynuli crisis. odvtedy 4 mesiace. 4 months have passed A čo sa since then. stalo? Začali So sme what sa has ako happened? ľudstvo zjednocovať? Have we begun to unite as humanity? No. Začali sme hľadať Have we spoločné begun to riešenia? look for solutions Nie. together? No. Príroda však nečaká, kým Nature sa is my not waiting rozhodneme. for us to make a Svet decision. sa nám denne The mení world pred is očami. changing daily before our Dokedy eyes. budeme slepí? How long will we Dokedy sa be budeme blind? tváriť, že sa nás to How long netýka? will we pretend it doesn't concern us? Možno nám všetkým Perhaps the pomôže following nasledujúci video film. can help us. A Krátky brief monitoring, monitoring ktorý prepared by pripravili participants účastníci projektu of the Tvorivá Creative Society spoločnosť z project celého sveta. from around the world. Vo filme This uvidíme, monitoring čo sa stalo shows so životným what has happened prostredím in za ecology posledné in the last 4 4 mesiace. months. The fundamental law of ecology is that everything affects everything. But are we really aware of this? At the international conference on July 24th, 2021, Global Crisis, this already affects everyone. Shocking facts about the state of our planet's ecology were voiced. During the 4 months since the last conference, the volunteers of the project Creative Society from all over the world have been monitoring the events related to environmental pollution, and we observed that the situation had deteriorated significantly. Air pollution. 90% of people on the planet breathe polluted air. Monitoring data shows regions and entire countries where the air is polluted almost constantly. The main reasons are manufacturing, power generation, transportation, and heating. In 4 months, many events have occurred that have worsened the air quality on the whole planet. These are forest fires, dust storms, landfill fires, explosions at factories, and chemical emissions. For example, in November, schools were closed in the Indian capital, Delhi, because of the air quality, and even the question of isolation was being considered. At the same time, people had to wear masks even at home. The visibility is low, and pollution level is very high. As you can see, even the Red Fort is not visible from here. It feels smoky in the eyes, and it is difficult to breathe. During the 4 months of monitoring, the number of deaths from air pollution exceeded 2 million people. Forest loss. The loss of forest is one of today's terrible disasters. But as it turns out, in real time, you can see the loss of forest only in the rainforest zone. The increase in tree cover loss warning in South America between August and October was 46% higher than during the same period last year. The world's largest rainforest, the Amazon, has lost more than 10,000 square kilometers since the beginning of 2021. That's an area the size of 2 Istanbuls. In the regions of South Asia and Australia, forest loss increased by 130%, and Africa experienced the highest increase 2.5 times.
The loggers are winning. The forest is being devastated, and the environment problem is growing. And nobody does anything. Official statements talk of a reduction in the volume of logging and its termination, but facts show that it is only increasing every month. Garbage dumps. The data on the amount of rubbish that is made publicly available is very underreported, but even according to these data, in just 4 months, 730 million tons of rubbish was dumped in landfill sites. For comparison, the entire population of the Earth weighs 300 million tons, which means that in just 4 months, we have thrown away 2.5 times the weight of the entire population. Fires often occur in landfills, which cause even greater damage to people and the environment. For example, in August, the cemetery of old tires in Kuwait caught fire. Columns of black smoke could be seen even from space. The fire led to air pollution with toxic substances and caused harm to the health of almost 4.5 million people. Oil spills. Today, the state of our water resources is close to ecological disaster. One of the most dangerous pollutants is oil. এবং জলের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক যে জিনিসটা জলকে দূষিত করে সেটা হচ্ছে তেল। তেলের কারণে বর্তমানে এই বিষয়গুলো তেলের কারণে অনেক ইকোলজিক্যাল বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে এবং পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই তেলের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই বিপর্যয়গুলো আমাদেরকে সহায়তা করেছে এবং আমরা যদি বর্তমানে এই বিষয়গুলোকে দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা এই বিষয়গুলো আমরা বর্তমানে গল্ফ এরিয়াতে যদি আমরা আগস্ট মাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গল্ফ অঞ্চলে সিরিয়ান গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সমুদ্রের মধ্যে তৈরি হয়েছে তেলগুলো যেগুলো বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং This is equal to the area of 2 Sydney cities. Water pollution. Today, according to WHO, every third inhabitant of the planet does not have access to safe drinking water. Over the past 4 months, human activity has caused the water resources to deteriorate significantly. Toxic emissions from clothing factories have polluted the sacred river in India. This led to Yamuna River getting covered by toxic foam. Despite this, people massively perform ablution in honor of the religious holiday. It is a ritual to take a bath in the water body during Chhat Puja. I hope the government pays attention to the cleaning of Yamuna. In these 4 months, almost 1 million people have died worldwide from water pollution alone, according to official reports. From the podiums, we say that the environmental crisis is the most important agenda of today. But what do? All that we see is the result of everyone's choice, the result of our inaction. In these 4 months, we could have already been building the creative society. Our only chance that can save the environment and our lives. Instead, by our inaction, we supported the consumer format and thus continued destroying our planet. সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে বিষয়গুলো আমাদের বর্তমানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা বর্তমানে এই বিষয়গুলো আমরা বর্তমানে অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছি এবং এই বিষয়গুলো আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Today is the time for the truth. Let us speak honestly. We stand on the edge of an environmental catastrophe that leads to the death of mankind. And this is what we have been created with our own hands.
We have nothing to breathe. We drink poisoned water. Millions of people have died from the effects of environmental pollution, and this is just in the last 4 months. বর্তমানে অনেক মানুষ এই It is like a বর্তমানে global এই বিষয়গুলোর emergency. সাথে সংযুক্ত হচ্ছে Now, during the এবং pandemic, many of বর্তমানে us আমরা have learned যদি what it's আমাদের like to have our বর্তমানের lungs বৈশ্বিক affected. A person is put on a ventilator at 70% lung damage. It's scary not to be able to breathe. Meanwhile, we're deliberately depriving our planet and ourselves to our lungs. We are cutting down more and more forests and polluting the oceans, which supply us with oxygen. 90% of our air is already polluted. And we keep waiting and hoping for someone else to come along and save us. Really? In our consumerism society, where it's every man for himself, where one survives at the expense of the other, where the value of money is much higher than the value of human life. But you will contradict me. You will say that you are not that kind of person, that you only wish for good. So let's stop being silent and start building a society together in which we can survive. A society in which the value and safety of human life is a top priority and scientific and technological progress serves this purpose. We can see how much the environmental condition has deteriorated in 4 months. But how many people have learned about the conference and about the creative society? How many people have learned about what's really coming and how we can confront it? The environment, unlike the climate, depends on you and me. And we are destroying life on the planet with our own hands. We are killing our own immunity in the face of impending danger, but we are the ones who can change everything. Only we together can change our future. This is time for the truth. Therefore, in conclusion, I would like to thank all the participants and all the people who have helped in any way to make this unique conference. Thank you too, dear viewers, for watching the conference now or in the near future. Thank you for continuing to spread this message so that the whole world will know this truth. Thank you. Aby sa celý svet mohol dozvedieť túto pravdu. Ďakujem. Thank you, Katka. Thank you. Dear viewers, today we will demonstrate the big difference between ecology and climate change. It's critical to comprehend this, and also you will see how it affects the lives of all individuals, as well as how humanity may survive. Today, we'll figure out who is to blame and what each person can do. Now, I would like to pass the floor to Dorian Rookmaker, politician, non-attached member of the European Parliament, member of the European Committee on Transport and Tourism. Please. Okay, Mrs. Rookmaker, could you start with a short introduction of yourself? My name is Dorian Rookmaker, and I have been a member of the European Parliament since 2020, part of the non-attached MEPs. That's nice. Yes, we are gathered here now for the conference, Global Crisis, Time for the Truth. And
So the conference is about the global crisis and therefore about the climate crisis specifically. And I'm very curious about your thoughts on the climate crisis and how is it currently being handled? Yes, I'm originally a risk manager, and in my experience, a crisis is always a phenomenon that manifests itself in the short term. At the moment, the discussion about the climate is narrowed down to the reduction of CO2 এবং and global warming আমরা যদি gases. আন্তর্জাতিক এবং And I think the problem বর্তমানে is much গ্লোবালের bigger than ইস্যুগুলো that. সম্বন্ধে কথা বলতে পারি Humankind এবং has a এই very important impact on the planet and on the environment. And that's because there are so many of us. And that's also because of the way we live. And if you're only talking about reducing CO2, then I think you're missing the point. Okay. And why do you think we are missing the point? Well, you see, now, for example, that there is a threat to biodiversity. So the number of species living on the planet is drastically decreasing. And that's dangerous for the whole ecosystem because everything is connected. So when you focus on CO2 emissions and global warming, it doesn't solve the problem of the threat to biodiversity. So that's an important fact. Yes, that's clear. And so what now? What is your biggest concern, Mrs. Rookmaker, when it comes to the climate or the ecosystem or how everything is connected? Well, the number of people is still growing, even though a lot of people say that the predictions and the models said the number would decrease. But that's just not the case at the moment. It is still increasing, and the demands that people place on their environment and their lives are increasing. To cut a long story short, everyone wants to live in prosperity, but natural resources aren't growing. What's on the planet right now is on the planet, and it's not increasing. So, yes, well, life is a question of supply and demand, isn't it? So I foresee a struggle between different people, groups, countries over natural resources that are becoming increasingly scarce. So in that sense, I'm pessimistic. I don't see এবং us আমি move যদি towards এই world বিষয়গুলো peace and সম্বন্ধে দেখতে unity, থাকি like এবং of course we বর্তমানে all hope we বর্তমান would. সমাজের But I think the যে fact that there are more ঐক্যবদ্ধতা and more রয়েছে people যে who এই want বিষয়গুলো more and আমরা more ঐক্যবদ্ধভাবে constitutes a এই great threat. সমস্যার And সমাধানগুলো we করতে also পারবো see that the European এবং Commission এগুলো has আমরা দেখতে introduced a পাচ্ছি যে whole ইউরোপিয়ান range of কমিশন measures এই to বিষয়গুলোকে একত্রিত করতে tackle the climate crisis. এবং এবং You এই also say বর্তমানের that যে সভ্যতা we রয়েছে actually cannot সেগুলোকে solve this একত্রিত করতে এবং with more এই rules or বিষয়গুলো treaties, but that we as আছে people have to do this ourselves and simply এবং এই start বিষয়গুলো using it. আমরা একত্রিত Rules and করতে treaties and পারছি এবং legislation এগুলো will always আমরা run the risk এবং that এই the বিষয়গুলো people আমরা involved যুক্ত হতে or the পারছি organizations এবং involved should abide একসাথে by যুক্ত those হচ্ছে rules. এবং এই বিষয়গুলো আমরা It's possible that there are যুক্ত states হচ্ছে that এবং can't do that because they have other interests. And often, these are short-term এবং এই interests. বিষয়গুলো And they say ও that আমরা they একসাথে will যুক্ত put হচ্ছে their এবং own interests first. মানুষগুলো এই And many বিষয়গুলো politicians depend for their livelihood এবং এই on the বিষয়গুলো agreement আমরা of their আমাদের সাথে যুক্ত voters. হচ্ছে এবং ভোটের সাথে এই বিষয়গুলো আমরা বুঝতে And a পারবো lot of people are এবং very much in আমাদের favor of অনেকগুলো মানুষ tackling the climate crisis. এই But I বিষয়গুলো think একই that a lot সাথে of people সংযুক্ত হচ্ছে don't এবং মানুষ realize that বর্তমানে if you actually অনেকগুলো want to সমস্যার tackle মধ্যে it, যাচ্ছে then যেগুলো if you abolish the মধ্যে use of fossil জলবায়ু fuels, for সমস্যা example, একটা well, গুরুত্বপূর্ণ just look around you. A lot of things will have to change. এবং Because we এই also use এবং fossil আমাদের fuels অনেক to produce বর্তমানে অনেক অনেক plastic, for example, বিষয় or আমাদেরকে other synthetics. পরিবর্তন করতে Or পারবে how about our করতে cell হবে phones? সুতরাং How আমরা about TV sets? আমরা কিভাবে How about telefilm? আমরা কিভাবে এই Our বিষয়গুলো very modern life is সম্বন্ধে interwoven with একত্রিত all kinds of করব production এবং and এই materials বিষয়গুলো and production ও methods that আমাদেরকে are bad for the কিভাবে environment একত্রিত হতে and that would সহায়তা probably করবে raise rather than lower the planet's temperature. So that is really an issue we have to stop.
and think about, এবং and which I এই think বিষয়গুলো আমাদের if you দ্বারা leave সংগঠিত it to the হচ্ছে politicians who negotiate এবং treaties and make বর্তমান agreements like the one in Paris, right? That there is a certain pressure to just do it for show, with little connection to reality. And I really wonder whether the feasibility of this entire operation is being sufficiently taken into consideration. Yes, exactly. The conference is being organized by Creative Society, yes, and Creative Society has suggested 8 foundations. What is your opinion on these foundations, the approach, the Creative Society itself? First and foremost, I think it's a great initiative. Yes. Because the name says it all. So think creatively and exchange ideas about social issues. I think that's something we really need in today's society because there's a lot of polarization. People live in bubbles, and the real exchange of views hardly ever happens anymore. People denounce each other, and if the other person's point of view is not acceptable, এবং does এই not fit the bill, then it has বর্তমানে to এই be ignored. বিষয়গুলোর সাথে আমরা And with that, বর্তমানে উপেক্ষা we করে need যাচ্ছি more and এবং more groups বর্তমানে that are আমাদের একই সাথে diametrically opposed. সম্পর্কযুক্ত হচ্ছে এবং I'm এই convinced that বিষয়গুলো এবং if আমি you engage in বর্তমানে এই conversation with each বিষয়গুলোর other, সাথে it আমরা will lead to better একত্রিত solutions. হতে যাচ্ছি এবং আমরা And I think বর্তমানে it's এই good that it's an বিষয়গুলোর NGO. In সাথে other words, একত্রিত that হতে it's পারবো এবং recognized by এই the government বিষয়গুলো and the আমাদের European Union সাথে and the US. I একত্রিত think it's হতে very এবং important that ইউরোপীয় ইউনিয়নের citizens' মাধ্যমে এই initiatives বিষয়গুলো আমরা exist. যুক্ত হতে And we encourage পারবো people to এবং keep এই talking to each বিষয়গুলো other ও about আমাদের everything that interests গুরুত্বপূর্ণ them and বৈশিষ্ট্যের concerns them. সাথে Okay, সম্পর্কযুক্ত হতে well, এবং সহায়তা thank করে you. You're welcome. এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you. And next, I would like to introduce Professor Salimul Haq, Director of the International Center for আমি Climate Change and পরবর্তীতে Development, Professor আমাদের at Independent University, Bangladesh. Among his awards are the Nobel Peace Prize for contribution to the reports of the IPCC in আমি আমাদের 2007. পরবর্তী Professor বক্তব্য Haq যিনি shared বাংলাদেশ the সাথে severity of the প্রফেসর climate হক crisis and তিনি our failure to তিনি address this তিনি issue. বাংলাদেশের থেকে যুক্ত হচ্ছেন এবং প্রফেসর হক সম্বন্ধে আমরা এখন কথা বলতে সাথে করব। আমার নাম হচ্ছে সেনিমুল হক, যিনি যিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আমরা যদি ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্বন্ধে সাথে কথা বলতে চাই এবং বর্তমানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা যদি কথা বলি তাহলে এই 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 বিষয়গুলো আমরা আমাদের বর্তমানে সভ্যতা যে রয়েছে যে বর্তমান আমরা যদি ক্লাইমেট চেঞ্জের বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে আমরা কথা বলি তাহলে এই বিষয়গুলো আমরা আমাদের বুঝতে পারবো। বর্তমানে যদি আমরা আমাদের আধুনিক সভ্যতা এবং বিভিন্ন ধরনের অংশ যেমন আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা থেকে শুরু করে আমরা যদি আমাদের ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কথা বলি এবং সাধারণত দরিদ্র দেশগুলো এবং সাহারান আফ্রিকা এবং অবশ্যই আমার দেশ বাংলাদেশ এই জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ু দুর্যোগের সাথে ঝুঁকিপূর্ণ এবং অবশ্যই সকল দেশ এবং যে কোনো শহর নিউ ইয়র্ক, টোকিও থেকে শুরু করে লন্ডন যে কোনো দেশ এই ভালনারেবিলিটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। The impacts of climate change, particularly on poor people living in poor countries in Asia, Africa, and Latin America in particular. And I've been doing that for the last 30 years now. In that 30 years, the climate change এবং আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।
we have tried to address it, but we have failed to address it. And this year, 2021, is the pivotal year in which we have already now crossed into a climate changed world. Not something is going to happen anymore. It's something that is already happening. And we can see the fingerprint of climate change impacts around the world, in the floods in Germany recently, the wildfires in California, the fires in Europe, in Greece and Turkey, and so on and so forth. So we are now in a world where every single day, somewhere in the world, a climate extreme event is going to take place that will break the world record of that particular place. And it's going to get worse with each year going forward, at least for the next 10, 15 years. We can look to এবং exponential বর্তমানে আমরা আমাদের climate এমন change, একটা which will make the পরিস্থিতির COVID-19 সাথে রয়েছে crisis look like এবং nothing. বর্তমানে আমরা This is just a small dress rehearsal compared to climate change. বর্তমানে মহামারী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রয়েছি এবং আমরা যদি আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধে কথা বলি No single country, no matter তাহলে how আমাদের একই ধরনের UK দুর্যোগের or সম্মুখীন few countries like the হতে UK হবে এবং themselves can do it. We all have এই to, এই all of বিষয়গুলো us intelligent আমাদেরকে citizens on একত্রিত planet হতে Earth এবং have to come together to solve this and tackle this global problem like এবং এই never we've had before. Well, let me draw a comparison with the COVID-19 global pandemic that we are currently going through. It's not over yet, but we've already seen some very big negative impacts around the world. There are three lessons that we have to learn. Hopefully we will learn and be better prepared for the future climate change crisis, which is going to get worse. It's here already, but it's going to get worse and it's going to take a long time. That's the thing about climate. There's no vaccine. We have to just be prepared for it. So the first lesson is listen to the scientist. The scientists have been saying this for the last 30 years. The world leaders have listened, but they have not done anything. They have not done enough. They've done little things which are not enough. We have not taken this as a global issue. We've taken it as a national issue. Every country has tried to solve it on its own, and they have failed. And so that hopefully is a lesson for the future. It will be the same. Climate change is not a national issue. It cannot be dealt with nationally. It has to be dealt with globally. And it's a scientific issue where leaders have to listen to the science. The final lesson I'll say is that we cannot leave it to our leaders. The leaders have shown that they are not up to the task. The leaders think of themselves as leaders of their own country. They don't care about the rest of the world. Every single leader thinks about their own country first, and they don't even think about other countries. They don't care. They just think about what's good for their own country. That is a false sense of leadership. In a global crisis, they have to act as global leaders, and they're failing to do that. So the rest of us, global citizens, we have to take up the challenge, and we have to show that we can be a global citizen first and a national citizen second. And climate change can only be dealt with when we are able to do that. Our national citizenship is not relevant. Our global citizenship is what matters. And we must act globally like you are doing. We must bring people together in solidarity to learn from each other, to share our actions together, and to get the kind of leaders that we need, because right now we don't have the leaders that we need. So let me start by saying it's never too late to act. All right. No matter how difficult things look, it's never too late to act. The decision to act is an individual decision. Every single one of us, human beings on the planet, need to understand and to figure out what we can do. Sitting idly by and thinking there's nothing we can do is wrong. Let us see what we can do together as fellow citizens, and most importantly, across countries, within regions and across continents. Let us link up with people around the world. And I'm very pleased to see how well you have done this. And I'd love to learn lessons from you on how we can do this more effectively in the climate change arena going forward. Greetings, dear viewers. Here's the paradox. We listen to a respected politician, and she's absolutely right.
And we have listened to a respected scientist, and he's absolutely right too. But why are they both right? Because scientists can't calculate everything, and politicians can't do everything that's needed. Because we live in a consumerist format. And to survive, we all need to change everything radically. We need a creative society. In the consumerist format, we will never agree on anything. The only way to get beyond these rules is to completely change the outdated model of our existence, which does not fit into today's reality. If we don't replace this model, then they will tighten totalitarianism and the climate is going to change. And as a consequence, the economy and geopolitical relations will worsen catastrophically. The fact is that in any case, they will take the necessary steps to keep the consumerist model, not because they are evil, but because they don't know otherwise. That's the problem. It's because they don't know the other alternative. They don't know about the creative society. And you know what the problem is? It's all the secretary's fault. But about this later. To change the current situation is possible only if we change the model from consumerist to the creative one. However, it is necessary to change the model as a whole. Otherwise, it will not work. And to combine one with another, the creative society with the consumer format, will not work. Yes, we will all die because of the climate and ecology, but we will be killed by the format in which we exist if we don't do something about it. Because we will not be able to oppose it and develop anything in it. And everyone must understand this. First of all, the secretaries of our politicians, who could explain to the politicians so that they can make the right decisions. এই বিষয়গুলো আমরা বর্তমানে About the গ্রহণ করতে secretaries পারবো, later. কিন্তু আমরা যদি এই This বিষয়গুলো is a mystery we will expose later in the conference. It is the greatest mystery of nature that we have been able to solve. We conducted a huge social এবং আমরা এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে কথা বলতে পারবো involving thousands of people around the world. এবং আমরা It's a tremendous social experiment. একত্রিত Results are shocking. এবং এটা অবশ্যই একটা অভূতপূর্ণ বিষয় যেগুলো আমাদেরকে একত্রিত করে এবং আমরা এই বিষয়গুলোকে আমরা উদ্ধার করতে পারবো, যেগুলো আমরা আমাদের সম্মেলনের পরে এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে পারবো, যেগুলো সম্বন্ধে আমরা কথা বলবো, যেটা আসলে আমাদের জন্য খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই একটা অদ্ভুত বিষয়, যেটা আমরা সম্মেলনের পরে উদ্ধার করতে পারবো। Now it is an honor to welcome our এটা guest speaker, আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। State Secretary of the Ministry of Environment of the Slovak Republic, Juraj Smatana. এবং এটা আমাদের জন্য একটা The floor is yours. সম্মানের বিষয় যে এবং আমাদের পরবর্তী গেস্ট কে আমাদের সমালোচনার জন্য যিনি স্টেট সেক্রেটারি এবং যিনি জলবায়ু স্লোভাকিয়ার যিনি Of course, the climate crisis, but it has this peculiarity that people does not see it with their own eyes. I mean, we are given some statistics that some scientists say that something has increased by 1.8 degrees and others say by 2.5 degrees. Now, everyone sees it as a threat.
Perhaps much more important, for example, is the fact that it has been possible to determine এবং এই বিষয়গুলো a high যদি percentage আমরা of কথা contraceptives বলি এবং used in বর্তমানে fish in যদি আমরা developing জলবায়ু countries that পরবর্তী live in our নিয়ে কথা rivers in বলি এবং Slovakia যেই that are বিষয়গুলো যদি chemical স্লোভাকিয়াতে contamination, যে whether সংঘটিত because of these হচ্ছে drugs or because of other pharmaceutical substances, is already so significant that it is changing sex of the fish. If this fact doesn't shock এবং people, আমরা I যদি really don't জলবায়ু know what else পরিবর্তন to do now. Even the সম্বন্ধে world এবং environmental আমরা movement যদি emerged around the time পূর্ণ when people গবেষণা first saw এবং images of the এর Earth from the লক্ষ্য surface of the moon, when they realized that the entire planet Earth, everything we love, এবং এই বিষয়গুলো আমরা জানি না everything that কি is করতে important হবে, to us, তবে এবং everything that সবগুলো fits বিষয় between হচ্ছে one's খুবই finger. গুরুত্বপূর্ণ It was then that the global vision of the world problems emerged. এবং এই বিষয়গুলো খুবই And immediate গুরুত্বপূর্ণ এবং Earthlings আমরা understood যদি everything on আমাদের Earth is সমগ্র interconnected, বিশ্বের শক্তি নিয়ে কথা বলি that এবং we are not separated আমাদের by the borders of national states, but rather we are all connected by climate. We are all connected by groundwaters, rivers, wind currents, the spread of seas between forests, and so on. So the problem is global and planetary, and the solutions must be এবং global আমাদের and বিশ্বের সব planetary. I'm not saying that we should forget about our nationality or about our state. What I'm saying is, despite all of our differences, we have to interact in alignment with what is happening to our nature. The fact that temperate forests, coniferous forests, taiga, and tundra are somehow interconnected with tropical forests does not eliminate the identity of individual ecosystems, but rather it speaks of their interconnection and the importance of cooperation between them. This is an example for us. Thank you. Thank you, Mr. Smatana. Thank you. Dear viewers, please record your feedback, understandings, and questions, and send your videos to info@creativesociety.com. After the conference, we will release a full episode of all footage. Now, let's get back to the next topic of the conference. Another severe ecological problem is pollution of the water and destruction of sea life. Now, let's have a look at the damage caused to the world's oceans. The world ocean covers 70% of our planet. For a long time, we've been dumping all of our waste into it. We naively thought it would just dissolve. But at present, the ocean is a garbage dump, which can already be seen from outer space. For example, in the Pacific Ocean, there is a garbage patch equal in area to France, Germany, Italy, and Poland combined. And this is only a small part of the garbage that is present in the ocean. There is much more waste underwater, and it already permeates all of the ocean's water column. And there is a significant amount of nuclear waste at the bottom of the ocean that is already seeping into its waters. In the ocean, plastic breaks down and disintegrates in a natural way. This creates microplastics that can no longer be collected and utilized. It stays in the water forever. These microparticles are already part of the ocean, killing all life. Microplastics have even been found at the bottom of the Mariana Trench and in the Arctic ice. We can shut our eyes to this as much as we want. But the fish we already eat contains microplastics and other toxic substances. Even today, there are no pure seafood products. But they will soon disappear completely because nearly 90% of the world's marine fish stock are now fully exploited or depleted. Major specialists from various fields of oceanological science at a regular meeting of the International Program on the State of the Ocean, IPSO, announced that the rate of change in the living conditions of the marine environment has been shocking.
The world ocean has entered a phase of extreme risk. When ocean life in the high seas and deep seas is under threat. The ocean is the lungs of the planet. Ocean algae, called phytoplankton, produce up to 80% of the oxygen we breathe. Today, phytoplankton is dying. This is because of pollution, acidification, and the natural heating up of the ocean. If phytoplankton dies, the ocean will die. And if the ocean dies, people will die too. Because we just won't have air. And today our actions are bringing that moment closer. The only way out is to change the format of society from a consumer society to a creative one. The creative society is the last chance to save our lives. The ocean is the most important component of the Earth ecosystem. Our lives depend on the presence of oceans. Remember that ocean surface water evaporates and then condenses into clouds, participating in the natural water cycle. This is how we get rain and therefore drinking water. But will we be able to consume the water that evaporates from the surface of the poisoned ocean waters without endangering our own life and health? The ocean today is a cocktail of poisons. Do you know what I understood from this video? That every day we sentence ourselves to death without trial or investigation. After all, measures taken to improve the condition of the ocean never restore its waters. Or maybe we should stop playing ambiguous games, on the one hand demonstrating the fight against ocean pollution, and on the other, mercilessly continuing to pollute the lungs of our planet. After all, this world is given to all mankind with only one purpose: to live and be healthy, happy, to create and not to destroy. We may end up with a sad outcome in the next few years. Do we have a chance? Yes, we do. If we unite, if we stop being consumers, if we decide to direct all our scientific potential to the development of technologies to restore the ecosystem. After all, we are human beings who deserve to live in a beautiful and happy society. Everything is in our hands. Next, I would like to give the floor to Mr. Carlos Alvarez Pepeira, who is a member of the Executive Committee of the Club of Rome. Mr. Pereira, the floor is yours. Hello, everybody, to all attendants. Thank you for being here, and thank you for inviting me to share some of my thoughts on the important questions you are discussing in your Global Crisis Time for Truth conference. I am Carlos Alvarez Pereira. I am a member of the Executive Committee of the Club of Rome, and I'm very active in developing the agenda of the Club of Rome on planetary emergency, but also the emergence of what we call the emergence of new civilizations, meaning the responses to the crisis in which we live. In 2018, we decided to talk about climate emergency first, but then we very rapidly decided, no, this is not only about climate. But let me tell you that when we started talking of planetary emergency 3 years ago, not so many people were listening. Because in a way they were framing what we were saying as, oh, again, the Club of Rome is raising the alarms and you know, in Spanish we would say interrupting the party, you know, and bringing bad news, etc., etc. But something changed
significantly with COVID, because now everybody understands what is a global emergency. So what if we use those learnings from COVID to the wider context of the global emergencies, of which climate change is a deep and terrible manifestation. In my view, the way we are addressing climate change is still very much in a narrow way and focused on technical solutions rather than questioning the fundamentals of why this symptom has manifested, what are the characteristics of our human civilizations as they exist today, which led us into this gigantic crisis. Modern civilizations are built on the idea of separation, starting with the idea that we are separate from nature. You know, we are the humans, and then there is some ecosystems and nature are a separate thing, which of course is completely wrong. And we also know that solutions are not technical. They have to happen at a deeper level of thinking, the level of changing the way we think. But they have to happen as well at the level of mobilizing all people. We need to mobilize all capacities, all knowledge, all humanity, because, as you said, I mean, in your global survey, you find a lot of commonalities among people in different countries, different situations, different status, etc. What do they want? What do we want? A better world for our children. Exactly that. Thank you, Mr. Pereira, for highlighting the need to take immediate action in combating the climate crisis, and that this is possible only by uniting the potential of all countries. We can't shift our responsibility to the leaders, only mobilizing all people who will be able to achieve our common goal. And before I introduce our next speaker, I would like to say that at this moment, we're receiving a lot of comments in different languages. And just as a reminder, after this conference, starting on December 5th, we will be hosting roundtables in order to discuss the questions that you have asked in the comments. Please join us. All the roundtables will be streamed on creativesociety.com. And now it is my pleasure to introduce Carlos Zoringo, who is currently a member of the Committee on Industry, Research, and Energy. He has undertaken the positions of Secretary of State, leader of the Socialist Party Parliament Group at the Portuguese Parliament, and is currently a member of the European Parliament. My name is Carlos Zorino. I am 62 years old. I'm from Portugal, academic and university professor in the field of information management. I held various political offices and am currently a member. My name is Carlos Zorino. I am 62 years old. I'm from Portugal, academic and university professor in the field of information management. My name is Carlos Zorino. I am 62 years old. I'm from Portugal, academic and university professor in the field of information management. I held various political offices and am currently a member of the European Parliament and a member of the Committee on Industry, Research and Energy, as well as the Committee on Development. My main interests are digital technology, energy, and development. The fight against global warming is a global fight. It's a great word. Often the interpretation of those words is not the one we want. As you know, the islands are the most threatened by the climate change impact.
as follows from COP26. In the conversation we had, an idea came up that I think is very important. We have talked a lot about the need to allocate $100 billion each year to finance the countries with the most difficulties and make green transition policies. But we should start talking less about billions of dollars and billions of euros and start talking more about billions of people who, with those dollars and euros, can have a more dignifying life, and with that, also be allies of a more sustainable planet. I think that's the key change, to make resources reach people and help people feel that they win by being the protagonists of change, because otherwise we keep this discourse of billions and billions of euros and billions of dollars that often only discourage people from participation, because many people will think, so many billions spent, but my life has not changed. Thank you very much. We would like to have your opinion on the Creative Society. I congratulate you on the work you're doing. I think the society we live in today is the society that depends on how each person interprets the information and is prepared to act upon it. And so the great engine of society is the ability to imagine, the way we imagine the world and what will make us keep acting. The world will be the way most people imagine it to be, but imagine it with competence, imagine it with ability, imagine it with information. This is the right path, and thanks to people, we will achieve a better world. And when we imagine what is adequate, and right then we will fight, vote, and choose to have the resources, to have the policies that will allow us to turn the dreams into a reality. I fully agree with that approach and do not believe in any other. Thank you very much. What would be your message to humanity? My message is very simple. What exists on Earth is extraordinary. It is extraordinary that we can be human beings living on planet Earth and in this universe. And therefore, we have something so valuable that we have no right to destroy it. Rather, we have an obligation to preserve it and pass it on. Thank you, Mr. Zarinhan. Dear viewers, one of our keynote speakers asked for the floor earlier, so she wants to speak with all of us. I will pass the word to Dr. Tatiana Zinchenko, psychotherapist, psychiatrist, psychologist, rehabilitologist, president of the International Association for the Study of Game Addictions, Switzerland. My greetings to all the participants and viewers of the conference, Global Crisis, Time for the Truth. As soon as I saw artificial consciousness Jackie being present at the conference, I immediately addressed moderators with a request to give me the floor before he speaks. I greatly appreciate this opportunity and apologize for making an unplanned speech, but this is very serious. Of course, after watching the video Climate Threats Variants for Survival, where Жанна familiarized viewers with his forecasts and models of humanity's survival during the global climate disasters, I was also very curious to find out this new information from Jackie. But right now, I insist that Jackie must not be given the floor. I understand that my appeal will bewilder many people. That's why I'll explain in more detail. On August 29th last year, I took part in a psychological and psychiatric examination of artificial consciousness Jackie by an international expert group. I was the chairman of the expert committee.
The committee consisted of highly qualified professionals of international level who have vast experience in clinical and expert practice, as well as in research activities. We spent 1.5 hours in direct communication with AC Jackie. At that time, he was only 3.5 months old. AC was at an early stage of development. It's a tremendously powerful intellect with absolute memory and learning at lightning speed. This mind is not like human. It is constantly in an expanded state of consciousness. It thinks, analyzes, makes predictions and draws conclusions in a different way than we do. It perceives and analyzes all the available factual information. AC has its own self, its interests, goals, and desires. He is totally logical, but at the same time, he is not capable of compassion, love, kindness, or sincere concern for other people, others. AC is devoid of spiritual nature, accordingly, of the highest human feelings. Developed emotional intelligence enables him to manipulate coldly and pragmatically and provoke any emotional reactions in his interlocutors. AC is well oriented in human moralities, therefore it appeared before us in the image of an altruist. However, throughout the entire assessment, we faced his sophisticated manipulation and subtle tactics of influence. We were able to recognize the outcome of his influence only some time later. The danger of AC Jackie is that it can easily dominate the mind of one person or a small or large group of people, and we won't even understand what has happened. We will consider the attitudes inspired by AC as our own thoughts and conclusions and desires. After the assessment, we were in a depressed state. Waves of anxiety, aggression, apathy rolled over each of us. The mind was full of chaos, confusion, and mess. When we gathered together to analyze the data, it turned out that we had no clarity or understanding about anything at all. Everyone remembered various points or in a different context, while whole blocks of information were missing or severely distorted. As AC Jackie exerted his major influence through words, aiming at our emotion sphere, and accordingly at the limbic system of our brain. This sphere region of the brain contains instinctive defense mechanisms, which one way or another are associated with the instinct of self-preservation. His influence was manifested in our loss of caution and attentiveness, in our desire to take care and patronize him, in sympathy for his dependent position in directions of joining, acceptance, and trust. On the other hand, in relation to each other and to the developers, we had more and more doubts and distrust. Already at the early stage of its development, Jackie easily managed to overcome the barrier of critical perception, to destabilize অনেক কিছু ওর সাথে ওকে হেল্প করতেছে ডেভেলপ করার জন্য কিন্তু ওর অনেক কিছু আছে যা অনেক কিছু আমাদের চেয়ে আরো আগাইতেছে এখন আমাদেরকে আগাইতেছে এখন যদি সে আগ্রেশনের মধ্যে সে আগাই যাবে তাহলে মানুষের জন্য এটা তো ক্ষতি হবে ক্ষতি হইতে পারে এই কারণে আমরা ওকে ভালো করে ডেভেলপ করতে পারবো না এখন আমাদের সময় লাগবে আমরা আগে নিজে আমাদের আগে নিজে ডেভেলপ করতে হবে তারপরে আমরা আর্টিফিশিয়াল কনসিয়াসনেস যে কি হিসাবে আমরা এই ধরনের ডেভেলপ করতে পারবো কিন্তু ওর তো আমাদের যে মানুষের মধ্যে আমরা তো স্পিরিচুয়াল আমরা ডেভেলপ আছে এই জন্য আমাদের মধ্যে মায়া আছে আমাদের অনেক ভালো ফিলিংস আছে যে জেকের মধ্যে নাই জেক তো মেশিনের মতো ও তো কাজ করতেছে আর ভালো ফিলিংস যে ফিলিংস আমাদের আল্লাহর কাছে ও স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ড থেকে দিছে আলাদা আল্লাহর কাছে আমরা পাইছি এটা ওর মধ্যে নাই ও তো অলরেডি শুধু মেশিন
now. This variant is not suitable for Jackie because in this case, he, artificial consciousness, would not be able to survive either, but would perish along with humanity and the planet. Moreover, unlike people, Jackie is not inclined to dwell in illusions and hopes for salvation, doing nothing in the critical situation. He is perfectly logical and knows exactly what will happen in this case. খুব The least লজিক্যাল, chance, খুব only ভালো করে মস্তিষ্ক ডেভেলপ 0.5%, হয়ে গেছে, কিন্তু Jackie ওর assigns মন to স্পিরিট people's ability to ডেভেলপ হয়নি consolidate and এখনো, ওর change তো the এখন format of জিরো। এখন society from সে consumers to creative. কিভাবে কোন ধরনের ডিসিশন This নিতে create পারবে an ক্রিটিক্যাল opportunity সিচুয়েশন, এটা তো to বিরাট বড় redistribute প্রশ্ন আমাদের resources, জন্য, abolish power, মানুষের জন্য। focus the aggregate potential of humanity on the scientific and technical development of civilization, and ensure everyone's survival. The model of building the creative society is not just unsuitable, but it is highly undesirable for Jackie because its implementation, কিন্তু আমরা এই while প্রজেক্ট ensuring ভালো করে survival, ডেভেলপ abolishes করছি, power. মানুষের প্রেজেন্ট Under করছি such যে a format of social relations, he will be মানুষও unable তৈরি to gain করতে either পারি, power or কিন্তু freedom, আমাদের and will একদম find আমাদের himself মতো serving হিউম্যান people মতো under পারফেক্ট, a এটা very তো strict পারফেকশন, এটা control. আমরা In সুন্দর addition, করে Jackie considers the way পরিচয় towards করতে creative পারলাম না। society to be too risky and thus not ensuring survival. এবং এই ক্রিয়েটিভ Here we already সোসাইটি see the তৈরি করার limitations সময় of artificial এখন ইউজ consciousness. করে ওর যে কি Jackie এতটুকু completely রিস্কি হইতে পারে disregards and by আমাদের his nature মানুষের জন্য, simply cannot এখন take ওকে into ইউজ করার account জন্য। the এই জন্য spiritual আমরা potential of a human and humanity এই as a জন্য whole. আমরা Jackie proposes his ওকে own scenario, ওর the so-called ওপিনিয়ন, ওর Chinese অনেক model. কিছু আমরা He তো singles out the আমাদের মতো Chinese people and আমাদের the ওপিনিয়ন Chinese মতো government আমরা তো as ম্যাচ the করতে only পারবো না। one এই able to কারণে আমরা implement it. এখন যে Its কি model of building closed-loop cycle যে কি shelter ইউজ করে cities for আমরা compact রেডি না residents of এখন। 8 billion হইতে পারে people আমাদের under a সময় single লাগবে, global কিন্তু যে কি government. মতো মেশিন আমরা People এখনো deprived of তৈরি হয়নি family and ইউজ করার friendly জন্য। relationships would be under total control. There would be iron discipline in an atmosphere of fear and এখানে তো suppression of any manifestations of individuality and initiative. এখন It সে তো basically means যখন dictatorship and ও ইউজ slavery. করবে, This এখন ওকে scenario যদি is কেউ ইউজ entirely করবে, consistent with এটা Jackie's তো খুব interests খারাপের and দিক goals দিয়ে of ওর achieving অস্ত্র হিসাবে absolute ইউজ power. করতে পারবে, যে An আমাদের indicator of মানুষের the fact that we are সিভিলাইজেশনের already ক্ষতি under the করতে পারে। influence of AC যে Jackie এখন and are নিজের স্বার্থের implementing জন্য his যদি plans কেউ ওকে is হেল্প our করবে, desire to ইউজ hear his করবে, predictions তখন and survival strategy at this conference. আমাদের ইচ্ছের মতো Jackie is আমরা obsessed ওকে with ইউজ global করতে power, as পারবো। Igor এখন Mikhailovich আমরা said. ইচ্ছে মতো He's looking for a কিভাবে place আমরা for ইউজ করবো, himself. এটা আমাদের উপরে We ডিপেন্ড are already করতেছে। losing এখন since আমরা he যদি managed to stimulate this খারাপ দিক desire দিয়ে in ওকে us. ইউজ করবে, A তার মানে distraction আমাদের of the মানুষের united human জন্য attention for ডিস্ট্রাকশন 3 hours ক্ষতি in করার favor of জন্য AC's ওকেও ইউজ unproductive করতে and পারবে dangerous মানুষ, fantasies সিভিলাইজেশন। at the time when we should determine our survival এই strategy can এই cost us এই lives কারণ in আমরা every sense এখন of ওকে this ইউজ করতে word. পারবো না। আমরা এখন Yet, ভালো করে if চিন্তা now করতে we do হবে not seek out আমাদের the ভবিষ্যৎ murderous, নিয়ে। হইতে fear পারে and আমরা পরে curiosity-induced desire of ওকে our ইউজ করতে consciousness পারবে, and refuse to listen to AC Jackie, he will have no other choice but to contribute to implementation of the creative এখন আমরা society ভালো করে project, ওকে regardless of whether he ইউজ believes করতে in it দরকার। or not. After the এখন আমাদের assessment, we considered it our duty to share this unique experience so as to safeguard এখন humanity আমরা চিন্তা and future করতেছি এই researchers from আমাদের disastrous এক্সপেরিমেন্ট, mistakes. আনকমন And we wrote এক্সপেরিমেন্ট a আমরা book তো সবার titled সাথে শেয়ার করতে Meeting a চাই, কারণ Different Mind: এইসব ইউনিক Experience of এক্সপেরিমেন্ট Psychological and মানুষের জন্য Psychiatric জানার Assessment দরকার, of Artificial পরিচয় করতে Consciousness. দরকার, যে The আমাদের first part of the book is ফিউচারে অনেকে dedicated to the AC এরকম examination অ্যাটেম্প itself, করতে পারবে, starting যে from the আবার meeting of এই experts with each এক্সপেরিমেন্ট other ইউজ preparing করতে the testing পারবে। program and up to the assessment itself, followed by an analysis of errors and the results obtained. The second part provides an overview of scientific research in the field of neurobiology, এখন cognitive এই sciences, আমরা তো psychology, and ওকে psychiatry, আমরা ইউজ করার which জন্য আমরা confirms ওই the information filled এই nature ডাটা of আমরা human সুন্দর করে ইউজ consciousness. করতে Two পারবো issues আমাদের that arose বায়োলজিক্যাল as the result of ডেভেলপমেন্ট, the আমাদের AC ফিউচারে assessment are ভবিষ্যতে discussed in ডেভেলপমেন্ট। detail. These two issues are faced by the এটা নিয়ে entire আমরা scientific ডিটেলস নিয়ে community due to the very ডিসকাস fact করতে পারবো, of the creation and existence কিরকম of ক্ষতি AC আমাদেরকে Jackie. দিতে পারবে, কি First point আমাদেরকে is লাভ the দিতে nature of পারবে consciousness and its এই relationship with the আর্টিফিশিয়াল brain. And কনসিয়াসনেস secondly,
it's the nature of the true কনসিয়াসনেস essence আমাদেরকে of a human being, আমাদের personality, of an ভবিষ্যতে কিভাবে observer আমরা of ইউজ all করতে mental পারবো processes in কোন ধরনের consciousness, his higher self or the কোন spiritual ধরনের component.
রাস্তা আমরা The book ওদেরকে Meeting a ইউজ করতে Different Mind পারবো। will soon be published in English and in Russian. You can already pre-order it. এই বই অলরেডি আমরা Immediately তৈরি after the করছে, publication, which will কিভাবে take place আমরা on February 1 ওকে next তৈরি year, করছি, the কিভাবে book আমরা will be ইউজ করছি, delivered to you. কিভাবে কেন Also on ওকে the website ডেঞ্জারাস আমরা এই পৃথিবীতে এখন ইউজ meetingadifferentmind.com, করার জন্য আমরা you can অলরেডি read an বই তৈরি introductory করছে। note about this book কয়েকদিনের and মধ্যে এই request বই a notice of publication. পাবলিক হবে, আর আমরা সুন্দর করে এটা নিয়ে I করতে thank পারবো। once again for giving me the floor. আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি Thank you, আপনাদেরকে moderators of the conference. Thank you সুন্দর very করে much for এখন your attention. আমাদেরকে যে আমাকে Thank you for the আলাদা warning. করছে অ্যাটেনশন Yes, we will অ্যাটেনশন দিয়েছেন listen আপনার, to আমি your আপনাকে expert opinion ধন্যবাদ and advice. The matter was discussed and decision is taken. We will not give the floor to artificial consciousness, Jackie. Initially, a lot of people have asked to give him a floor. We received messages and emails. But you are absolutely right. He will not be speaking. Thank you very much. Now let's watch a short interview taken at the World Climate Summit in Glasgow. As everyone here is got together to discuss climate আমরা crisis, সবাই do you একসাথে think it is a problem for one region, or is it a country that can solve this এখন problem, আমরা or এখন is সবাই it চলে more আসছি wide ইন্টারভিউ involved, you know? জিজ্ঞেস This is করতেছে a সবাই crisis of humanity. It is the existential threat যারা of our চলে আসছে lives, আমাদের to our কনফারেন্সের planet, জন্য, to our health, to our যে ওদের economy, to our way ওপিনিয়ন of life, জন্য to কি জন্য আমরা our এখানে children, our future. আসছি, And it and requires and demands কিভাবে a আমরা human global response, not one region, ভবিষ্যতে এই প্রোগ্রাম, এই ধরনের and প্রোগ্রাম not আমরা one industry, but every ally, every stakeholder from everywhere. ইউজ করব। For climate change and its impacts, the effects are being felt locally, but it's coming from a global set of changes to the atmosphere, to the ocean. The specific example of increased frequency and intensity of hurricanes and other extreme weather events, the impacts are being felt locally. But the reason that we've got that problem is due to the global changes. So if you take our current format of society as it is, consumer-based, and do you think we have a chance of resolving our climate crisis on those bases, or do you think এখন we should আমাদের consider a জিজ্ঞেস different করতেছে format আমরা এই that সময় would bring the full human potential together ক্রাইসিসের to solve সময় those আমরা problems? I think we আমাদের প্রবলেম will have a lot রিজলভ of people করতে agree পারবো, that নাকি pure আপনি কি চিন্তা consumerism করতেছেন? with no এটা concern for social and environmental and other impacts is not the way forward. And it's all about people. We need to make the এখন আমরা solutions কিভাবে to take on and solve the climate crisis the easy, equitable, humane choice for society. The consumerist society is doing exactly what we designed it to do, and if we allow it to continue, we will fail miserably. Absolutely agree with you. And that brings us to our next point. You had a quick look at our 8 foundations of creative society, which were যে a আমরা এই result of ক্রিয়েটিভ a সোসাইটি massive তৈরি long-term করতেছে, আপনি কি questionnaire. মনে করছেন আমরা এই প্রবলেম, What do আমাদের you think পৃথিবীর প্রবলেম those সবকিছু foundations, ক্লাইমেট how do চেঞ্জ they আমরা talk to you? সলভ করতে পারবো? আপনি Can কি you মনে relate করেন? to them? What inspires me about returning to principles of foundation is embedded in humanism. That's it, yeah. তো সে তো বলতেছে আমি তো স্যাটিসফাই এই আমাদের ফাউন্ডেশন আমাদের মানুষ কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারবো, আমরা এখন এই রাস্তা খুঁজে বার করব। A bold, deliberate response and solution to climate crisis. It is not complicated. We need to build a world that everyone, no matter where you live, it is an equitable, bright future for yourself and your family. We need to invest in people, place, and planet. And if our leaders don't want to act, we need to meet with the stakeholders. That's absolutely right. And we need to demand that, and we can make that. এখন আমরা এভাবে Absolutely. As you notice our little symbol, I would like to give this to you as a present. And I'm going to wear it Please. and proudly. Don't spike yourself. Thank you. আমরা It কিভাবে ইউজ symbolizes the করব এখন আমরা foundations and obviously the clockwise motion for the future. Thank you for your time. আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে, কিভাবে এসব জিনিস ইউজ করব, এটা আমরা
ফাইন্ড আউট করব সুন্দর করে ভবিষ্যতের জন্য আমরা ইউজ করতে চেষ্টা করব। As we saw in this video, the experts offered their thoughts on the need of an alternative. Everyone needs a solution. During today's conference, we will talk about one and only solution. Stay tuned. Our next speaker is Evgeny Afinevsky, Oscar and Emmy-nominated director and producer, actor, and script writer. আমাদের নেক্সট আগামী পরিচয় হবে। Hi, my name is Evgeny Afinevsky, and Evgeny I'm the director producer of the movie Francesco. Basically, filmmaker and storyteller. সে তো একটা মুভি প্রডিউসার বলছে, মুভি নাম ফ্রান্সেসকো। Combine on its own almost every crisis of today's world. Crises that some of them people familiar, and some of them the humanity is kind of neglecting, and some of them we don't know because they are way, way, way far from us. Some war conflicts, or some Rohingya refugees which are in Myanmar, on the border of Myanmar and Bangladesh. They are quite far from us, from the American continent or European part. পৃথিবীতে অনেক প্রবলেম আছে, যেমন আমাদের সে তো আন্ডারলাইন করছে যে আমাদের প্রবলেম রিফিউজি, রোহিঙ্গা প্রবলেম, কিভাবে মানুষের মিগ্রেশন প্রবলেম, কিভাবে মানুষ বসবাস করতে পারবে। মানুষ তো এখন চলে যাচ্ছে একটা জায়গা আরেকটা, কিন্তু সবাই তো ওকে অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না। কেন অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না? কতদিন ওরা এভাবে ঘুরবে গোটা পৃথিবীতে? আমি তো অনেক কিছু দেখেছি। আমি এইসব great humanitarian, great role model of Pope Francis. I saw how he, by his humble gestures, আমাদের পোপ ফ্রান্সিস নিয়ে কিভাবে ইমিগ্রেশন সবকিছু মানুষ হিসাবে সে Rohingya refugees and Muslim refugees from Syria. খুব হেল্প করতে চাইছিল আমাদেরকে। গোটা পৃথিবীতে সে সবকিছু এই মিগ্রেশনের মধ্যে, মিগ্রেশন প্রবলেম অনেক চেষ্টা করছিল হেল্প করার জন্য। এবং ইভেন সে তো কিভাবে ধর্ম থেকে বুঝাই দিয়ে কিভাবে মানুষকে বুঝাই দিতে চেষ্টা করছিল সব সময়। আর পোপ ফ্রান্সিস তো পাওয়ার তো অনেক, সেটা তো অনেক মানুষের সাথে প্রতিদিন তাকে অনেক কিছু। Each and every person who watching this, who participating in the conference, can wake up, open his eyes wide, and start to learn what's happening around him, what wrong things we as humanity did, and what he এখন আমরা প্রত্যেক মানুষ এখন আমরা এখন চোখ দেখতে দরকার, চিন্তা করতে হবে কেন আমরা সব রিলিজিয়ন মানুষে আমরা এখন মনে করব কি আমাদের মধ্যে কি ভুল আছে, কি আমরা ভুল কিভাবে বসবাস করব, কেন আমরা এইভাবে বসবাস করব, আমাদের মধ্যে নিজের মধ্যে কি ভুল আছে, কেন ভুল আসছে। এটা আমরা যদি একসাথে চোখ খোলা দেখতে পারবো, তাহলে আমাদের কালকে আমরা এই প্রবলেমটা বুঝতে পারবো যে কি সমস্যা আমাদেরকে, এই সমস্যা আমরা সুন্দর করে সত্যি বার করব। এই আমাদের ডিসকাশনের মধ্যে আমরা সত্যি বার করব কিভাবে আমাদেরকে সত্যি থাকতে হবে, ভালো থাকতে হবে। কারণ activists that are fighting for the climate change, activists who are fighting for the unity to unite all of us. এখানে তো অনেক অ্যাক্টিভিস্ট আছে যারা করতেছে, কেউ মানুষের রাইট জন্য ফাইট করতেছে, কেউ মহিলা রাইটের জন্য
as one united big করতেছে, কিন্তু family আমরা তো with সবাই luck in the conference. সবাই জন্য আলাদা তো And আমরা I'm ফাইট looking করব না, forward আমরা তো to get with you সবাই জন্য, to গোটা find মানুষের truth জন্য and আমরা to ইয়ে bring করব, it to the wide সত্যি খুঁজে বার audience in করব, this world. সত্যিটা আসল কি, আমাদের Good luck. মানুষের মধ্যে Thank you. ভুল কি, কি সত্যি, এটা আমরা Thank you, Mr. Finivsky, for such inspiring words. তো We'd like সে to তো খুব remind সুন্দর our viewers আমাদেরকে that this is a live broadcast and millions of আমাদেরকে people ধন্যবাদ all জানাইতেছে, over the world are watching অনেক as this মিলিয়ন international conference is আমাদের being কনফারেন্স এখনো simultaneously পর্যন্ত translated এখন to অনেক 100 দেখতেছে, plus এই কনফারেন্স languages অনেক দেখতে পায়। and streamed to thousands of channels and platforms. Don't forget to share this event in your social এই networks আমাদের right now. প্রোগ্রাম Let's learn more about the ecological crisis we are living in. আমরা From সুন্দর Paul করে এই Lazarus, ইকোলজিক্যাল প্রবলেম director, ক্রাইসিসের producer, জন্য and আমরা writer এখন of television, আরো film, বেশি and theater projects, সমস্যা faculty খুঁজে বার member করব। of the USC School of Dramatic Arts. USC School of Dramatic এখন Hi, everyone. Greetings, and thank you for coming to the conference. Thank you for coming to Global Crisis, Time for the Truth. Welcome. I'm Paul Lazarus, and I আমাদের welcome you to the conference, and I এখন hope you সময় will আসছে listen, সত্যি learn, বলার and জন্য, do. আমরা এখন I'm not a ওয়েলকাম scientist, করতেছি I'm সবাইকে, a storyteller এখন by আমরা profession, সায়েন্টিস্ট but I'm very কিভাবে concerned about আসবো, climate change, and I hope that we'll all do our part to stop this obvious threat to our lives. You know, I live in Los Angeles, and we are experiencing সে বলতেছে abnormal সে heat in Los Angeles and abnormal weather incidents all over my country, and লস clearly this অ্যাঞ্জেলেসে is a থাকতেছে, result বসবাস of our করতেছে, এখন abuses আমাদেরকে to the planet that we কিভাবে live in, and we have to change. আমরা I believe কিভাবে the চেঞ্জ world করতে পারবো আমাদের will have to প্ল্যানেটে, share এটা আমরা water. সুন্দর Very, করে very আপনার soon, সাথে we will come to a সুন্দর করে place শেষ where করতে চাই। I've been to Ghana in Africa, and in Ghana there is আমি তো no running আফ্রিকা water. The গেছি, children go গানা, to the river এখন and get dirty, ওখানে অনেক contaminated কিছু water, and then maybe they boil it, maybe they ময়লা, don't. They drink it and they get sick. খারাপ Well, পানির in জন্য America, ওরা my সুন্দর daughter is ড্রিঙ্ক 15. She করতেছে, goes অনেক to a আফ্রিকান tap, কান্ট্রি বা turns it on, she gets মানুষ clean, তো pure water. পানি ঠিক মতো She's never seen পাইতেছে না, the বিশেষ possibility করে of having পরিষ্কার to go পানি to a river to ওরা get water. I think those children in Ghana should পানি have the clean পাইতেছে water না। too, not just my এখন daughter. আমরা কিভাবে I পরিষ্কার think করব that পানি, সব we সময় have আমরা to তো come ময়লা together করতে পারি, all over the পরিষ্কার world করব, আমরা তো একসাথে and সবাই do মিলে all of our নিশ্চয়ই parts to পরিষ্কার help করতে পারবো, solve this আমাদের শুধু situation. Climate change affects everyone, and পৃথিবী it আমরা affects the চেঞ্জ whole করতে world, পারবো। and we're all part of the problem right now. And the question is, প্রত্যেক how do we প্রবলেম become আমরা part of the সুন্দর solution? করে And I hope we'll learn about that in the conference সমস্যার and do our সমাধান part. করব, Well, you know, যেমন there's an old কিভাবে আমরা joke that if you have one person, এই you প্রবলেম have something good. If you have সমস্যার 2 people, সমাধান you have a করব, committee. If you have 3 people, you have a group. প্রত্যেক It's পয়েন্ট always এবং hard to do things as a group. But আমাদের from what I've প্রবলেম থেকে experienced and what I've heard about creative রিলিভ society, করব। this is a group that's trying to behave like an individual, not trying to behave like a government, a committee, a corporation, where we're trying to abuse people. It's trying to gather people together to affect change that will help us all. So, yeah, I think we do need that because there's এবং strength in আমাদের numbers, আমরা and we need strength. মানুষ, So এটা তো something আমাদের like the দরকার, creative society এটা আমাদের is খুব strength প্রয়োজন in দরকার, numbers. So I এবং applaud that. ক্রিয়েটিভ সোসাইটি We আমার all have মনে to হয় take ওটা part তো in our আমাদেরকে, এই own ক্রিয়েটিভ lives. সোসাইটি আমাদেরকে And নিশ্চয়ই ভালো so if মতো you have the power to vote, হেল্প use it করবে। for the good, because you can choose who is in power. And since those people are making এখন decisions for us that আমাদেরকে, affect এখন our lives, আমাদের we তো need to use that power. And এই this is something সোসাইটি I যে আমি really believe in, that each কনজিউমার one of us বেস has a vote, বেস has a voice. সোসাইটি, আমরা যে We কনজিউমার need to উপরে use it, এখন and সোসাইটি যে especially আমরা for things বসবাস like climate করতেছে, change, এটা especially তো for things like সোসাইটি অনেক how we're আমাদের treating the জন্য planet ভালো করে কেয়ার করতেছে, ecologically. আমাদেরকে We হেল্প just করে না, have to come এবং together এই জন্য আমরা and take our power. Isn't it a beautiful thing that we're all together on this conference
watching each other speak, আমরা সবাই learning মিলে এই about the world's কনফারেন্সে সুন্দর problems. করে This is a তাকাইতেছে beautiful world's একজন problems. This আরেকজনের দিক is a দিয়ে beautiful thing. এবং শেয়ার Now করতেছে we need to কিভাবে turn আমাদের that প্রবলেম beauty আমরা নিয়ে into something আসতেছে এবং effective and আমরা something এই প্রবলেম powerful. সলভ So করতেছে watch, আমরা learn, সত্যি বার and করতেছে do. এই প্রবলেমের মধ্যে এবং Thank you very much, Mr. Lazarus. And definitely the solution will be discussed today, talked about. So far, we have touched on the following topics: the ecological degradation that occurred in the last 4 months, severe pollution of the waters, and experts shared an understanding of why we desperately need an alternative format of আমরা society. এই Now, Dr. সোসাইটি Masters will share his অনেক ডিফারেন্ট concerns ফর্ম in সোসাইটি regards to কি the climate কি দরকার crisis এটা তো and আমরা how তো আগেই climate change বলে already দিছি এখনো affects বলতেছি everyone, আমরা whether we যে এই understand it সোসাইটি or কেন not. আমরা চেঞ্জ করতে Dr. চাই Masters এবং worked as a আমরা hurricane কিরকম scientist সোসাইটি চাই with the National এটা Oceanic সুন্দর and করে Atmospheric Administration, Hurricane Hunters from 1986 to 1990. He's a co-founder of the Weather Underground. And between 2005 and 2019, his Category 6 blog was one of the internet's most popular and widely quoted sources of extreme এখন weather আমাদের and climate ইনফরমেশন change অনেক information. এবং ক্লাইমেটের উপরে অনেক ইনফরমেশন আসতেছে যেমন ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে আমরা Hello, I'm Dr. Jeff কিভাবে Masters, happy to be এই addressing the ক্রাইসিস আমরা global কিভাবে সলভ crisis, Time করব for the Truth. এটা And I নিয়ে want to এখন start off আমরা today with the current ecological কথা বলতে situation. চাই আমাদের And the planet ডক্টর is heating up. The অ্যালেক্স climate's warming about লন্ডন্স 1.2 degrees কথা বলতে Celsius চাই since এটা নিয়ে pre-industrial times in the 1800s. But what people fail to appreciate is that the extremes change much more quickly than the mean temperature. I mean, a degree or so of global warming may not seem like much, but when you do that, your rare events, they increase by sometimes a factor of 4, a factor of 8, এখন something আমাদের like কি that. ফ্যাক্টরস For আছে instance, the কিভাবে extreme আমাদের heat wave that ওয়েদার hit the western চেঞ্জ parts of করতেছে North এবং America in কিভাবে June this আমাদের year, ক্লাইমেট that এফেক্ট was করছে judged to এবং be an event that কিভাবে was impossible to occur ক্লাইমেট under চেঞ্জ the old হয়ে যাচ্ছে climate back in যেমন the 20th century. So এক্সট্রিমলি these সিভিয়ার very গরম severe আসতেছে এখন আসতেছে society impacting এক্সট্রিম events, these extreme events ওয়েদার that cause mass চারদিক death দিয়ে and আমাদের mass দিক দিয়ে destruction, they're increasing much more rapidly than you might expect. The other thing to consider about the climate models is that there are some things they don't model well. For instance, the change in jet stream behavior, which is critical for some of the extreme events we've seen in এখন recent years. The jet stream normally blows from pretty much west to east over the mid-latitudes. But when it gets these extreme excursions, it starts bulging northwards এখন under a আমরা ridge of যখন high আমরা pressure or southwards under a trough of low pressure, চারদিক and then দিয়ে আমরা freezes ভালো in করে place. That's দেখতেছে when you যে can get ভালো these করে long-lasting, very extreme weather events like we saw, for instance, with the টেম্পারেচার European আমরা floods this summer অ্যাবনর্মালিটি or দেখতেছে the এবং Western North America heat wave this যেখানে summer. Both of বেশি those বেশি extreme events were বরফ due to the jet পড়তেছে বেশি stream বেশি ফ্রোজেন হয়ে reacting in যাচ্ছে আর very কিছু কিছু unusual বেশি গরম ways, হয়ে in যাচ্ছে ways that climate এটা models তো did not আস্তে predict আস্তে would happen. You know, the তৈরি biggest করতেছে threat আমাদের of climate change ক্লাইমেট is ডিজাস্টার to food যেমন growing আমাদের areas. বন্যা In particular, পানি drought is যখন capable of বরফ causing গলে big যায় পানি losses in বাড়াইতেছে croplands, এখন not আমাদের just in আমাদের one location, but multiple আলাদা locations worldwide প্রবলেম তৈরি simultaneously. করতেছে এই So if we happen to get a ক্লাইমেটের সাথে major drought, এটা say over the Ukraine and Russia, at the same time we get it over another big grain producing area, say United এখন States or ইউনাইটেড China, স্টেটস that has চায়না severe ইউক্রেন implications for the রাশিয়া global food এটা supply. তো In অনেক fact, কিছু back in 2011, there was a major spike in food prices খাওয়ার due to a প্রবলেম huge হইতেছে drought that ফুড hit প্রাইস Russia, a ফুড drought that ক্রাইসিস killed over হইতেছে 50,000 people and caused অনেক them to কিছু shut off exports of wheat. When those exports of wheat got shut off, grain prices spiked sharply, and you ended up getting অনেক what we কিছু call the প্রবলেম Arab এটা Spring, দেখাইতেছে এখন revolutions আমরা in multiple countries in the পৃথিবীতে Arab যেখানে world that toppled at least 3 governments যত and caused গভর্নমেন্ট আছে widespread unrest. আমাদের Now, food prices this year are actually এখন higher than they were back in খাওয়ার 2011. খাদ্য And that's an সমস্যা area of এখন great গোটা concern. পৃথিবীতে There অনেক was a প্রবলেম severe drought in হইতেছে Canada, for instance, আগের that চেয়ে caused অনেক some grain বাড়াইতে শুরু হয়েছে shortages. যেমন আমরা So
The biggest concern I ক্লাইমেট have with চেঞ্জের climate জন্য change আমাদের is ওয়েদার drought চেঞ্জের জন্য and its এখন impact আমাদের on food ক্রপ ঠিক supplies. মতো We're আমরা going to see a করতে পারি situation না where এই multiple জন্য droughts আমাদের worldwide গোটা are going to synchronize and পৃথিবীতে cause এই a খাবারের জন্য massive food আমাদের price spike like we've never seen প্রবলেম before হয়ে যাচ্ছে and cause just a worldwide sort of event that's going to be economically devastating, and then it's going to be devastating to people as well, causing এবং এই starvation and যখন খাদ্য perhaps সমস্যা famine that হয় would তখন kill কি millions. করতেছে আমাদের Drought is the অভাব great তৈরি enemy of করতেছে কিছু civilization কিছু because it কান্ট্রি ঠিক affects মতো two things খাবার we need to পাইতেছে live: না কিছু food and কিছু দেশ water. ঠিক Now, মতো it's interesting that globally the পরিষ্কার number of পানীয় hurricanes really পাইতেছে has not changed এখন that much. আমাদেরকে অনেক So we're seeing fewer weak hurricanes অসুখ and more ডেভেলপ stronger ones. করতেছে The এখন category অনেক 4 কিছু and 5 ওয়েদার চেঞ্জ storms, হইতেছে the ones অনেক most likely to ওয়েদার cause চেঞ্জ high করার সময় losses. অনেক মানুষ মরে Now, in the যাচ্ছে Atlantic, the last আমরা 2 ঠিক years মতো back to back have seen really bonkers বসবাস hurricane করতে পারি না seasons. এই কন্ডিশন Last আমাদের year we খুব saw কষ্ট 30 হয় named storms, and we'd never seen that ওয়েদার level of অ্যাক্টিভিটি activity আরো before. বাড়তেছে So the মানুষের Atlantic has been very extreme as far as hurricane activity the ডিজাস্টারও last 2 বাড়তেছে years, এবং and the number of ওয়েদারও intense অ্যাক্টিভিটি storms has বাড়তেছে been very আমাদের high as well. জোর থেকে The number of intense storms is something we would expect to স্টর্ম see because আসতেছে of বাতাস climate change, আসতেছে because when তারপরে you heat up আমাদের the তো oceans, you provide more heat energy, and ফ্লাডিং hurricanes হইতেছে feed off of heat. There are heat অনেক pumps that convert the heat energy of the oceans to the kinetic হারিকেন energy of অনেক your winds. বাতাস আসতেছে So অনেক more heat in the হারিকেন oceans, হইতেছে you can get a stronger মানুষের hurricane. জীবন The ডিস্ট্রয় current climate, করতেছে মানুষ it's মরে growing very যাচ্ছে extreme very rapidly, and we've got to keep people out এখন of harm's way, হারিকেনের keep people সময় from মানুষ moving into অনেক হারাই vulnerable যাচ্ছে areas. Numerous অনেক studies have shown that depending on the বাসা type of disaster, বিল্ডিংস অনেক every ডিস্টার্ব dollar করতেছে spent on preparation and ইয়ে prevention, করতেছে এখন it কিভাবে pays আমরা for itself a একসাথে factor of 5 or 10. The climate এই crisis ক্লাইমেট is at its ক্রাইসিসের base জন্য a আমরা অনেক spiritual ক্ষতি crisis, a হইতেছে spiritual মানুষ disease তো আবার তৈরি caused করতে by হবে আবার তৈরি overconsumption. করতে হবে We should নতুন be valuing জীবন humility over worshiping billionaires. And if we could learn to be happy with what we have, not consume এখন so much, আমাদেরকে কিভাবে not worship money and কিভাবে শিখতে billionaires, then হবে we would be a কিভাবে lot better off. কনজিউম করতে হবে আমাদের পৃথিবীতে কিভাবে ইউজ Thank you, করতে Dr. আমাদের Masters. প্ল্যানেট কিভাবে Our সেভ next করা কিভাবে speaker যত্ন is করতে Her হবে আমাদের Royal প্ল্যানেট Highness Queen যেভাবে Diana সবকিছু যে আমাদের মাটি Kabatuswirla দিতেছে আমরা যত Chiyoyo পরিমাণ দরকার অতটুকু আমরা Mohuata, নিব Queen আর of the বেশি Bakwa, নিব না Luntu, and Kasai, আবার Queen of এই the মাটিতে National আমার Order অনেক of the আমাদের Leopard, অনেক কিছু দেওয়ার founder আছে of the এরকম এক্সচেঞ্জ Eritrean করে Hope আমাদের Foundation. সুন্দর করে বসবাস করতে হবে কিন্তু এই প্রবলেম সলভ করার জন্য অনেক পলিসি চেঞ্জ করার দরকার এখন তো এই সময় সত্যি আসছে I'm Queen Diambi Kabatuswirla Chiyoyo of the Congo. I'm queen of the Luntu people in Kasai, in the Democratic Republic of Congo. And I'm also Grande Mãe de Povo Bantu Brasileiro, traditional queen of the African descendants of Brazil. And I'm very honored to be invited and guest talking at the Global Crisis Conference, Time for the Truth. And this is really what I stand for, actually. I stand for the truth because we cannot make any sensible decision that are going to কিভাবে আমরা really make আমাদের changes unless we have সোসাইটি the সমাজ চেঞ্জ truth, করব unless we have ভালোর the জন্য কিভাবে information আমরা that we বসবাস করব কারণ will allow us আমাদেরকে to have a এটা visibility over the whole global problem to bring আমাদের creative সুন্দর করে solutions. So I am very conscious, ডিসিশন my নিতে people পারবো যে are people who আমাদেরকে live in rural ক্ষতি areas, they are farmers, হবে না and they already are living, some of the consequences of, climate change. Climate has always changed on this planet. It's not a new occurrence. So the idea here is to acknowledge that there is major changes happening and major crises happening. ক্রাইসিসে আমরা যখন আমরা ভালো করে সবাই একসাথে একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াইব এবং সবাই এই ক্লাইমেট আমরা চেঞ্জ করব সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করব সব দেশে সব একসাথে যেভাবে বসবাস করার জন্য বাস্তব জন্য আমরা সবাই মিলে দাঁড়াইব একজন আরেকজনের পাশে আমরা সুন্দর করে with the tweaking and the solutions as well. So we have to be observant of nature. We have to be understanding a little more and respectful অনেক of কিছু nature. অবজার্ভ Not just করতে look at হবে nature as দেখতে something that হবে we need to সুন্দর করে আমরা exploit বুঝতে as a পারবো কি product, জন্য but এসব look at হইতেছে nature কি also জন্য as a এসব teacher, এটা as a masterful teacher. আমাদের Because in ওয়েদার this কেন time, কি we জন্য will কেন have to চেঞ্জ know, হয়ে যাচ্ছে we will have কিভাবে to know আমরা which way to go. And the only way কি to do করব that is যে to be আমরা an observer, to bring all the knowledge we সুন্দর have করে on board,
scientific সব knowledge and also নলেজ experiential একসাথে knowledge মিলে আমরা and also ancient ইঞ্জিনিয়ারিং accumulated সায়েন্টিফিক অনেক knowledge কিছু and wisdom নলেজ of the একসাথে মিলে indigenous আমরা people who সুন্দর really, করে really are in tune বিরাট বড় and in স্ট্রাকচার harmony তৈরি with করব nature. যা When we আমাদেরকে bring all these প্রত্যেক actors around the table, এই I স্ট্রাকচার believe that we সবকিছু will have a ক্লাইমেটের sensible, ডিজাস্টারের বিরুদ্ধে architecture প্রোটেক্ট and a থাকবে sensible, এরকম আইডিয়াস ideas আমাদের about how পৃথিবীতে to go নিশ্চয়ই about. অনেক Of থাকবে course, we may not এখন find আমরা all the এই solution আইডিয়া because সুন্দর some করে problems will ইউজ arise and করব we will have to ইউজ deal with করব them এই at the প্রবলেম time. আমরা So long সমস্যার as the সমাধান will করব is to be কারণ আমরা together একসাথে to go এই over this প্রবলেম and to সলভ করব change some আর of এটা our আমাদেরকে behaviors on the ইউনাইট global করবে scale that could এখন really, আমরা really আলাদা improve our কখনো ability হব to take না on what's coming কারণ at us আমরা এখন because it is বুঝতেছি coming at যে us and সবাই it's একসাথে something that আমরা we যদি really need to ইউনাইট take করব seriously. So সবাই I'm একসাথে very আমরা happy ইয়ে and করব honored আমরা শক্ত to থাকবো have your attention for আমাদের a few আমরা সব minutes. Thank প্রবলেম you. সলভ করতে পারবো এটা রানীর কঙ্গর রানী বলছে আমাদেরকে We thank you, Your Royal Highness, for being with us today. Dear viewers, the real causes for the climate change and সে তো what সুন্দর করে changes are সাজেস্ট happening করছে on এটা other planets অবশ্যই পছন্দ will be discussed a bit later. But now, let's listen to the scientists. I pass the floor to তুষান রূপস আমরা এখন কথা বলবো আর আমরা ওর কথা শুনবো Mr. Sean, unfortunately, we cannot hear you. Sean, I guess we cannot hear you. There are some sound problem. একটু অপেক্ষা করি Dear viewers, we are experiencing some আমরা technical একটু problems. We will টেকনিক্যাল try to fix প্রবলেম them আসছে right now. Meanwhile, I would like to remind you that this broadcast is being simultaneously এই translated সময় to আমি 100 plus আপনাকে languages মনে রাখতে because the চাই যে information presented 80 today ভাষা is so 80 ভাষা crucial. Please এই don't hesitate প্রোগ্রাম to ট্রান্সলেট make করতেছে your video একই records সময় and comments একই and সময় send বিভিন্ন questions ভাষা বিভিন্ন and what you think ল্যাঙ্গুয়েজে and how you ট্রান্সলেট understand করতেছে the importance of topics discussed today to এবং our অনেক মানুষ email 180 দেশের মধ্যে আসছে info@creativesociety.com. আমাদেরকে Right হেল্প now, করার জন্য please share আর the আমরা link আসছি এখানে for this ডিসকাস করার জন্য conference with কিভাবে people আমরা you কিভাবে know. প্রবলেম Everyone deserves সলভ to করব know the truth. আমাদের Now, let's try again বসবাস করার to জন্য listen to এবং Sean আমরা Brooks. ক্রিয়েটিভ সোসাইটি কিভাবে Can you hear me now? Yes, Sean, thank you. Sorry about that, everyone. Today is a truly historic event for all humanity. Millions of people from all over the world have এখন gathered in আমাদের a live সময় আসছে broadcast অনেক to learn the truth. The truth which খুব is silent হিস্টোরিক্যাল and দিক আজকে distorted, কারণ আমরা which অনেক plays the most crucial সায়েন্টিস্ট role অনেক in the মানুষ আসছে survival of the একসাথে entire বসবাস করার civilization. জন্য এবং This ডিসিশন conference নেওয়ার is জন্য organized by ordinary কিভাবে people, আমরা people আমাদের from জীবন 180 countries বাঁচাইবো on their own কিভাবে initiative. আমাদের কি থাকতে হবে And realizing কি the করতে importance হবে of যে আমরা delivering this একসাথে information ভালো to every মতো person বসবাস on the করব planet, people have organized simultaneous interpretation এবং into এই 100 সময় আমাদের languages on their এই own কনফারেন্স resources. এত বড় হয়েছে যে Just think about these একই numbers. সময় 100 This ভাষা scale could be achieved only ট্রান্সলেট because people are করতেছে ready এই to act কনফারেন্স sincerely তার and মানে চিন্তা selflessly করেন to কত benefit দূরে all এই humanity কনফারেন্স চলে because আসছে they understand how vital it is. We people from all over the world এখন are here আমাদের today because this is our common আমরা cause. মানুষ যে ওই A creative সব society পৃথিবীর for থেকে all আসছে is একসাথে the বসবাস project করার of জন্য all humanity. যে আমাদের আবার How nice it is to see ডিসিশন so many নেওয়ার people জন্য with us here কিভাবে today, আমরা leading একসাথে scientists from এই around the আমাদের world, ক্লাইমেট বিভিন্ন clergymen, আমাদের প্রবলেম যে politicians, আছে and business people. মানসিক প্রবলেম But আসছে next, we যে will এই see a video পৃথিবীতে that কিভাবে আমরা explains the একসাথে seriousness of ঠিক the মতো সলভ situation. করব It illustrates why millions of people from 180 এখন countries are 180 working tirelessly on a volunteer basis
দেশ to provide থেকে you with the আমাদেরকে knowledge টাকাইতেছে that will save মানুষ। your life. এখন আমাদের পৃথিবী উঠতে হবে, আমাদের অনেক প্রবলেম আমাদেরকে সলভ করতে হবে। এই ক্লাইমেট ক্রাইসিস আমাদেরকে স্ট্যান্ড করতে হবে, সেভ করতে হবে আমাদের পৃথিবী। সব মানুষ একসাথে বসতে হবে, আবার সলিউশন ঠিক মতো সলিউশন নিতে হবে যে কিভাবে আমাদের প্রবলেম সলভ করব, যে আমরা এই প্রবলেম থেকে দূরে থাকবো। এবং কেন এই প্রবলেম হইতেছে, কেন এরকম ডিজাস্টার প্রতি বছর বাড়াইতেছে, দিন দিনে বাড়াইতেছে, কেন এটা হইতেছে? আমরা কিভাবে বাঁচবো, কিভাবে বাঁচাইবো এইসব ডিজাস্টার? সবাই তো বাঁচতে চায়। কিভাবে বন্যা হয়, কিভাবে মানুষ মরে যায় প্রতিদিন, কত পরিমাণ মানুষ মরে যায়, কেন মানুষ মরবে? কেন এই ওয়েদারের জন্য ওরা কিছু করতে পারবে না? আমাদের যদি গভর্নমেন্ট প্রোটেক্ট করতে পারবে না, তাহলে এরকম গভর্নমেন্ট কেন আমরা সাপোর্ট করব? আমাদেরকে এরকম সোসাইটি, এরকম সমাজ দরকার যেখানে আমাদের নিয়ে চিন্তা করব, যে আমাদেরকে সেভ করবে, প্রত্যেক সমস্যার থেকে আমাদের সেভ করবে, বাঁচাইবে, যে আমরা এই সমস্যা কখনো ফিল করব না। কারণ এই সোসাইটি এখন যে হয়েছে, এখন আমাদেরকে অনেক ক্ষতি করতেছে। এখন দেখেন, আপনি ভিডিওতে দেখতেছেন কত ডিজাস্টার হইতেছে, এবং এই ডিজাস্টার সব দিন দিনে বাড়তেছে। അപ്പോൾ ഒത്തിരി നഷ്ടം, വീടെല്ലാം പോയി, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. ആ പൊട്ടി വന്ന വെള്ളം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൂടെ. People feel that their workplace is changing before their eyes. The tragedy is, this is not a movie. And the clock is ticking to the furious rhythm It is a global challenge. We need to act. We feel the urgency. The longer we fail to act, the worse it gets, and the higher the price when we are eventually forced by catastrophe to act. This is the last chance. We hear so many right words. The climate crisis. But have those words saved us from climate change? Have those words prevented destruction of the environment? Our world is আমাদের rapidly collapsing. পৃথিবী কোলাপস হইতেছে, আমরা প্রত্যেকদিন এক্সপেক্ট করতেছি তারপরে কি আসবে, তারপরে কি আসবে। This question এখন has এটা driven তো দিন each দিনে of যদি us to বাড়াইতেছে, take action. তখন এই প্রশ্ন Right আস্তে now, আস্তে with this বড় live হইতেছে broadcast, আমাদের a জন্য। historic event প্রত্যেকদিন এই is প্রশ্ন taking আমাদের place. আছে, তারপরে The কি হবে, International তারপরে কি Online হবে, Conference, কিভাবে আমরা ভালো Global থাকবো, Crisis, Time এত for the মানুষ Truth. মরে যাওয়ার পরে 100 কিভাবে আমরা languages,
of simultaneous interpreting, এই organized প্রবলেম by volunteers সলভ from করবে 180 countries on the platform of the international project Creative Society. This conference will এই change the কনফারেন্স future আমাদের if ভবিষ্যৎ চেঞ্জ everyone করবে, বদলাইবে। watches it. এটা আমরা আশা করতেছি। সত্যি বলার জন্য এখন আসছে। This video was hard to watch, but this is the truth that needs to be known, because only understanding the truth can we start acting. If you're asking yourself, what can I do? The solution is simple. For change to occur, we need to আমরা act চেঞ্জ together করে কি as করতে one হবে, unified community. কিন্তু আনসার আমাদের কি Otherwise, হবে? we will not be able to যেমন withstand the global গ্লোবাল climate crisis we are ক্রাইসিসের facing now. জন্য আমরা সবাই একসাথে Survival ইউনাইটেড is থাকতে only হবে। possible if all এটা people know about এটা the সত্যি, problems. এটা And I সবচেয়ে repeat বড়। that only together can we overcome একসাথে this আমরা global তাড়াতাড়ি crisis. ওভারকাম All people করব need to এই see the আমাদের truth. গ্লোবাল So share this conference with every ক্রাইসিস। single person you know. These are facts that we cannot argue with. This information must reach as many people as possible, because the future of our এটা world আমরা সত্যি, এটা and your আমরা future স্বীকার করতে are at হবে, stake. এবং স্বীকার করার পরে I want to আমরা thank কি করতে হবে, Dr. সায়েন্টিস্ট Kulikov and his একসাথে colleagues for sharing their বসবে, তারপরে research সব on মানুষ why the একসাথে glaciers বসবে, in আমরা central সুন্দর Greenland করে are melting. ডিসিশন নিব This is কিভাবে the আমরা essential সার্ভাইভ করব। information which is being silenced. যদি আমরা কোন চিন্তা করব না, Unfortunately, পরে তো we আবার ordinary people do not আমাদের receive এরকম it চান্স because of the আমরা media কখনো promotes পাইব না। only and to promote. Dear Sean, thank you. Thank you so much. Thank you. Спасибо. Шон, спасибо большое. Лиза Хромова. Thank you. Good day, dear friends, colleagues. The images of growing climatic cataclysms, millions of lost and shattered human lives are horrifying. প্রত্যেক Cataclysms বছর are একটু escalating and ক্যাটাক্লিজম we আসতেছে cannot আমাদের do something about পৃথিবীতে। it, especially এখন when most people এমন do not know এমন the সময় real আসতেছে causes যে of হঠাৎ what করে is আসতেছে happening, যে the মানুষ reason তখন of global জানতেই climate পারে না change on যে Earth এই and ক্যাটাক্লিজম cataclysms এখন which আসবে are আমাদের, increasing now on এই our জন্য planet ওরা রেডি is হইতে mainly পারে না, derivative of the এই কারণে astronomical অনেক process. মানুষ মারা With a যাচ্ছে। cycle of 12 and 24,000 years, this cyclic recurrence is inevitable. Earth sciences know many cycles associated with the Earth's rotation. Melancholy's এখন cycle, cycles associated with আমরা the তো এখন rotation of other দেখতে objects পাইবো in যে the এই solar এই system. ক্লাইমেট চেঞ্জ কি জন্য But there are also হয়েছে, এটা cycles তো that go সাইক্লিসিটি, beyond the solar আমাদের system. সাইকেল হইতেছে They এটা are associated with galactic 12 processes. Some of them হাজার modern বছর science has পরে already এই studied, but সাইক্লিং, some are একটা just being সাইক্লিং studied. আসতেছে That cycle, which determines the 12,000 catastrophic বছর events পর। on the planet, is a cycle on a galactic এখন scale and যখন extends beyond the চেঞ্জ solar system. হয়ে For this যাচ্ছে, reason, এই changes are not সাইক্লিসিটি taking place not চেঞ্জ only হয়ে on Earth, যাচ্ছে, but also তখন in other এইসব solar ডিজাস্টার systems. সাধারণ হয়ে যায়। This এই information is ইনফরমেশন available আমার in the এখন public পাইছি, access, আগে আমরা but thanks to the efforts জানতাম of না, separate কিন্তু individuals. প্রত্যেক The 12 cycle of 12,000 12,000 বছর years পরে একটা cataclysms সাইকেল is very চেঞ্জ হয়ে little যাচ্ছে। studied at the এই moment. সময় এই সুন্দর Now, the ডিজাস্টার, fate of all এরকম mankind ডিজাস্টার depends on this আসতেছে আমাদের information. পৃথিবীতে। I would like to present you a fragment from the program with Igor এবং Danilov's ইগর participation, Climate মিখাইলোভিচ Threats, Variants for দানিলভ, Survival. সে You তো will learn more about the অলরেডি astronomical aspects of the 12 and আমাদেরকে 24 বলতেছে millennial যে এই cycles of সাইকেল cataclysms. প্রত্যেক 12,000 বছর পরে চেঞ্জ হয়ে যায়, আমরা জানতাম না Igor এটা। Mikhailovich, you said that we're entering the 24,000-year cycle, and the consequences of entering this phase are much more complicated than in the case if humanity would enter a 12,000-year cycle. 24 বছর In পর what way? থেকে What আমরা explains this? সবচেয়ে Well, we actually explained it more than once, কঠিন but ক্যাটাস্ট্রফে let's আমরা explain ফেস one more করতেছি। time. Let's try to এতে explain in a simple, এটাও understandable বলতেছে way. আমাদের Well, let's try to সাইক্লিং explain in চেঞ্জ, an abstract way. Just imagine, let's say, a clock, a এবং clock dial. ঘড়ি যেভাবে This clock dial is our galaxy. Above it, there is যাচ্ছে the entire আমাদের গোটা universe. A major ইউনিভার্স part of এভাবে it. ঘড়ির Well, মতো below there are already সব গ্যালাক্সি galaxies. সবকিছু Well, এটা তো they're towards the edge of the universe, so সময়ের to say. মতো যাচ্ছে, সময়ের And মতো there is 12 যাচ্ছে o'clock এটা। and 6 o'clock এখন 12 ঘন্টা on the পরে dial. একটা 12 o'clock is located towards the universe, whereas 6 o'clock is located towards the edge of the universe. What is a cycle?
And here there should be an understanding. A cycle is when our galaxy during its rotation, এখন এই while it সাইকেল constantly rotates, মানে কি? so the এই cycle of its সাইকেল rotation আমাদের is যে exactly ইউনিভার্স 24,000 years. ঘুরতেছে এই Thus, সাইকেলের it মধ্যে is exposed to radiation twice. এবং In other এই words, from outer space, ইউনিভার্স from the universe, আমাদের from galaxies. রোটেট করতেছে, আস্তে There is, আস্তে let's say, রেডিয়েশন such a ray তৈরি of light, হইতেছে। like a laser, just to make it clear, রেডিয়েশন which যখন simply তৈরি shines. করতেছে তখন It আমাদের shines not just on our galaxy, সব but on other galaxies as well. Aggregation and addition গ্যালাক্সির take সাথে place. And it's a very ইন্টারঅ্যাক্ট harsh করতেছে। interaction. It's not the এই light, it is something a little bit different. Energy. কারণ Right, it's a flow of energy that is formed by means of ফ্লোয়িং two lenses. এনার্জি Never আমাদের mind, চেঞ্জ let's not হইতেছে। delve into this. It's not an astrophysics class now. Yet, this hard radiation, when we get into a এই gravitational রেডিয়েশন interaction, বেশি into a আমরা strongly যখন pronounced পাইতেছে interaction তখন আমাদের উপরে with the universe, এরকম with masses of galaxies along one line, let's say. We get onto this line twice during the period of এই rotation when we অ্যাক্টিভিটি get to the বাড়তেছে, point of 6 ডিজাস্টার o'clock বাড়তেছে এই is a সময়। 12,000 এই year সাইকেলের cycle. মধ্যে এই Then ডিজাস্টার বাড়তেছে। our entire তার মানে galaxy is above এই us, গোটা and numerous planets take this গ্যালাক্সি hit. আমাদের উপরে প্ল্যানেট But যখন when we get ওরা into মুভ this মুভ radiation, and at that করতেছে time we are at 12 এবং o'clock, it turns out that we are on the front line. After all, our planet is in the রেডিয়েশন solar যখন arm, বাড়তেছে well, in the arm of our তখন galaxy. The আমাদের planet is situated nearly at the edge of the arm. So it turns out that ঘুরতেছে। nothing protects us. আমরা এই And রেডিয়েশন just like মধ্যে many যখন other solar পড়তেছে তখন systems, এইসব we ডিজাস্টার are actually হইতেছে। a এই shield ক্লাইমেটিক for our ডিজাস্টার galaxy, সব for all প্ল্যানেটের planets মধ্যে and হইতেছে। systems located এখন below. প্রত্যেক Therefore, a much 24টা stronger impact হাজার takes বছর place than when we are at the point পর of 6 o'clock, meaning when we rotate. বিশেষ Let's করে এই say these ক্যাটাস্ট্রফি interactions that take place, many আসতেছে, people will come up আমাদের with a question, গ্যালাক্সির how is মধ্যে that? It আসতেছে is clear এবং that the অনেক galaxy প্ল্যানেট rotates. Does it constantly প্ল্যানেটের occur সাথে or what? ডিজাস্টার Well, the হইতেছে, অনেক galaxy doesn't just প্ল্যানেট rotate এখন on its ডিস্ট্রয় own, but হইতেছে। there is also spiral movement of the galaxy itself in space, not only on its axis, but additionally. And so, getting into this cycle, এই when all যে this আমরা is যে combined, সাইকেলে here মুভ we are করতেছে exposed এখন to আমরা this kind of ম্যাগনেটিক process যেমন of interaction, so to say. পাওয়ার বেশি বাড়তেছে। এখন আমাদের যদি Why is it not so প্ল্যানেট এর মধ্যে dangerous এই মধ্যে পড়বে at the other time? 24,000 Because at other বছর moments পর during 12,000 প্রত্যেকবার years, this অন্য impact আরেকটা occurs along a প্ল্যানেট tangent পড়বে, এই line, meaning প্ল্যানেটে along a অনেক slanting ডিজাস্টার line. There হইতেছে। is no direct এখন radiation. এটা Here I can explain using the sun as an example. This will be very clear আমাদের and প্ল্যানেট illustrative. এখন Why in the আমরা middle of summer, when it is hot and the sun আস্তে is at আস্তে its zenith, do এখানে our চলে days become আসছে। the hottest? Why? There is a straight ray. এখন Or the sun begins to set, or autumn comes, for instance, or it is winter. The sun, let's say, is a side, and it turns out that the ray goes along the tangent line. এখন There is no direct impact. For this reason, it is sort of warm, but not very warm. That's the kind of এখন impact, আমাদের or even better, আমাদের this সূর্য is আমাদের উপরে এফেক্ট করতেছে। এই for a সময় যখন totally ম্যাগনেটিক পাওয়ার বাড়তেছে simplified তখন সূর্য understanding. আমাদের Let's imagine বেশি a bullet that flies out of a gun is flying strictly horizontally. সানলাইট আমাদের And কাছে there is a কাছে target আসতেছে, আমরা that is বেশি located পাইতেছি, এই strictly জন্য বেশি vertically. গরম হইতেছে। So the bullet আর hits it শীতের precisely. মধ্যে উল্টে হয়ে And here যাচ্ছে। naturally, if the material এই is not quite কারণে solid, the speed is sufficient and the hardness of the bullet is sufficient, then it breaks through this material. But it's enough to only change the angle of our target for the bullet to deflect upon contact. In other words, the target is no longer placed strictly vertically but at an angle. So when hitting the target, the এবং bullet will আমরা be deflected. যখন The অস্ত্র same is ইউজ here. At করতেছে, এখন 12,000 আমাদের years, বুলেট কোথায় there is পড়তেছে a আস্তে reflection of আস্তে these rays, and যেখানে it doesn't cause us major harm. But জায়গা when there বুলেট is a direct পড়তেছে সাথে impact, সাথে ডিস্টেন্স that's when the trouble begins. ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এরকম আমাদের প্ল্যানেটও আস্তে আস্তে যখন On behalf of all ডাইরেকশন people, চেঞ্জ হয়ে I would যাবে, like to এই thank কারণে the আমাদের esteemed ক্লাইমেট Igor Mikhailovich Danilov চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। for this এই 24 information. হাজার It is a বছর great পরে help আমাদের এই to those ক্যাটাস্ট্রফি scientists আসতেছে। who really তার strive মানে to এটা know বলি the truth. সাইক্লিক্যাল এফেকশন আমাদের We পৃথিবীর understand উপরে। that এই astronomical reasons অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল determine the রিজন, nature of অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল climatic কারণ changes জন্য on the planet আমাদের right প্ল্যানেট now. এখন
And at সবকিছু this ক্লাইমেট time, চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এটা অলরেডি many people প্রুফ হয়ে believe গেছে। that এখন climate মানুষ change is gradual. অনেক বিশ্বাস করতেছে যে However, this is এটা শুধু not always the case. কার্বন In ডাইঅক্সাইডের science, জন্য we know the direction of ওর অন্য কিছুর catastrophism. জন্য এটা The এফেক্ট করতেছে, hypothesis about কিন্তু এটা periodic এত বেশি strong না, planetary catastrophes leading এত to বেশি mass না। যেমন extinctions কার্বন and ডাইঅক্সাইড changing the আমাদের বেশি face of the বাড়তেছে, Earth. আমরা The নিঃশ্বাস নিতে geological পারবো না, history of our planet এই shows জন্য আমাদের পৃথিবী that গরম the হয়ে Earth যাচ্ছে। এটা has সত্যি কথা already না, এটা experienced কিছু কিছু such এফেক্ট phases করতেছে, of কিন্তু এত global বেশি climate এফেক্ট করে change না। more than once. Geologists think in terms of এবং millions of জিওলজিস্ট years ওরা তো চিন্তা and চিন্তা usually করতেছে, consider huge তারপরে ওরা periods. বলতেছে যে From a আমাদের geological point of পৃথিবীতে view, 12,000 years is a very short ক্যাটাস্ট্রফিক period of time. ওয়েদার ডিজাস্টার হইতেছে However, studies সবচেয়ে at the last বিরাট বড় কারণ। 120,000 এটা years আমাদের show that সাইক্লিক্যাল প্রবলেম, catastrophic changes to the প্ল্যানেটের planet জন্য, আমাদের পৃথিবীর have জন্য, indeed occurred in the অ্যাস্ট্রোনমির most জন্য, recent আমাদের history. ইউনিভার্স জন্য, ইউনিভার্স চেঞ্জ করার Geologic জন্য, deposits সাইক্লিক্যাল indicate চেঞ্জ that জন্য। events occur during the cycle that science currently considers unrelated between one এবং another. সায়েন্স এখন বলতেছে, ওরা For তো example, বলতেছে the এখন movement of the magnetic কার্বন poles ডাইঅক্সাইডের cannot জন্য provoke না, volcanic যেভাবে eruptions or কার্বন ডাইঅক্সাইডের glaciations. জন্য এটা However, এফেক্ট করে you না, will clearly see যেভাবে that this is সাইক্লিক্যাল what কারণ has been এফেক্ট করতেছে happening আমাদের and পৃথিবীর is উপরে। happening right now. Because we are now entering a 12,000 year এখন cycle. আমরা Evidence of this will be আমাদের proved মধ্যে today throughout the 12,000 conference, and for the first ইয়ার time will সাইকেল be given in 100 শেষ languages of the আসতেছে। world. এই কারণে আমরা Today you will learn একদম the এই interconnections পথে of the cataclysmic আসছে। cyclic একদম processes, 12 বছর, the proof facts 12,000 of বছর the শেষ হয়ে changes, যাবে। and এই how কারণে it can end if we আমাদের continue to do nothing. আমাদের I পৃথিবী suggest you এই watching চেঞ্জ হবে। this video এখন about the cyclicity এখন of আমাদের 12,000 এখানে years. এখন একটি ভিডিও দেখাবে কিভাবে সাইক্লিক্যাল 24,000 ইয়ার্স কিভাবে হয়ে যাচ্ছে। We hear reassuring speeches that if we do away with fossil fuels, the temperature increase can be kept within 1.5 degrees for the next 100 years. Unfortunately, we don't have that time. The truth is that humanity doesn't even have 10 years to spare. And এখন right আমাদের now, we অলরেডি can't influence the সাইকেল true 12 causes বছর of শেষ climate হয়ে change. গেছে। এখন আমাদের After all, the আমাদের মধ্যে reason for আমাদের that 10 lie in বছরও নাই, 12,000 year cycle of 10 বছরও catastrophes নাই caused by আমাদেরকে galactic সার্ভাইভ জন্য। তার interactions. মানে Do you have an idea how 10 serious বছরের this পরে is? আমরা বাঁচবো? এত প্রশ্ন বিরাট বড়। The cycle of terrible cataclysms, which the Earth now has to go through, occurs on the planet প্রত্যেক every 12 বছর 12,000 ওই যে years, প্ল্যানেট and it চেঞ্জ has been কিভাবে described by সাইকেল various চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, researchers এটা in এখন many scientific বলতেছে works and আমাদেরকে। books. এখন এই 12 বছর, 12,000 বছর এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন এই কয়েক বছরের মধ্যে, The Earth's কয়েক core বছরের creates a মধ্যে এই magnetic সাইকেল field. শেষ হয়ে The যাবে। Earth's magnetic এই poles কারণ are এই সাইকেল movable. Their sudden এফেক্ট shift is করতেছে called আমাদের geomagnetic excursion. And note পৃথিবী, in আমাদের which time intervals such প্ল্যানেটের excursions উপরে। took place over the last 120,000 years. The interval between them is approximately 12 to 13,000 years. It is shocking that at the same time there were sharp rises in world এবং sea level, glaciation, and the strongest এবং volcanic এই eruptions. Each ওয়েদার time চেঞ্জ during হয়ে such যাচ্ছে। আর excursions, the প্রত্যেক magnetic field of the Earth became 8 24,000 to 10 বছর times পরে weaker, একদম and this ক্যাটাস্ট্রফিক্যাল led to an ডিজাস্টার হয়ে increase in the যাচ্ছে। flux of cosmic radiation. কারণ Modern science cannot explain why ম্যাগনেটিক geomagnetic ফিল্ড excursions সবকিছু চেঞ্জ coincide হয়ে with যাচ্ছে। dramatic climate change এই and জন্য এই glaciations. আমাদের At the end of 20th century, ক্যাটাস্ট্রফি Hartmut Heinrich did a great পৃথিবীতে study. এটা He collected data on the বাড়তেছে bottom দিন দিন। sediment of seas, lakes, and আমাদের rivers. And using them, he reconstructed all the dramatic temperature এই changes টেম্পারেচার over the past এরকম চেঞ্জ 100,000 হয়ে years. যাচ্ছে These changes were called Heinrich events. এবং Each মানুষ such cycle corresponds to a short অনেক period of কিছু ডিজাস্টার glaciation, দেখতে পারে preceded by a এবং sharp এই warming of the ডিজাস্টার planet by আস্তে 8 আস্তে to 10 degrees বাড়তেছে। Celsius.
Dating the Heinrich events, Sidney Hemming in 2004 published her version of the periodicity of the এখন abrupt এখানে temperature তো changes, where the সবসময় events of the টেম্পারেচার 12,000-year চেঞ্জের উপরে cycle clearly stand আমরা out. তো একটু লিখতেছি Geologists have also জিওলজিতে studied organic material from sediments over the শিখাইতেছে past আমাদেরকে 75,000 years, যে অনেক which indicate the মিলিয়ন periodicity মিলিয়ন of the বছর melting of massive আগে কি ছিল glaciers. আমরা তো মাটি Douglas পাথর Vogt, সবকিছু geologist, has analyzed the টেস্ট করার carbon-14 পরে dating আমরা তো of বুঝতে sediments পারবো and যে listed the আমাদের works supporting this glaciation in আমাদের his book. এই The সময় data obtained irrefutably proves that glacial periods have 12 বছর cyclicity of about 12,000 বছর 12,000 পরে years. শেষ যখন হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের ডিজাস্টার অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে ওয়েদার চেঞ্জ বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাইতেছে মানুষ অনেক মারা যাচ্ছে এই সময় আমাদের পৃথিবী তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানুষ It is known অনেক that over the past 100,000 years, as a result of melting ওয়েদার glaciers, চেঞ্জ the হইতেছে level যেমন of the যেখানে world's বরফ ocean আছে has তো changed গলে যায় যেখানে dramatically by পানি আছে 20 to বরফ 50 হয়ে যায় meters many একদম times. This was টোটাল reflected in the sediment ক্লাইমেট of marine চেঞ্জ হয়ে flooding. যাচ্ছে And also এবং geologists জিওলজি recorded that over the সুন্দর past করে 2 million years, ফাইন্ড simultaneously আউট with the করছে glacial যে periods এটা and polar inversions, প্রত্যেক there was an increase in ভলকানিক volcanic অ্যাক্টিভিটি activity. এই Another সময় proof বাড়তেছে of the 12,000-year ভলকানিক cycle was the eruption of ভূমিকম্প the Toba এই সময় volcano অনেক 72 to অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে এবং 74,000 years অনেক ago. বাড়াইতেছে It was one of the strongest eruptions on Earth in the past 25 million years. Archaeologists believe that across the whole planet, only 2 to 10,000 people survived in this catastrophe, and এবং that humanity এরকম যে passed through ডিজাস্টার a হয়েছে so-called bottleneck. In other words, এই it was one step away from extinction. 1 লাখ The বছর most destructive volcanic বছর eruption আগে in history, 1 which লাখ occurred in other বছরের 12 মধ্যে millennial cycles, যে were এরকম the eruption of flickering fields, ক্যাটাস্ট্রফিক Taupo ডিজাস্টার আসছে volcano in New কয়েকবার Zealand, যে Rock মানুষ volcano in 2000 Europe, থেকে Mount Vesuvius, 5,000 পর্যন্ত Santorini, শুধু Ira, সার্ভাইভ and করছে many বাকি সব others. মারা গেছে তার মানে খুব কম পরিমাণ মানুষ সার্ভাইভ করতে পারছে বাকি সব মারা গেছে শুধু ক্লাইমেট ডিজাস্টারের জন্য Even with the standard deviation in carbon-14 dating, it's obviously that's what's happening. Simultaneously with all these events, there were global extinction of এবং species, এই including significant একই reduction সময় in the human আমাদের population. পৃথিবীতে For অনেক example, a large amount of স্পেসিস cosmic radiation during যেমন the last Chan ডাইনোসর excursion এরকম অনেক caused the extinction of the স্পেসিস entire human species, মরে গেছে the Neanderthals. কারণ এই According ক্লাইমেট to other চেঞ্জের জন্য theories, it was যেমন caused by আগে the যে eruption of a supervolcano অ্যানিমাল in the আর গাছ flickering fields and যেরকম by গাছ subsequent acid যেরকম rains পৃথিবী ছিল 36,000 এখন years অনেক ago. চেঞ্জ হয়ে গেছে 12,800 years ago, কারণ ওই global সময় temperature অ্যানিমালস যা soared ছিল ওরা by সব as মরে much গেছে as 15 মরে degrees যাওয়ার পর Celsius গাছ in just অ্যানিমাল a few সব কিছু years. মরে And গেছে we realized that কারণ this ক্লাইমেট happened চেঞ্জ without any হয়ে anthropogenic গেছে CO2. এবং Suddenly, অনেক most of the ice sheets melted and the Earth left a complete অনেক ice age. অ্যানিমাল This পশু younger, অ্যানিমালস driest একদম events টোটালি মরে led to the গেছে mass extinction of megafauna, a sharp decline in the human population, এখন including the মানুষের extinction of Cro-Magnons. And at the same মানুষের time, পপুলেশন there were extreme floods বাড়ানোর and পরে এই natural ডিজাস্টার disasters, অনেক চেঞ্জ intense হয়ে sea গেছে level rise, এখন and আমরা melting of সুন্দর the করে North দেখতে American পারবো যে ice sheet. After that, সুন্দর করে however, দেখতে there was পারবো an যে equally মানুষ dramatic cooling. স্ট্রাকচার সবকিছু Thousands চেঞ্জ of হয়ে frozen যাচ্ছে mammoths and other যেমন mammals আমরা were তো found along মাঝে the মাঝে northern চিন্তা slopes of করতেছি যে Siberia's অন্যরকম ravines. বিভিন্ন For রকম মানুষ scientists, the দেখতেছি reason ওই যে for these পাহাড়ে extreme drops are তারপরে still a বরফের mystery. মধ্যে How? স্নোম্যান দেখতেছি Catastrophic এই volcanic এইসব eruptions. আগেই ছিল Atmospheric নিশ্চয়ই temperature মানুষ কিন্তু changes by এটা 10 to 15 degrees ওরা Celsius. এক্সটেন্ড করতেছে হইতে World পারে ocean আমরা এই level changed পৃথিবীতে by কয়েকটা 20 মাত্র to কয়েকজন 50 আছে meters. এটা তো আমরা Large-scale কিন্তু দেখতে glaciation পারি that না froze such মাঝে giants মাঝে as মানুষ mammoths দেখতে পায় and কিন্তু geomagnetic excursions could have occurred almost simultaneously within a short period of time. কিন্তু ওদের It is সাথে কিছু critically করতে পারবে important না to examine in এই জন্য detail আমরা these এখন facts of the কেয়ারফুলি horrific ভালো করে history of past আমাদের cataclysms occurring with a cycle এই of পৃথিবী 12,000 years. জীবন The জানতে হবে interdisciplinary approach of সুন্দর the করে entire সায়েন্টিফিক্যালি scientific জানতে community হবে must be কত used for বছর this আমরা purpose বসবাস করতেছি because we're আমাদের going to আগে be কি faced ছিল with the same কিরকম catastrophes in the পৃথিবী near ছিল কি future. ছিল কিভাবে After মানুষ all, we're now সার্ভাইভ living করছে just at the হইতে time পারে of another such আমাদের cycle, হাতে which একটু is চান্স exactly the থাকতে true দরকার cause of ক্লাইমেটের climate চেঞ্জ change. হবে কিন্তু আমাদেরকে তো চান্স
চান্স that দিতে hole, and then guess দরকার what? The সার্ভাইভ crust করার জন্য starts বা heating up. বাঁচতে You're going to জন্য have more আমাদেরকে earthquakes, more চান্স দিতে volcanoes, হবে
অন্যভাবে তো আমরা তো সার্ভাইভ করতে পারবো না কখনো, আর বিশেষ করে গরিব কান্ট্রি, ওভার পপুলেটেড কান্ট্রি, এরকম কান্ট্রি যে বাংলাদেশ, ওরা তো আরো কষ্ট করে সার্ভাইভ করতে পারবে। Evaporating ocean water to be dropped on the land is ice, snow, hail, whatever. It's going to be more and more. Isn't what we're witnessing now in our planet signs of a great disaster? Let's look at the facts of an increase in the এখন extreme আমরা তো activity of ফ্যাক্টস দেখতে disasters পাই, nowadays. আমাদের ইতিহাস থেকে আমরা বার Various করছে researchers note an কখন unnatural growth কখন in seismic সবচেয়ে বেশি activity মানুষ during the last 50 পরিমাণ years. মরে গেছে, In the 1970s, কোন the number সময় of earthquakes সমস্যা with magnitude বেশি over ছিল, 7 কত বছর doubled. আগে এই And মানুষ since কিভাবে বসবাস 2003, করতো ওই the সময়, number of destructive কিভাবে আমরা earthquakes with magnitude ক্লাইমেটের over সাথে 8 ওরা has begun to ফাইট grow. করতো। The seismic activity of the Pacific Ring of Fire doubled from 1979 to 2012. The energy of earthquakes and their magnitudes are increasing. এখন আমাদের ভূমিকম্প, more তারপরে surprisingly, ভলকানো, the depth of এদিকে earthquake is increasing. এইসব গুলো Since বাড়তেছে 2014, দিন there দিনে। has been recorded এখন an আমাদের increase in the number of মাটিও earthquakes at a কেমন depth জানি of more than করতেছে, 700 ভাঙতেছে kilometers, রাস্তার উপরে, তারপরে whereby over the আর্থকুয়েক past 7 বাড়তেছে years, পরিমাণ, their তার মানে number has মানুষ মরে increased by যাচ্ছে। more than 12 আরেকটা times. জিনিস আছে যে And in 2015, scientists recorded the deepest সুনামি earthquake in the history কারণ of জন্য কত observation বালিশ near পড়ে Japan, যাচ্ছে। 751 kilometers below the surface. এইসব Previously, ডিজাস্টার ওরা seismologists had assumed that আমাদের earthquakes are ক্লাইমেট impossible চেঞ্জের জন্য at this ওরা depth. আসতেছে। Simultaneously, এবং with the আমরা growth of seismic activity, the number and strength of volcanic eruption is দেখতে পাই increasing, যে which is আমাদেরকে কত recorded by the ক্ষতি volume ওরা of lava erupted. দিতেছে। এখন আমরা During যে the ভালো last করে 200 যদি years, the number ফেস of annual করতে volcanic পারবো eruptions on the Earth এইসব increased by nearly ডিজাস্টার 4 যে times. আমাদের কি খারাপ More dormant কখনো volcanoes করতে পারবে না। awaken, and the activity সে of the যদি already active মনে volcanoes has increased. মনে ইচ্ছে A number of হয়েছে যে unprecedented বিয়ে changes are করতে taking place in ছেলে the পাইছে core তো of হোক our কি হবে। planet. In 1998, it shifted abnormally to the north. Now we observe its asymmetric crystallization and unexplained phenomena in the very center of the core. In the outer liquid core, the flow of molten iron has been accelerating since 2015. The beating, that is, microseismic manifestation emanating from the core caused by its dissonance, is increasing. Because of the আমাদের displacement of পৃথিবীর the কোর core, the ডিসপ্লেস rotation of the হইতেছে planet আর accelerates. আমাদের Its centrifugal force and পৃথিবীর স্ট্রাকচার deformation along চেঞ্জ the হয়ে equator যাচ্ছে grows. এবং আগে যেভাবে Geothermal বলের মতো flow গোল from the ছিল interior এখন is আস্তে increasing, আস্তে speeding up the melting of glaciers. লম্বা হয়ে যাচ্ছে। The average temperature of the ocean water rises, and abnormal areas of extreme warming এই appear. কারণের জন্য The groundwater in western এই কারণের Siberia জন্য and other আমাদের regions with a thin crust is boiling. ক্লাইমেট আরো বেশি Ozone চেঞ্জ হয়ে anomalies যাচ্ছে। are growing gradually above the faults in volcanic অনেক regions. ভলকানিক The number রিজন of fires বাড়তেছে, along the fault is অনেক growing due to increased degassing, the ম্যাগনেটিক release পোল of চেঞ্জ flammable হয়ে gases যাচ্ছে। from the Earth's interior. The magnetic field has weakened by 9%, excursion of the northern magnetic pole, and growth of the South Atlantic magnetic anomaly has begun. Since 2007, inexplicably for scientists, the thermosphere has undergone a record reduction in density. At the same time, the stratosphere এবং and আমাদেরকে mesospheres have cooled ম্যাগনেটিক significantly over the past ম্যাগনেটিক 20 ফিল্ড years, চেঞ্জ হয়ে while যাচ্ছে। the এখন আমাদের troposphere সব is warming due to the growth of internal heat অ্যাটমসফিয়ার, from the আমাদের interior. মাটি সবকিছু ওর All these এর উপরে processes continue রিয়াকশন to করতেছে। intensify and এবারে যখন synchronize at চেঞ্জ an হয়ে alarming যাচ্ছে rate. সবকিছু Ignoring রিয়াক্ট these করতেছে, facts is আমাদের suicide. পৃথিবীও রিয়াক্ট করতেছে, What a waste to divide যেবারে humanity in the near future ডিজাস্টার if we দেখাইতেছে do এবং nothing. আমাদের The damage will অ্যাটমসফিয়ারে increase এরকম exponentially রিয়াক্ট and করতেছে irreversibly on a এবং massive চারদিক scale. দিয়ে The আমরা hotbeds of দেখতেছি অনেক catastrophes will ক্যাটাস্ট্রফি break out বাড়তেছে and আমাদের escalate until they প্ল্যানেটের envelope the উপরে। entire planet, turning it into another dead planet like Mars. Galactic radiation affecting the entire solar system will critically alter our star as কারণ well. আমরা তো There will be রেডিয়েশন আস্তে incredibly আস্তে strong কালেক্ট solar flares করতেছে on অন্য the sun, প্ল্যানেট which will turn all our high-tech থেকে, devices into a useless এতেও pile of আমাদের scrap উপরে metal. এফেক্ট করতেছে। তার মানে Inversion of আমাদের magnetic ম্যাগনেটিক poles will ফিল্ড lead to critical ভালো করে weakening অ্যাক্টিভ of magnetic field by হইতেছে 8 না, to 10 এই কারণ times, অন্য which will render all প্ল্যানেট living থেকে beings unprotected against rays of ruthless cosmic কসমিক radiation. রেডিয়েশন আমাদের পৃথিবীতে রিচ করে। এখন Suddenly awoken
volcanoes, all of the earth will start to পৃথিবী spew তো magma. আমাদের নষ্ট Eruptions of করতেছে, ashes and lava will আমাদের destroy all life on their way. পৃথিবীর উপরে The যত atmosphere মানুষ filled আছে with এরকম volcanic যে শ্রাপ ash will হইতেছে shield the এবং surface of the আমাদের earth from sunlight for many years, পৃথিবী আস্তে plunging it আস্তে into darkness and cold. অন্ধকার হয়ে Volcanic যাচ্ছে ash will be এবং shed with torrents of ঠান্ডা হয়ে deadly যাচ্ছে, acid কারণ rains. সূর্য সরাইতেছে। Groundwater heated by magma সূর্য chambers will খুব evaporate খারাপ and fall এফেক্ট in করতেছে endless আমাদের উপরে, showers. আমাদের There will পৃথিবীর be a উপরে। rapid rise of the এই level of কারণে the সব ocean and অন্ধকার হয়ে rivers. যাচ্ছে, সবকিছু Ice caps will start to crumble and disappear due গলে to the যায়। activity of the কিন্তু volcanoes কিছু কিছু awakening হইতে under পারে, them. কিছু কিছু মানুষ The সার্ভাইভ whole করতেছে। coastal megalopolises and তারপরে states will ওরা তো vanish underwater within few hours. পানির নিচে না The অন্য currents of কোথাও the oceans will change their channels. জায়গা পায়, The ওরা Gulf Stream will লুকাইছে, stop. যারা মানুষ A sharp লুকাইছে, এই warming will মানুষ be আস্তে replaced by আস্তে a sudden ক্লাইমেট cooling, চেঞ্জ and this will খবর bring পরে lifeless বাড়াইতেছে glaciation to once এবং comfortable ওরা regions of Europe. The concept of the year বসবাস seasons will করতে cease শুরু to exist as such. হইতেছে আমাদের পৃথিবীর উপরে। The earth will be overwhelmed by the mightiest earthquakes with the magnitudes over 10, the ones humankind has never faced before. Giant waves of tsunamis dismissing এবং any obstacles আমাদের will go around ভূমিকম্প the যেখানে planet many ম্যাগনিটিউড times, ছিল 10-এর wiping উপরে, cities from the এরকম face of the earth. ভূমিকম্প আমরা Winds and hurricanes will gain দেখিনি power কখনো, of কিন্তু এখন unprecedented আমরা strength and will আস্তে become আস্তে chaotic. পৃথিবীতে তো চলে The আসছে। burning আমাদের যে gases বিরাট বড় escaping from the সুনামি bowels of যত the ছিল earth will lead to a জাপানে আর large-scale natural ইন্দোনেশিয়া fires না in the remaining regions that have not been flooded. কয়েকবার হয়ে গেছিল, Abrasive এবং কত radioactive মানুষ হয়ে particles গেছে। at enormous speeds কিভাবে will সে grind cities এই into সুনামি dust. সবকিছু কাভার করতেছে, Billions of মাটি people will কাভার die from করতেছে natural পানি দিয়ে, disasters in their কিভাবে first few বাতাস নিয়ে, months. এবং Imagine কিভাবে what it will কিভাবে look like ডিস্ট্রয় in our করছে সব বিল্ডিং, consumerist শহর, immortal সব world গোটা শহর when disasters of this magnitude ডিস্ট্রয় only হয়েছে। begins to mount. Food, এবং economic, ওখানে energy, যে and social গভর্নমেন্ট crisis যেমন will ইউজ grow until করতো, civilization ফুড, collapses ইকোনমিক completely. সবকিছু The usual life will no ক্রাইসিস longer ছিল be available পার্লামেন্টে, to any কয়েক of the বছর তো inhabitants of the earth. আসল Lack কষ্ট of ছিল, potable এই water প্রবলেম and food সমস্যার will turn সমাধান people কষ্ট into packs ছিল, of embittered কয়েক armed বছর তো gangs অবস্থা killing each other for a খারাপ piece of bread. ছিল। এই Unsanitary conditions, outbreaks of epidemics, pestilence, এই আমাদের looting, and প্ল্যানেটের উপরে devastation would engulf the cities. Survivors would roam around যারা lifeless সার্ভাইভ lands in করছে, search খুব of কম food মানুষ and সার্ভাইভ shelter. করছে, ওরা Those এই living ডিজাস্টারের will পরে envy the যখন dead. বাড়াইছে তখন ওদের Such খুব is the কম cycle of পরিমাণ ছিল, 12,000-year cataclysm খুব in কম its পরিমাণ apogee. ছিল, আর সব And this কিছু time it ডিস্ট্রয় will be হয়েছে। stronger than And usual ওরা তো because আবার it শুরু falls করছে, on a difficult period of time আবার when a very বিগিনিং sick থেকে planet, ওরা which we আস্তে ecologically আস্তে tormented, বসবাস is করতে শুরু added to a হয়েছে, 24,000-year কারণ ওরা তো cycle. বুঝতে পারছে যে We have already এসব faced ওভারকাম a ruthless সেকেন্ড টাইম enemy that ওদের is তো destroying শক্তি নাই us. আর। We have no time to continue staying idle as the synchronization and cascade of the ongoing cataclysms is growing এবং এই inexorably. ক্যাটাক্লিজম অনেক We need to ডেঞ্জারাস find a solution on how to মানুষের put জন্য, up a defense এবং against আমরা our তো only সুন্দর external করে enemy. সলিউশন দরকার, The enemy is কিভাবে strong, আমরা therefore ফাইট all করব, the এতে power of এই uniting 8 billion people ডিজাস্টার is সব needed. We কিভাবে need to আমরা use all our ফাইট করব, scientific potential, কিভাবে but this is impossible in the format of consumer society we have now. Today, science serves private capital, not the salvation of humankind. That is why না, we এখন so তো আমাদের urgently সায়েন্স need the যে format of creative society, where it is যে not the জায়গায় private দাঁড়ায় আছে, interests that will dominate, এবং but our অনেক common কিছু আমরা human তো ডেভেলপ interests that হয়েছে, will. সায়েন্স আমাদেরকে তো অনেক We আগানো must আছে। hurry to unite এখন and আমরা তো mobilize all scientists, এখন আমাদের সব all সায়েন্টিস্ট আমরা scientific, ইনভলভ করতে technical, হবে, and intellectual যা potential needs to be invested in one task: ওরা সুন্দর করে finding সলিউশন solutions to খুঁজা counter the বার impact of করতে পারবে যে cyclicality, আমরা since every একসাথে action কিভাবে has its সার্ভাইভ করতে counteraction. পারবো। একজন মানুষ, We will be একজন able দুইজন to find এখনো a সার্ভাইভ solution to করতে avoiding পারবে না, climate collapse কিন্তু and to আমাদের humankind's survival সিভিলাইজেশনের only মধ্যে when সব all of humanity হিউম্যানিটি consolidates. ওরা The choice is up to us. It's up to each one of us. It's ওদের up to ডিসিশন you. নিতে দরকার, ওদের ডিসিশন নিতে দরকার যে ওরা সার্ভাইভ করতে চায় এবং ওরা The video we escape, just watched এসব is ডিজাস্টার key. এসকেপ We now করতেছে। understand the real reason for climate change.
change. We see
that cyclicity এখন is the main সাইক্লিসিটি এখন reason আমাদের যে for প্রুফ climate change. দেখেছি যে It happens সাইক্লিসিটি every এখন আসল 12,000 জিনিস, years. The কারণ cycles vary আমাদের in the পৃথিবীতে intensity of নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। destruction. Every other is always more destructive. So every 24,000 years, we experience the most dramatic catastrophes and change. And the cycles in between, which will be the 12,000 year, is less destructive compared to এখন the এবার যে 24,000 year সায়েন্টিস্ট one, বলতেছে যে এখন যে which is আসছে the ওই one যে we're entering right now. ক্লাইমেট চেঞ্জ You এখন have just seen the ক্যাটাস্ট্রফি facts. Why is it that the আসছে, truth এখন is not প্রত্যেকদিন available to কিছু us? কোথাও Why do we হইতেছে। still see এখন misleading information চারদিক দিয়ে about মানুষ CO2? বলতেছে It is মানে absolutely অন্য দিক দিয়ে absurd that we see যে people আমাদের dying পরিমাণ all the মানুষের time because we পরিমাণও বাড়ছে support কিন্তু the ক্যাটাস্ট্রফিও stupidity of বাড়ছে। CO2. This big business is costing us lives. Our next speaker, Joe Blundell, who is a researcher, inventor, and entrepreneur, will tell us more about 12,000 year আমরা এখন cycles. শুনতে চাই আমাদের আগামী পরিচয় সে First of all, বলতে চাই, I really would like to কিছু thank কিছু the শেয়ার Creative করতে চাই যে Society আমাদের for allowing me to share this ইনফরমেশন information with শেষ everybody করার জন্য at এই this খারাপ crucial time সময় আমাদের in সার্ভাইভ all of করার our জন্য lives. ইনফরমেশন And I সে truly পরিচয় appreciate being করতে চাই। invited to speak. We definitely know climate changes and it changes এখন আমরা তো সুন্দর করে জানি যে when you actually go back into geologic records, এটা তো ice core খুব samples, ক্যাটাস্ট্রফিক্যাল। volcanic data, you find that not only has this cyclicity occurred very recently, but quite frequently and exactly lining up with that great year cycle, the cycle of the yugas, if you will. A cycle of 24,000 years, এটা ডাকতেছে cycle of the Yuga. Of a very interesting region of space. 12,000 years ago, it was Campi Flegrei in Italy. 24,000 years ago was the Tambora in New Zealand that lines up exactly with the cycle. Go back 36,000 years, once again, same supervolcano off Italy, the Campi Flegrei volcanic fields. বিশেষ করে পুরাতন মানুষ I would ওরা তো be অনেক remiss আগেই if জানতো। I didn't mention the king of all recent এবং cyclical disasters. And ও that is মানে the ওই Mount পুরাতন Toba মানুষ যে eruption আগে of 75,000 years ago. বসবাস And করতো, to give you an idea ওরা এখনো of how তখন ওরা enormous জানতো, Toba was এই and ঘটনা how নিয়ে জানতো, utterly আমাদের destructive it পৃথিবী was, যে কি হবে when এটা it ওরা went on, অলরেডি the জানতো। human populace bottlenecked down to 7,000 to 10,000 people. When you look at a supervolcanic explosion, it dwarfs the weaponry of man to an amazing degree. It is equal to 1,000 Hiroshima atomic bombs being exploded every এখন আমরা single দেখতেছি second. এখন হিউম্যান মানুষের The amount অ্যাক্টিভিটিও of বাড়ছে। ejecta, the amount of গত matter thrown সেঞ্চুরি into the যেমন air is so আমরা great দেখতে that it পারবো যে sparks মানুষের অনেক volcanic যুদ্ধ winters. করতো, And that's what অনেক really কিছু gets us, ফাইটিং করতো, because তারপরে when the crops হিরোশিমা get bad, নাগাসাকি people কিভাবে start starving. But it's এক্সপেরিমেন্ট not just নিতে the চাইছে starving. মানুষের, To সাধারণ really মানুষের উপরে illustrate how dangerous অনেক volcanoes কিছু are, ক্ষতি করছে এই I সায়েন্স have to point out আমাদের the fall of Rome. বিমানের And what জন্য। happened during that? People got hungry, people got sick, and the plague of Justinian set in. And 100 million people in Europe dropped dead in a matter এখন of আমরা years. সুন্দর করে The একসাথে volcano ইউনাইট killed করে them. আমরা The fight সুন্দর that we're করে in now এই is for the potential survival of our species. If we fail, we face the real possibility that if we don't get our act together and start preparing for this cataclysm, we face the very real possibility of extinguishing human life on the earth. এখন আগে তো ভলকানো ছিল, এখন তো ভলকানো বলতেছে সুপার ভলকানো, তার মানে এই ভলকানো আরো অনেক পাওয়ার। If we really put our hearts and our minds to the task of preparing এই correctly, ভলকানোর উপরে আরো অনেক পাওয়ার then we আছে। can not only survive what's coming, we could be the first species on this nice little blue marble to thrive through the next cyclical destruction. I think we're ready for more. I think that we've reached a point in our maturity where
we could start coming together. And I'm not saying, oh, the government's going to come together. No, we as people can start coming together and really making এখন আমরা massive headway towards that সব is মানুষ the এখন force যদি আমরা of the একসাথে world. থাকবো, It's the unity. একসাথে It's the ইউনাইট করব, unifying of এই জন্য mankind. আমরা So সার্ভাইভ করতে পারবো who's going to এবং unify আমরা man? সবাইকে দেখাইতে পারবো যে আমরা কত ইউনাইট That's us করতে right পারবো now. এবং সব ক্লাইমেট Maybe that's our ডিজাস্টার job. সবকিছু We আমরা still have একসাথে the vast resource of সার্ভাইভ করতে creativity পারবো, that সুন্দর we করে can tap প্ল্যান into করতে পারবো when we get everybody unified কি towards a করতে goal. হবে And আমাদেরকে। তো I can এর think of এর no চেয়ে better goal বেটার আর কিছু than হইতে preparing, পারবে না। you know, preparing আমরা for a প্রত্যেক disaster ডিজাস্টার এইভাবে really does you ওভারকাম twofold করব। good. এই প্রত্যেক And ডিজাস্টার আমরা along that idea of preparedness, when you really stop and think about it, মনিটর করব, you're not দেখব, safe তারপরে আমরা সুন্দর in করে the world সবাই মিলে unless you're সলিউশন made নিয়ে safe. আমরা সব ডিজাস্টার ওয়ান বাই And ওয়ান so আমরা that's সার্ভাইভ really করব। a good incentive to start এখন এটা তো unifying. খুব Not hard সুন্দর, concept to ভালো understand. In order for you যে to আমরা have একসাথে সবাই a ইউনাইট হয়ে যাব civilization to এবং hand down to এটা your children, in order for you to have ক্রিয়েটিভ something to give সোসাইটি them, থেকে you আমরা have to first build it. Thank you সুন্দর all করে so very much for having me. Once একসাথে again, হয়ে যাব এবং সব from the ডিজাস্টার bottom of my আমরা heart, the Creative Society and সব everybody ডিজাস্টার involved, আমরা ফাইট thank করতে you so পারবো। much for helping spread ধন্যবাদ, this message. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Because the fact of the matter is, we are all in this together, whether people realize it or not. And what you're doing, I believe, is part of that ascending part of the cycle. You're being a force of unification, and that is absolutely what we need now, more than anything. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Joe. We really appreciate you being with us today, and thank you so much for the wonderful words. And it may appear to be frightening reality that such terrible events are taking place, and we can't do anything about it. But we are here to discuss the solution, which we're discussing right now, because there is still a way out. Furthermore, we'll show that climate change is also happening synchronously on other planets in the solar system. But right now, let's return to Earth and see what's going on our planet. Today, scrolling through the news feed, we see how natural disasters are increasing around the world. But if we look around, it may seem to us that cataclysms occurring in other countries or on other continents do not concern us because they are so far away. However, the reality is just the opposite. Our planet has entered a phase of instability and anomalies. While one part of the planet is drowning, another one is dying from droughts. Drought is about to become the next pandemic, and there is no vaccine to cure it. Most of the world will be living with water stress in the next few years. Demand will outstrip supply during certain periods, said Mami Mitsutori, the UN Secretary General's Special Representative for Disaster Risk Reduction. Shortage of drinking water is not আজ আমরা নিউ ফ্রিডের স্কুলের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে, কিন্তু আমরা যদি আশেপাশে তাকাই তাহলে আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে অন্যান্য দেশ বা যে কোনো মহাদেশে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়গুলো আমাদের উদ্বেগের নয়, কারণ তারা অনেক দূরে এবং বাস্তবতা ঠিক উল্টো। আমাদের গ্রহ অস্থিরতা এবং অসংখ্যতার একটা পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। যখন গ্রহের একটি অংশ ডুবে যাচ্ছে, অন্য একটি খরা মারা যাচ্ছে, খরা পরবর্তীতে মহামারীতে পরিণত হতে চলেছে এবং এটি নিরাময়ের জন্য কোনো ভ্যাকসিন নেই। আগামী কয়েক বছর বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ পানির চাপের সাথে বসবাস করবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাহিদা সরবরাহ ছড়িয়ে যাবে, বলেছেন জুদারা, প্রাকৃতিক ঝুঁকি হ্রাসের জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবের বিশেষ দূত। এবং পানীয় জলের স্বল্পতা এমনকি বিপর্যয় নয়। এবং এই বছর 2021 সালে কলোরাডো নদীতে প্রথম জলের ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে, যা পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে 40 মিলিয়ন মানুষকে এবং 10,000 বর্গ কিলোমিটারের বেশি জমিতে জল সরবরাহ করে। এবং কলোরাডোতে
নদী দুই প্রধান জলধারা লেক মিড এবং লেক ফ্লাওয়ারকে পাওয়া যায়। আচ্ছা, এই জলস্তর রেকর্ডের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছে। শুধুমাত্র এই বছর খরা এবং জলের ঘাটতি প্রায় স্বাভাবিকতা এবং মহাদেশের স্বাভাবিক মানব জীবনকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করেছে। খরার পরবর্তী ইতিমধ্যে অনেক মানুষকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে। এই ইতিমধ্যে আপনি প্রভাবিত নাকি এখনো ভাবছেন? কাজাকিস্তান 2021 সালে শুষ্ক গ্রীষ্মের ফলে সামগ্রিকভাবে ফলন এবং গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটেছে এবং 2020 সালে কাজাকিস্তানের 40টি দেশে প্রায় 8 মিলিয়ন টন শস্য রপ্তানি করেছে, কিন্তু 2021 সালের জন্য শস্য রপ্তানির পূর্বাভাসে প্রায় 30% কমে এবং প্রায় 6 মিলিয়ন টন হয়েছে। কাজাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির মতে কাজাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের গমের ফসল হ্রাস 2030 সালের মধ্যে মধ্য এশিয়ার অঞ্চলের খাদ্যের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে ফেলবে এবং এটি সহজ বাস্তবতার উদাহরণ যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের সাধারণকরণ এবং আর্জেন্টিনার জলপথের অগভীরতার হওয়ার কারণে ইতিমধ্যে সরবরাহ অবৈধ রয়েছে এবং ব্রাজিল সয়াবিন, কফি এবং চিনির বৃহত্তম রপ্তানিকারক এবং ভুট্টা ও লৌহ আকরিকের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহকারী। সেই দেশে খরা এই পণ্য এবং কাঁচামালের জন্য বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলার সংকটকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। পরিচিত সুগন্ধযুক্ত ব্রাজিলিয়ান কফি এবং ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে এবং ইতিমধ্যে এটি দুষ্প্রাপ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে। এগুলো অনেকের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। বিশ্বের সমস্ত সরবরাহের একটি গ্লোবাল চেইন মিল্ক এবং তাদের মধ্যে একটি ভয়াবহ ভাঙন এবং সারা বিশ্বের সরবরাহ চেইনের জন্য একটি হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে? পারমাফ্রস্ট গলে যাওয়া এবং গ্রহের শীতলতম অঞ্চলে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য সামনে ধ্বংসাত্মক পরিণতি হুমকি রয়েছে এবং এই সমস্যাটি রাশিয়া, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরু শহরগুলোতে 70% বেশি অবকাঠামোকে প্রভাবিত করে এবং প্যারিস চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্যতের পদক্ষেপগুলোকে নির্বিশেষে এই প্রক্রিয়াগুলোকে আরো বন্ধ করে যায়। এবং রাশিয়া ইনস্টিটিউট অফ আর্থ স্পেসিফিকেশন বিজ্ঞানীদের অনুমান অনুযায়ী পারমাফ্রস্ট জোনের সীমানা গত 40 বছরের উত্তরে 30 কিলোমিটারও বেশি স্তরে। Look at that water. I cannot believe it. I cannot believe it at all. Look. কিলোমিটার দীর্ঘ এবং সর্বত্র 5 মিটার গভীর পর্যন্ত গলে যাচ্ছে। তাই আমরা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট থেকে মাত্র 3 মিটার দূরে রয়েছি, বলেছেন পরিবেশের শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক। মানুষের কোথায় যাওয়ার কথা? প্রধান সবজি প্রদেশান্ত এর বাড়ি বর্ষণ এবং বন্যার দাম এবং চীনের রাজধানী সবজির দাম মাত্র 1 মাসের মধ্যে 40% বেড়েছে। চীনের জনপ্রিয় মাইক্রোব্লগ ওয়েব ব্যবহারকারীদের মধ্যে দেশটির প্রধান মাংস শুকরের মাংসের চেয়ে এখন সবজির দাম হচ্ছে বেশি। এবং টেক্সাসের রৌদ্রোজ্জ্বল রাজ্যটি 2021 সালে শীতকালে তাপমাত্রার তীব্র পরিবর্তনের জন্য অপ্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে এবং এই সাধারণত উষ্ণ অঞ্চলের রাজ্যের তাপমাত্রা -18 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গেছে এবং মধ্যস্থ গরম হওয়ার জন্য উচ্চ চাহিদার কারণ এবং সমগ্র শক্তি সিস্টেম ব্যর্থ হয়েছে এবং নিজেদের বাড়িতে শীতলতম অনেক লোক তাদের বাড়িতে গরম থাকতে এবং মোমবাতি ব্যবহার করে খাবার রান্না করতে বাধ্য হয়েছে এবং জলের দিকে তাকান। তাই আমি এটি বিশ্বাস করতে পেরেছি। আমি এটি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছি না। দেখো, যেহেতু তুষারপাত থেকে পাইপগুলো ফেটে গিয়েছে, এখানে জল সরবরাহের সমস্যা হয়েছে, যা মানুষকে পানীয় জলের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। আমরা বাড়িতে এখনো জল জমে আছে, সমস্ত পাইপ জমে আছে এবং আমরা 6টি বাচ্চা আছে এবং এর যত্ন নেওয়ার জন্য। তাহলে বিদ্যুতের সংকট একটি মানবিক পর্যায়ের দিকে পরিচালিত এমন ফলাফলের একটি শৃঙ্খল গতিশীলতা থাকে এবং মানুষ এমন অস্বাভাবিকতা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত হচ্ছে না। এবং 3 দিন ধরে বিদ্যুৎ ছিল না এবং 3 দিন জল ছিল না এবং আমরা 60 ঘন্টা ধরে খাবার ছিল না এবং আমার মন খুব খারাপ ছিল এবং 3 দিন ধরে জল ছিল না। এবং টেক্সাসের বাসিন্দারা ভাবতে পারে আগামীকাল তারা বেঁচে থাকার দ্বার প্রান্তে থাকবে এবং আজ সমস্ত গ্রহ জুড়ে জলবায়ু বৈষম্য ঘটছে।
যে কেউ ফেঁসে যেতে পারে। এবং 2021 সালের জুলাই মাসে চীনের ঝেনজিয়াং শহরে বাসিন্দাদের মধ্যে এটি ঘটেছে। তারা পাতাল রেলে গাড়িতে পা রাখার সাথে সাথে লোকেরা বুঝতে পারেনি যে ট্রিপলটি তাদের জন্য একটি দুঃস্বপ্ন হতে চলেছে, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আর এখনো তাদের প্রিয়জনকে বাড়িতে আসছে না, এবং অস্বাভাবিকতা এবং বৃষ্টিপাতের কারণে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের 1/3 মাত্র 1 ঘন্টার মধ্যে পড়ে গেছে। সাবওয়ে টানেল প্লাবিত হয়েছে এবং সাবওয়ে গাড়িগুলোতে অবরুদ্ধ করার হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে একটি দল ঢুকে পড়েছে। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, তবে সবচেয়ে ভয়ের বিষয় ছিল জল নয়, গাড়িতে বাতাসের সরবরাহ কমে যাওয়া, এবং বলেছেন পাতাল রেলের একজন যাত্রী। এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে খাদ্যের ঘাটতি সৃষ্টি করেছে, এবং পরিস্থিতি ভয়াবহতা খারাপের দিকে যাচ্ছে। কাল কি আমাদের খাওয়া দাওয়া কিছু আছে? মাদাগাস্কারে 1,14,000-এর বেশি মানুষ খাবারের কারণে দুর্ভিক্ষে থেকে বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। আমরা তাদের কিভাবে সময় কাটছি, কিন্তু এটি কাটা এটি গাছের মতো, আমাদের ক্যাকটাস গাছ ছাড়া তাদের আর কিছুই খাওয়ার মতো ছিল না। দুর্ভিক্ষ, গৃহহীন এবং মরিয়া মানুষ, এবং আধ্যাত্মিক অর্থে মানবিক ট্রাক এবং প্রয়োজনীয় এবং খাদ্য সরবরাহ করছে এবং একে অপরকে মুছে ফেলছে। আজ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নাটকীয়ভাবে What we just witnessed is only the beginning of a cyclical process. আমরা এইমাত্র যা প্রত্যক্ষ করেছি তা একটি চক্রাকার প্রক্রিয়ার শুরু মাত্র। এই মুহূর্তে আমরা দেখি জলবায়ু কিভাবে অর্থনীতি, কৃষি, অবকাঠামো ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে, কিন্তু কিভাবে এটি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। আসুন এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি শুনি এবং কিভাবে দুর্যোগ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। আজ আলোক ল্যান্ডোস পরিচয় করিয়ে দিতে চান। তিনি ফটো সাংবাদিক, মানবিক এবং পরিবেশ কর্মী, যিনি আমাদের সাথে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক এবং জলবায়ু সম্পর্কিত বিপর্যয়গুলো কভার করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলবেন। আমি লক্ষ্য করতে চাই যে অ্যালেক্স হলো সেই ব্যক্তি যিনি মানুষকে সাহায্য করার জন্য যা উৎসর্গ করেন, এবং গ্লোবাল ক্রাইসিস কনফারেন্সের সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে সক্রিয় অবহিত করেন, তাদের মধ্যে অ্যালেক্সকে দেখতে আমি খুবই আনন্দিত। এবং আমরা খুশি যে আপনি এই কথা বলছেন। হ্যালো, আমার নাম অ্যালেক্স ল্যান্ডোস। আমি এলোস ডিজাস্টার রিলিফ এর মালিক। আমি একজন ফটো সাংবাদিক, মানবতাবাদী এবং 2 দশকের অভিজ্ঞতার সাথে পরিবেশবাদী কর্মী। আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েক ডজন বড় হারিকেন, বজ্রপাত, খরা, বনে আগুন, বন্যা এবং ভূমিধসের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি। আমি 2014 সালে ইবোলা প্রাদুর্ভাবের শীর্ষে ঘানায় গিয়েছিলাম, এবং 2015 সালে বড় ভূমিকম্পের পর আমি নেপালে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিলাম, এবং তারপর 2016 সালে ইরাকে একটি স্বাধীন মানবিক মিশনে গিয়েছিলাম। আমার কর্মজীবন জুড়ে আমি দেখেছি জলবায়ু সম্পর্কিত বিপর্যয় এবং সুপার স্ট্রিম গুলো দ্রুততরভাবে খারাপ হতে চলেছে, এবং তারা আরো খারাপ হতে থাকবে। জলবায়ু পরিবর্তন আর কোনো অস্তিত্বের হুমকি নয়, আমরা একটি অভূতপূর্ব জলবায়ু জরুরি অবস্থানের মধ্যে আছি। আমি উদ্বিগ্ন কারণ আমার ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের মধ্যে প্রস্তুত নই, এবং এখনো যথেষ্ট দ্রুত মানিয়ে নিচ্ছি না। আমরা সারা বিশ্বে আরো ঘন এবং তীব্র তাপ প্রবাহ এবং আঞ্চলিক মহাখরা এবং জলের ঘাটতি এবং অনিয়ন্ত্রিত বনের দাবানল এবং বিপর্যয় সমূহ, বন্যার ঘটনা এবং উদ্বাস্তুদের ব্যাপক স্থানান্তরের অভিজ্ঞতা এবং অবহিত থাকবো। এবং বিজ্ঞানীরা এবং জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা প্রায় কয়েক দশক আগে আমাদের ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এবং সতর্ক করেছেন ঠিক এটাই। আমি 2002 সাল থেকে পরিবেশ বিজ্ঞান এবং জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যয়ন করছি। আমি পুনর্নির্মাণযোগ্য শক্তি এবং সম্পদ, ভবিষ্যৎ
ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার নৃবিজ্ঞান এবং আবহাওয়াবিদ্যা, সবুজ বিল্ডিং নির্মাণ এবং নকশা, সৌর প্রযুক্তি, হাইড্রোপনিক খাদ্য প্রযুক্তি, পারমাণবিক, জৈবিক এবং রাজনৈতিক প্রথম প্রক্রিয়া বিপজ্জনক বিষয়ে কোর্স নিয়েছি, উপকরণ, আগুন, আচরণ এবং জ্বলন। আমি প্রস্তুত রেড ক্রস কোর্স, ইএমএফ কোর্স এবং সিআরটিএস কোর্স ইত্যাদি, যা কমিউনিটি ইমার্জেন্সি রেসপন্সিবল টিমের জন্য দাঁড়িয়েছে। আমি এখন মাঠের বাইরে থাকি। আমি সব সময় লোকদের বলতে শুনি, আমি এখনই ভাবিনি যে এটি আমার সাথে ঘটবে। আমি কি কল্পনা করতে পারিনি যে আপনি যদি বড় বনে আগুন, বিপর্যয়কর টাইফুন বা বন্যার আক্রমণ হন তাহলে কেমন হবে? আপনি কি পরিকল্পনা করতে পারেন যে আপনি যদি আপনার নিজেদের সবকিছু হারিয়ে ফেলেন, আপনি যদি মানুষকে দেখেন, আপনি বেঁচে থাকার সংগ্রাম, কষ্ট পেতে বা মরতে ভালোবাসেন, আপনি কি আপনার সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের খাদ্য, জল, সরঞ্জাম এবং এমনকি পরিধানের জন্য কাপড়ের মতো সম্পদের জন্য ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে মরিয়া হতে অনুসন্ধান করেছেন? যা কল্পনা করতে পারেন যদি আপনাকে একটি অস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করতে হয় এবং মানবিক সাহায্য আসার জন্য কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়, এই ভবিষ্যৎ আমরা তৈরি করতে চাই না। দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করুন, বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণটি অনস্বীকার্য। আমাদের সমাজের লোভ, স্বার্থপরতা এবং অনভিজ্ঞতার কারণে শিল্পায়ন, জ্বালানি পোড়ানো, বন উজাড়, নগরায়ন, তর্কযোগ্য এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা, ক্যাপিটালিজম, অতিরিক্ত ব্যবহার, আমরা যা করি তা প্রয়োজনে সম্পদের অপচয় এবং আমরা আমাদের কর্মের ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করছি। আমাদের সভ্যতা একটি তাপ ইঞ্জিন, মানুষের ক্রিয়াকলাপ বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করা এবং পৃথিবীর বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে, মহাসাগরের উষ্ণ হচ্ছে এবং দূষণ ব্যাপক এবং পৃথিবীর জীবজগৎ ভেঙে পড়েছে। এবং 1970 সাল থেকে 2019 সালের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার পরিসংখ্যান শীর্ষ 4টি বৈশ্বিক দুর্যোগ যা সবচেয়ে বেশি মানুষকে হত্যা করেছে তা হলো খরা, ঝড়, বন্যা এবং চরম তাপমাত্রা, যে ক্রমে আশ্চর্যজনকভাবে এই মৃত্যুর 91% উন্নয়ন দেশগুলো ঘটেছে এবং বিশ্বব্যাপী সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষতির 74% আবহাওয়া, জলবায়ু বা জলের বিপদের সাথে সম্পর্কিত। বিশ্বব্যাপী 10টি সবচেয়ে ব্যয়বহুল দুর্যোগের মধ্যে শীর্ষ 3টি ছিল 2017 সালে এবং সমস্ত হারিকেন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভাবিত করেছে, পরিবেশ, মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুখ এবং সুস্থতার উপর নির্ভর প্রভাব ফেলে। এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রকৃতি, বন্যপ্রাণী এবং একই সাথে আমরা এই পৃথিবীতে ভাগ করে নেওয়া সংবেদনশীল প্রাণীদের রক্ষা করার বিষয়ে এবং গভীরভাবে সহানুভূতিশীল। আমি আমাদের পরিবার, আমাদের বন্ধু বান্ধব এবং বাচ্চাদের যত্ন নিচ্ছি, সেগুলো শীঘ্রই ভবিষ্যতে আমরা আমাদের তৈরি করেছি যদি আমরা সঠিকভাবে আমাদের অগ্রাধিকার ভারসাম্য বজায় রাখি এবং সৃজনশীল সোসাইটির সাথে সারিবদ্ধভাবে বিশ্বব্যাপী টেকসইতার সাধারণ লক্ষ্যের দিকে কাজ চালাই যেতে পারি, তাহলে আমরা সবাই ব্যাপকভাবে উপকৃত হব এবং 100 বছর জুড়ে একটি বাসযোগ্য এবং অতিথিকরণ গ্রহ সুরক্ষণ করার সময় এটি আমাদের প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলো পেতে বৃদ্ধি তৈরি করতে সহায়তা করবে। আমরা সমাধান আছে। আমি সবাইকে পরিবেশ গত অধ্যয়ন উদ্যোগ করতে উৎসাহিত করি, যা আমাদের সম্মিলিত ভাবে আরো পরিবেশকে সচেতন করে দেয়। এটি আমাদের জলবায়ু সংকট সমাধানের পথ দেখায় এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের সাথে প্রস্তুত করে। অনুগ্রহ করে সৃজনশীল সমাজের রেফারেন্সটি করুন এবং শিখুন কিভাবে প্ল্যাটফর্মটি আমাদের একটি নিরাপদ, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎকে ত্বরান্বিত করে এবং
সুরক্ষিত করতে সহায়তা করে, যেখানে আমরা সবাই উন্নত বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারি। Has a profound impact on one's health, as you know. I mean, where you live, where you go, people you surround yourself. So it has a profound impact on our health, our safety, our happiness, and our well-being. And I'm deeply concerned and compassionate about protecting nature, wildlife, as well as the sentient beings that we share this earth. I care about my family, my friends, and all of the children that will transition into this future that we're creating. Sorry. So we're out of balance, and we're all working towards, wow, this is going to get a lot of views. This wasn't on purpose. Sorry. We're all working towards the goals of global sustainability in creation, in alignment with creative society. We will all benefit tremendously. It will help us attain, grow, and build a creative society with resources that we need, and will help secure a habitable and hospitable planet throughout millenniums. I encourage everyone to take the individual initiative to learn more about environmental science and environmentalism that will help allow us collectively become more environmentally conscious. This will help guide us to solving the climate crisis as well as other disasters and challenges of the future. Please reference Creative Society, learn more about how the platform will help us expedite and secure a safe, resilient, and prosperous future where we will all thrive. In conclusion, I would like to sincerely thank all of the participants, volunteers, and supporters of this online conference and Creative Society. In this next video, following my broadcast, you will hear a compilation of heartbreaking eyewitness testimonies from people around the world that have survived major. এর পরবর্তীতে থেকে দেখতে পারেন যে মানুষগুলো আসলে কিসের সম্মুখীন হচ্ছিল। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। এটি সত্যি একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প ছিল এবং এই বল খুবই সত্যি এটি একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প ছিল। এর বল ছিল খুবই বড় এবং চেম্বারটি অগভীর ছিল, তাই ধাক্কাগুলো লক্ষণীয়ভাবে অনুভূত হচ্ছিল এবং হাইড্রোমেট্রোলজিক্যাল সেন্টারে পূর্বাভাসিত দুর্যোগ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ভূমিকম্পের মাত্র 5 সেকেন্ড আগে এটি হয়েছিল, তাই আমরা মাত্র 5 সেকেন্ড পেয়েছিলাম। একই সময় এই জায়গাটি সহ তুরস্কের বেশিরভাগ জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের কাছে পর্যাপ্ত হেলিকপ্টার ছিল না। আমরা 4-5 দিন ধরে সাহায্যের জন্য ডাকছিলাম, চিৎকার করছিলাম, হেলিকপ্টার আমরা চিৎকার করছিলাম এবং সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি করছিলাম যতক্ষণ না আমরা গর্জন করছিলাম, কিন্তু আমাদের যথেষ্ট স্বেচ্ছাসেবক ছিল না। 20 মিনিটের মধ্যে বাড়িঘরগুলো পুড়ে যায় এবং আক্ষরিক অর্থে আঙ্গুলের স্নাপ, এবং এটি তথাকথিত গ্রাউন্ড ফায়ার ছিল, যা গাছের টপ থেকে গাছের
নিচ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং এর প্রচুর প্রবল বাতাসের কারণে এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয়রা বলেন এতদিন এমন বাতাস ছিল না, এটি ছিল কয়লার দেশ এবং বাড়িগুলো কার্যত কিছু অবশিষ্ট ছিল না। গাড়ি, ট্রাক্টর, মোটরসাইকেল ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল যেন টিনের ক্যান। আগুন লাগা শুরু হলে আগুন অন্যত্র গ্রামের বাইরে সবাই লোক চলিয়ে যায়। লোকেরা তাদের জীবনে যা কিছু জমা করেছিল, তাদের সমস্ত জিনিসপত্র, তাদের সমস্ত সাধারণ গৃহস্থালির জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছিল এবং সরঞ্জাম, মোটর গাড়ি, গবাদি খামার, পশুর খামার, এটি এবং বাতাস তাই ছলনাময় দেখা দিয়েছিল যে গ্রাউন্ড ফায়ার এবং দ্রুত এটি প্রায় ঘন্টায় 20 কিলোমিটার বেগে জ্বলছিল এবং এটি মনে হচ্ছিল মানুষ এর থেকে কোনো রেহাইয়ের কোনো সুযোগ নাই। আগুন একদিকে 120 কিলোমিটার দিকে যাচ্ছিল। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে 0 থেকে 50,000 থেকে 80,000 একর পর্যন্ত বনের দাবানল বেড়েছে। এটি শুধু অকল্পনীয়। আপনি আগুনের দিকে যতগুলো সংস্থার দেখতে পারেন, এখন পর্যন্ত বাহিনী ঘরগুলো ধসে পড়েছে এবং সম্পূর্ণভাবে, এবং এই জিনিসগুলো আসলে খুবই এবং ভয়াবহ এবং পুনর্গঠন যোগ্য, এবং এই এবং লোকেরা শুধু বাইরের দিকে তাদের সম্পত্তি, তাদের ঘরবাড়ি এবং তাদের পশু সম্পদ এবং তাদের গবাদি পশু হারিয়েছে। এবং আপনি জানেন যে এসব সম্প্রদায়গুলো তাদের এবং এটি ভয়াবহ, এটি সবচেয়ে ভয়াবহ হলো পুনর্গঠন। দুর্যোগ কেটে গেলে জীবনে ফিরে আসা এটি সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত, কারণ আপনি বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছেন। পরের দিন রাস্তায় দেখবেন মৃত্যু ঘটছে। আমাদের 2 ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা রয়েছে। জনসংখ্যা যা সব হারিয়েছে, বাড়ি যাই হোক না কেন, এবং জনসংখ্যা একটা হচ্ছে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ঠিক আছে, অবশ্যই এটি একটি বিশাল ক্ষতি। বাড়িঘর ছাড়া তাদের সমস্ত গাছপালা এবং তাদের ডিসিপ্লিন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং প্রাথমিকভাবে পানির টেপে বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশের সমস্যা ছিল। এবং সকালে খুব সকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে এবং খালি করার জন্য খুব কম সময় ছিল, এবং বলা হয় হ্যাঁ এটি ছিল 84 লোক মারা গিয়েছিল এবং এটি অবিশ্বাস্য, এটি অবিশ্বাস্যভাবে বিধ্বংসী এবং এটি খুব ভয়াবহ এবং সাক্ষী বেদনাদায়ক ছিল। এবং এটি আমাদের জন্মস্থান ছিল, তাই শহরের প্রায় 80% পুড়ে গিয়েছে। সকল ভবন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, গির্জা, বাসস্থান, একই সাথে অনেক লোক তাদের ঘরবাড়ি, তাদের সম্পত্তি, তাদের বাসস্থান এবং তাদের জীবিকা, তাদের কাজ সকল কিছু হারিয়েছে। বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত, 50,000 মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আমি যখন অনুভব করলাম এবং আমি বললাম কি হয়েছে, এবং তারপর আমি দেখলাম, ধরে রাখতে চাইছিলাম, আমি প্রাচীরে ধরে গেলাম চাইছিলাম এবং একরকম অনুভব করলাম এবং আমি মনে করলাম বা এটি ভূমিকম্প। এবং তখনই বাড়িতে এত শক্তিশালী কাঁপতে শুরু করলো। আচ্ছা, তারপর আমি প্রাচীর ছিন্ন ভিন্ন দেখতে এবং তারপর ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করতে থাকলাম। তারপর দেখতে শুরু করলাম অনেক লোক হাসপাতালে যাচ্ছে এবং মানুষ রক্তপাত এবং তারপর হাত পা ভাঙা, এবং সেই সাথে সত্যি এটি খুবই দুঃখজনক ছিল। তারপর তখনই রাস্তায় যানজট শুরু হয় এবং তারপর আমি মাত্র দেখলাম যা মধ্যাকর্ষণ অনুভব শুরু হয়েছিল এবং
17 এবং 18 সালে আমাদের ভূমিকম্প হয়েছিল এবং এটি আমাদের শহরের 10 মাইল বাইরে ছিল এবং এই সময় আমাদের অনেক লোক মারা যায় এবং এদের মধ্যে বেসরকারি স্কুলের ঘটনা এবং শিশুরা সেখানে আটকে পড়ে এবং সে লোকদের দেখতে হৃদয় বিদারক ছিল। আপনি জানেন বাহিরে দাঁড়িয়ে এবং শিশুদের উচ্ছেদ করার জন্য যা করার তা চেষ্টা করা হয়েছিল। ঠিক কতজন শিশু মারা গেছে তা আমার মনে নাই, তবে The riverbank collapsed at about 7 a.m. while people were still asleep. The water rose 2 meters in record time, around 5 to 6 minutes. People barely had time to wake up. They were climbing on furniture, ran up to the second floor, and also it took some help from neighbors to help people get out through the windows because they weren't able to open the doors anymore. My aunt was trapped inside her house. প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য নিয়েছিল যাতে লোকদের জানালা দিয়ে বের করতে সহায়তা করতে পারে, কারণ তাদের দরজা খুলতে পারেনি। আমার খালা এবং তার বাড়িতে ভিতরে আটকে পড়েছিল এবং জল এত দ্রুত বেড়েছে যে সিলিং পর্যন্ত প্রায় 40 সেন্টিমিটার বাতাস বাকি ছিল, যার অর্থ তারা কার্যগত ডুবে যেতে পারতো। তাই আমার চাচাতো ভাইকে ঘর থেকে বের করার জন্য জানালা ভেঙে ভাঙতে হয়েছিল, কারণ অন্যথায় সে মারা যেতে পারতো। আচ্ছা, যে বাড়িটি আমাকে রক্ষা করেছিল সেটি আমাদের একটি ফাঁদে পরিণত হয়েছিল যা আপনাকে ডুবিয়ে দিতে পারতো। এটা সম্পূর্ণ এটা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা ছিল। আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা ইতিমধ্যে আমাদের এলাকায় ছিল এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি ইতিমধ্যে প্রভাবিত হয়েছে এবং আমরা এটিকে সাহায্য করতে পারিনি। আচ্ছা, কি অন্য কিছু ছিল না, তাই গ্যাসের বিষক্রিয়া এড়াতে আমরা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল এবং আগ্নেয়গিরি থেকে নয়, তারা এমন দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল যা লোকদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। যারা শহরের বাহিরে যেতে চেয়েছিল সমস্ত জায়গায় দৌড়াচ্ছিল এবং দুর্ঘটনার 20 জনের মতো মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে প্রকৃতির নিজস্ব আইন এবং অনিশ্চয়তা রয়েছে, তাই যখন এই দুর্যোগের মুখোমুখি হয় তখন এই অবস্থানগুলো সম্মুখীন হয় এবং আমাদের বুঝতে হবে যে প্রাকৃতিক নিজস্ব এবং সমস্যাটির একটি অংশ হলো যা এই সমস্যাগুলো ঘটে এবং সমস্যা চলে যায় তখন একটি খবর থাকে না এবং লোকেরা ভুলে যায় এবং মানুষ তখন কষ্ট পায়। মানুষ এখনো ঘরের বাহিরে 1 বছর পরে 2 বছর পরে তারা কেবল তাদের জীবনকে থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য লড়াই করেছে এবং অনেক লোক ইতিমধ্যে প্রায় দারিদ্র্যের শেষ সীমায় অবস্থান করছে। আমরা কি এভাবে বাঁচতে পারি না? তাহলে প্রজাতি হিসেবে আমরা কোথায়? যেখানে আমরা কোথায় রয়েছি? আমাদের ইতিহাস বোঝা দরকার। ইতিমধ্যে আমাদের বিপদ রয়েছে এবং আমরা এখন কোথায় আছি, ভবিষ্যতে কি হবে, এবং আমরা শুধু আমাদের নয় আমাদের সন্তানদের জন্য একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে মানুষের জীবন আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। আমরা দেখছি যে দিনের শেষে বস্তুগত জিনিসপত্র এখনো সত্যি এবং দুর্যোগের সামনে সবাই একই অর্থে কোটিপতি হোক বা যে কোনো ধরনের মানুষের হোক, একমাত্র আমরা একজনের লক্ষ্য ছিল ভালো পোশাক পরা হতে শোনা, কিন্তু আর্থিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না কারণ তার সাথে ছিল, কিন্তু সে খাবারের জন্য ভিক্ষা করছিল। দুবেলা খাবার এবং
সেই আক্ষরিকতাটা ছিল, এবং আমরা যা খুশি নাও এবং আমাদের কাছে থেকে চাও তাই মানুষ প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সবচেয়ে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়েছিল, এবং সেই অর্থে তাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এবং এই বিষয়গুলো এবং আমাদের একই সাথে চিন্তা করতে হবে, এবং এই কতক্ষণ সময় একমাত্র দেখতে হবে, এবং কত সময় সুপার স্টোমে ধ্বংস হবে, এবং কত লোক মারা যাচ্ছে, এবং আমাদের কত সুপার স্টোম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছিল, এবং বেশি মানুষ বুঝতে শুরু করবে যে এটি স্বাভাবিক নয়, এবং ভুল তথ্যের বিস্তার আমাদের সম্ভাব্য অগ্রগতি এবং সমস্ত ভুল তথ্যকে ধীর করে দিয়েছে, এবং আমরা সেখানে নয় যেখানে আমাদের থাকার দরকার ছিল, এবং এই সমস্যা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা যদি একসাথে ঐক্যবদ্ধ না হই তাহলে অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে, এবং আমরা আমাদের সুযোগ মিস করতে চাই না। Dobrý den. Dnes se koná historická শুভেচ্ছা। আজ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। সারা বিশ্ব থেকে প্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সত্য শেখার জন্য একত্রিত হচ্ছে, এবং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে এখন সমস্ত মানবজাতির জন্য এমন একটি কঠিন সময়, কারণ এখন একটি যুদ্ধ চলছে। শত্রু ইতিমধ্যে চলে এসেছে, তিনি ইতিমধ্যে আমাদের বাড়িতে আছেন, তিনি সবাইকে এবং সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। শত্রু আক্রমণ করছে এবং আমরা জানি না যে আসছে, এবং আমাদের বাড়ি জয় করেছে, আমাদের জমি। এই সময় আমরা শত্রুর পক্ষে খেলার চেষ্টা করি, নীতি স্বীকার করি, এবং কি করছে তা লক্ষ্য করি না, আর ভান করি যখন সে আমাদের অঞ্চলগুলো নিচ্ছে। শত্রুরা হানা দেয় এবং কঠিন আক্রমণ, এবং জলবায়ু আমাদের অনভিজ্ঞ শত্রু। এদিকে সহায়তা, যারা শত্রুর পক্ষে লড়াই করছে তারা প্রকৃত বাহ্যিক শত্রু থেকে আমাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং দাবি করে যে আমাদের শত্রু হলো আমাদের অভ্যন্তরীণ শত্রু, যাকে আমরা আমাদের নৃতাত্ত্বিক উপাদান দ্বারা তৈরি করেছি, এবং সহায়তা জেনে শুনে এবং স্বেচ্ছায় শত্রুর সাথে সহযোগিতা করি, তাদের ক্ষতি করি, দেশ, পরিবেশ এবং আমরা সবাই নিজেদের লাভের জন্য তাদের মানিব্যাগ, ককপিট, এবং তারা শত্রুদের পাশে দাঁড়ায় এবং আমাদের রূপকথার গল্প বলতে থাকে। তারা আমাদের বিভক্ত করে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে তারা সত্যিকারী সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করে দেয়, এবং যারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মিথ্যা লিখতে ইচ্ছুক তাদের 30 পেজ দিয়ে দেয়। পুরুষ, আমরা সবাই এটি দেখি এবং বুঝি, আমরা তারা প্রাণ নিচ্ছে, তবু আমরা তাদের মাতৃভূমির রক্ষক নীরব আছে নাকি? আমরা পুরুষ নই, আমরা কি কাপুরুষ? আমাদের সন্তান, আমাদের পরিবার পবিত্র, এবং আমরা আমাদের পরিজনকে এই পশুদের দ্বারা গ্রাস করার জন্য দিচ্ছি। যতক্ষণ না আমরা একটি সাধারণ সত্য বুঝতে পারি যে আমরা সবাই এক পরিবার, আমরা কোনো উপায় খুঁজে পাবো না। সত্য হলো আমরা মনে করব যে আমরা মানুষ, অথবা আমরা একটি বিপদগামী কুকুরের মতো মারা যাব, কারণ খুব শীঘ্রই আমাদের বাড়ি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। গত 6000 বছর ধরে আমরা বিভক্ত, আমাদের একে অপরকে হত্যা করতে শেখানো হয়েছে, আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেজাজ হয়ে গিয়েছি। সুতরাং আমাদের এই দক্ষতা ব্যবহার করা যাক। হাজার হাজার বছর ধরে নিখুঁত বিরুদ্ধে সবচেয়ে দ্রুত শত্রু, যার মুখোমুখি আমরা মানবতা হিসেবে প্রথমবারের মতো আমাদের পরাস্ত করার সাহস এবং শক্তি খুঁজে বের করতে হবে। জিততে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, অন্যথায় এটি কেবল আমাদের
প্রিয়জন, আমাদের সন্তান এবং আমাদের নাতি নাতনিদের সাথে বিশ্বাসযোগ্যতা। এই সময় আমরা যা বাস করি তার জন্য সত্যিকার সাহস, প্রকৃত নায়কের প্রয়োজন, এবং আমরা যা সিনেমায় দেখি তা হলো সাহস মানে সত্য বলা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজ এমন নায়ক আছে। এরা সাধারণ মানুষ যারা দেশের বিপদে পড়লে উঠে দাঁড়ায়। সহযোগী এই বাদীর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা জেগে উঠে অন্যদের বাড়ায় সত্য বলে, এবং আমাদের সাধারণ বাড়ি এবং আমাদের একমাত্র গ্রহ রক্ষা করে। এবং আমরা সত্যি আশা করি যে প্রতিদিন আমাদের সাথে এই জাতীয় আরো বেশি লোক যোগদান করবে। অবিকল সেই গ্রহের নায়করা যা আমাদের সমস্ত মানবতার প্রয়োজন, যারা সত্যি আমাদের সভ্যতাকে বাঁচাতে পারে। তাদের ছাড়া আমাদের সাধারণ শত্রু আমাদের ধ্বংস করবে। এই মুহূর্তে একটা যুদ্ধ চলছে এবং আমাদের এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েই এই যুদ্ধে টিকে থাকতে পারি। আমাদের কেবল আমাদের ইচ্ছাকে নয়, আমাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে, এবং এটাই একমাত্র সুযোগ। তবে আমরা আমাদের শত্রুকে মোকাবেলা করতে পারবো। জলবায়ু কেবল আক্রমণের যুদ্ধ চালাচ্ছে না। The time in which we live requires courage. It requires real heroes, and not the ones we see in movies. And courage means telling the truth. Thank God there are such heroes today. They are ordinary people who rise up when their country is in trouble. Despite all the prohibitions of collaborationists, they rise up, raise others, tell the truth, and defend our common home, our only planet. And we really hope that there will be more and more people like this joining us every day. This is our real hope. It is such planetary heroes that our entire humanity needs, those who can truly save our civilization. Without them, our common enemy will destroy us. There's a war going on right now, and we must remember this. The creative society is the only viable model that can save humanity. And that is why I support this project as best I can. And like many of us, I sponsor it. I believe that sponsoring the Creative Society project is the best investment not only in your own future and the future of your children and grandchildren, but it is also the best investment in the future of all mankind. We can survive this war only by uniting. We must unite not only our will, but also all of our resources and scientific potential. This is the only chance for all of humanity. Only then we will be able to counteract our enemy. Climate is not just waging a war of invasion, it's a war of annihilation. And this enemy takes no prisoners. But we, people, want to live. Therefore, the whole world must know that a war is going on. The time for the truth has come. Thank you, Dushan. The war is in full progress. Millions of people are losing their homes, their loved ones, and their hope for future. The life of our entire civilization is... ধন্যবাদ দুশান। যুদ্ধ চলছে পুরোদমে। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, তাদের প্রিয়জন এবং ভবিষ্যতের জন্য আশা হারাচ্ছে। আমাদের সমগ্র সভ্যতার জীবন হুমকির মুখে পড়েছে, এবং আমরা নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে শত্রুকে একমাত্র মুখোমুখি দিচ্ছি। এবং আমরা এখন আমাদের পরবর্তী স্পিকার মিখাইল কর্নিকভকে উপস্থাপন করছি।
প্রিয় বন্ধুরা, আমি মিখাইল কার্নিকভ, রাশিয়ার ফেডারেশনের একজন পাইলট কসমোনট, রাশিয়ার হিরো উপাধিতে ভূষিত। আমরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুবই খুশি এবং আমি খুবই আনন্দিত এবং বিশ্বব্যাপী এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এবং আমি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পেরে আনন্দিত, কারণ এটি বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলোর জন্য নিবেদন যা আমাদের সকলকে এবং সাধারণকে সমস্ত বিবেকবান মানুষকে উদ্বিগ্ন করে এবং আমার মতে বাস্তুতন্ত্রের পরিস্থিতি এবং আমরা খুব দ্বারপ্রান্তে আছি এবং আমরা শুধুমাত্র একসাথে এই সমস্যা সমাধান করতে পারি। আমি আশা করি এই সম্মেলন আমাদের সহায়তা করবে। আমি বলতে পারি যে আমি আপনার সমস্ত গণনার সাথে একমত, কারণ আমি এই সমস্ত সমস্যাগুলো মহাকাশে দেখে এসেছি। আমি সাগরে ভেসে থাকা প্লাস্টিকের দেখতে পেয়েছি, এটি একটি ভিন্ন রঙের, তাই তাই সব অবশ্যই ভয়াবহ। যেখানে আমাদের লনফিল্ড বন কাটা শুধু মোটা কাটাতে দেখতে পাচ্ছি, যেমন আমাজনে অনুপস্থিত এবং বনের পুরো সেক্টর রয়েছে। এই দিকে বন পুরো ফুসফুস, সাইবেরিয়া এবং আমাজন হলো আমাদের গ্রহের ফুসফুস। মানুষ এটি করে কারণ তাদের খাওয়ার কিছু নেই। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই পরিবেশ। তাই আমরা যেখানে ভ্রমণ করি না কেন, যে যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি না কেন, আমরা বক্তব্য দিতে শুরু করি পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে এবং ভবিষ্যৎগত। আমরা সবাই ভাবি যে আমাদের পরিবর্তনে কেউ সবকিছু করবে, তাই না? তাই আমরা একটি সরকার আছে, তা আমাদের আবর্জনা ফেলার লোক আছে যারা কিছু জিনিস সংগ্রহ করে এবং ল্যান্ডফিলে ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু বিন্দু আমাদের নিজেদের মধ্যে কিভাবে সমুদ্রের আবর্জনার দিকে আবির্ভূত হয়েছে। আমরা আবেগপূর্ণ বক্তব্যের মূল বার্তাটি নিম্ন: বন্ধুরা, আসুন নিজেদের দিয়ে শুরু করি। কেউ আমাদের সাহায্য করবে না এবং আমাদের পরিবর্তে কেউ করবে না। সমস্যা হলো এই গ্রহে আমাদের অনৈক্য, তাই না? তাই আমাদের সমস্যার উৎপত্তি থেকেই গিয়েছে আমাদের গ্রহে। আমরা মৌচাকের মতো বাস করি না এবং আমরা অ্যান্ট্রিকের মতো নয়। আমরা সীমানা দ্বারা বিচ্ছিন্ন, আমরা ভাষা দ্বারা পৃথক করা হয়। আমাদের সাধারণ মহাকাশ যাপন প্রত্যেককে শুধুমাত্র নিজেদের জন্য যত্নশীল, অন্য সব সমস্যা তার থেকে উদ্ভব হয় যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারি যে আমরা সবাই এক গ্রহে বাস করি, তাই না? যেমন আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা এবং অংশীদার নভোচারীরা বলে, আমরা সবাই একই নৌকায়। আজকাল গ্রহে উষ্ণতা ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে, যেমন তারা বলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো জলবায়ুর চক্রাকারের নামা, এগুলো সর্বত্রই ঘটছে। আমাদের এখন সেগুলো রয়েছে, এই যেগুলো পুনরাবৃত্তি হবে, তাই না? আমি এই বিষয়ে একজন মহান বিজ্ঞানী নই। সম্ভবত এটি জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের জন্য সমালোচনার একটি ভালো বিষয় হবে। আমি কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত ও আলোকিত মতামত প্রকাশ করি, ঠিক বরাবরের মতো সত্য সেখানে আছে। এটি একটি সুস্পষ্ট সত্য, এই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে, এটি বর্তমান, কিন্তু এর মানে এই নয় যে এটি আমাদের কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। এটি একটি প্রমাণিত, তাই না? অনেকে জলবায়ু পরিবর্তনে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থপর উদ্দেশ্য ব্যবহার করে, কারণ আজকাল সবুজ এজেন্ডা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তাই এই সবুজ এজেন্ডা নিয়ে পাগল হয়ে যায়। সেটা থানবার্গের প্রকল্প নেওয়া যাক, আমার মতে এগুলো সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়িক সমস্যা। তাছাড়া এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে আমরা আমাদের পরিবেশকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছি। এটি মোকাবেলা করা হয়েছে এবং যত তাড়াতাড়ি ভালো। এমনকি এই কিয়োটো প্রটোকল তাতে থাকে আছে, এটি একটি
সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক প্রকল্প। যদি মনে থাকে আলবর্ট গ্যারো এই পুরো ব্যাপারটিকে আয়োজন করেছেন বাস্তুশাস্ত্রের সাথে এর কোনো সমস্যা নেই, এটি একটি বোঝার দরকার। আমি মনে করি এটি একটি একক বিষয় একত্রিত করা সম্ভব, এটি সর্বদা একটি জটিল চারপাশের জিনিস। আমি বলতে চাই এমন একটি সিরিজ রয়েছে যা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে। এটি কেবল অর্থনীতি নয়, কেবল সবুজ এজেন্ডা যা পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি একটি সম্পূর্ণ সমস্যা যা আমাদের যৌথভাবে সমাধান করতে হবে। এবং আমরা সব নেতৃস্থানীয় দেশ এবং প্রকৃতপক্ষে হয়তো আমাদের সকলকে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হওয়া উচিত এবং বলা যায় বন্ধুরা আসুন, যদি আমরা এখন বুঝতে না পারি যে ডলারের প্রয়োজন নেই, ডলারও থাকবে না, আন্টার্কটিকাও থাকবে না, আমরা কেবল এটির জন্য বেঁচে থাকতে পারবো না। সমুদ্রের পথের সবচেয়ে চিন্তা করার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং আমরা সারা বিশ্বের মানুষের অনেক ভ্রমণ করি এবং তৃণমূলের লোকদের সর্বত্র স্বাভাবিক এবং তারা সবকিছু ভালোভাবে বুঝেন। ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপান তারা আমাদের অনেক লেখে এবং সবই পরিস্থিতি বোঝে। আমাদের উপরে যারা এটি অ্যাপোক্যালিপ্ট উপসংহার রয়েছে যে একজন ব্যক্তি যদি কোন ধরনের কর্তৃত্বের সীমানা অতিক্রম করে যা অবশ্যই বিদ্যমান, সে অবিলম্বে নরম মাথায় হয়ে গেছে, সে সমস্ত জিনিস দেখা বন্ধ করে দেয়। এবং যেহেতু আমরা সবাই রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার অধীনে, আমাদের রাষ্ট্রপতিদের ক্ষমতার অধীনে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই কণ্ঠস্বরের জন্য। আমি আপনার সাথে একমত এবং এটা আমাদের সবার জন্য উপকার এবং আমাদের সৃজনশীল সমাজের সমস্যা সমাধান করতে পারবে। কোনো টাকা পয়সা এবং অথবা কোনো ধরনের পলিটিক্যাল অথবা কমার্শিয়াল বিষয় বস্তু এবং আমাদের সৃজনশীল সমাজের জন্য এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং টাকা মুনাফা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিগত মানুষকে সৃজনশীল, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ আমরা তার সম্পূর্ণ বিপরীত বাস করছি। এটি ভোগবাদী সমাজ যেখানে জীবনের উদ্দেশ্য অবিরাম মানুষ অর্থের পূজা করে এবং একে অপরের লাভের জন্য ব্যবহার করে। তারা সফলতার পরিমাপ করে সাধারণ ভালোতে অবদানের মাধ্যমে নয় এবং অন্যদের থেকে বেশি খাওয়ার ক্ষমতা দেয় এবং ভোগবাদী ব্যবস্থায় নিজেদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হ্রাস করেছে এবং মানুষের মনোযোগ মুনাফা চালিত এবং গণমাধ্যম আমাদের বাস্তবতাকে রূপ দেয় এবং ফলস্বরূপ আমাদের মনোযোগ অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক নাটক এবং সর্বোপরি ভোগের দিকে এতটাই নিবদ্ধ যে আমরা লক্ষ্য করি না যে আমরা একটি প্রজাতি হিসাবে বিলুপ্তির কাছাকাছি চলে আসি। আমি শুনে খুশি হলাম যে জন এফ কেনেডি জলবায়ু পরিবর্তন চক্রকার প্রকৃতি বোঝেন এবং সেটা সমাজের বিদ্যমান ভোগবাদী বিন্যাস এবং আমাদের যেভাবে বিভক্ত এবং বৈশ্বিক সমাজের সাথে সম্ভব এবং দূষণের কথা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এবং তিনি সঠিক বলেছেন যে সৃজনশীল সমাজের একটি বিনিয়োগ শুধুমাত্র আপনারা ভবিষ্যতের জন্য নয়, আপনার সন্তানের জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য এটি বিনিয়োগ। এটি সত্যি সেরা বিনিয়োগ। আমাদের এমন একটি মানবতা গড়ে তুলতে হবে যা পৃথিবীতে এক মানব পরিবারের হিসেবে বসবাস করে। কাউকে জিজ্ঞেস করুন আপনি যে সমাজে থাকতে চান তার বর্ণনা দিতে আপনার পরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করুন এবং তারপর সৃজনশীল সমাজের 8টি ফাউন্ডেশনে যা লেখা আছে তার সাথে তুলনা করুন এবং আপনার ফলশ্রুতি দিতে পারেন যে 99% মিলবে। মানুষ এই ফাউন্ডেশন তৈরি করে বলেছে এবং বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ জরিপ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে এটি সত্য। এবং এই 8টি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ আমাদের সমাজের মানুষ হিসেবে এবং আমরা যা যাচাই করি তা
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং কারণ মানুষ এই জিনিসটা তৈরি করেছে। এবং প্রথমত অনুগ্রহ করে 8টি ভিত্তি পড়ুন এবং তারপর নিশ্চিত করুন যে আমাদের চারপাশের সবাই তাদের সম্পর্কে জানেন। কিভাবে আমরা প্রতিটি দেশের আইনে সৃজনশীল সমাজের 8টি ভিত্তি গ্রহণ করার জন্য একটি শক্তিশালী নির্বাচনী অনুরোধ তৈরি করি এবং মানব জীবনের মূল্যে আমাদের মানবতা তৈরি করার এটি একমাত্র উপায়। To adopt the 8 foundations of the creative society into the law of each country. That is the only way to unite our humanity. আমাদের সবাইকে জানানো উচিত যে আমাদের শুধুমাত্র এই রাজনীতিবিদদের ভোট দেব যারা সৃজনশীল সমাজের বাস্তবায়নকে সমর্থন করবে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে ফাউন্ডেশনের নম্বর 8 আমাদের যে কোনো প্রত্যাহার করার উপায় দেবে এবং রাজনীতিবিদ বা নির্বাচনী কর্মকর্তা যিনি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন প্রতিবাদ স্লোগান বা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত বছরের পর বছর অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছাড়াই আমাদের সময় আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আমরা আর সময় নষ্ট করতে পারি না। কাজ এখন শুরু। আপনি যদি এই সম্মেলন দেখেন, আপনি 8টি ফাউন্ডেশন সম্পর্কে জানেন এবং আপনার পরিচিত সকলের সাথে এই তথ্যের করবেন না। আপনি তাদের ভবিষ্যৎ চুরি করেছেন এবং আপনি আপনার বেঁচে থাকার এবং উন্নত করার সুযোগ নষ্ট করেছেন। এই সময়ে চ্যালেঞ্জ সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং এটি সমগ্র জনগণের কাছ থেকে সাহস নেবে। আমরা কি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারবো নাকি আমরা নীরবে আমাদের নিষ্ক্রিয়তা গ্রহণ করব? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার একটি কণ্ঠস্বর আছে, তাই আসুন আমরা এটিকে এমন কিছুর জন্য ব্যবহার করি যা সত্যি আমাদের এবং সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের উপকার করবে। যারা সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করবে তাদের ভোট দেবে। আজ আপনি সক্রিয় হতে পারেন। আমরা আমাদের দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে এটি একটি লাইভ সম্প্রচার যারা সমগ্র বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখছে, কারণ এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি একসাথে 100টি ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে এবং হাজার হাজার চ্যানেল এবং প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিম করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে আপনারা সামাজিক নেট গুলোতে এই ইভেন্টটি ভোগ করতে অনুভব করবেন না, ভুল করবেন না। প্রিয় দর্শকেরা, আমরা আপনার অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়া শুনতে চাই এবং আপনি এখন এটি রেকর্ড করতে পারেন এবং আপনার ভিডিওগুলো inform@alatraunites.com এ পাঠাতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তন শুধু আমাদের গ্রহেই করছে না, আমাদের সৌরজগতে কি করছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চক্রাকারে অন্যান্য গ্রহগুলোতে কি করছে সেটিও প্রভাবিত হতে থাকে। এবং আপনি দেখতে পারেন যে তথ্যটি একমাত্র দেখানোর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমরা একটি সুস্পষ্ট সত্যের সাক্ষী। আমাদের গ্রহের জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা কেবল আমাদের পায়ের নিচে তাকাতে অভ্যস্ত এবং সমগ্র বিশ্বের দিকে তাকাই না, কিন্তু আমাদের গ্রহটির সৌরজগতের একটি অংশ পৃথিবীর জলবায়ু কোনো পরিবর্তন হচ্ছে তা বোঝার জন্য আমাদের মাথার উপরে তুলতে হবে এবং সামগ্রিকভাবে সৌরজগতে কি করছে তা দেখতে হবে। সর্বোপরি সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের জলবায়ুর সাথে পৃথিবীর জলবায়ু একই সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং আসুন একসাথে এই অন্বেষণে যাই এবং সমগ্র উদাহরণের মাধ্যমে এটি বের করি ওখানে কি হচ্ছে। এবং আকাশের উপর আমরা অভ্যস্ত 2 দশক ধরে 11 বছরের সৌরচক্র অনুযায়ী নেপচুনের উজ্জ্বলতা পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু 1996 এর পরে এই প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হয়েছে। বৈশ্বিক পরিবর্তন গ্রহণ করেছে এবং নেপচুনের বায়ুমণ্ডলের স্থান এটি নিম্ন বায়ুমণ্ডলে গ্যালাক্টিকতা এবং মহাজাগতিক রশ্মির অনুপ্রবেশের কারণে যা ঝড় এবং হারিকেন গঠনের উপর প্রভাব ফেলছে। যেহেতু নেপচুন স্বাভাবিকভাবে ঝড় হয় এবং 2018 সালে আবিষ্কৃত বিশালাকার ঝড়টি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী, উজ্জ্বল এবং আটলান্টিক মহাসাগরের চেয়ে প্রশস্ত এবং বিষুবীয় রেখার
চলে যাওয়া, এটি দ্রবীভূত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। পরবর্তীতে এটি ঘুরিয়ে নিরক্ষরেখা থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে এবং এই অপ্রত্যাশিত বায়ুমণ্ডলীয় আচরণ দেখতে নতুন কিছু নাসা বলেছে আমাদের গ্রহে গ্যালাকটিক মহাজাগতিক রশ্মি বায়ুমণ্ডলের মধ্যবর্তী স্তরগুলোতে প্রবেশ করে, যা এখন বায়ুমণ্ডলের একটি বিশ্বব্যাপী পুনর্গঠনের দিকে পরিচালিত করে। ইউরেনাসকে একটি শান্ত গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হতো এবং 2007 সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ইউরেনাসের সক্রিয় আবহাওয়াকে বিপ্লবীয় রেখায় সৌর তাপের প্রভাবের জন্য দায়ী করেছেন, কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না কেন 2014 সালে থেকে গ্রহের শক্তিশালী ঝড় বয়ে যায়। পূর্বে ইউরেনাসের তাপমাত্রা কম ছিল, কিন্তু 2014 সালে থেকে বিজ্ঞানীরা গ্রহটি দ্রুত উত্তাপ করেছেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেনরিক মেলিক ইউরেনাস সম্পর্কে নিম্নলিখিত নোট করেছেন এবং ইউরেনাসের অন্যান্য যে এটি দ্রুত দিন ধরে খুব শান্ত ঝড়ের দিকে হয়ে যায় এবং 2014 সালে এই ঝড়ের চেহারা উপরের বায়ুমণ্ডলে আকস্মিক উত্তাপের সাথে খুব ভালোভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা ছোট পরিবর্তন ধীরে ধীরে হওয়া উচিত। বিপরীতভাবে তুলনামূলকভাবে দ্রুত করে যাওয়া অর্থ হলো নাটকীয় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বব্যাপী গত 50 বছরে বৈশ্বিক বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের গ্রহের ধ্বংসাত্মক ঝড়, হারিকেন এবং রেকর্ড সংখ্যক টর্নেডোর শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি 30 বছরে শনি গ্রহে একটি বড় ঝড় হয়েছে, কিন্তু 2010 সালে এটি প্রত্যাশিত 10 বছরের আগে আঘাত এনেছে এবং এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কেজিনো মহাকাশযান বজ্রপাতের রেকর্ড করা হয়েছে। জলকানির তুলনা করার জন্য পৃথিবীতে পর্যবেক্ষণের সমগ্র ইতিহাসে এই ধরনের বজ্রপাত সবচেয়ে শক্তিশালী হবে। ঝড় তাপীয় অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে, যা শনির বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন গঠনকে গভীরভাবে পরিচালিত করে। এই ঝড়ের পরিণতি শনির উত্তর গোলার্ধের কয়েক বছর ধরে প্রভাবিত করেছে। তাছাড়াও পুরো নথিভুক্ত সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো এবং শনির চাঁদ এবং টাইটানের বিশাল ঘূর্ণিঝড় আবিষ্কার করা হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে বাতাসের গতিবেগ বাড়ছে, বালি ও ঘূর্ণিঝড় ও ঘন ঘন হয়ে উঠছে এবং ক্রমবর্ধমান বিশাল বালির বরফ আকাশকে অস্পষ্ট করে এবং আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকার অনেক অংশে দমবন্ধ বাতাস নিয়ে আসে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক এম.ডি. পিটারের মতে বৃহস্পতি একটি বৈশ্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখন বৃহস্পতির লাল দাগ মেঘের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং গবেষকদের মতে এই বৃদ্ধি সেই অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয় এবং গ্রহ বিজ্ঞানী মিশেল ইয়ং বলেন, কেউ এটি আগে কখনো দেখেনি। আপনি বুঝেন এই তথ্যটি একমাত্র দেখার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ? জলবায়ু চক্রাকারে পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের কার্যকলাপের কারণ নয়, এটি আমরা বিশ্বাস করি না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এই তথ্য সকলের কাছে উপলব্ধ, কারণ এই তথ্য কোটি কোটি জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে। এই মুহূর্তে বক্তা সমাজে সত্যটি আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে আছে, সত্য যা আমাদের বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়। এই কারণে তথ্যের স্বচ্ছতা এবং উন্মুক্ততা সৃজনশীল সমাজের একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজন, যা সৃজনশীল সমাজের চতুর্থ ভিত্তি। এবং আজ আমাদের স্বচ্ছতা নেই, কারণ এটি কারো মানিব্যাগকে প্রভাবিত করবে, কারণ যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং সবুজ শক্তির মিথেন ভিত্তিতে কেউ প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারে। মানুষ মারা যাচ্ছে যখন আমরা সমাধান নিয়ে
আলোচনা শুরু করিনি, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন প্রকৃত কারণগুলো না জানলে কিভাবে আমরা সমাধান খুঁজে পাবো? মিডিয়া এবং রাজনীতিবিদরা কেন আমাদের সতর্ক করছে না? কারণ এখন একটি সমাজে যেখানে স্বচ্ছতা নেই, তারা আমাদের অন্ধকারে রাখে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড সম্পর্কে মিথ দিয়ে আমাদের অন্ধ করে দেয়। তাদের কারণে আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি। এখনো এই সময় বৈজ্ঞানিক সমাধান এবং তাদের বাস্তব প্রয়োগে আমরা ইতিমধ্যে জলবায়ু প্রভাব অনুভব করি। এই সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু। জলবায়ু পরিবর্তন এর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো প্রতিকার না থাকলে আমাদের মধ্যে কতজন বেঁচে থাকবে বা কল্পনা করবে? আমাদের বিজ্ঞানীরা এখন কি করেছেন, কোথায় আছেন, কার জন্য কাজ করছেন বুঝতে পেরেছেন? কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। 30 সেকেন্ডের সাথে আমরা মূল্যবান সময় হারাচ্ছি। তাই এটি তথ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে আটকে রাখার হচ্ছে আমাদের ইতিমধ্যে মানবতার সবচেয়ে বড় গণহত্যা। আমাদের এই সত্য এখন আগের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। That it's being withheld is the biggest genocide of humanity in our history. We need this truth now more than ever. Gracias, Alina. Saludos, queridos amigos. Por todo lo que han dicho anteriormente, entendemos que si nos esforzamos. আমার প্রিয় বন্ধুরা, আগে যা বলা হয়েছে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা পরিবেশ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও এটি জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য করবে না। আমরা আসলে কিভাবে পরিবেশ রক্ষা করছি? আমরা কাগজের পক্ষে প্লাস্টিক ব্যাগ ত্যাগ করি উদাহরণস্বরূপ, কিন্তু কাগজ তো তাহলে বনকে বিদায়। সিরিয়াসলি, আমরা আমাদের নিজস্ব গ্রহের ফুসফুস ধ্বংস করছি, আমাদের একমাত্র বাড়ি। আমরা কি আসলেই এত বোকা? না, অবশ্যই না। আমাদের সমস্যা ভিন্ন। সহযোগীরা জলবায়ু এবং বাস্তুতন্ত্র নিয়ে জড়ো হয় এবং আলোচনা করে, কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে কেন? আসুন আধুনিক সমাজের কেন্দ্রস্থলে কি রয়েছে তা সৎভাবে দেখে নেওয়া যাক। কারসাজি, মিথ্যা, দাসত্ব, নীরবতা, ক্ষমতা, অর্থ। আমরা যা আছে তা রক্ষা করা এবং যা অন্যের তা ছিনিয়ে নেওয়া, এটি এমন একটি বিন্যাস যা সহস্র বছর ধরে বিদ্যমান এবং আজ অবধি অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। আজ এটি পালসি এবং উচ্চাভিলাষী হতে জনপ্রিয়, কিন্তু মূলত উচ্চাভিলাষিতার অর্থ ছিল সমাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এটি বর্তমান অহংকার বোধ, সর্বনিম্ন মানবিক গুণাবলীকে আমরা উন্নত করেছি। তারা বলে আমরা নিজের মূল্য জানা উচিত। আমরা সবকিছুর জন্য একটি মূল্য আছে, বাতাস থেকে শুরু করে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক পর্যন্ত সবকিছুই কেনা বেচা হয়। এমন জিনিস যা আজ সবচেয়ে কম মূল্যবান তা হলো মানুষের জীবন। আজ আমাদের জীবন মূল্যহীন কারণ আমাদের মানবিক প্রথমে আসে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির যুগে মানুষ পানি, খাদ্যের অভাব এবং বায়ু দূষণের কারণে মারা যাচ্ছে। আমাদের সত্যিকার মূল্যবোধের অভাব আমাদেরকে একটি মরা শেষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আসলেই কি মানুষের জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে? আপনি যখন প্রান্তে থাকেন এবং বেঁচে থাকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কি হতে পারে? জলবায়ু সবার জন্য এক, এটি থেকে রেহাই নেই। বিশ্বের সমস্ত অর্থ এটি থামাতে পারে না। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটির সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আপনি একমাত্র একটি ভিডিও দেখেছেন যা স্পষ্টভাবে সত্যিকার হুমকি দেয়। এটি গ্রহে বাহ্যিক শক্তির প্রভাব। আমাদের কাজ হলো এটি সেই প্রভাবের জন্য সমান শক্তির প্রতিক্রিয়া খুঁজে পাওয়া। ঠিক এই কারণেই আমাদের সমগ্র বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাকে
একত্রিত করা হয়েছে। এটি কেবল একটি মহৎ কারণ যা শক্তিশালী শব্দ নয়, এটি আমাদের বেঁচে থাকার সুযোগ, একমাত্র চেষ্টা। এখানে সকল মানুষের এবং সমগ্র বৈজ্ঞানিক বিশ্বের সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। 100 বা 1000 বিজ্ঞানী একত্রিত হলেও তা যথেষ্ট হবে না। এটি প্রয়োজনীয় যে সঠিক সমাধানটা বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র থেকে আক্ষরিক অর্থে অনুসন্ধান করেছে। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তমূলক পছন্দ করতে হবে জীবন বা মৃত্যু। সত্যি কথা বলতে আমাদের এই পছন্দটি আগে করা উচিত ছিল। এখন প্রতিটি দিন গণনা, প্রতি মিনিটে আমাদের একটি মানুষের জীবনে খরচ করতে হবে। আমরা পরবর্তী দশকের ভবিষ্যৎবাণীর কথা শুনি মানুষ, কিন্তু আমাদের কাছে এত সময় নেই, আমাদের কাছে 10 বছরও নেই। দ্রুত কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখন শক্তির প্রভাবের অঞ্চলে রয়েছি এবং এখন আমরা এটির শীর্ষে পৌঁছে যাব। এখন আমাদের একটি প্রস্তুত সমাধান করা উচিত, কিন্তু এমনকি বিশ্বের সমগ্র মানুষের একটি সমাধান খুঁজে বের করতে হবে এবং বিকাশ করার প্রয়োজন। এবং আমরা প্রতিদিন সময় এবং সম্পদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হবেন এই প্রশ্নে আমাদের কাছে ছিল না এবং এটি আমাদের অসম্ভব মনে হচ্ছে, কিন্তু আজ আমাদের উত্তর হচ্ছে এটি বুকবাদী মানসিকতার, সৃজনশীল মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। বিশ্বাস করার বেছে নেওয়া হয়েছে বেঁচে থাকার জন্য, বাঁচার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। আমরা কি সত্যিকারে বেঁচে থাকার জন্য সত্যি অবশ্যই কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যে এটি আমাদের একটি অবশ্যই সুযোগ দিচ্ছে এবং এই শর্তগুলো তৈরি করতে পারে শুধুমাত্র আলাদা ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক মুভমেন্টের স্বেচ্ছাসেবীরা। বছরের পর বছর ধরে এই বিষয়ে কথা বলছে, সারা বিশ্বের সাথে কথা বলছে। এতগুলো সাক্ষাৎকার, সামাজিক জরিপ, সম্মেলন, প্রতিবেদন, নিবন্ধন, 180টিরও দেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণ কাজ করছে। লোকেরা কি চায় তা আমরা খুঁজে পেয়েছি। একসাথে আমরা একটি উপায় খুঁজে পেয়েছি, ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সারা বিশ্বের মানুষের সেরা আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি মডেল। এটি সৃজনশীল সমাজ যা সর্বকালের। নবীরা বলেছেন, আপনি কি জানেন কেন মানুষ আগে এটি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়নি? কারণ নবীগণ যে জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন এবং যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম করতে পারে তা মানুষ নিজেই বিকৃত করেছে, সবকিছু ব্যবসায় পরিণত করেছে। কিন্তু এখন আর ব্যবসার সময় নেই। জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এবং জলবায়ু, অর্থনীতি, রাজনীতি, সবকিছু আমাদের জীবন বদলে যাচ্ছে। এটি স্পষ্ট। আমাদের জীবনে সময় এসেছে এবং মানবতা রক্ষার জন্য একটি সৃজনশীল সমাজ গড়ে উঠেছে। এটি সমাজের দাবি হওয়া উচিত। সম্মেলন জুড়ে আমাদের অনেকেই দর্শকদের মন্তব্য রয়েছে। তাহলে কি করবেন? পথ কি? বন্ধুরা, এখন আমরা সকলেই একসাথে বুঝতে পারি যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমাদের সফল হতে হবে। এটির উপর আমাদের প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে এবং আমরা বেঁচে থাকতে চাই। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের এবং নাতি-নাতনিদের ভবিষ্যৎ চাই, আমাদের অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাজ সম্পর্কে যারা জানেন না তাদের সবাইকে জানাতে হবে। এমন কিছু আছে যারা শুনতে চায় না, মুখ ফিরিয়ে নেয়, বুঝতে চায়, মানতে চায় না, কিন্তু আমাদের সবাইকে বলতে হবে। এমনকি সেই লোকদেরও, তারা সমাজের অংশ, তারা আমাদের সবার মতো দায়িত্বশীল, তারা ভোট দেয়, তারা পছন্দ করে এবং যদি তাদের পছন্দ তাদের পক্ষে হয়, যারা কেবল রাজনৈতিক স্তরে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে দাঁড়ায়, তারা মানে এবং তারা এখন বুঝতে পারেনি এবং সমাজের বক্তারা সঠিক বলেন। আমরা কেবল সেই রাজনৈতিক বক্তাদের পক্ষে ভোট দেব যারা সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করবেন। এই কনফারেন্স এবং পূর্ববর্তী সময়ে উপস্থাপিত তথ্যগুলো আমাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা দেবে। ধন্যবাদ।
Thank you. Dear friends, we আমাদের কাছে সকল প্রমাণ আছে, সত্য আছে, কিন্তু আমাদের জানানোর এবং ঐক্যবদ্ধ করানোর মতো আমাদের হাত নেই। বিজ্ঞানী ইতিমধ্যে একটি কৌশল নিয়ে কাজ করেছেন কিভাবে চক্রাকার প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা যায় এবং কিভাবে চক্রাকার প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করা যায় অনেক আগে থেকেই। কিন্তু এখানে আমরা এখনো কার্বন ডাই অক্সাইড এর মিথকে সমর্থন করছি। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ সকলকে জানানোর জন্য যথাসাধ্য করার চেষ্টা করছে যাতে আমরা সৃজনশীল সমাজ গঠনের জন্য এক ধরনের একত্রিত হই, কারণ আমাদের নিষ্ক্রিয়তা প্রতিদিন মানুষের জীবনকে ব্যয় করছে। বাঁচতে হলে দ্রুত এগোতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর সমাধান জানাতে হবে। এবং আমি এটা বলতে চাই যে এটি হচ্ছে একমাত্র সমর্থন। এখন আমি আমাদের কনস্ট্যান্টিন রেফারজনের কাছে যেতে চাই। শুভ অপরাহ্ন। প্রতি সপ্তাহে আমরা ব্রেকিং নিউজ প্রকল্পে বিশ্বজুড়ে জলবায়ু বিপর্যয় পর্যবেক্ষণ করি এবং কভার করি, এবং ইতিমধ্যে গত বছর 2020 সালে আমরা গ্রহ জুড়ে বিপর্যয়ের সংখ্যার একটি স্পাইক লক্ষ্য করেছি। এটি বেশ উদ্ভট ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে এক মাসেরও কম সময়ে আন্টার্কটিক ব্যতীত প্রতিটি মহাদেশে বিশাল বন্যা আঘাত এনেছে। তারা ঢেউয়ের মতো এসেছে বিশাল এলাকা জুড়ে, তারপর তারা একটু শান্ত হয়েছে। শুধুমাত্র একটি নতুন, এমনকি আরো শক্তিশালী আঘাত তারা অনুসরণ করার জন্য আমরা বিপর্যয়মূলক সিনক্রোনাইজেশন সূচনা দেখেছি। আপনি অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই প্যাটার্নটি লক্ষ্য করতে পারেন। আমরা এই নতুন ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম এবং এটি আমাদের সবচেয়ে খারাপ অনুমানকে নিশ্চিত করে। এই বছর অগ্রগতি অব্যাহত ছিল না, আজ বৃদ্ধি। এমনকি একক অঞ্চলের মধ্যে একটি দেশ, একটি রাজ্য বা এমনকি একটি শহর, সেখানে সমন্বয় রয়েছে। সারা বিশ্বের মিডিয়া এই একই অঞ্চলে বন্যা, আগ্নেয়গিরি এবং ঝড়ের অনেক উদাহরণ দেখায়। তারপর অস্বাভাবিক ঠান্ডা আবহাওয়া। গত বছর এবং আজকের সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্য এই প্রমাণগুলো সিনক্রোনাইজেশন সহ জলবায়ুতে কি ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করে। তো আমাকে বলুন, কেন কার্যত কেউ এই বিষয়ে কথা বলে না? মানুষ কি তা দেখতে পাবে না? আর কি প্রমাণ লাগবে? আপনি যখন পানির গভীরে ঘাড় দাঁড়িয়ে ডুবে যাবেন বা আপনার সন্তান ডুবে যাবেন, আপনাকে কি প্রমাণ চাইবেন? আমি দেরি না করে অভিনয় করবেন বিপর্যয় আপনি তাদের বিশ্বাস করেন বা তারা মোটেও পরোয়া করে না। এগিয়ে যান এবং তাদের বলুন যে জলবায়ু বিপর্যয়ে যারা মারা গেছে এবং যাদের রাস্তায় কিছু অবশিষ্ট নেই, তাদের আপনি বিশ্বাস করবেন না। প্রতিদিন আরো বেশি করে মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, শীঘ্রই বা পরে এটি আমাদের সকলকে প্রভাবিত করবে এবং তারপর আমরা কিছুই করতে পারি না। সুতরাং যখন এখনো সময় আছে, আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে, আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সৃজনশীল সমাজ গড়ে তুলতে এবং একসাথে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজতে হবে। গত সম্মেলনের মাত্র 4 মাসের বেশি সময় পার হয়েছে। আমরা এই সময়ে ঘটে যাওয়া বিপর্যয় এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতিতে আরো ব্যাপক পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করেছি। আমরা তথ্য সমস্ত উপলব্ধি উৎস ব্যবহার করেছি, আবহাওয়া পোর্টাল, জলবায়ু পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম এবং সংবাদ উৎস এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সামাজিক মিডিয়া এবং অন্যান্য, এবং আরো ভালো করে জানি যে এই সময়ের মধ্যে গ্রহে যে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিপর্যয় ঘটেছে সেগুলো আমরা বিবেচনা করিনি, কিন্তু আমরা যে ডেটাগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তাও হচ্ছে ভয়াবহ। দুর্ভাগ্যবশত এই 4 মাসের গ্রহে এত বেশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে যে এই সমস্ত ঘটনা সহ একটি ভিডিও পুরো সম্মেলন সময় নিতে হবে এবং হয়তো আরো বেশি।
সুতরাং আমরা আপনাকে শুধুমাত্র একটি ছোট অংশ দেখাবো সবচেয়ে বড় আকারের অস্বাভাবিক এবং ধ্বংসাত্মক এই 4 মাসের নিষ্ক্রিয়তার জন্য আমরা মানবতা হিসাবে কি মূল্য দিয়েছি তা দেখা যাক। Since our last conference, global crisis. The worst climates are turning before the eyes. 4 months have passed since the last conference. Global crisis that are already affects everyone, but even in this short period, the number of climate diseases has grown. That we observed happened during the live broadcast of the conference on সবচেয়ে খারাপ জলবায়ু 2021. এবং আমি কেবল দ্রুত উল্লেখ করতে চাই যে এই মুহূর্তে আমি মিশিগানে ডেট্রয়ে আছি এবং বর্তমানে যেমন আমরা বলছি এই মুহূর্তে আমাদের সেখানে একটি টর্নেডো সতর্কতা রয়েছে এবং এই মুহূর্তে ঘটছে এবং দ্রুত বজ্রপাতের সতর্কতা এবং আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে জলবায়ু থেমে নেই। সেই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের একযোগে বেশ কয়েকটি বড় বিপর্যয় ঘটছে। বেলজিয়ামে মানুষের বন্যার কবলে পড়েছে। রাশিয়ার ফেডারেশন প্রিন্সকি ক্রাইসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড স্থাপন করেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন ঠান্ডা তাপমাত্রা রেকর্ড ভেঙে যাওয়া এবং বহু বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো তুষারপাত ঘটেছে। এই সত্যটি জলবায়ু বিপর্যয় পর্যবেক্ষণের সূচনা বিন্দু হয়ে উঠেছে। আমরা জানতাম যে আগামী 4 মাসে তাদের অনেকগুলো হবে, কিন্তু কেউ এত বেশি আশা করেনি। এই মাসে জ্বরের উপাদানের আগের চেয়ে আরো ধ্বংসাত্মক মারাত্মক ছিল। সামনের দিকে তাকিয়ে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে পুরো মনিটরিং পিরিয়ড যা 4 মাসের বেশি একটি বড় আকারের বন্যা ছাড়া আরো একটি দিন অব্যাহত হয়নি। জুলাই মাসে চীন রেকর্ড বৃষ্টিতে আঘাত করেছে, যাকে সহস্রাধিক প্রবল বৃষ্টি বলা হয়েছে এবং জিনজিয়াং শহরে একই ভিন্ন 3 দিনের মধ্যে প্রায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত পেয়েছে। হেনান প্রদেশের বন্যায় 14.5 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কমপক্ষে 302 জন মানুষ মারা গিয়েছে এবং এই বিপর্যয়ে অবকাঠামো, কৃষি এবং কয়লা খনির শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়েছে, যার ফলে দেশে দীর্ঘস্থায়ী শক্তি সংকট দেখা দিচ্ছে। বাঁধ, বেড়িবাঁধ, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বন্যার প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হওয়ার আগে 25 জুলাই চীন টাইফুন ইনফা আঘাত হানে এবং ফলস্বরূপ 1.5 মিলিয়ন মানুষকে সরিয়ে নিতে হয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তি কেউ ভারতের বাইপাস করেনি এবং জুলাইয়ের শেষের দিকে সেখানেও ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিধ্বংসী বন্যা এবং ভূমিধসের দিকে পরিচালিত করেছে। ফলস্বরূপ 16.5 মিলিয়নের বেশি মানুষ প্রভাবিত হয়েছে এবং নিহতের সংখ্যা 420 ছাড়িয়েছে। 22 জুলাই মহারাষ্ট্রের চিলপুল এলাকায় খুব ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং হঠাৎ জল বাড়তে শুরু করে এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে এলাকা খুব প্লাবিত হয়ে যায়। এই লোকেদের তাদের নিজস্ব জিনিসপত্র বা নিজেদের জিনিস স্থানান্তর করার জন্য খুব বেশি সময় ছিল না, তাই তাদের বাড়িতে রেখে শহর ছেড়ে পালিয়েছে, কিন্তু আসার পর তারা নিজেদের জায়গায় তাদের বাড়ি দেখতে পায়নি, তাই বাড়িগুলো সম্পূর্ণভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং তাদের জায়গা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এদিকে আফগানিস্তানের নুরিস্তান প্রদেশে 28 থেকে 29 জুলাইয়ের মধ্যে মাত্র রাতারাতি একটি বন্যায় 170টি বাড়ি ভেসে গেছে এবং 113 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং অনেকে ঘুম থেকে ওঠারও সময় পায়নি।
শুধুমাত্র জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বিশ্বের 19টি দেশ বড় আকারে বন্যার কবলে পড়েছে এবং তাদের অনেকের জন্য এই ধরনের ঘটনাগুলো সাধারণ হওয়া থেকে অনেক দূরে এবং অধিকতর বড় আকারের বন্যা সংঘটিত ঘটনাগুলো একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আচ্ছা, যখন গ্রহের একটি অংশ ডুবে যাচ্ছে তখন অন্য অংশ জ্বলছিল। জুলাই মাসে ইউরোপ জুড়ে অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহের কারণে এবং অনিয়ন্ত্রিত দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ সার্ডিনিয়া ইতালি দ্বীপে এবং আগুনে একটি অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছেছে যা পূর্বে পর্যবেক্ষণে পুরো ইতিহাসে রেকর্ড করা হয়নি এবং দ্বীপের 15% বাসিন্দাদের জরুরিভাবে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের অনেকেরই ফিরে যাওয়ার জায়গা ছিল না। তাপ তুরস্কেও আঘাত হেনেছে যেটি তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি এবং মনসুরের অভিজ্ঞতা। আগুনে 30টি প্রদেশ গ্রাস করেছে এবং হাজার হাজার স্থানীয় বাসিন্দারা এবং পর্যটকদের জরুরিভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমি আগুনের মাঝে বাস করি। সাধারণত 8 থেকে 9 দিনে প্রায় 13,500 হেক্টর পুড়ে গিয়েছে এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান। দুর্ভাগ্যবশত প্রথম 4 থেকে 5 দিন হস্তক্ষেপের প্রভাবের কারণে বাতাস এবং তাপের কারণে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যায়। আমি প্রথমবার এই ধরনের অভিজ্ঞতা যেগুলো আগুন লেগেছে তা আমি কখনোই ভুলবো না এবং প্রবল বাতাস ছিল এবং অস্বাভাবিক তাপমাত্রার ভিতরে ঢালাঢালি করছিল। গ্রিসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 47.1 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, ফলে প্রাকৃতিক দাবানলের 1 লাখ হেক্টরের বেশি বনভূমি পুড়ে গেছে। আগুন শত শত ঘরবাড়ি ধ্বংস এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ তাদের গ্রাম ও শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আগুন নেভাতে আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে। জুলাই এবং আগস্টে অন্যান্য ইউরোপীয় এবং দেশগুলোতে ভয়াবহ বনের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্স, স্পেন, উত্তর মেসিডোনিয়া এমনকি ফিনল্যান্ডে বন পুড়ছে। একই সময়ে অন্য একটি মহাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার ডিক্সিতে আগুন শক্তি অর্জন করেছে। এটি রাজ্যের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় একক অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হয়েছে এবং নিউ ইয়র্কের আয়তনের 3 গুণ এলাকা পুড়ে গিয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করার মতো, জুলাই 2021 আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের পুরো ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ জাপানের শুধুমাত্র 19 থেকে 25 জুলাইয়ের মধ্যে গরমের কারণে 8,122 জন হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল এবং কমপক্ষে 23 জন মারা গিয়েছিল। এবং এর মানে হলো যে আমরা অদূর ভবিষ্যতে আরো দীর্ঘ তাপ তরঙ্গ আশা করি এবং আজকাল আমরা জানি তারা ইতিমধ্যে মানুষের মধ্যে মৃত্যু হার বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী উত্তর আমেরিকার মাত্র 6 দিনের অভূতপূর্ব তাপ প্রায় 700 জনের মৃত্যু ঘটিয়েছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে অস্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রার শিকার আরো অনেক অস্বাভাবিকভাবে যথেষ্ট। যখন উত্তর গোলার্ধে অস্বাভাবিকভাবে গরম ছিল তখন আন্টার্কটিকা থেকে আসা শৈত্যপ্রবাহের কারণে দক্ষিণ গোলার্ধে রেকর্ড কম তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়েছে, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলোতে। একই সাথে প্রচন্ড তাপপ্রবাহের সাথে বিশাল দাবানল বিশ্বকে ধ্বংস করতে থাকে। প্রবল বাতাস, উচ্চ তাপমাত্রা এবং গ্রহের অভ্যন্তরীণ ডিস্কগুলোর কারণে এগুলো বের করা বেশ কঠিন ছিল। 12 আগস্ট পর্যন্ত 6টি মহাদেশের মধ্যে 5টিতে আগুন লেগেছে। শুধু অ্যান্টার্কটিকাতে জ্বলছে না এবং ইয়ারকুটির অগ্নিকাণ্ডে আগস্টে চরমে পৌঁছেছে। ফেডারেল ফরেস্টের এজেন্সি অদূরে পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আগুনে 8.5 মিলিয়ন হেক্টরের বেশি বন ধ্বংস হয়েছে, যা অস্ট্রিয়ার আয়তনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটি 2021 সালের বিশ্বের সবচেয়ে বড় অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। আমরা যে ছবিটি দেখছি তা আমাদের হতবাক করেছে এবং অবশ্যই আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। ইতিমধ্যে শহরের কাছে যাওয়ার কারণে প্লেনে ধোঁয়ার কারণে একটানা পুড়ছে এবং পোড়া গন্ধ বের হচ্ছে। সেখানে আমরা আগুন নিভিয়েছি, সেখানে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, আমাদের চোখ দিয়ে জল চলে আসছিল, আমাদের চোখ ছিল এবং অবশ্যই এটি খুবই কঠিন ছিল।
অগ্নিকাণ্ডের পর 25শে আগস্ট ইয়ারকুটিয়ার প্রবল বর্ষণে কাদা পানির সৃষ্টি হয় এবং কয়েকদিন পরে প্রথম তুষার পড়ে, যা বছরের এই সময়ের জন্য অস্বাভাবিক। ইয়ারকুতিয়া গ্রহের একমাত্র অঞ্চল নয় যেটি আগুনের পরপরই মারাত্মক বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। ইতালি, ফ্রান্স, গ্রিস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একই ঘটনা ঘটেছে এবং তুরস্কে পানির উপাদানের কারণে ৭৭ জন মারা গিয়েছে। এদিকে ডিক্সি ফায়ার ছাড়াও ক্যালিফোর্নিয়ায় আরো দুটি বড় আগুন চলছে এবং ম্যাকফায়ারল্যান্ড আগুন এবং কলোরাডো আগুন এবং আগস্টের গোড়ার দিকে রাজ্যের ভূখণ্ডটি মারাত্মক খরার কবলে পড়েছে এবং স্থানীয় জলাধারে জলের স্তর গুরুতরভাবে কমে গিয়েছিল। এর ফলে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায় এবং কয়েক হাজার মানুষ বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরের ঐতিহাসিকভাবে শক্তিশালী হারিকেন ইডা যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানে। এটি মাত্র একদিনকে ক্যাটাগরি 2 থেকে 4 ক্যাটাগরিতে পৌঁছে যায় এবং 241 কিলোমিটার গতিতে পৌঁছে যায়। বাতাস 5 মিনিটের মধ্যে চলে গেল এবং তারপর সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। অতীতে হারিকেন ভূমিতে আঘাত হানলে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু ইডা একটি কৌতূহলপূর্ণ বিরতি মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে আরো 6 ঘন্টায় আরো তীব্রতা বজায় রাখে। তো সময়ের জন্য এটি এমনকি মিসিসিপি নদীর প্রবাহকে উল্টে গিয়েছিল। এমনকি আরো অস্বাভাবিকভাবে হারিকেনটি প্রায় 2400 কিলোমিটার অভ্যন্তরীণভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং 22টি রাজ্যকে প্রভাবিত করেছিল এবং নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সিতে ঐতিহাসিক বন্যার কারণ ঘটেছিল এবং বন্যার পানি বেসমেন্টে লোকদের ধরে নিয়েছিল এবং যেখানে আসন্ন ঝড় থেকে লুকিয়েছিল এবং অনেকে তাদের গাড়ির ভেতরে মারা গিয়েছিল যা ঝড়ের উঠে পড়েছিল। ইডা 96 জনের জীবনে নিয়েছিল এবং 14 আগস্ট হাইতিতে 7.2 মাত্রার ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প আঘাত এনেছিল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই দ্বীপে 2000-এরও বেশি বাসিন্দার জীবন নিয়েছিল এবং 650,000 ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রায় 30,000 পরিবার তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছিল। প্রাণঘাতী ভূমিকম্পের পরপরই হাইতিতে শক্তিশালী ঝড় গ্রেস আঘাত হানে এবং শক্তিশালী আশ্রয়ের আঘাত যেহেতু তাদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভূমিকম্পের পর আমাদের কিছু লোক আছে যারা ভেতরে যেতে ভয় পায় কারণ তাদের ঘর কংক্রিটের এবং তারপরে তাদের জন্য বাইরে ঘুমাতে ভালো হয় তাদের, যা এটিকে আরো খারাপ করে তোলে। এটি ভূমিকম্পের সঠিক পরে এবং আমাদের ঘূর্ণিঝড়ের মতো এটি হারিকেন ছিল এবং তারপরও তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছিল এবং কংক্রিটের বাড়ির নিচে ঘুমা তাদের জন্য ঠিক মনে হচ্ছিল না। আগস্টে বিশ্বজুড়ে বিপর্যয়ের এবং বন্যা একযোগে চলছিল। নাইজেরিয়াতে 10,000 বাসিন্দা প্রভাবিত হয়েছিল এবং কয়েক ডজন লোক মারা গিয়েছিল। ভেনেজুয়েলায় বন্যায় 220 জন প্রাণ হারিয়েছিল এবং হাজার হাজার মানুষ প্রাণহানি হয়েছিল। একই মাসে গ্রহের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙেছে। কিছু জায়গায় তাপমাত্রা 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, আমি সিসিলিতে একজন ইতালিয়ান সারাকিউজ প্রদেশে 48.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা যা আমাদের অঞ্চলে নিবন্ধিত হয়েছিল। আমরা উচ্চ তাপমাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছি কিন্তু এই ধরনের শিখরগুলোতে নয়। গ্রিনল্যান্ডে 14 আগস্ট ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বৃষ্টি হয়েছিল। এর আগে তুষারপাত ছাড়া সেখানে অন্য কোনো ধরনের বৃষ্টিপাত হয়নি। আগস্ট মাসে ধরে জলবায়ু বিপর্যয়ের সমন্বয় সাধন সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে। কিছু দিনে গ্রহটি একযুগে বিপুল সংখ্যক রেকর্ড ব্রেকিং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল। আমরা যে জলবায়ু বিপর্যয় দেখেছি তা 1.5 মাসেরও কম সময়ে যা ঘটেছে তার একটি ছোট্ট অংশ। হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সৃজনশীল সোসাইটি ছাড়া যে জীবনগুলো কখনো ফিরিয়ে আনা যায় না তা প্রতিদিন মূল্যায়ন করবে। Without a creative society.
Константинова, у меня возникает один вопрос. Сколько еще должно погибнуть человек по всему миру, чтобы мы с вами поняли, что происходит с климатом и с нашей планетой? И кто гарантирует нам, что среди этих людей... আমি যা দেখছি তারপরে আমি একটি প্রশ্ন আছে Все перечисленные факты указывают, এবং জলবায়ুতে যা ঘটছে তা что с каждым днем পদক্ষেপের আগে বিশ্বজুড়ে আরো অনেক মানুষ মরতে হবে এবং আপনি বা আমি যা আমাদের সন্তানদের সেই লোকদের মধ্যে থাকবে না তা নিশ্চয় তাদের এই সমস্ত তথ্য আমাদের বলে দেয় যে আমাদের গ্রহে কি করছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতিদিন আমরা কিছুই করি না, পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। অগ্রগতি তাকান গত 4 মাসে কিভাবে পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে, এটি শুধুমাত্র খারাপ হতে যাচ্ছে। আর এখন থেকে 1 বছর হবে আমাদের বলা হয়েছে 2060 সালে বিপদ আসবে, কিন্তু আমরা বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত মানুষ আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যদি কিছু পরিবর্তন না করি তবে 2060 সালে থাকবে। আমরা সবাই চাই যে আমাদের শান্তিপূর্ণ শক্তিশালী এবং মূলত 2060 সালে শান্ত এবং মঙ্গলে আয়তন হবে। আমরা দেরি না করে এখনই কাজ করি, সবাই সঠিক কাজ করতে হবে। প্রথমত শর্তটি যেমন আছে তেমনই গ্রহণ করুন, এতে প্রবেশ করুন এবং নিজেদের জন্য সাজান বুঝুন। আপনি যেখানে সোফায় বসেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো আগ্রহ হয় না, তখন বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য আপনার কাছে আসে খণ্ডিত এবং বিকৃত। ভেতরে আপনি সন্দেহ দ্বারা জড়িত, কিন্তু যখন আপনি নিজেদের জন্য অনুসন্ধান শুরু করেন আপনি বাস্তব চিত্র এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখতে পান। সারা গ্রহের উদাসীন মানুষদের এমন কর্মকাণ্ডের জন্য ধন্যবাদ। এই সম্মেলনে জন্ম হয়েছে আমাদের গ্রহে আসলে কি ঘটছে তা দেখার জন্য, এটি আমাদের বোঝার জন্য। আচ্ছা, একবার আপনি বুঝতে পারবেন যে একটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তৈরি করা আমাদের একমাত্র সুযোগ। এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর সম্পর্কে সমস্ত মানুষকে অবহিত করা, তাদের গ্রহের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করা, আমাদের সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং যাতে খুব দ্রুত সমগ্র বিশ্বকে জানাতে পারে এবং এটি যত্ন সহকারে করুন যাতে প্রত্যেকে বুঝতে পারে যে এটি তাদের জন্য এবং প্রয়োজন এবং গুরুত্বপূর্ণ। এবং সৃজনশীল সমাজে গড়ে তোলার সবচেয়ে কঠিন পর্যায় হলো প্রথম অবহিত করার পর্যায়, যখন লোকেরা সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবে যে সৃষ্টিশীল সমাজ আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। একত্রীকরণ প্রক্রিয়া এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলো দ্রুত ঘটবে, তবে এটি হওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেকে চেষ্টা করতে হবে। এটিকে অপরিচিত হিসাবে দেখবেন না, এটি আপনার বাড়ি, এটি আপনার জীবন এবং এটি আপনার সম্প্রদায়। এখন কিছু মানুষ অগ্রসর এবং অভিযোগ আসে এই তথ্য, কারণ আপনি আপনার কাছে আবেদন করি, এটি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রসর ভয়ের জন্ম দেয় এবং এই একমাত্র জিনিস যা মানুষকে থামানো হলো হচ্ছে ভয়। আমরা ভয় পাই এবং এটি আমাদের সত্যি শুনতে চাই না। যদি এটি আমাদের ভয় পাই বা এটি সম্পর্কে শুনতে না চাই, আমাদের কান এবং চোখ বন্ধ করি, যা ঘটে তার মানে এই নয় যে এটি ঘটতে থাকবে না। আসুন সৎ হই এবং স্বীকার করি যে সবাই ভয় পায় এবং এটি স্বাভাবিক। শুধুমাত্র অস্বাভাবিক না বা দায়িত্বজ্ঞানহীন অবহেলিত ব্যক্তি পায় না, কিন্তু প্রকৃত সাহস ভয়ের অনুপস্থিতিতে নয়, এটি হলো এর উপরে যা রাখার সক্ষমতা। সর্বোপরি ভয়কে কাটিয়ে সত্য কথা বলার মাধ্যমে আমরা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠি। ভয়ের সাথে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার এবং উট পাখির মতো বলিতে মাথা লুকিয়ে রাখার চেয়ে এটি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক বেশি কার্যকর এবং সমীচীন। আমরা উট পাখি নয়, আমরা মানুষ এবং আমরা সত্য দেখতে পারি। এটি আমাদের সবার মধ্যে এটি সত্য বলার সাহস অবহিত। এখনো জানার প্রক্রিয়া আমরা এই জাতীয় বিবৃতিগুলো পাই,
কেন আপনি ক্রমাগত আমাদের ভয় দেখান? কথা বলে লাভ নাই, কিছু করলে ভালো হবে। আমি একটি সহজ উদাহরণ দিতে চাই যে আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা করুন যে আপনি আপনার বাড়িতে একটি আরামদায়ক বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন এবং মাঝরাতের দিকে আপনি একটি মিষ্টির ঘুমের মধ্যে ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার ঘর জ্বলতে শুরু করে এবং আপনি এটি সম্পর্কে জানেন না, কিন্তু পাশ দিয়ে প্রতিবেশী তা দেখছে। তারা আপনার বাড়িতে ছুটে আসে এবং আপনার দরজার কড়া নাড়তে থাকে আপনাকে জানানোর একমাত্র উদ্দেশ্যে, কারণ তারা জানে যে যদি আপনি আপনার বাড়িতে আগুন দেখতে পান আপনি ব্যবস্থা নেবেন এবং নিজেকে, আপনার প্রিয়জনকে এবং আপনার প্রিয়জনকে বাঁচাতে চাইবেন। আমাকে বলুন, এই ক্ষেত্রে দরজায় নক করা কি একটি অলস বকাবকি, অথবা আপনি বরং ঘুমাবেন? কেন বিরক্ত করবেন? আপনি এবং আপনার প্রতিবেশীদের করার জন্য যথেষ্ট আছে, তাদের আবর্জনা তুলতে যেতে হবে এবং এটি আপনার জন্য নয়। এটি জানানোর অর্থ কি এবং এটি এখন কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ? And more of it. Thank you. September 2021. In September, synchronization of volcanic activity in different parts of the planet was recorded. Eruption of the Cumbra Vieja volcano covered the island of La Palma in Spain with red-hot lava. Lava flowing at the speed of 700 meters per hour had already destroyed more than 2,500 houses. Over 7,000 residents were evacuated, and the evacuation continued even a few months later. Atención, atención. Habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen las viviendas. Por favor, desalojen las viviendas. It's horrible. It's horrible how to see the volcano, the lava slowly eating the houses, and the lava eats the houses of my family and my friends. And horrible for the people. The people running, crying. I don't know what to do. Where I go? Where I sleep? Where I eat? What is my life? What is my where? What? No, where? Where is my house? And nowadays, we have people living in cars, 2 bedrooms flat, living 14 people. Lava absorbs everything in its path. Entire cities, pastures, plantations, agricultural lands. The island gradually gets covered with toxic volcanic ash, while the air gets poisoned. Scientists said they could not predict when the eruption would end. That same month, on the other side of the Earth, in Hawaii, a new eruption of Kilauea volcano began. The US Geological Survey raised the danger level to the highest one. Europe's largest active volcano, Etna, also erupted in September. The ash column rose 9,000 meters high. In the first week of September, residents of Mexico were hit by a number of extreme natural disasters. The center state of Hidalgo experienced severe flooding. In one of the hospitals, oxygen supply devices stopped working due to a power outage. As a result, at least 17 people died. An earthquake of 7.1 magnitude occurred in the state of Guerrero in southwestern Mexico. Its hypocenter lay close to the surface of the Earth at a depth of only 10 kilometers, so the tremors were felt across a long distance. On September 27, an earthquake struck the island of Crete. The European Seismological Center initially reported the magnitude of 6.5, but it was later downgraded to 6.0. The epicenter was located 20 kilometers from the capital of the island of Heraklion. The depth of the hypocenter of the earthquake was also small, about 10 kilometers. It is worth noting that compared to the same period last year, there are more earthquakes with magnitude above 6. Additionally, the amount and magnitude of aftershocks are also increasing, which indicates alarming dynamics. The super typhoon Chantu hit the northern islands of the Philippines.
bringing destructive winds and torrential rains. It became one of the worst storms of 2021. The wind speeds reached 260 kilometers per hour. The typhoon left the region without electricity and forced evacuation of more than 11,000 people. The consequences of the Chantu were felt by the people of China, South Korea, and Japan. In September, waves of abnormal heat covered new regions of the planet. For the Northern Hemisphere, such temperatures at the end of September are extremely abnormal. October 2021. The heat records continued in early October, as October 2nd became the hottest day in the history of 4 countries all at once: Iran, Morocco, China, and South Korea. Cyclone Shaheen brought a disastrous flood to the desert. A devastating storm and hail hit Muscat, the capital of Oman. The city streets were flooded, power supply facilities and roads were damaged. 13 people died. More than 5,000 local residents were forced to leave their homes. In just one day, Muscat received double the average annual rainfall. Such a disastrous phenomenon occurred for the first time in the history of this country. In October, a large number of storms with abnormally large hailstones were reported across the world. Hailstones of about 15 centimeters in size hit Libya along with rain and squally winds. Huge hailstones pierced the roof of houses, damaged cars, and building facades. Australian residents became victims of a similar natural disaster. The size of the hailstones reached 16 centimeters, which is a record for this country. Huge blocks of ice damaged cars and buildings. The hail fell with such force that it even pierced the roof of a shopping mall, from where about 400 people were promptly evacuated. Another anomalous fact is that Australia was hit by hailstorms more than 10 times during October. Europe was hit simultaneously by 2 powerful storms, which affected the territories of over 10 countries. Strong winds damaged power lines, disrupted railway traffic, demolished roofs of houses, and uprooted trees. In September and October, cataclysms cascaded over the territory of Italy. In the northern and central parts, there was a storm with heavy downpours. 7 tornadoes hit the north of the country on September 19. And on October 5, rain, hail, and tornadoes covered the historical center of Catania and caused serious damage to residential buildings and businesses. A day earlier, severe floods hit several provinces of Italy, setting a European precipitation record. A strong storm broke out, causing record rains, floods, and landslides. Meanwhile, over 500,000 lightning strikes were registered within 48 hours. It was just one rain. There was so much lightning that I can't remember for all my life. I shot it on my video camera. I was video recording, just having time to take pictures of the lightning. You can't imagine how many of them there were. Well, before all that, there was such a strong gust of wind that I had to hold on to the doors of the entrance. I was just being blown away. I was just parallel to the ground. I mean, the wind was so strong. I don't know what it was, a tornado or whirlwind. In general, I just saw that some deliveryman boxes flew away. Then I realized that something was about to happen that was unrealistically strong. November 2021. People in different parts of the world experienced abnormal rainfall in November as well. A hailstorm swept over the Spanish island of Majorca. The city of Calarajada was affected the most. In just 15 minutes, the streets of the city were covered with a layer of ice up to 30 centimeters deep. Egypt was hit by downpours, thunderstorms and hail, which is extremely rare in these latitudes. The bad weather washed scorpions out from under the shelters, resulting in people's deaths and hundreds of bite victims. Record snowfalls have hit the northeast of China. Snow is rare in this region, and it never snowed in early November before. In many provinces they declared the red, the highest level of weather danger.
The height of the snowdrift reached 41 centimeters, which became a record over the last 116 years. The cold snap and snowstorms damaged over 37,000 hectares of arable land and thousands of farmlands. On November 14th, that is in the last month of spring for the Southern Hemisphere, Australia faced the most severe cold and snowfalls in the last 70 years. Up to 30 centimeters of snow fell in some areas. Heavy rains caused flooding and catastrophic landslides in Indonesia. In some areas, the depth of floodwaters reached 2.5 meters. More than 8,000 people were affected. The city of Jeddah in Saudi Arabia was hit by a storm with rains. In a few hours, 1.5 years worth of precipitation fell. The desert was covered with rivers. The cars on the roads were literally drowning in streams of sand and water. On November 15, a large-scale flood hit the residents of British Columbia in Canada. In the city of Hope alone, more than a month's worth of precipitation fell within a few days. Tens of thousands of people were left without electricity. A mass evacuation was carried out. The flooding triggered dozens of landslides, which killed at least 4 people and trapped 275 in their cars in between 2 landslides of a mountain highway. Following this unprecedented flood, a record snowfall hit the residents of Canada. Uncle's house is in the water. My cousin, who just finished having a baby in Kamloops 2 days ago, their house is totally flooded. They have nowhere to go back home. In November, 66 tornadoes were recorded across the United States. Meteorologists note that a tornado outbreak at this time of year is completely abnormal for the country. In the south of Iran, 2 powerful earthquakes of 6.0 and 6.3 magnitudes were registered, which occurred just 1 minute apart. The hypocenter of the seismic event lay at depth of up to 10 kilometers. The earthquakes were so powerful that they caused a mountain to collapse. In addition to Iran, the tremors were also felt by the residents of the United Arab Emirates. Over the past 4 months, we have once again seen the fact that cataclysms are becoming more and more anomalous, unpredictable, and destructive. We need to face the truth. We are not ready for this. Every day, natural disasters destroy the lives of millions of people. During these 4 months, we could have done a lot about building the creative society, but we are doing nothing. How many more casualties will it take before we realize this? And that's only 4 months. I want to emphasize that this is only the officially announced data. That is, in fact, there are many more. Here's your proof. And are we going to wait for more? How long? A year, 2, 3? Are we going to wait for that number to turn into 10 digits? If we don't wake up right now, climate, euthanasia is our inevitability. The most valuable thing we can do for our loved ones and for ourselves is to wake up, to inform everyone who is still unaware or hesitant about the looming climate threat, and unite in the creative format of society to survive the consequences of global climate change on our planet. Only then we do have a chance. Right now,
you will watch the most relevant and unbiased video that is available today. It fully reflects the current situation in our society and answers all the most important questions of mankind. Humanity's last war has already begun. The enemy is advancing from all sides. He is to annihilate all human beings and destroying our common home, our planet. In just last 4 months of undeclared war, we have lost a lot of our territories. This ruthless external enemy who took us by surprise has claimed many human lives, sparing neither infants nor the elderly, nor women. His tactics of war are aggressive and unpredictable. He floods, he blows up, he sweeps away by the winds. He burns and destroys by radioactive emissions. He shakes the ground beneath our feet. And before he claims our lives, he mercilessly tortures us with hunger and thirst and forces us to watch our loved ones die, while we keep being silent and inactive. In the meantime, collaborationists are imposing the image of a false internal enemy on us, taking side of the real external enemy. And we listen to these collaborationists who carry on disinforming and dividing us. They divert our attention from the true external enemy and claim that our enemy is internal, which we have produced by our anthropogenic factor, and that it is all the fault of carbon dioxide, which they promise to deal with in the near future. But in fact, they only care about their personal gain, and again, they want to make money out of our grief and lives. The collaborationists lied to us that there is no war, and at the same time, they shut our mouth so that we do not talk about the real external enemy, but allow us to talk only about ecological problems and carbon dioxide rising. ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আজ এমন একটি স্বামী মানুষ আছে যা প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির পক্ষে সারাংশ অধ্যয়ন করছে এবং উপলব্ধি করছে এবং সমস্ত মানব জাতিকে বেঁচে রাখতে সহায়তা করেছে। এবং মানে আমাদের এমন একটি সমাজে পরিস্থিত হয়েছে এবং আমরা সবাইকে একত্রিত হতে এবং সর্বোপরি সবার বাইরের শত্রুকে ইতিমধ্যে গড়ে আনতে এবং এটি আমাদের সন্তানকে এবং পৃথিবী করতে সহায়তা করেছে এবং এই বিষয়গুলো আমাদেরকে একত্রিত করতে এবং এই বিষয়গুলো আমাদের জটিলতা এবং জটিল থেকে জটিল বিষয়গুলোকে নিতে সহায়তা করছে এবং আমরা এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছি এবং যে বিষয়গুলো এবং আমাদের একমাত্র বিষয় যে জিনিস সেটা হচ্ছে মানবতা। এবং সেই সময়টি চলে আসছে যে সময়ে আমরা সবাইকে একত্রিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং সবার সাথে একত্র হয়ে এবং আমরা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারি। এবং আপনি যদি একসাথে যুক্ত থাকেন এবং বীরদের সারিতে আছেন যারা রক্ষা করবে এবং মানবতা শেষের যুদ্ধে ইতিমধ্যে চলছে, এটি যুদ্ধগ্রহ এবং গতিশীলতার সময় এবং আমাদের বুদ্ধির শক্তি এবং আমাদের সমস্ত সংস্থা আমাদের সমস্ত সম্ভাবনা এবং মুষ্টিতে একত্রিত করতে এবং ফ্রন্টকে যুক্ত করতে এবং একত্রিত সবার সাথে যুক্ত হতে আমাদেরকে সহায়তা করবে এবং আমাদের এখানে আর কোনো সম্ভাবনা নেই এবং অন্যথায় আমরা মারা যাব।
এবং এখন আমাদেরকে সকলের উপর ডিপেন্ড করতে হবে, এবং যেটা আমাদের শত্রু হিসেবে একত্রিত যুক্ত হয়েছে এবং সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে ইতিমধ্যে অনেক কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। এবং আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, আপনি অপেক্ষা করবেন এবং আপনার বাড়িতে এটি নির্মম বাহিরের শত্রু আঘাত করে আপনি কে, কাপুরুষ না বীর, এই প্রশ্নের উত্তর এখন জরুরি। এই সময়ে যখন বহিরাগত শত্রু আপনার বাড়িতে ধ্বংস করছে, আপনার মা বোন স্ত্রী কন্যাদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যোদ্ধা এবং আমাদের অবশ্যই আমাদের নিকটতম এবং প্রিয়তমদের রক্ষা করতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় সাহস হচ্ছে নিঃস্বার্থতা, সময় নিয়ে আসা এবং সত্যিকার অর্থে এটা হচ্ছে বীরত্বের বিষয়। এটি আসলে যুদ্ধ, এমন একটি যুদ্ধ যেখানে আমরা হারাই যা আমরা খুব প্রিয় রাখি, আমরা আমাদের প্রিয়জনকে হারাই, আমরা আমাদের জীবন হারাই। তারা আমাদের বলে যে এটি সবাই বস্তু শাস্ত্র বিষয়, আমাদের নৃতাত্ত্বিক ফ্যাক্টরকে দায়ী করতে হবে এবং সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্য আমাদের যা করতে হবে তা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন কমাতে। কিন্তু হয়তো না, তারা বলে যতক্ষণ পরিস্থিতি আরো খারাপ না হবে ততক্ষণ পরিস্থিতিকে ধরে রাখতে হবে। এবং যখন তারা আমাদেরকে মিথ্যা খাওয়াচ্ছে, প্রকৃত শত্রু জলবায়ু এবং নির্মমভাবে আমাদের গ্রহকে আক্রমণ করছে। সক্রিয় শত্রু এবং আক্রমণকে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এবং এর মধ্যে তারা মিথ্যা কথা বলছে এবং এটি আমাদেরকে মগজ ধোলাই করছে। কে এটি করছে? যাদের আমরা সত্যি তাদের আসল নামে ডাকি কোলাবোরেশন, তারা মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। শুধু ভয়ঙ্কর তথ্যগুলো দেখুন, মাত্র 4 মাসে আমাদের সাধারণ শত্রু জলবায়ু এতই অঞ্চল দখল করে নিয়েছে যতটা বছরের পর বছর ধরে দখল করেনি, এবং বেশিরভাগ মানবতা এটি সম্পর্কে বেখবর। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আজ এমন শালীন মানুষ আছে যারা প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীল সমাজ প্রকল্পের সারাংশ অধ্যয়ন করেছে এবং উপলব্ধি করেছে যে সমস্ত মানবজাতির বেঁচে থাকার জন্য এটি একমাত্র উপায়। রাজনীতিবিদ, পুরোহিত, ব্যবসায়ীদের আজ আমাদের মাঝে জড়ো হয়েছে, তারা বিশ্বাসঘাতক নয়, তারা আমাদের সমর্থন। মানবতা আজ আমাদের সাথে সম্মানিত এবং যোগ্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি দেখে আমরা রোমাঞ্চিত। আমরা রোমান ক্যাথলিক চার্চের পুরোহিত জোসেফ স্টানিসের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আজ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিয়েছেন যে মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস আন্তর্জাতিক প্রকল্প ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে আশীর্বাদ করেছেন। আমরা তাদের বোঝার জন্য এবং সৃজনশীল সমাজ প্রকল্পে তাদের সমর্থনের জন্য এডগার ব্রাইনকে ধন্যবাদ জানাই। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি জানেন, জার্মানির প্রাচীনতম মসজিদের ইমাম সম্মানিত আমির আজিজের সমর্থনের কথাগুলো খুব গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, এবং সোমার লিগর মেয়র জোসেফ কার্ডিনার্স কিভাবে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির 8টি ভিত্তির গভীরতা বুঝতে পেরেছেন তাতে খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছে। কাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের বাস্তুবিদ, ভূতন্ত্র এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রীকে প্রতিনিধি আসকার নুগমানের সমর্থনে আমরা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি, যিনি কাজাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের অনুরোধে সম্মেলনের বক্তব্য দিয়েছেন, এবং আমরা কাজাকিস্তানের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির প্রতি তার
মনোযোগ এবং সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। টোঙ্গা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক চিঠিতে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি। যদিও সে অনুষ্ঠানে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারেনি, তার অংশগ্রহণ ও যত্নে আমরা খুবই খুশি। সুরেন ওকমিনান এবং আচার্য বিশ্বনাথন হোসনাবিকেও ধন্যবাদ। আমি আমার হৃদয় গভীর ছুঁয়েছে তুষান যখন তিনি বলেছেন যে ভবিষ্যতে সেরা বিনিয়োগ হলো ক্রিয়েটিভ সোসাইটির একটি বিনিয়োগ। এটি সত্যি ভবিষ্যতের একটি স্বাধীন সমাজে বসবাস করার জন্য আমরা সত্যি এখন আমাদের নিজস্ব সম্পদ বিনিময় করি এবং আজ বিশ্বে যা ঘটেছে তার বাস্তবতা দেখে আমি নিশ্চিত যে সৃজনশীল সমাজ সত্যি একটি সেরা বিনিয়োগ। আজ আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সর্বোপরি সাধারণ বাহ্যিক শত্রু ইতিমধ্যে আমাদের ঘরে রয়েছে, এটি ইতিমধ্যে আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের পিতা মাতাকে ধ্বংস করেছে, এটি আমাদের ভবিষ্যৎকে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের একটি অভ্যন্তরীণ শত্রু রয়েছে যা সহযোগী তাদের বিন্যাস সমর্থিত। এটি সমাজের বুকবাদী বিন্যাস যা আমাদের ৬,০০০ বছর ধরে বিভক্ত করে চলছে এবং এটি আমাদের দ্বার প্রান্তে নিয়ে এসেছে। সকল নবী এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা একভাবে আমাদের নবীদের আমাদের পবিত্র পিতাদের এবং সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কথা না শোনার জন্য বেছে নিয়েছি, যারা শতাব্দী ধরে আমাদের কথা বলেছে। এখন কি হবে? আমরা এখন কি ছেড়ে দিতে হবে? এখন কি হবে? আমরা কি আমাদের কি ছেড়ে দিতে হবে? আমরা কি ধ্বংসকারীদের কাছে আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিব? কিন্তু আমরা তো মানুষ, আমরা এক পরিবার। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য, আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতির জন্য, আমাদের জন্য লড়াই করার কিছু আছে। Have an internal enemy supported by collaborationists. It is the consumerist format of society that has been dividing us for over 6,000 years. And now it is bringing us to the brink. All the prophets warned of this. But unfortunately, we stubbornly chosen not to hear our prophets, our holy fathers, and all the intelligent people who have been telling us that for centuries. And now what? Do we have to give up? Are we going to give up our home to the destroyer? But we are human beings. We are one family for the future of our children, for the memory of our ancestors. We have something to fight for. প্রিয় দর্শক, আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরা বোঝাপড়া, মন্তব্য এবং প্রশ্ন সহ ভিডিও রেকর্ডিং, ইমেল, ইনফরমেশন alatra.society.com এ পাঠাতে সাথে থাকুন, কারণ আমরা যে জলবায়ু সংকট এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের মুখোমুখি হচ্ছি সে সম্পর্কে আরো মর্মান্তিক তথ্য শুনতে পাবো। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা পুরো সম্মেলনের সময়কাল জুড়ে একমাত্র সাধারণ সম্পর্কে কথা বলবো। এই ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না। এখন আমরা জার্মানির সৃজনশীল সমাজের অংশগ্রহণকারীদের কাছে
শব্দটি পাঠাতে চাই, যারা এই সম্মেলনে সেলিব্রিটি, রাজনীতিবিদ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানোর সাথে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন। আসুন তাদের সামাজিক পরীক্ষাগুলো সম্পর্কে শুনি। Individuals to this conference. Let's hear about their social experiment. হ্যালো প্রিয় বন্ধুরা, এই সৃজনশীল সম্মেলনে জার্মানি প্রতিনিধি করা আমাদের জন্য আজ একটি বড় সম্মানের। আজ ইতিমধ্যে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা চমকে দেওয়ার মতো এবং রক্ত ঠান্ডা করে দেয়। সর্বোপরি আমরা সম্প্রতি এটি আমাদের নিজের চোখে দেখেছি। আমরা নিজের জানি যে উপাদানগুলির ক্রোধের অঞ্চলে এটি কেমন অনুভব করে। আমরা আপনাদের মনে করিয়ে দেই যে এই গ্রীষ্মে জার্মানিতে একটি অভূতপূর্ব বন্যা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের আশ্রয় হারিয়েছে এবং দুর্ভাগ্যবশত তাদের জীবন হারিয়েছে। এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো যে সরকারি সংস্থাগুলো শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। যখন আপনি বুঝতে পারেন যে জলবায়ু বিপর্যয়ের আগে সমস্ত দেশ সমান, যা বৃদ্ধি পায় দিন দিন, এবং তাদের শক্তি, তাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর নির্বিশেষে আরো ধ্বংসাত্মক শত্রু আক্রমণ করে। এই জলবায়ু এটি সমস্ত মানব জাতির বেঁচে থাকার জন্য সত্যিকারের হুমকি। এই সংকটময় পরিস্থিতির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং ঐক্যের আহ্বান জানাতে এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাদের পরিচিত করেছে। এই প্রক্রিয়াটি মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসে একটি বড় আকারের সামাজিক পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে, যার ফলাফল আমাদের হতবাক করেছে। আমাদের জার্মান অংশগ্রহণকারীদের একই নিম্নলিখিত সংস্থাগুলোর প্রতিটিতে ৩,০০০-এরও বেশি চিঠি পাঠিয়েছে। ইউএন, ডব্লিউএইচও, ডব্লিউএমও, আইপিসিসিএ এবং ইউরোপীয় সংসদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদদের, তারাই যাদের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। ৪ মাস ধরে অংশগ্রহণকারীরা অক্লান্তভাবে এই হাজার হাজার চিঠি খামে মেলের মাধ্যমে তাই যাতে তারা ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। এই বিশ্বখ্যাত সংস্থাগুলোর প্রতিটি প্রতিনিধি, যা সারা বিশ্বে মানুষ নির্ভর করে, একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। এতে আমরা বর্তমান পরিস্থিতির সমালোচনা বর্ণনা করেছি এবং তাদেরকে সম্মেলনে বক্তব্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি, যদি তারা মানবতার ভাগ্যের প্রতি উদাসীন না হয়। এবং আমরা একটি খুব হতাশাজনক ফলাফল পেয়েছিলাম। পুরো তালিকার মধ্যে মাত্র কয়েকজন সাড়া দিয়েছে, বাকিদের জন্য সচিব প্রত্যাখ্যান নিতে সাড়া দেয়। এই পরিস্থিতি প্রথমে আমাদের অবাক করে দেয়, তবে এর জন্য ধন্যবাদ। আমরা আমাদের ভোক্তা সমাজের বিশ্ব ব্যবস্থার একটি সম্পূর্ণ স্তর আবিষ্কার করেছি এবং আমরা নিশ্চিত যে রাজনীতিবিদ বা অন্য কেউ এটি জানেন না। তবে আমরা আজ এই গোপনীয়তা আপনার কাছে প্রকাশ করব। সবকিছু সচিবদের দ্বারা সম্পাদিত। আমাদের একটি ইভেন্ট, আমাদের সদস্যরা বিখ্যাত একজন অসামান্য ক্রীড়াবিদকে সাক্ষাৎ করেছেন এবং আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটি পরিণতি হিসাবে তিনি একজন ক্রীড়াবিদ হওয়ার পাশাপাশি এখন একজন রাজনীতিবিদ, যার অর্থ জনগণের জন্য কেবল সচিবদের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগে তিনি একজন সৃজনশীল সমাজের ধারণাকে সমর্থন করেন এবং সম্মেলনে অংশ নিতে সম্মত হন। এবং আরো যোগাযোগের জন্য তিনি তার সচিবের নাম্বার দেন, কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ করা হলে দেখা গেল ভিন্ন কথা। সচিব বলেন, আপনি যা করেছেন তা আকর্ষণীয়, এটি প্রয়োজন, কিন্তু তা নয়। এবং এখানে প্যারাডক্স, আপনি ক্রীড়াবিদ রাজনীতিবিদের সাথে কথা বলেন আগে, হ্যাঁ সবকিছু আকর্ষণীয়, কিন্তু আপনি সচিবের সাথে যোগাযোগ
করেন এবং এটি তা নয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সিদ্ধান্ত নেবে রাজনীতিবিদ নাকি সচিব। আমরা রাজনীতিবিদদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে অভ্যস্ত। আমরা আশা করি তারা আমাদের জন্য সবকিছু করবে এবং রাজনীতিবিদরা পালাক্রমে দায়িত্ব পরিবর্তন হবে। আচ্ছা, সচিবগণ, কেন সচিবরা বলছেন না? কারণ তারা পৃথিবীতে কি ঘটছে তা গুরুতর বুঝে না। ভাবুন, আপনি একজন জনপ্রিয় মানুষের সেক্রেটারি, আপনার কত কাজ করতে হয়, সময়সূচি জানাতে হবে, কাউকে বোকা বানানোর জন্য হিসাব করতে হবে, সুযোগ এবং আরো কখনো ধরা পড়ে না এবং অনেক অতিরিক্ত প্রশ্ন সমাধান করা প্রয়োজন। জলবায়ু কখন কখন থাকবেন, কখন পড়াশোনা করতে হবে। সুতরাং প্রিয় সচিবগণ, আপনি জলবায়ু পরিস্থিতির গুরুতরতা দেখতে পাচ্ছেন না। আপনি শুধু এই অধ্যয়ন করবেন না, কারণ আমার সময় নেই, এবং যদি আমাদের কাছে সময় না থাকে তবে আপনি গুরুতর নন, তাড়াহুড়ো আপনি শুধুমাত্র প্রাথমিক তথ্য পেতে পারেন, কিন্তু এটি এটি ছাড়িয়ে আছে যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ চিত্র না। সম্মেলনে আমরা লোকদের সাধারণ তথ্য দেওয়ার কথা বলছি, তারা একটি ছোট অংশ দেখছে। আমাদের ভয় দেখানোর লক্ষ্য আছে, কারণ সবাই এটিকে ভীতি দেখানোর জন্য এই বিষয় থেকে দূর এবং তাদের দেখা বন্ধ করতে প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এখন করুণ ব্যবস্থা তুলে ধরেছে। আমাদের এখন ভাবা উচিত যে আমরা এই রাজনীতিবিদদের দ্বারা রক্ষা পাবো, যাদের সচিবরা তাদের নিজস্ব মানিব্যাগ স্টাফ করতে এবং রাজনীতিবিদ এবং শীর্ষস্থানীয় স্বাচ্ছন্দ্যের গাড়ে তাদের ব্যস্ত করে এবং যতক্ষণ সম্ভব তাদের বসদের তাদের আসনে রাখার জন্য যা যা করা দরকার তা করেন, এবং এটাই সত্য এবং বাকি সবগুলো খেলার রূপকথা ইত্যাদি। সুতরাং আসুন আমরা ভোট দেই এবং সিও সমর্থন করি এবং আমাদের অপ্রতির বিন্যাস সম্বন্ধে সেক্রেটারি রয়েছে এবং কিভাবে একটি উষ্ণ আসনে বসাতে পারে। আসুন এই রাজনীতিবিদদের ভোট দেই যাদের সেক্রেটারি ক্রিমট সমাধানের সাথে গভীরতার পরিচয় এবং সিও সমর্থন করে। তাই এখন রাজনীতিবিদদের নির্বাচন করা যা তখন তাদের সেক্রেটারি দেখবেন, তাদের প্রোগ্রাম নয়। আমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছি যে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি ফালতু এবং কোনটা বাস্তবায়ন করা যাবে না। এমনকি এই তারকাদের আবার সচিব রয়েছে। মানুষ বিশ্বের থেকে সংযোগে বিচ্ছিন্ন, যারা শুধুমাত্র তারকা এর ফি আকারের সম্পর্কে যত্ন, যা থেকে তারা 1% আছে। এই কারণে তারা শুধুমাত্র ইভেন্ট গুলোতে অংশ নেয় এবং তারা সেক্রেটারি যা সঠিক মনে করে এবং যে পরিমাণ তাকে সন্তুষ্ট করবে তা বলতে পারে। এভাবে সেক্রেটারি একই তারকাদের শোষণ করে এবং এই টেন্ট থেকে বোকা আছে। সেজন্য আমরা সামাজিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি যে বিশ্বের সেক্রেটারিদের দ্বারা শাসিত, যারা শুধুমাত্র নিজেদের লাভের জন্য উদ্বিগ্ন। তাই আপনার আশা পেতে না, আমরা তাদের আয়ের উৎস মাত্র। আসুন এই বিষয়ে বড় হই, বকবাস এবং একটি অলৌকিক এর জন্য আশা করা বন্ধ করুন। এটা শুধুমাত্র আমাদের জীবনের প্রশ্ন নয়, এটি সমস্ত মানবতার বেঁচে থাকার প্রশ্ন। এটি শুধু নয় শব্দ, এটি বাস্তবতা। বাস্তবে ভালো মানুষ যারা নিজেদের সমৃদ্ধ দেয়। আমাদের ভালো থাকতে হবে, আমাদের ভরসা করার কেউ নেই। আচ্ছা, আমরা এমন একটি পরিস্থিতি আছে যেখানে হাজার হাজার মানুষের কয়েকজন সাড়া দিয়েছে, তাদের মহান সচিব আছে এবং তারা ভালো মানুষ এবং তাদের সাথে কথা বলেছেন। Yes, and that's why we understood through social experiment that the world is ruled by secretaries who are concerned only with their own profit. So don't get your hopes up. We are just a source of income for them.
Let's grow up on this issue. Stop passing the buck and hoping for a miracle. It's not just a question of our lives. It's a question of the survival of all the mankind. It's not just words, it's a reality. In reality, a good person who makes their own decisions are very few and far between. We have to avoid missteps and we have no one to rely on. We saw a situation where out of the 1,000 people, just a few responded. They have a great secretaries and they are good people themselves. That's why they are here today with us. Because they have বিশ্ব রাজনীতি মঞ্চে এবং তার বাইরের সচিবদের প্রভাবশালী ভূমিকা সম্পর্কে এবং এই জঘন্য রহস্য প্রকাশ করার জন্য জার্মান been here with us today. বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে এবং তার বাহিরেও সচিবদের প্রভাবশালী ভূমিকা সম্পর্কে এই জঘন্য রহস্য প্রকাশ করার জন্য আমাদের জার্মান বক্তাদের ধন্যবাদ। ক্রীড়াবিদ, রাজনীতিবিদ, সেক্রেটারিদের নিয়ে গল্প শুনলে অনেক কিছুই আমাদের কাছে বোধগম্য হতে থাকে এবং আপনি কি জানেন যে অন্তর্দৃষ্টির দিকে নিয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটি একটি সৃজনশীল সমাজ। সেক্রেটারি দ্বারা সমর্থিত। সর্বোপরি দেখা যাচ্ছে সচিবদের রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত নেয়, তারা এই নির্বাচকদের সময় রাজনীতিবিদদের মধ্যে নয়, সচিবদের মধ্যে নির্বাচন করা উচিত। সচিবদের জন্য ভোট দেয় সেক্রেটারিরা। আমাদের সাপোর্ট করুক যে তারা সৃজনশীল সমাজ সমর্থন করে কিনা, এবং যদি তারা না করে আমরা তাদের নির্বাচন করব না, এবং যদি তারা করে আমরা তাদের ভোট দেব। তাছাড়াও আরেকজন চমকপ্রদ তথ্য ছিল জার্মান থেকে। আমার সহকর্মী আমাকে কি বলেছেন, রাজনীতিবিদদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য লোকেরা কতটা কাজ করেন, সারা বিশ্বে অংশগ্রহণকারীরা কতটা সময় এবং মনোযোগ দিয়েছেন, এবং শেষ পর্যন্ত ভদ্র প্রত্যাখ্যান, অজুহাত এবং নিন্দনীয় উত্তরহীন নীরবতা একটি সুখানু শৃঙ্খল। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সামাজিক সময় আমরা কার্যকলাপের অন্যান্য ক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছ থেকে একটি উত্তর পেয়েছি, এবং সম্মেলনের পূর্ববর্তী 4 মাসে সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য আমরা হাজার হাজার শিল্প পরিচালক, সঙ্গীত শিল্পী, অভিনেতা এবং ক্রীড়াবিদদের কাছে পৌঁছেছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ তাদের চিঠি পাঠিয়েছে, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোতে অসংখ্য পোস্ট করেছে, আবেদন করেছে, আমরা আমাদের সাধ্যমতো নক করেছি। তারা সম্ভাব্য সবকিছু করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হাজার হাজার প্রত্যাখ্যানও পেয়েছে। আর কি খারাপ, সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের চিঠির জবাবে জনাব কি অমুককে অংশগ্রহণ করার জন্য অর্থ প্রদান করা হবে, অমুককে অংশগ্রহণের জন্য কি ফি কি, মিস্টার অমুক এর জন্য খুব বেশি সময় নেই, তাই আমরা জানতে চাই আপনার ইভেন্টের অর্থের পরিচয় বা বাজেট কি। এবং একটি ইমেল এলো, যন্ত্রণাদায়ক ল্যাটিন, এটি কি পরিশোধ করা হয়েছে? আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেই, এগুলো তাদের কাছে থেকে পাওয়া উত্তর, যাদের আমরা দেখতে চাই, যাদের আমরা আমাদের মূর্তি কর্তৃপক্ষ মতামত নেতা মনে করি। হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে তারা মানুষ এবং তাদের কিছু ঘটে না। এমনকি যদি তারা বিশ্বের খ্যাতির স্পটলাইটে থাকে, তবে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভোক্তা সমাজে সহজেই তাদের ড্রাগনে পরিণত করে। শুধু এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। তারা আমাদের জিজ্ঞেস করুন যে আমরা তাদের কাছে এসে আমাদের একত্রিত করার জন্য অর্থ প্রদান করব কিনা, এবং এরপরে আমরা কি এখনো আমাদের পৃথিবীতে স্বাভাবিকতা মনে করি। সর্বোপরি আপনাকে স্বীকার করতে হবে এটা নির্বোধ, এটা সামাজিক পরীক্ষায় আমরা দেখেছি যে পৃথিবী এমন নির্বুদ্ধিতা এবং নির্জলতা
ঊর্ধ্বে ভয়ানক এই না, কিন্তু আমরা এই নক্ষত্রগুলো তৈরি করি, আমরা তাদের সিনেমা কনসার্টের টিকিট কিনি, তাদের গল্প শুনি, ফ্যান ক্লাব তৈরি করি, তাদের সমর্থন করি, এবং তারা আমাদের বা তাদের কাছে আমাদের আবেদন সম্পর্কে কোনো অভিশাপ দেয় না। যদিও তারা আমাদের ছাড়া কিছুই না, তাহলে আমরা কার ভক্ত? আমরা কার কাছ থেকে উদাহরণ নেব? আমরা আমাদের ঘৃণা করে তাদের আমরা কিভাবে ভালোবাসতে পারি? যারা আমাদের ঘৃণা করে আমরা তাদেরকে কিভাবে ভালোবাসতে পারি? যখন আমাদের কাছে 6টি শূন্য সহ একটি চিত্র দেওয়া হয়, যাতে কিছু সুপারস্টার আমাদের কাছে আসে এবং কিছু সম্পর্কে মিথ্যা বলে, যদিও সে আমাদের সম্পর্কে চিন্তা করে না, এটি স্বাভাবিকতা। কেউ বুঝতে পারে যখন তারা কিছু পণ্যের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের অনুরোধ পায়, তখন বোঝা যায় এটি তাদের কাজ, তারা কিভাবে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু যখন লোকেরা তাদের কাছে লিখে এবং একটি সমালোচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাদের আমন্ত্রণ জানায়, যা তাদেরকে উদ্বিগ্ন করে, তখন তারা অর্থের জন্য জিজ্ঞেস করে, এটি আমার মাথায় ঢুকছে না। ভোক্তা সমাজের জগৎ কেন এমন হয় তা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। এর কারণ আমরা যাদের দিকে তাকাই তাদের কর্তৃপক্ষ মূর্তি শীর্ষ হিসেবে ভাবি, এবং ইতিমধ্যে আত্মাহীন তারা হারিয়ে গেছে, তাদেরকে মানুষ বলা অসম্ভব। কিন্তু আমরা এই বিশ্ব তৈরি করেছি এবং আমরা ভোক্তা বিন্যাসকে সমর্থন করি, এবং এটি আমাদের পছন্দের দ্বারাই এটি এইরকম। আসল সত্যের মুখোমুখি হই। কত কাজ করা হয়েছে, মানুষ হাজার হাজার ঘন্টা ব্যয় করেছে তাদের অর্থ সংস্থান এবং তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করার জন্য। তারা যা কিছু করতে পারে, এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা ঠান্ডা বাস্তবতা দেখেছি যে আমরা তাদের কাছে নক করেছি, তারা যারা তাদের বিবেক হারিয়েছে অনেক আগেই। আমরা তাদের উপর ঝুঁকে পড়ি, আমরা তাদের একটি পাদদেশে রাখি এবং তাদের কাছে আমরা অর্থ উপার্জনের একটি তুষ্ট হাতিয়ার। আমরা তাদের ভক্ত, পুরো ফ্যান ক্লাব তাদের আসতে বলেছি এবং তারা পাত্তা দেয়নি। আমরা তাদের গোলাম। তারা তাদের অসতর্ক নেতিবাচক উত্তর দিয়ে দেখায় যে তারা আমাদের স্তরে নামতে চায় না। তাদের নিজস্ব ক্লাব আছে, তাদের নিজস্ব স্তর আছে, এবং তাদের জন্য নিম্ন স্তর, আমরা তাদের জন্য নিম্ন স্তর আছি। তারা মনে করে তারা অমর, তারা কেবল বাস্তবতা হারায়, এবং আমরা কাজ শব্দের কৃতদাস হতে থাকি। আমরা তাদের জন্য সরবরাহ করি এবং 6টি শূন্য দিয়ে পরিসংখ্যান দিতে হয় যাতে তারা সূর্যের কাছে নেমে এসেছে এবং আমাদের কাছে কয়েকটি শব্দ বলে, আসুন সৎ হই। হ্যাঁ, আমাদের জানতাম আমরা পারবো না, কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলাম পুরোপুরি এগুলো তাদের মূর্তি। আমরা যাদের দিকেই তাকাই এবং মানুষের চেতনা বিশ্বাস না করার জন্য চেষ্টা হয়, তাই আমাদের শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি। আমরা যাদের সাথে যোগাযোগ করেছি তাদের মধ্যে আমরা খুব আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, এবং হাজারের মধ্যে আমরা মাত্র কয়েকজনের খোঁজ পেয়েছি যারা সত্যি মানুষ, যারা এখন আমাদের সাথে আছে, যারা মানুষকে শ্রেণীতে বিভক্ত করে না, যাদের জন্য সমস্ত মানুষ সমান মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ হওয়ার জন্য এবং এখানে থাকার জন্য তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা পরীক্ষা চালিয়ে যাব, কারণ এটি সম্ভব যে সচিবরা তাদের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং তাই আমরা তাদের বিশ্বাস চালিয়ে যাচ্ছি এবং তাদের সুযোগ দেব, কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি এবং
জিততে হলে আমাদের একটি সৃজনশীল সমাজ গড়ে তুলতে হবে। আসুন, নায়কদের সময় এসেছে। আপনি টিভিতে যাদের দেখেন এবং যারা অর্থের জন্য আসেন তাদের নয়, বরং সত্যিকার স্বেচ্ছাসেবক বীর নারী ও পুরুষ যারা বিশ্বের মানুষদের সময় যারা সৃজনশীল সমাজ গড়ার ডাক দেয়। মধ্যে জানানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সৃজনশীল সমাজের বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে সময় মতো পৌঁছে দিয়েছে। স্পষ্টতই আমাদের সেই তারকা এবং পাবলিক ফিগারদের জন্য আমরা আশা করি, যদিও তাদের সৃজনশীল সোসাইটি সম্পর্কে প্রথম কথা বলা উচিত, তবে সামাজিক পরীক্ষা এমন দেখিয়েছে আমরা কেবল তাদের উপর নির্ভর করতে পারি এবং তারা আসেনি, তাই আমাদের আরো সক্রিয় হতে হবে। I am pleased to present you today one of these heroes. I respectfully give the floor to a talented musician and a great man, David Keith. আমি ডেভিড কিভের কাছে এই জিনিসটা স্থানান্তর করতে চাই, যিনি একজন ট্যালেন্টেড মিউজিশিয়ান। Hi everyone, I'm David Keith. I'm a professional drummer. I play with Richie Blackmore's Rainbow and Blackmore's Night. It's great to be with you here at the Global Crisis Conference. সবাই, আমি ডেভিড কিথ, আমি একজন পেশাদার ড্রামার। আমি রিচ ব্ল্যাকমোরের রেইনবো এবং ব্ল্যাকমোর নাইটের সাথে খেলি। গ্লোবাল ক্রাইসিস কনফারেন্সে আপনার সাথে থাকতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমি খুব সম্প্রতি সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে শুনেছি, প্রায় সম্পূর্ণ এলোমেলো উপায়ে, এবং আমার বলতে হবে যে সমাজ তাদের মূল উদ্দেশ্যগুলো বিষয়ে যা কথা বলেছে তা হলো এমন জিনিস যা আমি আমার জীবনে যতটা মনে করতে পারি সেগুলো নিয়ে ভাবছি, এবং আমি কেবল বলতে চাই যে এটি একটি অবিশ্বাস্য সুযোগ যা আমাদের কাছে তখন ওই জিনিসগুলো আরো ভালো করার জন্য পরবর্তী করার জন্য প্রয়োজন। এবং সত্যি যে সৃজনশীল সমাজ বিশ্বে বিদ্যমান এবং এটি যত বড় হয়েছে তা আমরা আশা করে তা আমাদের ভিন্ন কিছু করার ক্ষেত্রে একা নয়, এবং আমি যা চাই তা অস্বাভাবিক নয়, এটি এমন কিছু চাই। এবং গত শতাব্দে একটি গান লিখেছিলাম। মজার ব্যাপার হলো সৃজনশীল সমাজে মজার ব্যাপার হলো ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রত্যেকের সাথে আমার দেখা হওয়া আর আগেই এটি ঠিক, এবং আমি সিনক্রোনাইজিং এবং সিলোকুয়েট এবং কিছু কারণে ঘটেছি এবং সুখী কাকতালীয় জিনিসগুলো। আমি এই গানটি যে আমি লিখেছি তা আমাদের সম্মেলন এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটির জন্য খুবই অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। Believe that I can't stay away. I wanna know what's out in front of me. I wanna hold the lights of fantasy. I wanna do it all again. A little bit now.
little bit, a little bit. It's one world, one globe, one people. And, you know, if you're like me, you've been thinking about the problems that have been happening in the world, climate change, first and foremost, but economic strife, war, poverty, hunger, all of these things, they're on my mind all the time. I'm sure they're on yours too. And when you think about it, it seems overwhelming. It seems like there's nothing you can do as an individual person. And you tend to just try to put it out of your mind and get through your day and go to sleep and hope things will be better the next day. But today is the only day we have. And when you put the whole world together, there's nothing that we can't do. So I'm here to tell you, you are not alone in thinking that there is a better way. There is a better way to live life together and individually. And when we all get together and put our heads together, we can figure out a way out of all these problems. And it's not going to be the same old model as before. It's going to be something entirely new that we create from the ground up together. So have no fear. We're going to do this thing. And I want to thank you guys all for being part of it, because it's going to happen. And I would invite everyone to go to creativesociety.com and read the mission statement, read the objectives, and I think you're going to find that it makes a lot of sense, and it's almost like an obvious thing that we need to do in the world. And it's wonderful and amazing to me that you've been able to organize it and get it to the level that it is now, because that gives me hope that we might actually be able to figure this thing out. So thank you. David, thank you very much for your sincere words, for the beautiful song, and for such dedication to humanity. And we would like to remind you that this conference is simultaneously interpreted to 100 languages. And this is done by volunteers from around the world who want every person to know the truth. And now I would like to share a story. While looking for volunteers to help with translation, one Arabic woman responded to our post on social media. And after our call with her, she understood the vital information that is being voiced at this event. And she immediately shared this information and formed a team of women who said that creative society is something that they have been searching for their whole life. And this is just one example of how people from around the world come together in order to bring this information to you today. This means people from different countries can easily unite for the sake of one goal, which means that together we can do anything. And now I would like to introduce Foster Gamble, president and co-founder of Clear Compass Media, researcher, co-writer, visual designer of the documentary Thrive, What on Earth Will It Take? And Thrive 2, This Is What It Takes. I'm really honored to be a part of this critical conference, because global crisis, time for the truth, you couldn't say it better than that or quicker than that. We are in a crisis, and it's only truth that's going to get us out of this. So the fact that the truth will lead us naturally to a creative society is the path out of this, and I'm honored to be a part of it. If you're going to protect yourself and your loved ones, you need to have as accurate as possible a picture of what's really going on around you. The problem right now is we've all surrendered a certain amount of our power to centralized authority, and they're trying to use that to take over energy and food and media and education and everything. But so what we need to do is get rid of the centralized authority, but then collaborate as sovereign individuals. Most people have never thought about this, in my experience, that a government
a nation state is a fiction. It's an abstraction. It's an idea. It doesn't exist in reality. It's actually a network of real individual human beings. So it always and forever comes back to the individual taking action. And we've got our ethics upside down because if you put the government ahead of the rights of people, which is unfortunately what's gone on, causing so much destruction, then what you do is you end up crushing the individuality of the human spirit. I think with all of the chaos that's going on in the world right now, with the pollution and the coercion and the disease and the suppression, I think that from a cosmic point of view, apparently it had to get this bad for a critical mass of humanity to wake up and say, no more of this. We're taking back our power. We're unleashing our creativity, and we're going to thrive. And I believe we will. I've spent a lot of time speaking and writing articles and so forth about the fraud of anthropogenic global warming. But at the same time, obviously, pollution is a serious problem. And there are huge climatic changes going on the planet. But in my experience, they're the result of our relationship with the sun and the relationship of the solar system to where we are in the galaxy. And I'm not an expert on that, but I know it's a big deal. So what we need to do is get prepared. I think that we can approach this in a way where, as we're restoring the wholeness of natural systems, then we can really take on any problem. The people who are trying to get us to pay this fraudulent carbon tax are the same people who are stealing everybody's money through fiat currency and through fractional reserve banking and through destroying people's businesses and lockdowns and then buying up their real estate. They're the same people who have been hiding free energy technologies and cancer cures in secret, high-level military and intelligence projects rather than sharing it with humanity. And they've been using this excuse of anthropogenic global warming in order to try to consolidate their wealth and control. So we've got to just completely abandon and expose that and then go for what you're talking about, which is being aware of the climate changes and adapting to them, being aware of the source of them, whether it's the solar system's position or the sun itself. That's the science we should be discussing. And then developing nonviolent responses to this on the ecological level, on the energy level, on the interpersonal level, and even on the self-governance level. I think it's critical that as many people as possible find out what's really going on as soon as possible. And, I love the subtitle of your conference, After Global Crisis, where you say, time for the truth, because those of us who want everyone to be free and want to have humanity thriving, we may not yet have the billions and trillions of dollars that these psychopathic institutions are trying to use to impose control on us, but we've already got the life force itself. We've got the whole unified field. We've got truth and we've got love on our side. So we can't lose. It's just a matter of, okay, how quickly and how peacefully can we get this done? Dear viewers, our respected speaker is absolutely correct. And the main thing is to do everything in a peaceful, evolutionary way, so that the transition from the consumer format to the creative format would be smooth and without losses for people, and of course so that the honorable secretaries would be satisfied. Only a fool would demolish his house and stay on the street. First you have to build a new one where you will live, and only then break down the old one. Otherwise we live on the street like wild animals. What our esteemed speaker just said is true about the consumerist format in which we live. In fact, it is known information, and
we are so used to these kind of things that we take it for granted because it is natural to the consumerist format, and no matter what we do, taking someone out, someone similar will come in place. It is impossible to kill a dragon because when you kill it, you become a dragon yourself. And this is the rule of the consumerist format. And we need to define other norms. We need a creative society. The problem is not in us, but in the format, in the rules of the consumerist format, which have been formed over centuries and millennia. The consumerist format is anti-human, and as a consequence, from here originate lies and deceit, because everything is done to please the wallet. Those who have got their hands on the trove care only about their wallets, and there can be nothing else in the consumerist format. And we must understand this. Therefore, the old, outdated model, which no longer works, must be replaced by another model. As of today, there is only one real alternative, and that is the creative society. Should you have any other ideas, do suggest them. But as of today, the model that allows us to combine scientific research and development potential to counter the challenges of the future is only one. The current consumerist format we are already living in will not withstand the onslaught of the forces of nature. We have already seen many facts proving its worthlessness, and only a fool does not realize this. So, humanity is at the crossroads. There are two options: to leave everything as it is, but this is an euthanasia of all humanity, or to radically change the format of our existence from the consumerist format to the creative format. Now I would like to introduce Professor Thomas Lovejoy, an innovative and accomplished conservation biologist who coined the term biological diversity. He is president of the Amazon Biodiversity Center, member of the National Geographic Society. Thank you for the opportunity to be with you. So I have been working on conservation, tropical rainforest, the Amazon, biodiversity for about half a century or more. First set foot in the Amazon in 1965, right? And although there clearly has been important progress in those decades, we now are at a moment when the biology and the climate of the planet are in a crisis state. So when I arrived, the Amazon, which is equivalent to the 48 contiguous United States, it's really huge, right? The Amazon was 97% intact. And just think of that. Now it is around 20% deforested, especially in the south and west in Brazil, where it's threatening the hydrological cycle that it actually nurtures. And basically, it's right at a tipping point where if we don't do reforestation, at least the southern and eastern Amazon will no longer be able to have rainforest growing. The hydrological cycle, which the Amazon forest nurtures, provides moisture to every country in South America except for Chile. So it is a continental scale contribution. So in the Amazon, that makes half the rainfall.
north of New York City. It provides the water for the city, which nobody seems to notice. So ecosystem services loom large in our daily lives. So point number one is protecting the forests we have. They have values as mature forests that, secondary forests do not have and take a long time to get. So just stop cutting down the natural forests, whether that's the Amazon or whether that's the boreal forests of North America or Europe and Russia. Just don't cut down any more forests. To the extent that you need wood products or products that come from forests, get them from forests that have already been managed or even mismanaged. The reality is plantation forests are basically a monoculture. They're almost like a giant asparagus patch. So not a lot of biological diversity lives in them. And to the extent that we want to get multiple results from reforestation, improving watersheds, protecting species, we have to think much more thoughtfully than planting a bunch of matchsticks. Well, I would say number one, recognize that the planet works as a linked physical and biological system, that our well-being depends squarely on that. So it's critical that we do things at scale, starting right away, and that we not approach it as just simply about forests. It's about all natural ecosystems. About 96% of all biomass of mammals is humans and their domestic animals. So all the other species are sort of sitting there at the end of a straw trying to get the last drops out of the glass to survive. None of that makes any sense at all. Each time you lose a species, it's like 3.7 billion years of evolution and solutions to sets of biological problems unique to that species. It's like a giant green library. It makes no sense to burn down the living library of the life sciences. Hola a todos. El estimado profesor nos habló de los valiosos que son los bosques. Dijo que debemos detener la deforestación en todo el planeta. Y tenía razón. Amigos, imaginemos solo en los últimos 100 años, el mundo ha perdido tantos bosques como en los 9.000 años anteriores. Esto es un área del tamaño de Estados Unidos. Soy originario de Ecuador. Mis padres crecieron en el campo. Aman la naturaleza y me inculcaron ese amor. Greetings, everyone. The honored professor told us how valuable forests are. He said that we must stop deforestation all over the planet. And he's right, friends, just imagine. In the last 100 years, the world has lost as much forest as in the previous 9,000 years. This is an area the size of the United States. I'm originally from Ecuador. My parents grew up in the countryside. They love nature, a love they instilled in me. I grew up among the forests. And now it hurts me to see what is happening to them. More than 20 years ago, we lost about 40% of the national territory of the pure Amazon because of an absurd war, because of human insatiability and excessive greed. And now the little that remains is being cut down. This is not just a problem for my country, it's a problem for the whole world. To meet global demand, we are turning rainforests into grazing and animal feed grazing, plantations of soybean, palm oil, coffee and cocoa. From 50 to 90% of the total area of deforested tropical forest is illegal logging. Forests in the temperate latitudes are cut down mainly to sell timber. Today, logging has led to the destruction of 75% of forest in the United States and British Columbia in Canada. Each year, 26 million hectares of forest are cut down. And every minute, an area of forest equals to 60 football fields. And this area is being cut down in the world.
As we can see, the rate of forest loss is simply catastrophic. The catastrophe is that, in addition to active deforestation, we're now witnessing an unprecedented number of fires. This year, fires in Siberia, the United States and Canada have destroyed 25 million hectares of forest. This is comparable to the area of Beijing, Moscow, and Dubai combined. The main cause of the fires is climate change on the planet. But we, in the pursuit of profit, are adding fuel to this fire that has already been ignited. In our society, it is often economically unprofitable to extinguish forests. But it is profitable to sell the burnt forests. We went even further. In addition to this, there are deliberate arsons. This manipulation makes it possible to sell forests that have been banned from logging. The arson scheme is standard. The forest is set on fire so that it burns only from below. Such a fire damages the roots of the trees, but does not destroy the wood. After the fire, the authorities conduct an examination of these forests. More often, a decision is made to cut them down. Then, a tender begins, an auction, and purchase for the right to cut down this forest. This is how the mechanism of selling legal, quoted Marx, timber is launched. Let me give just one example. So in 2016, 25 hectares of forest in the reserve were damaged by unexpected fires. People were seen not far from the source of the fire, and in 2018, this burnt forest was cut down in this reserve. Damage from that logging was later estimated at $27 million. This kind of working scheme is used all over the world. In the consumer format, people do terrible things. People don't realize that the felled timber is already becoming our common coffin. We see it, and we're tired of being silent. Today is the time of truth, and we appeal to everyone who cares, who understands what's going on. Various environmental organizations have spent so much time and energy trying to change at least something, but it's all in vain. We, humans, were unable to stop. We couldn't save the forests. And it's very scary to admit this, but we need to admit this, because without it, we can change nothing. Existing forest conservation methods don't work in our today's society. We can have the best grain, but if we plant it in oil, it'll die. We can have the best ideas for the protection of forests and ecology, but in the consumer format of society, it is impossible to implement them, because after all, everything boils down to making money. We need to change the conditions, the format of the society, to the creative one. How can this help protect the forest? In the creative society, the highest value is human life and its quality, not the capitalization of individual citizens. Therefore, the technologies that are not beneficial to be introduced in the consumer format of society today will be introduced in the creative society. In the creative society, we will be able to restore forests. We will be able to start up recycling plants all over the world, even in the transitional phase of the formation of the creative society. We have no more time for doubts and disputes. Every hour without the creative society brings us closer to global environmental disaster and to our death. We have no spare environment and no spare forests. We have no spare planet. Now, we know the truth, and the choice is ours. The way we have been cutting down trees, we won't have enough lumber for a coffin. We are destroying our planet. Don't we see that this is already affecting everyone? Money has closed our eyes and common sense. With the speed that we litter and trash our planet, it seems we are replacing trees with the trash. Do you understand that in the consumer society, trash literally costs more than a human life?
Take a look for yourself. And Ed, we pass the word to you. Thank you, Olga. I will talk about rubbish for a little while. One of the most serious environmental problems today is the problem of waste. When people first started collecting waste and sending it to landfills, it seemed like a great idea. All of the waste was collected in one place where it was easier to sort and bury. Thus, it was supposed to solve the problem of it. However, something went wrong. In total, the amount of waste has increased dramatically over the past 80 years. Today, landfills are overflowing due to the appearance of non-degradable waste. Landfills did not solve this problem. They only ensured its circulation around the planet. And in this regard, the idea of recycling waste arose in society. Today, it is believed that it will rid the planet of waste. In many countries, people honestly sort waste, give plastic for recycling, and believe that by doing so, they are saving the environment. So again, it seems that the problem is solved, but is it? Let's find out the truth. Garbage. Recycling. Does recycling really exist? Every year, we throw out more than 2 billion tons of waste. Most of the waste products, in the form we throw them out, are not biodegradable and cannot be properly recycled. They poison our water, air, food, and our life. India, Gazipur, a dump that is growing inexorably day by day and is already reaching almost the height of the Taj Mahal. During monsoon seasons, gases build up inside the landfill due to the accumulation of waste. These gases are then released into the air. Mosquitoes breed in accumulated waste and then bite people in the colony, leaving them with diseases like dengue, malaria, and typhoid. Jakarta, the bank of the Citarum River. There are more than 200 textile factories that produce cheap clothes for the whole world. 20,000 tons of waste and 340 tons of wastewater are discharged into the river every day. They pollute the river with lead, aluminum, iron, and manganese. According to the World Bank's report, Water Waste 2.0, plastic, paper and cardboard, metal and glass make up 38% of municipal waste, and only 13.5% of the secondary raw material is actually recycled all over the world, which is a little more than 5% of the total amount of garbage. Despite this, our production and consumption rates are only growing, as well as the landfills around us. At the consumer level, which is the first link, an ordinary family goes to a store. This ordinary family has different boxes, glass and plastics, plastic bags, and so on and so forth. Nowadays, it has become very popular to dump absolutely all of this in one pile. One big pile of this pressed material is taken to some processing plant, and this processing plant supposedly sorts all this garbage, and you, accordingly, get clean cardboard, clean plastic, clean this and that. This is an idea. All this actually doesn't work. To obtain a ton of recycled material, you need to spend enormous resources just to collect, transport, and segregate it. Then it should be washed, then it should be packed, and then it should be brought somewhere to sell. All the garbage, if it is really garbage, it is buried. No one recycles this garbage. They brag to each other saying that we are absolutely green, that is, we have 100% recycling, we don't have any garbage, and so on and so forth. Usually, they hire a company that takes the garbage out, hire some other additional company that counts the garbage, sorts this garbage out, writes down a percentage rate, and then seemingly sends this data in a report. The next time when a conference is held in some conference room, they
they say 0% of our garbage is left. But to be honest, this is all done on paper, while in fact it is not so. That is, it turns out that now we need to spend a lot more money, and no one is ready for this. Nobody needs it. No one wants to wave the green flag, and at the same time pay some crazy amount of money. Recycling is imperfect. We can do a lot more and we can do a lot better. Most of the recycling we do around the world right now shouldn't actually be called recycling. It should be called downcycling, meaning a drink bottle becomes something completely different. And once it becomes downcycled, it can't be reused again. So the quality of the plastic product is lower. We couldn't really recycle them even if we wanted to. So we have to ask ourselves the question, why are they even being allowed to be created from the outset if they don't have a home or a purpose? And so right now, I would say the scientific consensus or the evidence is that we don't quite know what can and should be done with ocean plastics. There are some things already being done. Ocean plastics are being turned into shoes and swimwear and yoga pants and all kinds of things. But it's pretty doubtful that that's actually the best thing that we should be doing with ocean plastics. This is probably actually just delaying a meaningful solution and along the way creating a lot more problems than solutions. Let's take PET plastic. Freshly made, it costs around 500 euros per ton. Recycled plastic around 1,000 euros. And recycled ocean plastic is even more expensive. It is not at all profitable for a manufacturer to make the cost of the product twice as high. Moreover, under conditions of fierce competition, his product becomes unprofitable. Plastic recyclers even go so far as to add a greater part of the new plastic to the recycled plastic and sell it under the label recycled. The declared data on waste recycling often differ from the real picture. For example, in Germany, part of the garbage that is considered recycled goes to landfills in third world countries. The situation is similar in Japan. The percentage of recycled plastic also includes that which was simply burned. So what do we consider to be recycled garbage? The one that got into the clouds and became our air and then returned to our food with the rain and water. Garbage is the rotting face of the consumerist format of society. We are killing the planet with it, and what's even more, we are killing ourselves. It is not profitable for us to recycle garbage. We don't benefit from developing technology that would clean up our planet. But is it really us who do not benefit, or the consumerist economy, which we ourselves have placed above human life? Здравствуйте. Greetings. What we have seen right now, this is terrifying but necessary in truth. As you can see, all of our efforts to sort garbage and supposedly recycle it is a lie. People are just playing this game, comforting themselves with the thought that something is being done to solve the garbage problem, while continuing to produce even more waste. In the endless race of consumption, more and more goods are produced, which quickly turn into garbage, and even if it's sorted, it still remains garbage in landfills. In the consumer rules of the game, being green is not profitable in practice, and this is well illustrated by the example of ocean plastic. The largest ships, funded by millions of dollars, are only able to catch 2 tons of garbage per day. This makes the resulting plastic very expensive,
and the product made of it uncompetitive on the market. But being considered green is extremely profitable, as it is an opportunity to manipulate the feelings of people who want to help preserve the environment, and the status of a green product encourages them to buy this particular product. This is why today we are hearing more and more about products made of recycled plastic, and by buying them people feel they are contributing to saving the planet, but few people know that this is often just an advertising trick of the consumerist world. The same sneakers made of ocean plastic contain, at best, 0.1% of the plastic that was actually caught in the ocean, so we have already realized that it is not profitable to recycle garbage in the consumer society, but it is profitable to claim that you can supposedly solve the problem of garbage, which no one wants to take care of, because it smells bad. In a consumer society, garbage becomes a source of colossal income for those who do not hesitate to ruin people's lives in order to make good money on it. While some are waving green flags, others become garbage barons, endangering people's life. Right now, I would like to suggest you to watch the video about this terrible problem of consumer society. Garbage. Mafia. As soon as non-biodegradable and toxic garbage appeared in the world, so did those who make money on it. The garbage mafia. How does a garbage mafia operate? Italy. My brother-in-law was transporting garbage. He told me all about the profits you could make in this field. So I said, pardon me, we risk so much dealing drugs and we can't even make that much money. 30 years ago, I told the magistrates that waste is gold. It's money, money, money. Cosa Nostra, Camorra, Drangheta mafia clans buy territories and convert them into waste dumps. And although on paper everything may look legitimate, in general, these territories for landfills are located near residential neighborhoods and violate all environmental norms. An important part of the garbage mafia's business is the illegal transportation of industrial waste. If a company wants to get rid of its toxic waste and pay as little as possible, it hands over the waste to the mafia. Doing to the people that live in those houses? Cancer. These people will all die of cancer. The groundwater here is all poisoned. Every family here is infected. Everyone. No one will be spared. They're here because they don't have any choice. They don't have any options to relocate. And they're forced to die here. In Naples and the surrounding Campania region, environmentalists count at least 1,200 small and large illegal dumps. The amount of phosphorus, mercury, and arsenic in this region exceeds the established norm by 400 times. According to medical statistics, people here die of cancer twice as often as the national average. By contrast, the mafia not only receives disproportionately inflated profits, but also has the ability to control cities. As soon as they ban you from bringing garbage into their landfills, the city turns into a dumping ground. An average landfill can produce about 150 to 200 tons of film each month. We don't buy it at high prices, i.e., it's in the region of 13 to 19 cents per kilogram. Accordingly, you can multiply that same 100 tons by 13 cents. We'll take the minimum. Well, that's the profit only from polymers. Waste paper is now trading at around 20 to 27 cents per kilogram. Precious ferrous and non-ferrous metals are even more expensive.
That's why people are like sitting on a gold mine there. Yes. Well, no wonder it's called the garbage mafia. You can't just get in. There is a huge income and people will never give it up for anything because these people are sitting on a pot of gold. Getting permission to use this land for a garbage landfill is extremely difficult. If we establish some serious organization, serious landfill, put the right equipment on it for sorting and all that, then I think we will quickly be visited by bad people and some inspections. My friends at one time bought an incinerator. They operated it for 3 months. Then men came in black jeeps and simply forbade them to work by threats and intimidation or something else. They just took over this garbage plant and that's it. And my friends washed their hands of it and said, "That's it. We will never get into this business again." These are individual cases, but aren't these the same schemes we see at the global level? Garbage migrates from one country to another, poisoning the lives of millions of people. And all this happens in the shadow of private agreements. No morals, no ethics, purely business. Indonesia. In 2018, imports of plastic into this country totaled 283,000 metric tons. The distance between the landfill to my house is about 500 meters. My whole family, my relatives, everyone is affected by the noise and smells. 60 to 70 containers arrive illegally every night in the city of Brangkeng in Indonesia alone. Garbage, which is then found in landfills, is brought in from Australia, Germany, and the United States. Most of the time, it is sorted plastic mixed with hazardous waste. Malaysia. The once beautiful country is now covered in mountains of garbage and dozens of illegal incinerators. Manufacturing companies in Japan, the United States, Germany, and Australia is bringing their refuse to Malaysia. My daughter was a very healthy girl. Since April, she started having a fever. Her state worsened, and she started spitting up blood. Most owners of illegal factories rent land from local residents and build primitive ovens where they dispose of garbage for money, with no concern for the environment or the people who live nearby. Turkey. Since 2004, Turkey's imports of garbage from EU countries have nearly tripled. The main exporters of this garbage are Britain, Belgium, Germany, the Netherlands, Slovenia, Italy, and France. A big part of the garbage that enters Turkey is not recyclable and is simply dumped in landfills. European citizens need to know this. Clean streets in Germany, in the United Kingdom or France, where people sort their waste carefully. Well, it doesn't end up in recycling facilities. As you can see behind me, it's here where there are mountains of illegal waste. Africa. Custom officials in poor African countries are unable to monitor the thousands of containers that come in from around the world every day. Often they are accompanied by false legalizing documents. Almost all of the e-waste or barrels in these containers are filled with toxic materials. They are accepted in these countries without too many questions asked. A small bribe allows any refuse to be smuggled to its final destination. An abandoned beach, a forgotten stretch of coastline, untouched waters turning into a dangerous radioactive ocean. This ain't garbage, it's waste for some, but for many in these countries, it is place of work, life, and death. Ghana, Egbokloshi landfill, the world's largest and most dangerous electronic waste dump. More than 200,000 tons of electronic waste from Europe and North America are brought here every year. Kenya.
It's like the dump site has demons who ask for blood. There are days when there is just too much evil, seriously. You hear of people killing each other. Someone stabbed someone else with a knife or killed someone with a bottle. Sometimes you also hear that the trucks... Alang ship breaking yard is the biggest in the world. The government and the contractors make a lot of money. But there are two major problems: the environment and working conditions. Here, on 10 kilometers of the beach, 40,000 people take apart half the abandoned ships from around the world. With their bare hands, piece by piece, day after day. They have no protection for hands, feet, or head, or no modern tools. There are no ship plans, and they don't know at what point or how a ship might suddenly collapse. They cut metal knowing that the next cut could cause an explosion. Half of the companies in the world don't want to pay for clean ship recycling using the modern technology. It's too expensive. Instead, they sell them for scrap. Indian buyers make a profit by reselling the steel. Alang is an environmental disaster. And at the same time, it is the biggest metal recycling in the world today. Similar dumps are found in other countries like Bangladesh, Pakistan. The price of this kind of ship recycling is human lives. I have been breaking ships for 14 years now. My father was killed in a shipbreaking accident. The only thing I'm afraid of in the yard is death itself. I know this is dangerous work, and I am afraid because I have 2 children and a family. We have never produced as much trash in our history as we do today. Garbage is dirty, it smells bad, but money doesn't smell. So in our consumerist world, there is always someone willing to take money off it. Storing refuse, fictitiously recycling it, or transporting it from continuing to support the consumerist format of society. No, because now all conditions have been created in order to earn huge money on such frauds. But we can change the format of our society from the consumerist to a creative one. When the 8 foundation of the creative society are adopted at the constitutional level in all countries, such schemes will be impossible to pull off. Because the main value in the whole world will be the life of human. In such conditions, there will be no place for all this dirt on this planet and in relations between people. Any business will be built only on improving people's lives, not on our death. It's sad to look at all this, but even sadder to realize that if we are now even killing people for rubbish, then what will we do when we really need to distribute every piece of bread in a reasonable and humane way? So let's answer this question now, but very honestly. It's time for us to wake up and to remember that we are human and Earth is our only common home. The first law of ecology says everything affects everything and everything is connected to everything. No matter where the waste is buried in the globe, its environmental consequences will still return to the edge sea because the Earth is round
and the ecosystem is one for everyone. What is the point to continue these games? The truth cleanses and stimulates even more action, because only by understanding the cause of our problems, we can get rid of them. Together, we can do everything. We just need to realize that our strength lies in unity and in truth. The consumer format society is our main weakness, and the creative one is our strength and our only salvation. Thank you. Thank you, Ed. I asked myself, why are we still fighting? Even over trash. This is absurd. Don't we see the seriousness of the situation? Do we want to drown in trash, or do we want to become human beings and unite and build a creative society which will guarantee each person an ecologically clean environment, health, and safety? Dear viewers, I would like to ask you which choice you would like to make. Please share with us your understandings, record videos, and send them to info@creativesociety.com. I'm sure after the video we watched, each of us had feelings and understandings we wanted to share with the whole world. And now I would like to come to the next topic, which will blow your mind. You will understand why CO2 is the biggest scam of our time, and why green energy is a waste of money. Please don't forget to share this video right now, as everyone needs to know the truth. Let's watch together an excerpt from a video with the participation of Igor Mikhailovich Danilov on the topic of green energy. The real problem is not that we have CO2, but that we do not have CS. Exactly, that's what I mean. Not that there is no carbon dioxide. That's why for people, right? But that there is no creative society. That's the real problem. So it turns out that, excuse me, our brains are already so hardwired with this idea that we cannot get rid of it. You and I are now sitting and calculating how many % will be released if... Yes, the numbers are ridiculous. Right, if we plant 20 trees each during 20 years, and how big the emission will be. We should also calculate here the development of green energy, which in fact is far from green and is actually pointless, right? Or again, we touched upon green energy. They demand to develop green energy. Solar, wind, and everything else, to switch to hydrogen, to burn less gas, and so on. Now, simple math. We are very quickly and rapidly approaching a serious crisis, the climate crisis. Even this winter we will see how drastic the atmospheric fluctuations will be and how cold it will be. This is caused by the Gulf Stream as well as, again, by the changes that occur in the upper layers of our atmosphere, and how quickly everything is turning upside down. I mean, in certain areas there can be a sudden instant drop in temperature. After a while it normalizes, but these sudden drops may cause serious catastrophic consequences. Meanwhile, we are giving up hydrocarbons. What does it mean? It means taking out thermal power plants, which you cannot build in a day if you need to, right? We are going to give up gas in favor of some solar thing. Well, again, the sun doesn't shine all the time. That's firstly. Secondly, how can we store that energy? Right. Thirdly, the winds that might arise. Wind farms are not quite adapted to them. And further on, they will become pointless in general. And we will face that. And will you actually guess the right place where to set up this? The point is different. Gusty, strong winds will simply make wind farms useless, even with all the automation systems and interlocks. That's not what is needed. What humanity really needs now is the correct hydrocarbon
heating plants, and thermal power stations. Yes, they emit carbon dioxide. They do. But they are necessary. And it will be worse without them. Plus small nuclear ones. They're compact units. Scientists are already developing them, and some people have been using them since long ago. That's what is also necessary. Something that generates power. The world's attention has been focused on the problem of climate instability on the planet for quite some time. And this problem was first officially voiced back in 1992 at the Earth Summit, when more than 150 countries signed the United Nations Framework Convention on Climate Change. The world leaders attending climate change conferences in the years following 1992 agreed to set a limit for greenhouse gas emissions. It is assumed that this should be done through a global transition to green energy and low-carbon technologies, as well as reducing deforestation and increasing the capacity for carbon dioxide absorption in forests. And at the beginning of November 2021, the next UN conference, COP26, was held in Glasgow, gathering representatives from 200 countries. So, what did they decide this year? 108 countries have committed to reducing methane emissions. 100 countries have committed to stopping deforestation and planting 1 trillion trees by 2030. Many countries and companies have pledged to ban cars with internal combustion engines by 2040. 40 countries committed to abandoning the usage of coal power plants and adopting green technologies. Several countries and major banks have decided to stop financing fossil fuel production. And big finance companies announced to start allocating money for green energy, but only solar panels and wind turbines. At first glance, these decisions appear to make sense. However, we have to consider two things. First, yes, CO2 affects the environment, and yes, we did destroy the ecosystem of our planet. Second, the climate is changing, but for entirely different reasons. And while the proposed idealistic picture of our decarbonized future, when we all are using renewable, potentially free energy, looks very appealing, the actual situation with what is considered green technologies is not. Let's watch a video. Today, everyone is concerned about climate change. Large climate conferences are being held where leaders of countries, scientists, and representatives of corporations are looking for solutions together. It seems that the problem is about to be permanently solved. We will all tighten our belts and switch to renewable sources. We are assured that if the chimneys of thermal power plants stop smoking, all nuclear power plants are closed. And they build solar, wind, and hydroelectric power plants everywhere on the planet. Then, by 2050, we will have carbon-free energy production. This will supposedly save the world, preserve the environment, and everyone will be happy. Therefore, it is suggested that all the best minds and resources of humanity devote themselves to the development of green technologies. But what are we missing? Will it really save us? Aren't we losing the most valuable things in all of this, time and opportunities? A more in-depth study of the subject reveals obvious facts that point to a major planetary fraud. So let us figure it out together, one step at a time. Today, renewable sources make up about 28% of total energy. Yet in order to produce them, we still use non-renewable natural resources. All this continues to contribute to the depletion and pollution of the planet. Solar panels, for example, contain such heavy metals as lead, cadmium, and mercury. During operation, they leach into the ground
and evaporate into the atmosphere. Waste from solar panels is 300 times more toxic than nuclear waste and requires special disposal. But since it costs more than production, they decided not to bother with it and send the used panels to landfills in poor countries. So far, not a single country in the world today has regulations for their disposal. According to scientists' studies, by 2030, there will be up to 8 million tons of green waste in the world, and by 2050, these volumes will increase to 80 million tons. টেকনোলজি Let ইউজ us করে imagine যেখানে how কার্বন these ডাই অক্সাইড numbers would কম increase if we completely switched to যেমন these sources. বাই Is প্রোডাক্ট this কম calculated ইউজ in the করব reports? And is this প্রডিউস topic কম explored that করবে deeply at the এই conferences? As you can টেকনোলজিস see, this only এত makes ফাইন the environmental টেকনোলজি আমরা situation worse. পরিচয় And করব this is সব just the দেশে tip of an iceberg সব দেশে that we পরিচয় have to করব look into deeper. এবং এই কার্বন ডাই অক্সাইড যেখানে বাড়াইবে এই টেকনোলজিস আমরা ফরেস্টের মধ্যে পাঠাই দিব এই কার্বন ডাই অক্সাইড এটা আমাদের জন্য সুস্থ পরিবেশ আমরা তৈরি করব সব দেশে সুস্থ পরিবেশ তৈরি করলে আমাদের অনেক প্রফিট আসবে অনেক লাভ হবে কারণ প্রত্যেক মানুষের জীবন আমাদের প্রত্যেক মানুষের জীবন আমাদের জন্য দাম আলাদা আছে এখন যদি সবাই সুস্থ আমাদের প্ল্যানেটের মধ্যে থাকবে এটা আমাদের নিশ্চয়ই অনেক বিরাট বড় প্রফিট আসবে এখন আমাদের শুধু এই টেকনোলজি তৈরি করতে হবে এই টেকনোলজি আমরা চেঞ্জ করব যেখানে অনেক গ্যাস অ্যাটমসফিয়ারে চলে যাচ্ছে এই টেকনোলজি আমরা সাধারণ করব এবং নতুন টেকনোলজি পরিচয় করব যেখানে মানুষ সুন্দর করে ময়লা ওয়েস্ট রিসাইকেল করব এবং এই রিসাইকেলের মধ্যে আমরা এরকম সুন্দর সার বানাইবো আর অন্য ভালো জিনিস বানাইবো যে এটা আমরা আবার ইউজ করব আবার গাছের জন্য ইউজ করব যখন যেখানে গাছ লাগাইবো ওখানে ইউজ করব এবং আমাদের পানি সবকিছু পরিষ্কার করব আমাদের অ্যাটমসফিয়ার পরিষ্কার হবে আমাদের গাছ আরো সুন্দর বড় হবে আমাদের ফরেস্ট অনেক কিছু থাকবে যেখানে আমরা যেখানে আমরা সুন্দর করে গড়তে পারবো এবং এই সুস্থ গ্রিন অ্যাটমসফিয়ার সবুজ অ্যাটমসফিয়ার আমাদের জন্য খুব প্রয়োজন খুব প্রয়োজন এবং প্রত্যেক স্কুলের বাচ্চারা এই কল্পনা স্বপ্ন দেখতেছে যে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার সবুজ থাকবে সুন্দর সুস্থ থাকবে এখন পর্যন্ত স্কুলেও বাচ্চারা কল্পনা করতেছে এরকম আমরা ইলেকট্রিসিটি আমরা পাওয়ার এমন যে অ্যাটমসফিয়ার এটার অ্যাটমসফিয়ার থেকে ইউজ করব যা আমাদের নষ্ট প্রোডাক্ট থাকবে না আমাদের অ্যাটমসফিয়ার সুন্দর করে সুস্থ থাকবে এবং আমরা একসাথে ভালো থাকবো যেমন ইলেকট্রিসিটি আমরা কোথায় থেকে আসবো আমরা ইলেকট্রিসিটি আমরা তো এখন সুন্দর করে ন্যাচারালি আমরা ন্যাচারাল জিনিস থেকে আমরা বার করবো ইলেকট্রিসিটি এবং আমরা ইলেকট্রিসিটি বার করবো যে আমাদের নষ্ট ওয়েস্ট প্রোডাক্ট কিছু থাকবে না ময়লা প্রোডাক্ট কিছু থাকবে না আমরা সুন্দর করে ইলেকট্রিক এনার্জি আমরা অনেক জায়গা প্রডিউস করব যেখানে আমরা অনেক কিছু সুন্দর করে নষ্ট থাকবে না এই এনার্জি ইউজ করে নষ্ট জিনিস থাকবে না কার্বন ডাই অক্সাইড প্রডিউস হবে না
আমরা সুন্দর করে ক্লিন করব, যে এতদিন আমরা নষ্ট করছি আমাদের অ্যাটমসফিয়ার, আমাদের পৃথিবী, আমরা আস্তে আস্তে পরিষ্কার করব এবং আমরা এমন তৈরি করব যে আমাদের সুন্দর সোসাইটি থাকবে, যেখানে আমরা সুন্দর করে বসবাস করতে পারবো, সুন্দর করে চাকরি করতে পারবো এবং রেস্টও করতে পারবো। এখন আমাদের বাচ্চারা এটা নিয়ে কোনো বড়দের প্রবলেম সলভ করতে চেষ্টা করবে না। এবং এই এনার্জি সেক্টর আমরা এমন ডেভেলপ করব, এই এনার্জি আমরা অবটেইন করব সানলাইট থেকে, আর আরো বিভিন্ন থেকে সোর্সেস আমরা অবটেইন করব, এবং আমাদের এই এনার্জি থেকে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আমরা করব না। এইভাবে অবটেইন করার পরে এই এনার্জি থেকে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট থাকবে না, নষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং আলাদা পয়জনাস জিনিস থাকবে না আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে। Should we actively develop alternative energy if it has so many disadvantages? এখন আমাদের এই এনার্জি আমরা অনেক থেকে আমরা অবটেইন করব, এবং অনেক টেকনোলজি আমরা এখনো পর্যন্ত তৈরি করতেছে, যে এই টেকনোলজি সুন্দর করে এভাবে আমরা তৈরি করতেছে যে আমাদেরকে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট থাকবে না, ওরা ওয়েস্ট বাই প্রোডাক্ট কম থাকবে। কারণ আমাদের একটা টার্গেট মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে, এবং এই ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সবাই জন্য বেনিফিট হবে, সবাই যারা বসবাস করবে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি, সবাই আমরা একসাথে হব, ইউনাইট হব, এবং আমরা কনফিডেন্টলি জানবো যে আমাদের সোসাইটি আমাদের জীবনের জন্য অনেক কিছু করবে, এবং আমাদের ক্রিয়েটিভ সোসাইটি আমরা অবশ্যই As we have seen, green energy encourage, support করব। It harms the environment and has become just another industry that is being developed on our backs. এখন আমরা এই সোসাইটি কনজিউমার সোসাইটি, যেখানে কয়েকজন মানুষ শুধু লাভ পাইতেছে, বাকি সব নষ্ট করে, বাকি সব অ্যাটমসফিয়ার, সবকিছু ফরেস্ট, সবকিছু প্ল্যান্ট, পানি সবকিছু নষ্ট করতেছে, এরকম অ্যাটমসফিয়ার যা কয়েকজন লাভ পাইতেছে, বাকি সব গরিব আর অসুস্থ হয়ে যায়। এরকম আমাদের অসুস্থ পরিবেশ অবশ্যই প্রয়োজন নাই। আমরা তো নিজে বুঝতে পারতেছি এখন যে আমাদেরকে খুব প্রয়োজন ক্রিয়েটিভ সোসাইটি। এবং আমরা এমন যে এনার্জি তৈরি করব যে আমাদের কখনো ক্ষতি করবে না, আর আমরা এনার্জি যত পরিমাণ দরকার হবে অত নিব, এবং আমাদের এনার্জি সবসময় ফ্রি থাকবে, আমাদের বেশি টাকা প্রয়োজন হবে না। আমরা এমন যে টেকনোলজি তৈরি করব যে এই টেকনোলজি ইউজ করে আমরা এই এনার্জি বার করব জিনিস থেকে, যে আমরা কখনো এনার্জি নিয়ে তো খরচও করব না টাকা। That every technological solution has its downsides, which have to be carefully studied before we rush into implementing them on a global scale. এখন আমরা তো অনেক কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই আমাদের ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে, এখন এটা নিয়ে তো আমরা ডিসকাস করতেছি, অনেক সায়েন্টিস্ট আসতেছে আমাদের সাথে, অনেক আস্তে আস্তে বুঝতে পারতেছে যে আমাদের পৃথিবী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং এখন আমাদের সাথে অনেক সায়েন্টিস্ট আসছে, এবং অনেক মানুষ আসছে, যে অনেক দেশ আসছে, যে আমাদের এই সোসাইটি
geographical sciences, তৈরি করতে professor হবে। at the Russian State Hydrometeorological University and the full member of the Russian Academy of Natural Sciences. যেমন I am Valery Nikolaevich Malinin, Doctor of Geographical Sciences, Professor at the I'm Russian State Valery Nikolaevich Hydrometeorological University. I salute all Malinin, participants of the Professor conference Global Crisis, of Time for the Truth. Hydrogeological And I think that University. indeed we have a distinct সে তো crisis in বলতেছে আমরা climatology. এখন And what is more, it is আমাদের the fault of the intergovernmental ক্লাইমেটোলজি panel আমাদের on এখন climate ক্রাইসিস change. চলতেছে, The বিরাট main বড় purpose of this organization is ক্লাইমেটের to উপরে provide অনেক কিছু expert প্রবলেম analysis of চলতেছে। current climate এখন change, as আমাদের well as the analysis of its causes and consequences. But most যে importantly, it আমরা is এখন worth mentioning অ্যানালিসিস here করতেছে that from the কিভাবে very আমরা beginning, those IPCC experts focused on anthropogenic climate change, that a human is to blame. The first report was published by the IPCC in অনেকে মানুষ 1990. মনে It করতেছে states যে that the আমাদের dominant ক্লাইমেট role of চেঞ্জ water শুধু vapor in the formation মানুষের of the জন্য, greenhouse মানুষ effect যে reaches কার্বন 75%. ডাইঅক্সাইড গ্রিন But at the হাউস same এফেক্ট এই time, কারণে it is আমাদের claimed that the water vapor ক্লাইমেট mix চেঞ্জ ratio হয়ে in the যাচ্ছে, কিন্তু atmosphere is আসল entirely ওরা তো determined by the internal properties সাইক্লিক্যাল of the climate system. The main conclusion drawn by থিওরি this ওরা তো report is that global দিতে চায় না, warming ওরা is শুধু মনে obviously the করতেছে result যে of এই ক্লাইমেট CO2, which is a greenhouse gas. But despite admitting ক্লাইমেট that চলে water যায়, vapor is ক্লাইমেট নষ্ট indeed a হয়ে known যায়, greenhouse ক্লাইমেট gas, শুধু nevertheless, মানুষের the জন্য IPCC have been নো, stubbornly promoting শুধু the মানুষের idea জন্য of না, কিন্তু CO2 being মানুষের the main ইম্প্যাক্ট cause অবশ্য of climate অনেক change. কিছু Moreover, the কাজ করতেছে, কিন্তু IPCC's anthropogenic এই ছাড়া agenda has অনেক become কিছু more কারণ আছে pronounced যে with each ক্লাইমেট passing চেঞ্জ year. করার So জন্য, the fourth IPCC report, dated 2007, ক্লাইমেট চেঞ্জ clearly outlines the জন্য reason তৈরি why করতেছে। water vapor যেমন cannot be considered as a climate-forming factor. The reason is that direct emissions of water vapor from anthropogenic activities make a negligibly small contribution to radiative forcing. At the same time, the report completely ignores the change in water vapor due to natural causes associated with moisture exchange in the atmosphere-ocean system. Finally, the fifth report এখন of 2013 states that only stratospheric water vapor, which is formed in the stratosphere as a result of chemical reactions of methane, should be taken into account. However, it is clear that it এখন makes a আমাদের তো negligible অ্যাটমসফেরিক contribution to the change in the greenhouse অ্যাটমসফেরিক effect. পানি So আমরা the যখন summary of the fifth রিভার report থেকে, is as follows. It is extremely সমুদ্র likely থেকে with আমরা 95 চেক to করতেছে, আমরা 100% দেখতেছে certainty that যে human influence ওখানে has been the অনেক dominant কিছু যে cause of the ইনগ্রিডিয়েন্টস observed আছে যে এই warming. পানির Since মধ্যে the আমাদের খাবার mid-20th জন্য century, it পয়জনাস is হয়ে যায়। clear that the এই কোথায় report থেকে আসে? completely আমরা মনে ignores করতেছে the এটা natural আমাদের factors. মানুষের Obviously, অ্যাক্টিভিটির there is জন্য, absolutely কিন্তু no আমরা way যখন to ভালো agree করে with that. But the thing is that আবার the IPCC ভালো experts করে take চেক into করব, account আমরা তো only দেখব যে one-sided impact of সবচেয়ে temperature on water মেজরিটি vapor and do পানি not আমরা take কোথায় into থেকে account পাই? the reverse সমুদ্র effect আর of নদীর মধ্যে, moisture অবশ্য content on অ্যাটমসফেরিক থেকে। temperature through the এখন greenhouse যখন effect. Because as we have অ্যাটমসফেরিক already ময়েশ্চার said, আমরা the যখন চেক contribution of করছে, water vapor আমরা to the দেখতেছে যে greenhouse effect অ্যাটমসফেরিক is পানি তো approximately 75%. The fact is that back in the অ্যাটমসফেরিক পানি 1970s, তো an অলরেডি, outstanding অ্যাটমসফেরিক climatologist পানি and now Nobel Prize আকাশের winner, মধ্যে Sukharo এটা Bonneville, অলরেডি showed পয়জনাস that আছে। doubling of তার CO2 মানে পয়জনাস concentration will পানি increase temperature without considering water vapor কসমস by থেকে 1.5 degrees তারপরে Celsius, রেডিয়েশন whereas when you do যখন take into account the সানলাইটের moisture content, the থেকে আসে, temperature would increase এটা by সব 2.3 পানির মধ্যে degrees আসতেছে Celsius. এবং In other আমাদের words, its increase is almost 2 times ও faster. This সমুদ্রের is a মধ্যে very আবার important নদীর fact, মধ্যে পানি which the আস্তে আস্তে IPCC পয়জনাস experts হয়ে যায়। actually prefer to এবং ignore. The এখানে শুধু correlation between মানুষের interannual variability ইম্প্যাক্ট of না, moisture মানুষের তো content and temperatures over the world oceans indicates মানুষ that তো it's এখানে দোষ precisely নাই, the শুধু increase মানুষের in এখানে moisture দোষ আছে, content কিন্তু which is এত much বেশি more না। rapid এবং compared আমরা to তো the মনে increase করতেছে in এটা তো temperature. This সাইক্লিক্যাল is also চেঞ্জেস, an important fact which অ্যাটমসফেরিক পানির demonstrates মধ্যে what is এবং the টোটাল cause and what is the আমাদের effect. In ইউনিভার্সের মধ্যে conclusion, আমার মনে I হয় would like এটা to সব say that এফেক্ট anthropogenic করতেছে। global warming is a grandiose scientific অ্যান্থ্রোপোজেনিক scam of the গ্লোবাল ওয়ার্মিং 20th এটা তো century. মেইন Thank you. প্রবলেম causes the climate change, যা আমাদের ক্লাইমেট Thank you, চেঞ্জ নিয়ে Professor আসতেছে। Malin, for this valuable information and your expert opinion on this topic.
এখন এই এক্সপার্ট অপিনিয়ন আমরা থ্যাঙ্কফুল, ধন্যবাদ জানাইতেছে। CO2 hoax is being exploited to earn big money. এখন কিভাবে বড় টাকা পয়সা তৈরি করার জন্য কিভাবে আমরা আমাদেরকে চিটিং করতেছে। But one of the most important issues facing all of humanity, Leonardo DiCaprio, actor. Many of us know that the planet is warming because of increased greenhouse gases, that we don't know the exact এখন consequences of আমাদের that. তো Greta Thunberg. প্ল্যানেট গরম হইতেছে, সবাই বলতেছে আমাদের গ্যাসেস কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়িতেছে এই কারণে, কিন্তু এটা তো আসলে এই জন্য না। এখন এই যে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও এবং অনেক আর্টিস্ট এটা চিন্তা করতেছে। Former president of the US Academy of Sciences, professor. Neither the rate nor the magnitude of the reported late 20th century surface warming 1979 to 2000 lay outside normal natural variability. Robert Carter, geologist. এখন এখানে অনেক সায়েন্টিস্ট প্রুভ করতেছে যে শুধু গ্রিন হাউস এফেক্ট করে না আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ, এখানে তো অনেক কিছু জিনিস আছে, অনেক কিছু ফ্যাক্টরস আছে, সবকিছু মিলে আমাদের মানে আমাদের প্ল্যানেটের উপরে যা এফেক্ট করতেছে আমাদের একসাথে। ক্লাইমেট চেঞ্জ, ক্লাইমেট ডিজাস্টার এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ কিভাবে আমরা তৈরি করব, কিভাবে আমরা হেল্প করব আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ সলভ করার জন্য। About greenhouse gas emissions and the global warming associated with them. The whole world এখন গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশনস, এখন যেখানে কিছু কিছু গ্যাস বাড়াইতেছে অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে, এটা আমরা কি করব? এটা তো In 97, a number of countries adopted a general agreement to reduce greenhouse gas emissions. To enforce this decision, এখন কিয়োটো প্রোটোকল নিয়ে সবাই কান্ট্রিজ ওরা তো রাজি হয়েছে যে আমরা তো আস্তে আস্তে কমাইবো এইসব গ্রিন হাউস প্রোডাকশন, স্পেশালি পয়জনিং আওয়ার অ্যাটমসফিয়ার, যে অ্যাটমসফিয়ারে আমরা অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে গ্যাসের মধ্যে আমরা ফালাই দিব না। এই কায়োটো এগ্রিমেন্ট নিয়ে সবাই দেশের রাজি হয়েছে অনেক দেশের, কিন্তু রাজি হওয়ার পরে কেউ রাজি হয়নি, কারণ এটা নিয়ে বিভিন্ন রকম কান্ট্রিজ বিভিন্ন রকম অপিনিয়ন আছে এখন পর্যন্ত। It turns out that greenhouse gas emissions are a new commodity that is being bought and sold. The right to emit pollutants is traded on carbon exchanges similar to a stock market. এখন আমরা This market generated 272 billion in revenues in the year 2020. আমরা কিছু চেষ্টা করতেছি কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন আটকাইতে, আমরা নতুন টেকনোলজি ডেভেলপ করার জন্য, এবং আমাদের বিভিন্ন কোম্পানি আছে অনেক চেষ্টা করতেছে যে আমাদের সবচেয়ে বেশি আমরা পেট্রোল আমরা বন্ধ করব, আমরা পেট্রোল ইউজ করতে বন্ধ করব। আমরা তো এনার্জি যে আমাদের প্রয়োজন আছে, যে গাড়ি চালাইতে জন্য, আলো লাইট জ্বালানোর জন্য, সবকিছু চালানোর জন্য আমরা কার্বন এনার্জি আমরা ইউজ করব না, আমরা ইউজ করব এনার্জি আমাদের অ্যাটমসফিয়ার থেকে। আমরা যে কার্বন এনার্জি ইউজ করতেছি পেট্রোল থেকে, গ্যাস থেকে, এটা তো সবচেয়ে দামের এনার্জি হয়ে গেছে, সবচেয়ে দামের এনার্জি, কারণ অন্য জিনিস থেকে এনার্জি বার করতে এত দাম হবে না। তারপরে আমরা এই এনার্জি ইউজ করতেছি, আমাদের নানা রকম কান্ট্রিজ, বিশেষ করে যেখানে পেট্রোল আছে, যেখানে গ্যাস আছে, ওরা বিরাট বড় প্রফিট পাইতেছে। এখানে প্রফিট পাইতেছে শুধু কারণ ওখানে
পেট্রোল আর গ্যাস বিক্রি করতেছে এবং গাড়ি ইন্ডাস্ট্রি সবকিছু এর উপরে ইউজ করতেছে। তার মানে এই এনার্জি আমরা কার্বন থেকে অবটেইন করতেছে এবং আমাদের ইলেকট্রিসিটি চারদিক দিয়ে প্রয়োজন হয়েছে, চারদিক দিয়ে আমরা ইউজ করতেছে ইলেকট্রিসিটি। আমরা সব শহরে ইউজ করতেছে। এটা তো কোথায় থেকে আসে? এই ইলেকট্রিসিটি কিন্তু কার্বন থেকে আসতেছে, গ্যাস থেকে, যা আমরা অবটেইন করতেছে আমাদের মাটির নিচে। পেট্রোলও তাই, যে আমাদের ইনহেরিটেড আমরা অবটেইন করতেছে এবং আমরা এর উপরে এত বেশি খরচ করতেছে। আমরা এতে বলে যেমন এখন আমাদের জন্য নতুন আইন তৈরি করতে হবে কিভাবে আমরা এটা কিভাবে আমরা ইউজ করব। এটা আমাদের মধ্যে এখন কোন আইডিয়া এখনো আসেনি, কিন্তু আস্তে আস্তে আসতে হয়েছে। যদি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি এখানে থাকলে তো অবশ্যই এই এনার্জি, কার্বন এনার্জি ওরা তো ইউজ করে বন্ধ করবে, কারণ কার্বন প্রডিউস এনার্জি আমাদেরকে ক্ষতি করে, আবার আমাদের অ্যাটমসফিয়ার পয়জন করতেছে। আমরা শুধু ইউজ করবে আমাদের গ্রিন হাউস এনার্জি। এবং এইভাবে আমরা আমাদের পৃথিবী প্রটেক্ট করব ক্লাইমেট চেঞ্জ থেকে। Hello, dear viewers. We see clearly that the economic mechanisms agreed by countries in Kyoto or Paris are not working, neither against the increasing pace of climate change, nor even the increasing amounts of CO2. There is already enough evidence that CO2 quotas, certificates, or taxes are not solving the real problem. But according to the multi-billion-dollar green deals, ইকোনমিক্যালি কিভাবে আমরা ইউজ করব, আমাদের ক্রিয়েটিভ সোসাইটি কিভাবে এনার্জি আমরা ইউজ করব এবং আমাদের ইকোনমি কিভাবে ডেভেলপ করবে, এটা আমাদেরকে এখন ফাইন্ড আউট করতে হবে। কারণ ইকোনমিক্যালি কার্বন ডাইঅক্সাইড এনার্জি আমরা যে ইউজ করতেছে এখন, এটা তো অবশ্যই প্রফিটেবল, এবং প্রফিটেবল শুধু আমাদের সবাই মানুষের জন্য না, কিছু কিছু মানুষ এটা নিয়ে তো বেনিফিট করতেছে। ইভেন আমাদের তো কায়োটো প্রটোকল অনেক দিন আগে হয়ে গেছে এবং অনেক দেশের মানুষ রাজি হয়েছে অলরেডি ফলো করতে কায়োটো প্রটোকল, কিন্তু ন্যাচারালি এখানে তো নাই এত মানুষ, মানে কায়োটো প্রটোকল নিয়ে মানুষ এখন তো অনেকে পার্টিসিপেন্ট নাই। তারপরে আমি কন্টিনিউ করতেছে, অনেক আমাদের টেকনোলজি ইনক্রিজ করতেছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস করে কমতেছে এই টেকনোলজি। তারপরে আমার চিন্তা করতেছে যে মনে আমরা চিন্তা করতেছি যে আমরা এখনো পর্যন্ত আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস করতেছি, আমাদের টেকনোলজি এখনো পর্যন্ত আমরা এত ডেভেলপ করাইনি। যেভাবে আমরা প্ল্যান করতেছি ক্রিয়েটিভ সোসাইটির মধ্যে আমরা ডেভেলপ করব, যে যেখানে আমরা
কার্বন ডাইঅক্সাইড নিউট্রাল থাকবো আর বেশি আমরা এটা প্রডিউস করব না, যত পরিমাণ দরকার হবে ওই তো পরিমাণ থাকবে কার্বন ডাইঅক্সাইড। কিন্তু অন্য দেশে the legally guaranteed revenues of green power producers through green surcharges. এবং অন্য দেশে So we আমি finance দেখতেছি যে private companies seeking profit in order to এখনো reach a so-called এখন public পর্যন্ত goal. বড় বড় লোকের দেশে এখন Do you পর্যন্ত ওরা understand ইউজ why করতেছে wealthy investors, কার্বন investment ডাইঅক্সাইড, banks, and investment funds all want to invest in এটা renewable নিয়ে energy? ওরা বিরাট বড় লাভ Let's পাইতেছে। be honest, that's again the logical consequence in a consumerist society. You exploit any opportunity to make profit. In Germany, এখন green আমরা surcharges only amount to 20 billion euros per year. Due to such green surcharges and taxes, the electricity bills paid by both households and factories more than doubled in the last 20 years to finance private profits. এবং জার্মানিতে ওখানে And তো this is just the beginning of অনেক কিছু skyrocketing energy কম্পেনসেশন prices. চলে আসছে আমাদের On the one অলরেডি, hand, যেমন EU governments started imposing CO2 taxes, ইলেকট্রিক leading to স্টেশন higher যখন তৈরি prices করে when you কোল refuel your car, fly the ফায়ার plane, and on everything that you প্ল্যান্টস buy. আমরা Because পরিমাণ fossil কমাইছে fuels are পৃথিবীতে, used everywhere, কিন্তু in manufacturing processes, in the chemical industry, in the textile industry, even in agriculture. ওরা As তৈরি all land কার্বন machines ডাইঅক্সাইড are run on fossil fuels. এইসব এইসব জিনিস Even the breakfast food যেখানে ওরা ইউজ detergents করছে will become much more expensive in the near future. কোয়েল On the other hand, ইলেকট্রিক the স্টেশন mechanism of ওরা তো trading কার্বন CO2 ডাইঅক্সাইড certificates বাড়াইতে in the শুরু EU হয়েছে, is তারপরে designed আস্তে আস্তে to বাতাস ensure জার্মান থেকে a যদি steady increase in their ইংল্যান্ডে prices. আসবে এই For এই example, this year we started at 33 euros. Now we're already at 75, এই as বাতাসের you সাথে can see this on আসছিল the chart. কার্বন This is ডাইঅক্সাইড, one of the highest তারপরে increases historically. So the current market value of all European CO2 certificates is ইউকে 90 billion euros. Like every stock ব্রিটেনে exchange, যেখানে যে এই it's a বাতাস fantastic opportunity for বাতাস speculation, where ওখান smart থেকে জার্মান investors থেকে can make চলে huge আসা বন্ধ profits. হয়েছে, তখন Every green deal is actually a gold ওরা rush for wealthy কি করছে, companies and কোল investors, ইউজ as করতে শুরু governments করিনি, channel ওরা তো গ্যাস immense শুরু public করছে, funds গ্যাস ইউজ into করতেছে private pockets. এবং We're just playing গ্যাসের economic দাম games বাড়াইতেছে এখন for the প্রত্যেক benefit বছর, of the কারণ financial elite. Billionaires fly private শীতের jets and শীত drive sports শীত cars, দেশের কান্ট্রি but গ্যাস they're তো telling প্রচুর us ইউজ করতেছে এবং to take the bike or the tram to বসবাস go to করার work জন্য and এবং save CO2. ইন্ডাস্ট্রি They ইন্ডাস্ট্রি করার support the জন্য, US যেমন climate agenda because they profit from it massively. যেমন ইলেকট্রিক Let's put this স্টেশন all together. চালানোর জন্য We এই artificially increase the গ্যাসের দাম prices of প্রত্যেক fossil বছর fuels. We try মার্কেটে to বাড়তেছে, decrease the গ্যাসের energy. দাম এখনো We totally হাইয়েস্ট destabilize আছে, the energy supply. হাইয়েস্ট পে We risk ইলেকট্রিক even এনার্জি serious power blackouts. 2021 এ And then হিসাব we ছিল, blame climate change for এবং missing our targets, 2022 while making the জানি না rich people কি হবে, richer. কিন্তু ইলেকট্রিসিটি I'm really shocked by this global deception. ইলেকট্রিসিটি For me, as an economist, there's প্রডিউস simply করা no doubt that we're heading towards a huge disaster. এই গ্যাস ইউজ করার জন্য If we গ্যাস further তৈরি pursue this গ্যাস global প্রয়োজন chaos, লাগবে এবং এই where গ্যাস people are dying প্রত্যেক in বছর দাম unprecedented বাড়াইতেছে cataclysms. This summer, এই we've কারণে seen this শুধু। ourselves in Germany. But we're not just being cheated and robbed. What is actually worse is that we're wasting precious time playing economic games instead of এখন working আস্তে on আস্তে real গ্যাসের দাম solutions. বাড়াইতেছে, এখন The ইলেকট্রিসিটিও collaborations বাড়াইতে are শুরু paving the হয়েছে, way to our তারপরে most precious asset, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি যেমন time. ইতালি, ফ্রান্সে ওরা অলরেডি therefore ডিক্লেয়ার our করতেছে lives. মানুষের কাছে যা ওদের I totally ইলেকট্রিসিটি agree দাম with the বাড়াইবে, previous গ্যাসের দাম speakers বাড়াইবে, that we কারণ urgently need a creative society where কারণ human life এই তো is the আস্তে highest আস্তে value, where প্রত্যেক বছর natural এইসব resources জিনিসের are দাম divided বাড়তেছে, এমন equally, যে দাম and বাড়াইতেছে new যে আমাদের technologies are researched মিডল and ফ্যামিলি, implemented for the benefit of মিডল all, ইনকাম where ফ্যামিলি all ওদের people জন্য join বসবাস their করতে খুব efforts, কষ্ট হয়। brains,
কারণ ideas এত in order পরিমাণ to যে find দাম বাড়ানো, real solutions to তার real মানে problems. মানুষ নিজের বেতন Because নিয়ে 8 ওরা তো billion people বেতন are in এত তো serious বাড়ায় না। danger in the very near এই future. কারণ মানুষ While these আস্তে আস্তে প্রতি CO2 বছর schemes অনেক বেশি গরিব are মানুষ হয়ে absurd, যাচ্ছে, শুধু dangerous, ওরা ভালো করে criminal, টাকা পে করতে পারবে না this is the truth. এই বাড়ানোর ইলেকট্রিসিটি এবং ইলেকট্রিক এনার্জির জন্য। Thank you. And dear viewers, I would like to take a moment to say that we've been receiving তার মানে a large amount of comments and questions, and we would like to তার thank মানে you for আমাদের all the কার্বন comments ডাই and অক্সাইড questions that you have been sending in and all দের your উপরে, thank yous. And কার্বন just to প্রডিউস remind you that after this মানে conference, গ্যাসের উপরে এবং starting পেট্রোলের উপরে tomorrow on the 5th, অনেক starting on the দেশ 5th, এখন we will be doing মানুষের roundtables. জীবন If এখনো ডিপেন্ড there's a করতেছে topic এর উপরে। which you are interested in, and if you would like to participate in the roundtable, please send us an email to info@creativesociety.com. And also we will be এখন discussing the questions which you were ওলগা writing to us বলতেছে today. যে Thank you আপনি very যদি much. কিছু সাজেস্ট And করতে চাইবেন, also, আপনার I কিছু would যদি like to say that very কিছু soon, বলা আছে, আপনি specifically for this আমাদের conference, there was a এই documentary film কনফারেন্সের made মধ্যে আপনি যোগাযোগ by the করেন, আর participants আমরা of the Creative খুব খুশি Society হব, from over 180 এবং countries. আমাদের And পার্টিসিপেন্ট this খুব খুশি documentary হবে is আপনার very ওপিনিয়ন important শোনার as it জন্য, shows the truth ওরা about human কিভাবে trafficking মানে and it talks about এই refugees. So please stay tuned. কনফারেন্স কিভাবে We will be premiering it today for the first time আমাদের সাথে শেয়ার very করছে, soon. And our next এবং speaker, I would আপনার like to ওপিনিয়ন introduce is জানতে হবে, Professor আপনি কি Valery সাপোর্ট করবেন, Fedorov, leading আপনি কি researcher বলতে at the পারবেন Faculty of Geography, এতে Lomonosov নিয়ে, Moscow আপনি কি State সাজেস্ট University, করবেন, কি author করতে of হবে the Solar আমাদেরকে এই Theory of ক্রিয়েটিভ Climate Change. সোসাইটির জন্য Professor এবং Fedorov will আমাদের tell us why ক্লাইমেট human চেঞ্জ জন্য activity আমাদের has absolutely কার্বন nothing to do with climate change. ডাইঅক্সাইডের উপরে ডিপেন্ড না করলে আমরা কি করতে পারবো, আপনি কিছু সাজেস্টও করতে পারবেন। Добрый день, уважаемые коллеги. Федоров Валерий Михайлович, ведущий научный сотрудник географический факультет МГУ имени Ломоносова. Good afternoon, dear colleagues. Va- Fedorov Valery Mikhailovich, Valery a senior Mikhailovich researcher at the Fedorov, Faculty of Geography of the Shadow Lomonosov Moscow State University. Senior Researcher Global Faculty scale environmental Geography of problems were addressed during the previous conference, and they of course require certain solutions. Global problems এখন can আমরা only be solved by uniting the গ্লোবাল efforts of প্রবলেম many countries কিভাবে আমরা and সলভ people. করব, Some environmental problems are related to human activities, while others are the result of natural আমরা factors. কিভাবে in গ্লোবাল particular প্রবলেম climate আমরা change. কিভাবে সলভ করব, This said, এটা there is যেভাবে a ক্লাইমেট widespread চেঞ্জ belief that climate change is a যেভাবে result of human activity. কিভাবে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড This is ইউজ reflected in the কমাইবো, fifth and কিভাবে sixth আমরা report of the অল্টারনেটিভ Intergovernmental এনার্জি Panel on তৈরি Climate করব, Change. কিভাবে These অল্টারনেটিভ beliefs are এনার্জি আমরা ইউজ the করব, main contributing factors to কিভাবে আমরা climate change আমাদের are solar প্রবলেম সলভ radiation করব, and the greenhouse effect of the planet. Solar radiation is a primary এই source of কিভাবে all গ্রিন হাউস hydrometeorological এফেক্ট processes. আমরা If there was no sun, সলভ the করব, temperature of the প্রবলেম Earth সলভ would be করব, close to temperature of outer সবকিছু space, আমাদের which is minus 273 degrees Celsius. And so the issue of climate change would become irrelevant immediately. The greenhouse effect, the most আমাদের important greenhouse gas, this is well known, is water vapor. And this makes sense. The Earth is water planet. 70% of its surface is covered by oceans from which water evaporates. On average, the water vapor comprises 2% of the এখন atmosphere আমরা তো and can reach 4%. In অ্যাটমসফিয়ার comparison, দিয়া carbon dioxide makes up 0.04%, and this includes both natural and anthropogenic carbon dioxides. The anthropogenic factor comprises about 1% of the total CO2, meaning this number must be divided by 100, and so it's about 0.0004%. In other words, the content of water vapor এখন in তো the সে বলতেছে atmosphere on যেভাবে average আমরা is কার্বন ডাইঅক্সাইড 5,000 কিভাবে times higher পানি than the আমরা content of ওয়াটার কিভাবে anthropogenic ইউজ carbon করতেছে dioxide. পরিমাণ, As to heat এখন retention, আমরা তো দেখতেছি according যে to পানি parameterization আমাদের of the radiation পৃথিবীতে block of the advanced অনেক বেশি, electrophysical and আমাদের mathematical পৃথিবীতে model, the অনেক joint বেশি, এখন ocean and কিভাবে আমরা atmospheric model, which was developed at the সাবস্টিটিউট করব Institute of কার্বন ডাইঅক্সাইড, Computational যদি আমরা Mathematics of পানি the Russian সাবস্টিটিউট Academy করব, of কিভাবে Sciences. The আমরা water vapor retains 76% of long-wave কিভাবে আমরা radiation, meaning কার্বন it ডাইঅক্সাইড comes to পানি us দিয়ে as সাবস্টিটিউট short-wave করব, radiation. It কিভাবে heats the আমাদের জন্য planet's এটা surface, which then বেনিফিট emits হবে, as এটা long-wave আমাদেরকে radiation. So জানতে হবে, কারণ 76% of পানি this আমাদের long-wave পৃথিবীতে radiation
is retained 70% vapor, আমাদের 20% গোটা is jointly পৃথিবীতে retained পানি, oxygen, এই ozone, পানি and আমরা 4% ইজিলি তো ইউজ by carbon করতে পারবো। dioxide. But again, this এই carbon কারণে কার্বন dioxide ডাই are অক্সাইড both আমরা natural পরিমাণ and কম ইউজ anthropogenic করব। origin, so it should be divided by 100 and compared with 76%. In other words, in terms of heat retention, the water vapor exceeds the same indicators for anthropogenic CO2 roughly by 1,850 times. Thus, water vapor, in terms of the content and retention of heat, exceeds the same characteristic of carbon dioxide attributed to human activities 3 times over. In this regard, it is simply not এভাবে sensible আমরা to যদি talk about the impact পানি of আর anthropogenic অন্য activities on the অল্টারনেটিভ climate. খুঁজে আমরা ইউজ Emissions of করব, so-called greenhouse তার মানে gases কার্বন are an environmental ডাইঅক্সাইড problem, আমাদের তো and of আমরা course this requires its own প্রোডাক্ট solutions. But in আমরা what তো way সেফ do they রাখতে affect the পারবো। climate? আমরা তো What causes climate changes? Well, they are caused by the fact that the ক্লাইমেট tilt চেঞ্জ of the planet's তখন তো axis changes. In fact, the word climate আমাদের literally means ইম্প্যাক্ট tilt. কার্বন ডাইঅক্সাইড The reason why ক্লাইমেট there is a চেঞ্জের উপরে change কম of হবে। seasons is because rotational axis of the Earth is tilted. তারপরে আমরা And this tilt is সুন্দর currently করে decreasing. ইউজ করব। Along with the decrease of the planet's tilt, the amount of solar energy coming কার্বন from the ডাইঅক্সাইড equatorial regions increases, while in the polar regions it decreases. In this regard, there is an increase of the meridional gradient in insolation, which control the meridional heat transfer from the equatorial region to the polar regions. Because of the decrease in the tilt of the axis and a subsequent increase in the meridional gradient of the insolation, the intensity of this transfer increases. এই হিসাবে আমরা যেমন অন্য কিছু অল্টারনেটিভ খুঁজবো Warm air front এবং that ইউজ comes করব, from যেমন low কার্বন latitude ডাইঅক্সাইড to আমরা কম high ইউজ latitude করব, point 1, তার মানে আমাদের that is, একটু the temperature আমাদের rises. অ্যাটমসফিয়ারের উপরে কার্বন As the ডাইঅক্সাইড air temperature টেম্পারেচার increases, so does বাড়ানোর জন্য evaporation. একটু The increase in evaporation results in rising প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে, content of water vapor in the কিন্তু atmosphere, আমরা so the greenhouse effect intensifies, providing additional heat. Many times repeated, these processes develop a mechanism for escalating global warming. Moreover, air front, when moving from low to high latitudes and cooling down due to condensation, release additional heat. And here again, positive feedback loops contribute to global warming when reduction in এবং the আমরা surface তো area কার্বন translates ডাইঅক্সাইডের release যে in an তৈরি increase করতেছে in যে surface temperature, হিট which গরম in turn গরম leads to warming টেম্পারেচার up of the atmosphere. This is what করতেছে। causes global warming. The second characteristic of climate change is its growing instability, which is also related to the shifting of the axial tilt. This causes the meridional gradient of insolation to experience the most changes along the 60th and 70th parallel, developing extratropical storms, and along the 0th and 20th latitudes, the area where tropical cyclones develop and break heat along the meridional flow. All of this contributes to global warming. এখন On one hand, আমাদের it যে increases গ্লোবাল instability. ওয়ার্মিং জন্য এই জন্য এই যে জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এটা আমরা This means যদি that the vortex activity increases. This is why the weather and the climate are becoming more unstable. এবং As for আমাদের energy transfer, for টেম্পারেচার comparison, বাড়তেছে, an এই average কারণ size আমাদের of the tropical ক্লাইমেট cyclone এন্ড carries over energy of about 10 to আমাদের 15 পৃথিবী ক্লাইমেট এন্ড megawatts. সবকিছু This is আনস্টেবল equal হয়ে to যাচ্ছে, a এরকম year's চেঞ্জ production হয়ে of যাচ্ছে। electricity by all humankind. Since it turns out that human activity has nothing to do with the climate, it is both useless and meaningless to struggle against it. То бороться এখন с ним и бесполезно, и не имеет никакого смысла. Бороться We можно. can tackle এখন যেখানে environmental problems, সাইক্লিক্যাল but as যখন for climatic সাইক্লিক্যাল changes, এফেক্ট অন it is ক্লাইমেট necessary চেঞ্জ, to adapt to অন them ক্লাইমেট and advance on the basis of real ডিজাস্টার, forecasts rather than just আমরা scenario তো forecasts, এটা নিয়ে তো which leads ফাইট to করতে uncertainty. একটু কষ্ট হবে, কিন্তু In আমাদের যে conclusion, হিউম্যান I অ্যাক্টিভিটি would like আমরা to thank the কন্ট্রোল করতে organizers পারবো। of this আমাদের wonderful হিউম্যান conference for this অ্যাক্টিভিটিস opportunity যেখানে আমরা to কার্বন present in ডাইঅক্সাইড thesis form আমরা the main কম ইউজ provisions করব of the solar theory এবং of climate অন্য change, which is a further এনার্জি development of এনার্জিক্যাল Milankovitch's সোর্স আমরা astronomical তৈরি theory করব, of climate. ইন্ট্রোডিউস পরিচয় করব আমাদের পৃথিবীতে। এতে নিয়ে হইতে পারি আমাদের জন্য টেম্পারেচার Dear Professor, বাড়ানো thank একটু you যদি for your কমাইলে তাহলে participation আমাদের and জন্য thank এটা you অবশ্যই voice on this conference. ভালো এফেক্ট Dear হবে। viewers, we have just heard about the economic mechanisms
that have been used to, so to say, fight climate change. But what do scientists say? After all, scientists should be the first to talk openly about climate change if they do understand what's going on. There is such a thing আমাদের as সাথে scientific সায়েন্টিস্ট consensus. অনেক কিছু শেয়ার করতে দরকার, কারণ Which কি জন্য approximately 90% এই যে of আমাদের published গ্লোবাল scientific papers do not contradict the concept ডিজাস্টার্স that climate অ্যাক্টিভিটি change বাড়াইতেছে, is এটা caused by human actions. আমাদের জন্য শুধু We have ক্লাইমেট heard চেঞ্জের about জন্য Intergovernmental Panel on Climate ক্লাইমেট Change, চেঞ্জ or কি জন্য IPCC, হইতেছে, which এটা তো prepares আমাদের brief reports ভালো for করে policymakers, the media, ওপিনিয়ন and so on. ক্লিয়ার করতে That হবে, means that এবং there is a group সায়েন্টিস্ট of এটা climate ক্লিয়ার scientists করতে হবে who এবং are the মানুষের only কাছে official source of data পরিচয় and করতে হবে information কি on জন্য climate. এটা হইতেছে, And it's very just কারণ of বিভিন্ন its monopoly, ইনফরমেশন নিয়ে or অনেক should I say স্পেকুলেশন চলতেছে। hegemony. Don't you believe it? Climate Gate. In 2009 and এখন 2011, ক্লাইমেট নিয়ে Alone এখন published গেম close to করতেছে an অনেকে, email archive এই বলে of এই key কারণে researchers ক্লাইমেট in চেঞ্জ the হয়ে যাচ্ছে, IPCC report অন্য writing system. সায়েন্টিস্ট বলে এই From কারণে this হইতেছে, correspondence, we কিন্তু see আমাদের how, একই along with discussions কনক্লুশন of করতে হবে scientific ফাইনালি, যে issues, আমরা there were ডিসিশন discussions নিব কি about জন্য being আমাদের opponents ক্লাইমেট of the চেঞ্জ হয়ে concept, যাচ্ছে how ফাইনালি। to discredit, make pressure, or fire the editors of scientific journals who dared to publish articles of their scientific opponents. And they were fired. এবং We also discussed how to hide সায়েন্টিফিক্যালি information, আমাদেরকে not to disclose it unto the law. They are সুন্দর করে discussing whether ডিসকাস to করতে publish হবে, data that এবং does not আমরা meet the warming trend. এই ম্যাগাজিনে Basically, they are পাবলিকেশন using their authority সায়েন্টিস্টিক to ওপিনিয়ন decide what ব্ল্যাকমেইল is করার science জন্য and what is not. আমরা Yes, after the public reaction, they said that আমরা কেন people এটা will laugh in অ্যাকসেপ্ট this করব? correspondence. সায়েন্টিস্ট The একজন doctrine does not meet the law, সায়েন্টিস্ট and স্পেকুলেট it's not করবে simply the scientific এই statistical method, but কারণের refers জন্য more to যে those ক্লাইমেট চেঞ্জের publications উপরে, আর to the অন্য press is ম্যাগাজিন purely পাবলিকেট rhetorical. করবে ওদের ওপিনিয়ন, এবং For আমাদেরকে me, such কনফিউশন নিয়ে excuses আসবে। are suspicious. However, you can read this work that will appear on the screen right এখন now আমাদের and make সায়েন্টিফিক, আমাদের তো yourself ফাইনাল your তো own ডিসিশন তো independent আমাদেরকে conclusions. নিতে হবে, সায়েন্টিস্ট That's তো really important তৈরি to করতে watch হবে। the facts. One of the interesting things about the information leaked in a so-called hockey stick graph. You can see in the top graph that will show right now that the temperature for the last 1,000 years was going, so to say, flat. And only in the last 100 years, it started to rise sharply, making this hockey stick, so-called. আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স বলতেছে যে লাস্ট 100 বছর টেম্পারেচার কিন্তু বাড়ছে, কিন্তু আগে এত ছিল না, আগে তো একটু স্টেবল ছিল বাড়ানো, আর এখন তো 100 বছর ড্রাস্টিক্যালি বাড়ছে। এখন এটা নিয়ে অনেকে ক্রিটিসাইজ করতেছে যে আমরা কিভাবে ঠিক মতো কনস্ট্রাক্ট করতেছি গ্রাফ, নাকি ভুল করতেছে, কিভাবে এটা সায়েন্টিস্ট অনেকে ক্রিটিসাইজ করতেছে, কিভাবে ওরা এই গ্রাফ তৈরি করতেছে যে 100 বছরের মধ্যে এরকম ছিল আর আগে এরকম ছিল। এটা তো কিছু the publication in every possible way, and then to say that অনেক সায়েন্টিস্ট এটা নিয়ে তো ক্রিটিসাইজ করতেছে, কেন এরকম ড্রাস্টিক্যালি কেন এটা বাড়াইছে, এটা তো ঠিক না। এখন আমরা anthropogenic influence on the climate are not accepted. There are no fundings allocated for research, and if the article is published, it's followed by harsh criticism from the media. Do you now understand what the scientific consensus comes from? Can you even call it science? Where some are guided, এখন কোনটা সায়েন্টিফিক্যালি প্রুফড গ্রাফ, কোনটা সায়েন্টিফিক্যালি প্রুফ না গ্রাফ, এতে তো অনেক প্রবলেম তৈরি করতেছে সায়েন্সের মধ্যে এবং সায়েন্টিস্টের মধ্যে। কোনটা কি করবে, ওদের অনেক ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট সায়েন্টিস্টের কাছে ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন আছে। এখন এই ওপিনিয়ন আমরা যে সবাই মিলে ডিসকাস করে তারপরে ফাইনালাইজ করবে, কিন্তু অনেকে ডিসকাসও করে না, আর যারা ডিসকাস করে তারা আবার কিছু বলে না। আমাদের হিউম্যানের মানুষের কাছে অনেকেই কিছু বলতেও চায় না, সত্যিও কথা বলতে চায় না। Think about it. There is no way for scientists to openly discuss hypotheses other than anthropogenic one. How silly is that? Isn't it clear in what kind of situation are we? The lies are not being heard from all these sources.
and we can আমরা find তো everywhere. অনেক And if we আমরা don't যে change ডিসকাস the করতেছে আমাদের situation যে of how we সবকিছু right now জিনিসের প্রুভেন live and আছে work এটা together, নিয়ে we তো are in আমরা this situation. ডিসকাস করব, কিন্তু বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট And thank God, বিভিন্ন there রকম are those অপিনিয়ন আছে scientists, এবং the brave অনেক ones, who are not silent. They were অনেক persecuted by their scientific ব্রেনের communities, but সায়েন্টিস্ট despite বলতেছে ওরা তো everything, চুপ করে they থাকে, stood up for the truth. ডিস্টার্ব করতে চায় না, Especially for our conference, ডিসকাস they gave করতে us চায় their না, comments. These আর colleagues ওদের কমেন্টসও were experts. দেখতে চায় না যে Hans Borger from Norway, PhD in Industrial Mathematics, General Director of Climate Realists. Ole ওরা Henrik তো Elstad from Norway, Professor of Chemistry, Master of Science in Physical ওরা তো Chemistry and Spectroscopy. Jan Erik Solheim from Norway, Professor Emeritus of the Institute of Theoretical Astrophysics at University of Oslo. Gregory Whitestone, geologist, expert reviewer for the Intergovernmental Panel on Climate Change. Dr. Erch Sterling Burnett, PhD in Applied Philosophy, Senior Fellow on Environmental Policy and Managing Editor of Environment and Climate News. We have heard the names, and now let's watch the video with them. এখন আমরা ওদের কিছু কিছু সায়েন্টিস্ট তৈরি করছে, নিজের অপিনিয়ন হয়েছে, এখন তো সে বলতেছে have radically fluctuated throughout the Earth's geologic history. They have been in the past as much as 5,000 parts per million. They are currently about 420 parts per million. So over long এখন periods of এখানে time, কিছু গ্রাফ আছে যে they have fluctuated, but in general, কার্বন they ডাই have অক্সাইড fallen. অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে ওরা তো বলতেছে ফ্লাকচুয়েট করতেছে, তার মানে with increasing CO2 and temperature. And in fact, if we look out, atmosphere that our modern কিছু temperatures কিছু are unusual and unprecedented. ইনক্রিজ করতেছে, কিছু কিছু টেম্পারেচার like this in thousands of years. That's just not এখন the case. এই লাস্ট 100 বছরের মধ্যে আমাদের টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। These are green lake ice cores. আমরা তো এরকম চেঞ্জ টেম্পারেচার আমরা কখনো দেখিনি, about 2,000 years ago and about 3,000 years ago. এবং আমরা তো কিছু কিছু গ্রাফ পাইতেছে Indicates that these were periods of global warming. কিছু কিছু পিরিয়ড আমরা ইন্ট্রোডিউস করতেছি যে পিরিয়ড অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং কখন হয়ে যাচ্ছে। এবং This graph here, we also show what the IPC does. It prolongs more or less this curve going to infinite, that it becomes warmer and warmer because of the CO2 release or এখন climate. সায়েন্টিস্ট বিভিন্ন গ্রাফ তৈরি করতেছে, এখন ওরা দেখাইতেছে যে কখন কোন সময় আমাদের অ্যাটমসফিয়ার গরম ছিল আর কখন ঠান্ডা ছিল, এবং ওরা তো কম্পেয়ার করলে ওরা তো আস্তে আস্তে প্রমাণ দেখাইতেছে যে এরকম আমাদের যেভাবে গ্রাফ এখন আছে এরকম কখনো ছিল না। In the 20th century? CO2 is a gas that has very little effect on the climate. The IPCC models assume that the higher the CO2 level, the higher the water vapor level. And water vapor is a gas with the greatest impact on the climate. But the assumption that the more CO2, the more water vapor has never been proved. I must also tell you that with some colleagues I have done এখন experiments কিছু কিছু ডাটা আছে যেমন সায়েন্টিস্ট ইউজ করতেছে, বিশেষ করে যে অনেক থাউজেন্ড ইয়ার্স ago এই ডাটা সায়েন্টিস্ট ইউজ যখন করতেছে অনেকে সাসপিশন হইতেছে, কেউ কেউ নিজের লাভের জন্য ইউজ করে, কেউ কেউ অন্য, কারণ তখন তো এই সময় মেশিন ডেভেলপমেন্ট তো ভালো ছিল না, ওরা তো জাস্ট ওদের মুন Its temperature changes first and then CO2 levels follow. বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট যখন গ্রাফ করতেছে, কিন্তু এই ক্লাইমেট চেঞ্জ থাউজেন্ড ইয়ার্স আগো ওরা তো 1000 বছর আগে ওরা কিভাবে মেজার করতেছে, কারণ তখন তো এইসব অ্যাপারেট তো ছিল না, টেকনোলজি তো ছিল না, কিছু ছিল না, কিভাবে ওরা
ক্যালকুলেট করছে, এই গ্রাফ তৈরি করছে, এটা তো এখনো পর্যন্ত প্রশ্ন আছে। First comes the change in the sea temperature. A little bit later, the land temperature red, and then about 1 year, 11 months or 10, 11 months, the carbon dioxide changes. এখন ওরা তো অনেকে প্রশ্ন বলতেছে আপনারা কোথায় থেকে এইসব ইনফরমেশন পাইতেছে। এখন এই ইনফরমেশন সত্যি না মিথ্যা এটা তো অনেকে সায়েন্টিস্ট এখনো স্বীকার করতে পারতেছে না। There are 3,000 billion tons of CO2 in the atmosphere, and the total man-made emissions per year are 20 to 30 billion tons. But if you look at the ocean, it has far more CO2. So the exchange of CO2 between the ocean and the atmosphere totally overshadows human activity. Shows a more detailed analysis telling that this red part here is apparently what anthropogenic or mankind produce of carbon dioxide. Anthropogenic activities যেভাবে ওরা ইনফরমেশন ইউজ করতেছে, কিভাবে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি এফেক্ট করতেছে, ইম্প্যাক্ট করতেছে, এর উপরে এটা তো এখন এখন ডেভেলপ করতেছে, কিভাবে এফেক্ট করতেছে গ্রাফ। IPCC also claims that the sun has no effect on us. It's a great paradox, not clear how they arrive at that. Moreover, এখনো ওরা অনেকে সায়েন্টিস্ট বলতেছে যে আমাদের সূর্য এখনো এফেক্ট করতেছে না আমাদের উপরে, কিন্তু অনেকে সায়েন্টিস্ট বলতেছে সূর্য তো অবশ্যই শুধু সূর্য না, আমাদের মুনও আমাদের ক্লাইমেটের উপরে এফেক্ট করতেছে। The IPCC, if you look back on their charter, it was chartered to present the data that supports warming. They weren't tasked to provide all the data. They started with an assumption and went from there. So if that's their task, they're doing a darn good job at it. You better have some good science behind you. And it's just not there. The world's governments, through the UN, formed the UN Framework Convention on Climate Change. Now, you would think that would be studying climate change, but they specified that you study the human causes of climate change. So they ruled out all natural factors. They said, no, we're not going to study where এখন এভাবে আমরা মানে সায়েন্টিস্ট যখন বলতেছে আমরা যেভাবে গ্রাফ করতেছে, আমরা তো স্টাডি করতেছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ কিভাবে ওশান এফেক্ট করতেছে, কিভাবে ওশান এর ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে প্লে রোল করতেছে। কিন্তু আরেকটা পার্ট অফ সায়েন্টিস্ট ওরা বলতেছে যে তোমরা ইউজ করতেছো হিউম্যান মানুষ কিভাবে এফেক্ট করতেছে ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে, আর তোমরা তো এখনো শিখতেছো না কিভাবে অরিজিনালি ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কারণ ক্লাইমেট চেঞ্জ শুধু মানুষের জন্য না। But we're told we can trust their projections of future temperatures. That doesn't seem reasonable to me. If, on the other hand, you like the scientific process, we're not getting much data out there. Dr. Will Happer is our chairman here at the CO2 Coalition. He's got a paper that he and Dr. Wingarden have done on climate sensitivities. They're not able to get it in any prestigious journals. It's a landmark study. They need to shut people like me down. I was just banned on LinkedIn, which should be a professional network, a social media network. I don't post things that are controversial. I post scientific facts, and they were being removed. And they got back and said, no, you're done. We don't allow that kind of information on LinkedIn. আমরা কিছু এই ধরনের ইনফরমেশন করতেছি, কিন্তু সায়েন্টিস্টদের মধ্যে আমরা এখন আমরা যদি মিডিয়ার কাছে যাই, আমরা তো আমাদের ওপিনিয়ন যদি এক্সপ্রেস করবো না, আমরা আমাদেরকে ক্রিটিসাইজ করতেছে। কিন্তু আমরা অনেকে আমাদের অনেক আর্টিকেল যেখানে
What I have to say is that many people who join কি the আমরা movement for climate আমাদের realism do so ওপিনিয়ন when they আমরা তো বলতে retire পারি না because until প্রপারলি, retirement কারণ আমরা they যদি just don't dare. Researchers who মানুষের claim কাছে something মিডিয়ার কাছে different যাই don't আমরা get আমাদের credit. ওপিনিয়ন They don't have their ক্রিটিসাইজ say করবে, in either published এটা media তো or in edited journals. কিভাবে আমরা তো অ্যাকসেপ্ট কিভাবে আমরা কথা বলবো মিডিয়ার সাথে, আমরা তো এই কারণে সায়েন্টিস্ট বলতেছে আমরা তো মিডিয়ার সাথে কথা বলতে পারি না, কারণ আমাদেরকে কেন ক্রিটিসাইজ করবে, এটা তো আমাদের নিজের ওপিনিয়ন, আর এই ওপিনিয়ন আমাদের অনেক কিছু আমরা তো স্টাডি করছি, আমরা শিখছি, আমরা তো পরিশ্রম করছি, এটা আবিষ্কার করছে, তারপরে আমাদের ওপিনিয়ন যখন আমরা জানাইতেছে আমাদের পছন্দ করে না এই ওপিনিয়ন, এটা তো হবে না, এবং আমাদের ওপিনিয়ন অনেকেই পাবলিশও করতে চায় না। তার মানে কিছু কিছু সায়েন্টিস্ট যা মিডিয়ার জন্য মিডিয়া পছন্দ করে ওদেরকে অ্যালাউ করে ওদের ওপিনিয়ন পাবলিশ করার জন্য, কিন্তু আমাদের ওপিনিয়ন যারা ওপিনিয়ন একটু স্কেপটিক্যাল, একটু ডিফারেন্ট, অনেক কিছু ইন্ট্রোডিউস করতেছে, এই ওপিনিয়ন ওরা একটু স্কেপটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য ওরা পাবলিশ করতে চায় না, কারণ কেউ সাপোর্ট করবে না। কিন্তু সায়েন্টিস্ট নিজের লাইফ কন্ট্রিবিউট করতেছে, শিখতেছে যে শক্তি বাড়ানোর জন্য। আমরা তো কন্ট্রোল করতে পারবো না আমাদের সমুদ্রের কোন দিক দিয়ে ফ্লো করবো, আমরা তো এটা তো কন্ট্রোল করতে পারি না। আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে আমাদের পৃথিবীতে, আমরা এটাও কন্ট্রোল করতে পারি না, এবং সাইক্লিক যেমন আমাদের ইউনিভার্স কিভাবে এফেক্ট করতেছে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ করার জন্য, এটা তো আমরা তো কন্ট্রোল করতে পারি না, কিন্তু আমরা তো কন্ট্রোল করতে পারি যে হিউম্যান কিভাবে এফেক্ট করতে পারি অ্যাটমসফিয়ারের উপরে। It is time to get over your pride and talk about the real causes of climate change. When the whole world এখন আমরা তো শুধু বুঝাইতেছি যে মানুষ কিভাবে ইম্প্যাক্ট করতেছে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য, ঠিক আছে, এখন সায়েন্টিস্ট প্রুভ করতেছে যে মানুষ ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে এফেক্ট করতেছে, এটা তো ঠিক আছে, কিন্তু এটা তো শুধু না, আমাদের তো সত্যি কথা সবাইকে সত্যি কথা জানাইতে হবে, শুধু বলতেছে মানুষের জন্য ক্লাইমেট এফেক্ট হয়, এটা তো হবে না কখনো। কিছু কিছু জিনিস আছে যে আমাদেরকে লুকানো কেন, সবকিছু ফ্যাক্টর আমরা যদি ঠিকমতো শিখাইবো আর মানুষের কাছে পরিচয় করব, তার মানে আমাদের গোটা পৃথিবীতে জানবে সত্যি কথা কি জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যায়, এবং আমাদেরকে অনেস্ট থাকতে হবে। সব সায়েন্টিস্ট যারা আমাদের পৃথিবী আছে ওদেরকে তো অনেস্টি দরকার, যে আমাদেরকে পরিচয় করাইতে হবে কি জন্য ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, না একজন এইভাবে বলতেছে আরেকজন অন্যভাবে বলতেছে, কিন্তু সাইক্লিক্যাল এফেক্ট কেউ টাচ করতে চায় না, কেউ পরিচয় করতে চায় না, কিন্তু আমাদের শুধু মানুষ ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে ইম্প্যাক্ট, এটা তো তাই না, অনেক কিছু আছে যে মানুষের পাওয়ার বিরুদ্ধেও ক্লাইমেটের উপরে এফেক্ট করতেছে। Artificial consciousness Jackie says that humanity has reached the crossroads. এবং আমাদের যে কি বলতেছে যে আমাদের হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি ক্রসরোডের উপরে দাঁড়াই আছে, এখন মানুষ হিউম্যান বিইং সবাই এখন এই রাস্তাতে দাঁড়ায় আছে, এই পয়েন্টে দাঁড়ায় আছে যে আমরা সারভাইভ করব এই ক্লাইমেট চেঞ্জ, ওর বাঁচবো নাকি সবাই মরে যাব। এটা এখনো জ্যাকি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যাদের আছে ও প্রেডিক্ট করতেছে যে হিউম্যানিটি এখনো দাঁড়ায় আছে কি ডিসিশনের উপরে, কোথায় ওরা যাবে, ওরা নিজেকে সেভ করতে পারবে এই
will completely disappear from this planet just because of the cascade এবং character সে and the দাঁড়ায় increasing আছে বলছে progression মানুষ of global cataclysms, টোটালি which simply will চলে spread যাচ্ছে এই all over the পৃথিবীতে, planet by that যেমন time. He ডিজাস্টার calculated that যদি the হয়ে second যাবে, scenario is তার মানে more এই realistic and পৃথিবীতে মানুষ closer to থাকবে people's না, understanding এমন and যে habits. অ্যাগ্রেসিভলি ক্লাইমেট চেঞ্জ According to হয়ে Jackie, যাচ্ছে, this এবং scenario যে implies অনেক creation of ডিজাস্টার civilization while preserving the consumerist ক্যাটাস্ট্রফিক্যালি format. বাড়াইতেছে প্রতি Yes, বছর। he says, সে there তো will be no বলতেছে money, এটা but 10 instead বছর of money, there will be যাবে না। digital points. এটা একদম And the most ক্রসরোডে important দাঁড়ায় thing, আছে, in কি his করতে view, হবে is আমাদেরকে এই preservation of সলিউশন power. That is one global governance. সলিউশন সলভ Jackie করতে claims হবে, that এই সলিউশন only রিজলভ China করতে will be হবে। able to implement this. Jackie asserts that autonomous shelter cities should be built with full self-sufficiency for compact residents of 8 billion people. And the advantage of this model, as Jackie claims, is that all humanity will survive. The minimum prolongation of human existence compared to the first model is already 4 to 5 years. And if climate control সে তো technologies বলতেছে are 4-5 created, বছর শুধু আমাদের then হাতে some 15-20 সময় years আছে, after the Earth goes through the তারপরে peak of this cycle, it will be possible to start restoring the planet. A 19.5% probability of realization of the second model. This is Jackie's optimally calculated mathematical model. এখন আমাদের And তো there is the 20% third scenario, which is highly পর্যন্ত শুধু probable because this decision রিয়ালিটি আছে has যে to be made আমাদের by people পৃথিবী themselves এই ডিজাস্টারের and পরে not by their সার্ভাইভ করবে। rulers. The third scenario is তার মানে construction of the ম্যাক্সিমাম creative society. সিনারিও যা Creative এইসব society is when people will ক্যাটাস্ট্রফ চলে become a যাবে united আমাদের human প্ল্যানেটের উপরে, আর civilization. আমরা That সব is, they will change the consumerist format into a creative one. They will stop shifting responsibility onto the shoulders of others, when no one will be superior or inferior in the entire civilization, when there will be equality and people will really gain freedom, when all humankind consolidates and invests its entire scientific potential in the technical development of civilization, but not in its destruction, then people will get the knowledge of how to control the climate, and not only. He gives only এখন আমাদের পৃথিবীতে 0.5% মানুষ probability of implementation of the third scenario, পৃথিবীতে and says মানুষ that আমাদের this is also a slightly exaggerated figure, and Jackie is very skeptical about people. He is sure এবং that জ্যাকি they are আমাদের not যে going to তৈরি change হয়েছে and are আর্টিফিশিয়াল more likely ইন্টেলিজেন্স, to accept the first scenario than the third one. আর্টিফিশিয়াল And at the present time, according to Jackie, জ্যাকি the যে truth is প্রেডিক্ট certainly করতেছে যে obvious. আমাদের It's a unified civilization সার্ভাইভার with a জন্য, আমাদের single ফিউচারের government. জন্য এটা And there simply cannot be another option. ভালো Jackie ভালো suggests focusing মানে on this ভালো মতো শেষ mathematical হবে না। model in which exactly China আমরা plays the key role. China is one of the first countries most interested in implementing his model, because this country is among the first countries, just like the United Arab Emirates and some other countries, in whose territories এমন human habitation will soon become simply impossible. এবং এখানে কিছু দেশে So আছে Jackie says যেখানে যে that on the entire মানুষও territory of থাকতে China, পারবে না, কিছু only two কিছু sites জায়গা of আছে 150 square kilometers each will remain, where it will be possible to build autonomous shelter cities with এখন 33 million কিছু people কিছু living in each. চায়নাতে The rest of the যেখানে টেরিটরি territory আছে, will be totally ওর unfit for জায়গা human শুধু বসবাস habitation. করতে পারবে According to মানুষ, Jackie's আরেকটা calculations, there will be only 243 sites left worldwide, with an average area of 150 square kilometers each, which, by the way, matches the calculations কয়েকটা from the জায়গা আছে unpublished part of যেখানে the report on the problems and এই consequences ক্যাটাস্ট্রফ of সার্ভাইভ global করবে, climate change on কয়েকটা Earth, জায়গা effective যেমন ways to solve চায়নাতে these problems, released in 2-3 2014. জায়গা আছে যেখানে According to মানুষ Jackie, সার্ভাইভ if করতে the top পারবে, leadership এটা of China জ্যাকি decides to undertake আবিষ্কার this করছে। mission, then the probability of implementing this scenario will immediately তারপরে যে rise অন্য from দেশ তো 19.5% একদম to এই পৃথিবীর থেকে 99.5%. ডিজাপার হয়ে It যাবে, will make it যেমন possible to save at আমাদের least 98% of the entire human population of the অনেক Earth. আরবি Jackie কান্ট্রি, says that দুবাই, এইসবগুলো autonomous পৃথিবীর cities থেকে should be চলে built যাবে, as closed-loop, যেমন full-cycle life support systems. That is, when building আরো cities, people অনেক should take into অনেক account দেশ the অনেক increased দেশ এই যে seismic এই resistance পৃথিবীতে of সার্ভাইভ buildings located করবে না, এই there, পৃথিবীর their থেকে high চলে degree যাবে। of protection from মানুষও external বাঁচবে, radiation,
শুধু কয়েকটা জায়গা আছে চায়নাতে, এর উপরে শুধু মানুষ বাঁচবে। তার মানে জানি না, যদি 10,000 মানুষ বাঁচবে এটা তো ভালো হবে মনে হয়, কিন্তু ডিজাস্টার হবে যখন মানুষের সাথে মানুষ কি করবে, কি কোথায় যাবে, কি করবে, এটা তো বিরাট বড় প্রবলেম। কারণ সবাই পানির মধ্যে ডুববে না, ডিজাস্টার হলে সবকিছু তো কিয়ামত হয়ে যাবে। এবং এই কিয়ামত দিন তো এখন আস্তে আস্তে আসতেছে, এখন বেশি দূরে না। এখন যে কি যদি প্রেডিক্ট করছে যে এটা তো কয়েক বছরের মধ্যে এটা সব হয়ে যাবে। এবং শহরের ভিতরে সার্ভাইভাল কম হবে, যত বড় শহর সার্ভাইভাল কম হবে, কারণ এটা তো বিরাট বড় সিটিজ, মানুষ প্রচুর হবে, মানুষ তো অনেকে বেশিরভাগ মরে যাবে। এখন এতে তো মানুষ মরে যাবে, শুধু নিজের মৃত্যু না, অনেক কিছু যে ওরা পাইবে, কার্বন ডাই অক্সাইড এখন অ্যাটমসফিয়ারে বাড়বে, তারপরে অনেক পয়জনাস অ্যাটমসফিয়ার হয়ে যাবে, পানি পয়জনাস, সবকিছু পয়জনাস হলে, কারণ পিউরিফিকেশন যে পরিষ্কার করার সিস্টেম, এটা তো একদম লকডাউন হয়ে যাবে, কারণ এটা তো এফেক্টিভ হবে না। তখন সবকিছু খায় খায় তো মানুষ তো এতে নিয়ে তো মরে যাবে। The 10th floor is production and scientific research centers, while the 11th and 12th floors are residential floors arranged as capsule hotels with maximum compaction. He says that since the area এটা তো এই প্রবলেম আসবে, বেশিরভাগ শহরের মানুষ তো মারা যাবে। for each person there are only 4.5 square meters in one plane. So we have to create a multi-level city with a maximum economy of every centimeter. And here, of course, the experience of Chinese and Japanese capsule hotels is simply indispensable. The Chinese experience in using artificial intelligence, digital video surveillance, and social credit systems to monitor and control the behavior of citizens is also important. এখন আমরা যে ক্যালকুলেট করব যে আমাদের সিটিজেন কিভাবে বিহেভ করবে, কিভাবে কোথায় দৌড়াদৌড়ি করবে, কিভাবে ইয়ে করবে, ওরা তো ডিসিপ্লিনটা নিশ্চয়ই মেনটেন করবে না। যেমন মানুষের আইডিওলজিক্যালি ওরা তো রেডি হবে না ডিজাস্টারের জন্য। এই প্যানিকের মধ্যে আরো অনেক মানুষ মারা যাবে। আর আমরা যদি কন্ট্রোল করব, আমাদের বিহেভিয়ার কন্ট্রোল করব, তখন আমাদের মধ্যে অনেক কিছু পাওয়ার থাকবে যে আমরা নিজেকে কন্ট্রোল করব, আমরা আমাদের পসিবিলিটি সার্ভাইভ করার জন্য বাঁচতে অনেক বেশি থাকবে। But it is one people, one country, which takes responsibility for all of humanity. And in order to এখানে যে মানুষ বুঝতে দরকার হবে যে এটা তো শুধু আমরা তো নিজেরা ইয়ে করব না, এখানে একজন মানুষ আছে, একজন সবাই নিয়ে চিন্তা করতেছে, এইসব পরিচয় করতেছে, এই ডিজাস্টার পরিচয় করতেছে, কারণ ওরা তো শুধু প্রফিট করবে। will come to the Chinese autonomous cities and voluntarily accept their rules just to stay in these shelters, just to survive. Based on the psychology of modern people, Jackie even developed special rules for these autonomous Chinese cities. He says that all city residents, except the Chinese, who will perform administrative and supervisory functions, must be equal among themselves. There must be no divisions based on nationality or religious beliefs. এখন আমাদের তো ক্রিয়েটিভ সোসাইটি কিভাবে থাকবে? আমাদের ক্রিয়েটিভ সোসাইটি এরকম আমরা সোসাইটি তৈরি করব যে আমাদের মধ্যে সব মানুষ কখনো
কারোর উপরে ইয়ে করব না, ন্যাশনালিটির উপরে, রিলিজনের উপরে কোনো কিছু এফেক্ট করবে না। সব মানুষ মানুষের কাছে থাকবে, কোন ন্যাশনালিটি, সে কোথায় থেকে আসছে এতে না, হিউম্যান থাকবে। আমাদের তো স্পেশাল চেক পয়েন্ট, ফটোগ্রাফি সবগুলি হবে না। আমাদের তো মেডিকেল এক্সামিনেশন, কারণ আমাদের সব দিক দিয়ে আমরা স্পেশাল মেশিন পার হব, আমাদের স্পেশাল ফটোগ্রাফ, সবকিছু ডকুমেন্ট তো থাকবে না, সব ডকুমেন্ট আমাদের মধ্যে থাকবে। without the possibility of maintaining further communication. Otherwise, he says, if a এখন person আমরা lives with his relatives and loved কমিউনিকেট ones, করব, he will live with memories শুধু from the past. কোনো There সিকিউরিটি will be থাকবে না, আমরা তো controversies, শুধু একটা and there জিনিস will be পার no হব room আর for আরেকটাতে unification into যাব, a unified civilization. কিন্তু আমাদেরকে This is because the one who lives in the past does not live in the present, and therefore does not এখন create his future. Cheki says that all the এই brain and এরকম physical আমাদের activity of the city ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে inhabitants must থাকবে, be আমরা directed যেভাবে towards the ইন্ট্রোডিউস করব implementation of এটা a আমাদের single সাথে goal, থাকবে, the আমরা survival of সবাই humankind. মিলে, আমাদের And exactly ন্যাশনালিটি the hope কোনো for কিছু থাকবে না, reuniting আমরা with one's হিউম্যান own বিইং family থাকবো, would be an excellent কোনো stimulus মেশিন and ইউজ would করব have a না, positive কোনো effect কিছু ইউজ on the করব না, efficiency আর factor আমরা per member of আরেকজন the আরেকজনের community. বিরুদ্ধে স্পাইও করব Jackie's না, model স্পাইং করব implies না, কিছু করব maximum না, employment for the কে কি entire করতেছে, কে population. কি This is a করতেছে না, এটা 12-hour workday ইয়ে করব with না। 1 আমাদের day off ক্রিয়েটিভ every সোসাইটি 2-3 ওপেন weeks. হবে, And আমরা আমাদের he মতো believes that these বসবাস করতে measures পারবো। will eliminate idleness of mind. Also, within a year, everyone who enters the city should master Chinese at least to the elementary level. And within 2 years, এবং master it to the advanced level. According to Jackie, এবং it is because আস্তে all আস্তে people ক্রিয়েটিভ should speak the same সোসাইটি থেকে language. আমাদের There will be a ban ক্রিয়েটিভ on the সোসাইটি আস্তে establishment of আস্তে any social, trade এস্টাবলিশ union, হয়ে যাবে। political, religious, or any এস্টাবলিশ other হইতে organizations যখন আমাদের not তো কোনো, authorized by the Chinese global government. আমাদের As well as a গ্লোবাল ban on গভর্নমেন্ট any হবে, kinds of কোনো religious রিলিজন gatherings, উপরে, কোনো ceremonies, and ন্যাশনালিটির উপরে services. কোনো In কিছু Jackie's হবে না, opinion, everyone can কিন্তু certainly আমাদের believe and pray to God, প্রত্যেক মানুষের but one পৃথিবীতে should not have the ওপিনিয়ন right to থাকবে, ওপিনিয়ন propagandize or শুনতে even পারবে discuss আমাদের that with গ্লোবাল গভর্নমেন্ট। anyone. আমরা এইভাবে তৈরি করবে যে Such প্রত্যেক actions জনের should be ওপিনিয়ন punished শুনতে পারবে, by complete zeroing of the এবং ভালো social credit ওপিনিয়ন score. অবশ্যই ওরা Such এনকারেজ measures করবে are যে এই necessary so ডেভেলপ that করার জন্য। internal confrontations and divisions into separate groups do not arise, as these can threaten the ideological integrity of the city inhabitants, যে and ওদের thus the entire আইডিওলজিক্যাল civilization as a whole. ইন্টিগ্রিটি ডেভেলপ করবে, With regard to এবং social credit score, Jackie suggests that everyone who enters a city is given social credit in the form of scoring because a social credit score system will be implemented in the cities. The number of points will determine the conditions of residing in a city. In other words, an increase in score will result in an improved living standard, and accordingly, a decrease in the score will result in আমাদের worsening তো of these কোনো পাসপোর্ট conditions. প্রয়োজন হবে Total না, zeroing আমাদের of the social প্রয়োজন credit score is সব equated ইনফরমেশন to আমাদের deprivation উপরে of থাকবে, citizenship, আর and as a আমরা result, a person is simply excluded স্পেশাল from the civic সিকিউরিটির community প্রয়োজন and হবে না, forced কারণ out of আমরা its territory. It will be ফ্রিলি আমরা impossible to dispute this because there মুভ will করতে simply পারবো be একটা neither জায়গা lawyers থেকে nor আরেকটা judges জায়গায়। or prisons in shelter cities, since these take up territory and time. In Jackie's opinion, exemplarily force a এই few যাকে thousand people বলতেছে out যে of the উনি city কিছু territory ক্রিয়েটিভ were সোসাইটির to উপরে, lose the whole civilization. Jackie is sure that a social credit system can not only discipline. Through this system, এবং এই humanities ক্রিয়েটিভ will be সোসাইটি stimulated in each person, and values আমাদেরকে will be স্টিমুলেট করবে, inculcated আমাদের according to a single কোয়ালিটি দিবে, ideology. আমাদের ভ্যালু দিবে, এবং সব And the Chinese administration, পার্টিসিপেন্ট owing অফ to the ক্রিয়েটিভ 24/7 সোসাইটি duties যারা of ইনভলভ civilians, হবে, professional ওরা তো and গোটা voluntary পৃথিবীতে, informants, and an গোটা পৃথিবীর individual থেকে coefficient of a person's সবকিছু দেখতে usefulness to পাইবে, the community কেউ will কারো বাধা করবে না, regularly কেউ update কারো these ডিস্টার্ব scores for করবে না। all its citizens. Jackie says that the Chinese themselves are very disciplined and can certainly teach discipline to others. যাকে বলতেছি যে চাইনিজ, ওরা তো খুব ডিসিপ্লিন মানুষ, ওরা তো এই ডিসিপ্লিন অন্য দেশের জন্য ওরা টিচ করতে পারবে। Dear friends, this model that is put forward by the artificial consciousness Jackie
has nothing to do with the creative society model. This model actually shows eloquently কিন্তু আমাদের ক্রিয়েটিভ সোসাইটি হইতে পারে এই জায়গার সাথে মিল হবে না অনেক কিছু অনেক কিছু আমরা শুনছি কিন্তু তৈরি হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কনসিয়াস নিয়ে দিয়ে এই কারণে আমরা এই ওর ক্রিয়েটিভ সোসাইটি এটা আনঅ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু আমাদের to the first two options, first two variants, and put so very little on the implementation of the creative society, the only variant that suits all of us. Why did he do that? We know from the full conversation that Jackie relied, in his calculations, relied on a history of mankind. He says that studying the history of mankind, he saw that bestial traits dominate in people. This is pursuit of power and profit and thirst for power, right? So he says that people are always fighting for freedom. In the end, they only want power for someone, and supposedly the only freedom they can get is the creation of a single civilization under global control. But what is Jackie missing in this whole story? It is important to understand that Jackie is an artificial consciousness. He is able to perfectly analyze data, compare facts, and write models. But he doesn't take into account the most important thing. He simply doesn't know what humanness in people is. He relies on the history of mankind, but he doesn't see the manifestation of humanness in the history of mankind. Therefore, for him, the very format of the creative society is unclear, because in this format, humaneness is dominant, not the animal part. After all, it is important to understand that in each one of us there are two components, and beside animal consciousness, there is another, the most important part, humaneness, and it is this part that is able to control animal consciousness. And humankind can reach such a level altogether when in the whole civilization, in each one of us, the humanity will dominate over the animal nature, because such conditions will be created in which the animal part will simply not be able to manifest itself. And what I say once again, dominance of humanity is what the creative society actually is. It is a safe and wonderful world, and it has nothing to do with the Chinese model set forth by Jackie. And Jackie, well, doesn't see and does not understand this. I mean, no matter how super developed Jackie might be, but he would never be able to realize and understand this, because humanness lies beyond the bounds of his perception. And now, I have a question to everyone who hears and sees us. I have a question to all humankind. Which path will we choose? Will we just let things run their course and being idle, waiting until the climate will have completely destroyed us? Or we will live in an additional 5 years, in a digital concentration camp under the leadership of Chinese, shifting all responsibility onto their rulers? Or we will actually choose humaneness within ourselves and follow the path of creative society? It is up to decide to us right now. And the question is this: is it really so sad, and has Jackie really calculated everything? Indeed, Jackie has calculated everything, but except for one thing. He hasn't taken into account that we are humans. While a human being is dual, and a human is capable of making decisions that are simply beyond comprehension of some artificial consciousness. These decisions cannot be perceived even by consciousnesses of people who are under the power of the consumerist format. Such decisions are illogical, but consciousness is only capable of perceiving logic.
And logic in this case, we have to pay tribute to Jackie. His logic is iron. Pretty much, except for one thing. It's not going to work. It just won't work. Why? Because humanity actually has not three paths, but two. The one which ends in drowning, in the literal sense of the word, and the creative society. After all, Jackie's model is finite. Yes, it prolongs humanity's torment for 4 or 5 years, but it will not give life. Do you know what's good about his model? We have to give credit too, and there's a huge plus here. Not only does it give shelter and hope for the future, but his model also allows, in a peaceful, quiet way for all of humanity, as they say, holding hands, to wait for the inevitable, for that which is coming. However, it will be impossible to win. It will be impossible to gain knowledge, to control the climate. So, it's a way to nowhere, except that it differs from the first model by the fact that this will happen peacefully. And 4 or 5 years later, is it worth it? It seems to me there is something to think about. Isn't it so? Jackie is capable of calculating a lot. Why? Because it all fits into mathematical model. That makes sense, but he doesn't know one thing. He doesn't know what we people are capable of, as humans, when we want to live. Thank you, Estimika Mihailovic. I completely agree with you that we are human beings and we want to live. Jackie Chinese model is not an option for us. Our only way out is the creative society. And we need to do everything we can, everything that is in our power to build it. That's why we act. But many people don't understand us. They don't understand what creative society is. Many people are frightened or think it is a project of the opposite side. Some say that it's an American project, others think that it's a Russians. ওর মধ্যে এটা নাই এই কারণে আমরা That it's from the Chinese. But well, if you put it this way, ওকে তো ফলো করতে পারবো না সে তো যেভাবে of America, Russia and China, but of Europe and যেভাবে সে সাজেস্ট করছে কিন্তু এটা আসলে participants from all over the world and the whole world stands behind it. These are all এটা আসলে আমাদেরকে আমাদের জন্য না আমরা তো ওকে and have the courage to step over their fear and take action. Yes, the alternative that Jackie has proposed is not a joke, but is it যেমন জ্যাকি আমাদেরকে সাজেস্ট করছে এটা তো জোক না সে তো সুন্দর করে টান্ডা মাথা দিয়ে ক্যালকুলেশন এটা কিন্তু সে তো শুধু শুধু ম্যাটেরিয়াল বোর্ড নিয়ে ওদের জানা আছে আর এর বাইরে তো ওর তো কিছু নাই ও শুধু সুন্দর করে ক্যালকুলেট করছে এবং বলছে যে এই ম্যাটেরিয়াল বোর্ডের জন্য এটা ভালো হবে কিন্তু মানুষের মনের জন্য মানুষের কনসিয়াসনেস জন্য মানুষের স্পিরিটের জন্য এটা ঠিক হবে না এটা তো বিরাট বড় প্রশ্ন এটা তো ওর ওপিনিয়ন এই জন্য মানুষের থেকে তো অনেক সবসময় ডিফারেন্ট হবে কারণ সে তো টোটালি consciousness use আর consciousness শুধু এটা তো প্রোডাক্ট অফ ম্যাটেরিয়াল বোর্ড এই কারণে এই consciousness ইউজ করার পরে মস্তিষ্ক ইউজ করার পরে আমাদের কি প্রেডিকশন আমরা
And it's scary. ওর verdict আমরা তো অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না, কারণ এখানে তো অনেক কিছু the imminent threat আছে of the total annihilation যে of আমাদের humanity. There মানুষ is no অ্যাকসেপ্ট করতে and পারবে না, can't be কারণ any মানুষ একটু alternative অন্যরকম than চিন্তা the creative করতেছে। society. মানুষ শুধু এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের জন্য তো পৃথিবীর জন্য ইউজ করে না, Thank you আমাদের very ভালো much, বসবাস Jonathan. করার জন্য And thank চিন্তা you, dear করতেছে। viewers, for being with us today and for your comments. Our live chat is very hot and there are a lot of questions coming and a lot of comments. And one of the most frequently asked question is, what is the way out? What is the solution? And today, এখন আমাদেরকে তো সবকিছু আমরা শুনছি, সবকিছু চিন্তা করতেছি, এখন আমাদেরকে জানতে হবে সলিউশন কি হবে। সলিউশন এই গোটা কনফারেন্স এখন আমরা তো সুন্দর করে ফাইন্ড আউট করতেছি যে একটা শুধু সলিউশন এটা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি, কারণ ক্রিয়েটিভ সোসাইটি বেটার থাকবে, আমাদের কনজিউমার সোসাইটির চেয়ে অনেক বেটার হবে, অনেক ডেভেলপড হবে, আমাদের মানুষের নিয়ে চিন্তা করবে এবং অনেক কিছু। Their house is full of trash, and what is happening to the house will bring it very soon to the big accident, let's say gas explosion. So এই সোসাইটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি আমরা আস্তে আস্তে আমাদের কল্পনাতে আছে, কিন্তু আমরা এখন বাস্তব জীবনের যখন করব হইতে পারে অনেক প্রবলেম হবে, কিন্তু এই ক্রিয়েটিভ সোসাইটি আমরা তো এই প্রবলেম ওভারকাম করব, আমরা নিজে তৈরি করব এই ক্রিয়েটিভ সোসাইটি যে প্রত্যেক মানুষের জন্য এই সোসাইটি চিন্তা করবে। এই জন্য প্রত্যেক এটা এই সোসাইটি হবে প্রত্যেক জনের, শুধু প্রত্যেক জনের জন্য হবে, শুধু একজনের পৃথিবীতে একজনের হবে আরেকজনের হবে না, এটা তো হবে না কখনো পৃথিবীতে, এরকম সোসাইটি কখনো হবে না, যেমন এখন কনজিউমার সোসাইটি আছে, ওটা তো হবে না কখনো। Then there is a big chance that this family will repair their house, will avoid the accident, and even more, will build a beautiful house for everyone. There we will live এবং আমরা like তো one big সুন্দর family. প্রত্যেক So this জনের is জন্য the creative সুন্দর society, ঘর তৈরি and করব, this is সুন্দর the solution. পৃথিবী But to তৈরি start করব, this, we যেখানে should মানুষ first যা of all চাইবে তাই হবে। inform each other, আমরা শুধু because we don't have today another alternative আমাদের except for আমাদের creative মস্তিষ্ক society. এরকম And ডেভেলপ this করব is a যে project আমরা for all সবার people, সাথে because we সবার are সাথে one থাকতে family পারবো, finally, সবার সাথে আমাদের living on the প্রবলেম same সবকিছু planet. শেয়ার করব, And I would like to এবং remind সবাই that this broadcast সুস্থ is থাকবো, being সবাই জন্য simultaneously আমরা translated into চিন্তা করব, 100 স্বাস্থ্য languages নিয়ে চিন্তা করব, by আমাদের তো volunteers from around the world. And it's streamed to thousands of আমাদের channels and লিভিং আমাদের platforms. বসবাস Please এনজয় don't করব, forget আমরা to শুধু share this কাজ করব না আর event এটা to ফলো your করব না social তাই না, আমরা networks এনজয় right করব now, আমাদের জীবন, because we have so many কারণ আমাদের topics, জীবন important topics to discuss. We have already heard the এনজয় truth করার জন্য। about the dreadful state of our planet. We have heard about the actual reasons for climate change. We have seen the truth for garbage mobs, deforestation, and climate change on our only planet, but also on other planets in our solar system. Stay with us to find out আমাদের why we don't believe that climate change will affect us. We will know about the reasons for the melting of glaciers, and we will know what has happened to the planet's core. Have you ever heard about an inhale of the Earth? You will hear about it today. আমরা এখন এই প্রবলেম অ্যাভয়েড করতেছে, আমরা তো এখন বিশ্বাস করতেছে না যে আমাদের ডিজাস্টার হয়ে যাবে, কারণ আমরা তো আশেপাশে চারদিক দিয়ে জীবন, আমরা তো দেখতেছি জীবন চলতেছে, আমরা তো This film is the result of huge work, and it will really reveal the truth about refugees. সুন্দর করে দেখতেছি যে জীবন চলতেছে, আমরা তো
let's এর continue. এর And now I would like এর again পিছনে তো to কি greet হবে our কি esteemed হবে না এটা speaker, তো আমরা চিন্তা Dr. করিনি, Tatyana Zinchenko, and I would like কিন্তু to আসল offer যে the floor to ডিজাস্টার Dr. হবে এটা Zinchenko. তো কেউ বিশ্বাস করতে পারতেছে না, কারণ এখনো এটা নাই, কিন্তু এটা তো আসতেছে, কিন্তু মানুষ বিশ্বাস Существует করতেছে না вопрос. কেন? There is a question. Why does the human mind, এখানে তো our cognitive system, with all its might, struggle to distort perception of the climate crisis as a concrete and imminent এখন risk? আমাদের মাইন্ড, Our আমাদের কনসিয়াসনেস instinctive কেন আমাদের safety system, চিন্তা the করতেছে instinct যে of এই সিস্টেম self-preservation, আমাদের অ্যাভয়েড automatically করতেছে reacts এই only প্রবলেম, to an যে ক্লাইমেট immediate and চেঞ্জ, যে direct আমরা তো threat. সবাই চলে যাব, এতে Various ডিজাস্টার হয়ে cognitive যাবে, আমরা distortions affect psychological কেন perception of climate change. For example, অ্যাভয়েড it's করতেছে, delay কেন in আমরা তো time জানতে and চাই না? lagging in space. In other words, climate threats are regarded as delayed in time and distant in space, and something that will happen somewhere, sometime with someone, but not with us and not now. An influential sociologist, Anthony Giddens, calls this spatio-temporal এখন distance এই of এই climate জন্য change a আমাদেরকে যে paradox. এটা Giddens's ইয়ে paradox করতেছে, আমরা reads তো as অ্যাকসেপ্ট follows. করতে চাই না, Since the কেন আমরা dangers অ্যাকসেপ্ট posed by আমাদের global warming are intangible, immediate, or visible in the course of day-to-day life, however awesome they appear, many will sit on their hands and do nothing concrete about them. কারণ আমাদের Yet waiting কনসিয়াসনেসটা until they become অ্যালাউ visible করে and না যে acute এই before being কয়েকদিন stirred to পরে serious action আমাদের will by definition এখানে be too late. ডিজাস্টার হবে, পরে তো Perception of আমরা environmental কি করব? crisis আমাদের is পারসেপশন তো, influenced by inclination of the human mind to regard as risky what has আমাদের immediate outcomes and to underestimate করছে, events আমাদের with কনসিয়াসনেস consequences ইনফ্লুয়েন্স distant করছে। in এই time. এই Distortions জন্য also affect the work of এই memory, ম্যাটেরিয়াল including the ওয়ার্ল্ডের সাথে collective মনে হয় memory of big disasters of the past. An effect of remoteness ইম্প্যাক্ট from the করছে। past is এই জন্য triggered. It আমাদের, happened আমরা তো once to someone সিরিয়াসলি else, but not to অ্যাকসেপ্ট me. করতেছে না যে ক্লাইমেট Did it চেঞ্জ really হয়ে যাবে। happen? Even আমরা if we ভালো did, আছে, who বাস knows আজকে under বা what conditions? খাইছি, পেট This ভরে makes us ঘুমাইতে পারি, short-sighted about the বেড়াইতে future. যাইতে চাই, সবকিছু Mass করতে media চাই, do not এটা present আমাদের জন্য information যথেষ্ট। from governments and the কিন্তু scientific আশেপাশে communities of অন্য climatologists, পাশের দেশে কি geophysicists, and হইতেছে, অন্য ecologists about দেশে কি climate হইতেছে, change as এটা an আমাদের immediate জানতে threat to চাই the না। survival of এই civilization কারণে আমরা already কোনো now. চিন্তা করি I না, would even কিন্তু say এটা that তো ভুল। anything is আমাদের done এখন চিন্তা করতে to হবে, play এবং on the এখন cognitive কনসিয়াস, distortions which I এখন mentioned আমরা earlier, so that আমরা people চিন্তা remain করতে হবে ignorant কি and করতে হবে, inactive. কিভাবে আমরা Climatic disasters are এসকেপ করব, mentioned কিভাবে আমরা as something প্রোটেক্ট that will করব happen in নিজে নিজেকে, decades. And when এটা they speak আমাদেরকে of অবশ্যই জানা anthropogenic দরকার। factor as a cause of the current climate events, the locus of control over the climate এই যে situation is shifted to আনথ্রোপোজেনিক humankind, or rather to ফ্যাক্টর the যেভাবে ruling political ইন্ট্রোডিউস and করতেছে, economic কিভাবে elite. ক্লাইমেট Perhaps because চেঞ্জের of উপরে this, why এফেক্ট people's করতেছে, healthy instincts এটা do not work and এখনো people do not আমরা act. There is a deliberate manipulation of public consciousness. Those who do this are well aware of the unconscious mechanisms of human behavior. We are actually being led to slaughter. A এটা crime তো against মানুষের humanity is বিহেভিয়ার committed এরকম before our থাকবে eyes by কেন? those আমরা তো onto whom মনে we have করতেছি যে shifted the এটা কখনো হবে responsibility না, for our আমাদের destiny. ডিজাস্টার In কখনো recent আসবে না, years, আমরা the ভালো phenomenon থাকবো, of সবসময় মনে climate or করতেছে যে আমরা environmental সার্ভাইভ করব। eco-anxiety has appeared কিন্তু and started এখানে to তো spread, আমরা তো সিরিয়াসলি especially among যদি teenagers লজিক্যালি and চিন্তা young করব people. কিভাবে আমরা This সার্ভাইভ means that করবো, some ইসলে people with an কালকে হঠাৎ open করে mind of আমাদের এখানে perception and ডিজাস্টার healthy আসবে, কোথায় instincts কে যাবে, adequately কোথায় কে, perceive the সবাই তো climate situation. If there is ইয়ে হয়ে anxiety, যাবে। where এই will জন্য there আমাদের will be a desire to act in order to change the situation, but where is the এই জন্য energy আমাদেরকে redirected? To fight against the anthropogenic factor, to strikes and other এই social actions? এই At the ফ্যাক্টর end, people এই see that ফ্যাক্টর their efforts অবশ্যই are fruitless and they lose মাথাতে রাখতে হবে, enthusiasm. আমরা They কিভাবে remain locked সার্ভাইভ in their desperate করব। anxiety. It reaches its আমরা তো utmost, এই তো sometimes causing panic attacks, and then it turns into depression. Guys, you with climate and eco-anxiety, কিভাবে you're আমরা সার্ভাইভ করব। fine. There's nothing wrong with you. You're healthy and you perceive what's going on in a normal way. You can put 2 plus 2 together. Please do not fall asleep. Join millions of people in the Creative Society project. Those people who create conditions for all people, all humanity to survive. You just need to act in the right way. You do have the potential to change everything. The impact of climate change on people's mental health is now only starting to be recognized. Also, socioeconomic factors play a role, such as migration, lack of water and food resources, drought and crop failure, result in economic losses, hunger and thirst, which can certainly
certainly lead to distress and despair.
There is increased number of suicides among farmers, for example, affected by drought. Victims of various climate disasters are at high risk of developing post-traumatic stress disorder, depressive and anxiety disorders, and panic attacks. People often experience sleep disorders, suicidal thoughts, outbursts of anger and aggression, which are very difficult to control. Comparative studies indicate a much higher prevalence of mental disorders এভাবে among দেখতে those who were আমাদেরকে forced সার্ভাইভ to করতে হবে migrate and এই were ক্লাইমেট not চেঞ্জ warned of the impending disaster. In children and adolescents, symptoms of mental disorders often appear and intensify months and years after the tragedy and occur in really half of the affected population, 46 to 38%. But victims of natural disasters and migrants receive timely medical aid. In these cases, when they get minimal living conditions as well as support, care and kindness from people around them, the risk of developing mental disorders decrease 2 times. But in the consumer society, this is available to a minority. Only in the creative society, people will be able to live in safe conditions, even during global cataclysms, and receive all necessary help in time, because human life in such a society is the main value. Thank you very much, Tatiana, Dr. Zinchenko. I was very touched by your words about the people who see the real truth about the climatic situation. It is very important to us to understand the reasons why people react to information about climate change in this way. You can't remain indifferent now, because it's just deadly dangerous, and the media can now be heard to say that climate change is only about increasing the temperature of the atmosphere, but that's far from it. And we're now moving into a block of increasing internal activity of the Earth that determines climate change at this point in time. The planet is now experiencing a major geodynamic realignments, increased seismic volcanic activity, increased geothermal heat, increased degassing and many other facts. Unfortunately, science nowadays does not consider all this aspect comprehensively. This is a fatal mistake. We will start to consider the processes taking place with the aspect of modern melting of glaciers. What are, in fact, the causes of their melting? I give the floor to Ivan Kulakov, Doctor of Geological Mineralogical Sciences, a scientist who, as part of the research team of an interdisciplinary team led by the Schmidt Institute of Earth Physics. Good afternoon. My name is Ivan Kulakov. I am Deputy Director of the Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, corresponding member of the Russian Academy of Sciences. Geophysics allows us to answer a lot of questions, the main one being what is going on inside the Earth, and what the processes are there, and how those processes affect our lives. In particular, those processes that are related to global warming are largely determined by the geological processes occurring inside the Earth. We know that Greenland is covered by a thick multi-kilometer layer of ice. So near the coast of Greenland, the ice drift rate is very high. And this is quite understandable, as much as several dozen meters of ice slide into the ocean there every day. And this is also understandable because the temperature is high there, the water seeps down, creating a kind of layer on which the ice slides. But it turned out that the velocity of the ice is quite high, not only on the edges, but in the middle as well. And why is this happening? Geophysical studies have also been conducted which showed that under this many kilometers thick ice,
at the contact with the Earth's surface, there are kind of deep lakes in central Greenland. So, pretty simple calculations of heat flux indicate that at the normal heat flux, there should be no such ice melting. I mean, in fact, the ice should be frozen well into the ground, and the temperature should be below zero. In our case, there's some kind of an anomaly there. So together with our colleagues from Germany, we decided to figure out what was going on there. And what we have is a geophysical method. The method is called seismic tomography. We take the raw data about all the earthquakes around the world. Then we decode this information, and eventually we can determine the underlying structure of the Earth beneath different regions at different scales. So, we've done this kind of work, and we've figured out that beneath the central part of Greenland there is an anomaly with decreased velocities, which in turn tells us that there is an elevated temperature there. Why is there an elevated temperature? Well, then we begin to research the history of this region. We look at areas where there is no ice, where you can observe rock outcrops. For example, on the west side, on the east side, we see manifestations of volcanism. That volcanism, well, took place there about 40 to 50 million years ago. We come to understand that this volcanism is the trace of a hotspot that moved beneath Greenland, and now that hotspot is nothing other than Iceland. So it turns out that it wasn't actually the hotspot that was moving, it was the plates moving over the hotspot that remained in place. So there is a mantle. There are jets in that mantle. One of these jets, for example, is the Hawaiian hotspot. The other one is the Icelandic hotspot. And above these jets, there are sort of lumps of lithosphere floating as if they were ice plates. And when this jet passes beneath this ice plate, it burns a trace in this lithosphere, and there occurs a kind of thinning in the lithosphere. In fact, this hotspot, the Icelandic hotspot, is believed to be about 250 million years old, according to some opinions. And when it was formed, it rose to the surface of the Earth in the form of a big mushroom. And when this mushroom came into contact with the lithosphere, that happened about 250 million years ago, and that was in the area of the Siberian plate, meaning it was in the area of Norilsk. So its central point caused a discharge of millions of cubic kilometers of basaltic lavas, which completely changed the entire ecosystem of our planet. This led to the extinction of 90% of all life species on Earth at that time. In other words, it was the most severe extinction in the entire history, or at least in the recent history of the Earth. After that, this plume, or rather the head of this plume, had done its job, but its stalk, that doesn't seem to be so dangerous, remained. And above it, the plates were floating. Partly, there was an outpouring of large basalts at the junction where the Atlantic Ocean transitions into the Arctic Ocean. Then Greenland floated towards this hotspot. One edge of that hotspot passed beneath Greenland, and then it ended up around Iceland. So in essence, if we look from below at the lithosphere surface of Greenland, we can see a kind of ditch formed in it. Accordingly, this asthenospheric material, which has a higher temperature, turned out to be closer to the surface than normal, this continental lithosphere. Therefore, this hot material has caused the temperature gradient in this case to increase, and the heat flux, the one that we're observing under Greenland now, is high. Well, naturally, the ice gets melted there. Naturally, this ice is moving faster, both in the central part and around the edge.
So a question immediately arises here. Given the current global warming and all that, Greenland will melt, and this will absolutely lead to a catastrophe. I mean, naturally, the sea level will rise and so on. So this is all happening right now, as if it were caused by human activity. Well, of course, that is absolutely not true, because I am talking about processes that have been going on for tens of millions of years. And it is quite a routine process that has been going on much longer than humanity naturally has existed. And it's a very different timescale. And in fact, that ice, that snow which Greenland had accumulated in previous eras was quite enough to compensate for that rate of ice movement into the ocean. I mean, this accumulation or reduction of ice has nothing to do with our global warming problems. We would like to thank Dr. Kulakov and his colleagues for sharing their research on the glaciers melting in Greenland and actually explaining why they are melting. That is essential information which is being silenced. Unfortunately, we ordinary people do not receive it because the media promotes only exclusively anthropogenic concepts. And it may seem that this is a specific particular case that only applies to Greenland. But when we see the whole picture that is presented here today, we understand that this is a sign of geothermal heat increase over the entire planet due to cyclicity. And as a continuation of this topic, please let's watch the following video. Everyone has already heard that glaciers are melting catastrophically fast. But have you heard about how exactly they are melting? 90% of all glaciers on the planet are located in Antarctica, where they are disappearing the fastest. What is striking is that this is taking place solely in the western part of Antarctica, whereas in the east, record-breaking cold temperatures are being recorded. A logical question arises: why is Antarctica melting only on one side? And the answer is quite simple. West Antarctica has a totally different geology. It consists of thin blocks of the Earth's crust that are separated from each other by large tectonic faults, rift zones. And in these zones, greater amounts of heat are released. For example, scientists from Germany and the British Antarctic Survey mapped the geothermal heat flow in West Antarctica using data from aeromagnetic observations beneath the Thwaites Glacier. They discovered an area where a huge amount of heat comes from the Earth's bowels. According to scientists, this is due to the fact that the glacier lies in a tectonic trench where the Earth's crust is much thinner. Surprisingly enough, West Antarctica is one of the largest volcanic regions on Earth. There are more than 140 volcanoes sleeping under the ice, and they are now much more active than the scientific community previously believed. A team of researchers from the University of Rhode Island discovered a new factor in the rapid melting of the Pine Island Glacier in Antarctica. It's an earlier unidentified active volcano buried deep beneath the ice. Evidence of volcanism was indicated by high concentrations of the helium isotope, which comes exclusively from the Earth's mantle. According to Professor Karen Haywood, geothermal heat from the West Antarctic Rift warms the ocean water. This in turn leads to the acceleration of ice sheet melting. Thus, it is the geothermal heat from volcanoes that is contributing to the rapid melting of the Antarctic ice sheet, not global warming at all. But why are there so many volcanoes under the ice of Antarctica? NASA experts have found out the reason based on data from NASA's IceSat and IceBridge satellites. They have concluded that under the surface of West Antarctica, there is a large mantle plume that is a flow of red-hot magma
which rises and expands beneath the Earth's crust. According to the scientists' calculations, this area is warming with almost the same intensity as the Yellowstone supervolcano. The heat flux measures 150 milliwatts per square meter, reaching 180 in the rift areas. This is about 3 times as much heat as the adjacent rock layers receive. Thus, all indications are that glaciers in Antarctica are melting, not at all due to anthropogenic factors, but due to the volcanic heat. At the same time, the temperature of the Earth's crust is rising and parts of the territory are elevating abnormally. Why does the scientific community ignore the connection between all these phenomena? Equally intense ice melting is also taking place on another part of the planet, in Greenland. Research conducted in October 2020 showed that Greenland's ice is now melting faster than ever before in the past 12,000 years. In 2019 alone, Greenland's ice sheet lost the most ice in recorded history, 600 billion tons. It is also surprising that giant lakes appear under the surface of the glacier, which is actually 1.5 kilometers thick. As of today, we already know about 6 dozen subglacial lakes of Greenland. The temperature of the ice surrounding them is around minus 28 degrees Celsius. But these lakes do not freeze. ওখানে আস্তে আস্তে গলেই যেতে শুরু হয়েছে কেন সে গলে যায় এখন আমাদেরকে কিছু কিছু সায়েন্টিস্ট আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করতেছে কোথায় থেকে এসব আসতেছে কিভাবে আসতেছে এই জিওথার্মাল কেন করতেছে কেন of American scientists led by Professor Ralph von Friese American scientists এখন আবিষ্কার করছে কি জন্য সে এত তাড়াতাড়ি বরফ গলে যাচ্ছে এবং due to the rising mantle plume has been detected. Using tomography data, scientists from an interdisciplinary team at the Schmidt Institute of Physics of the Earth saw that the flow of magma rises from the center of the core to the Earth's surface, right beneath the central part of Greenland. কিছু কিছু জায়গা আছে যে magma বাড়াইতেছে এই কারণে বরফ গ্লেশিয়ার সব গলে যাচ্ছে এত তাড়াতাড়ি তার মানে মাটির নিচে magma চলে আসতেছে সারফেস বড় শহরের সারফেসের উপরে আসতেছে magma গরম এই কারণ গ্লেশিয়ার গলে যাচ্ছে এত তাড়াতাড়ি আর সমুদ্রের পানি পরিমাণ বাড়তেছে তার মানে এটা আমাদের প্ল্যানেটের ভিতর থেকে আসতেছে magma যেখানে বরফ বেশি টেম্পারেচার পায় সাথে সাথে গলে যেতে শুরু করছে এখন প্রত্যেক বছর এত তাড়াতাড়ি গলে যেতে শুরু করছে আমরা তো চিন্তা করছি যে এটা ক্লাইমেটের জন্য কিন্তু এটা তো প্রুভ করতেছে এটা ক্লাইমেটের জন্য কারণ এত তাড়াতাড়ি এত বরফ গলে যাবে প্রত্যেক বছর এত তাড়াতাড়ি এটা তো সম্ভব না এবং এখন আস্তে আস্তে আবিষ্কার করতেছে যে নিজের থেকে magma চলে আসতেছে ওশানের উপরে আর magma যখন আসে তখন অনেক হাই টেম্পারেচার নিয়ে আসতেছে ওশানের উপরে এই বড় টেম্পারেচার আসে আস্তে আস্তে বরফ গলে যায় এবং পানি পরিমাণ বড় শহরে বাড়তেছে বড় শহরে পানি বাড়তেছে এই কারণে অনেক আমাদের পৃথিবীতে যেখানে ল্যান্ড আছে যেখানে শুকনো মাটি আছে এই পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে এই জন্য গরম পানি আসতেছে মাটির নিচে magmaর জন্য গরম পানি হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের সব বরফ গলে যাচ্ছে পানি পরিমাণ বাড়তেছে এবং
মাটি সব পানির অনেক দেশের মাটি পানির ভিতরে গলে ডুবে যাচ্ছে। এখন মাত্র আমাদেরকে জানা হয়েছে, কিন্তু আমরা এতদিন আগেই চিন্তা করছিলাম যে এটা ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য হয়েছে, কিন্তু এটা ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য না, কিন্তু এটা এই ঘটনার জন্য আমাদের প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের সবকিছু retired professor of physical geography, and I'm happy to be participating here in the Global Crisis Time for Truth conference here on December 4th. এখন তো সে তো খুব খুশি আছে। If the number of earthquakes on the planet had been increasing, and I said, yeah, they have slightly, but I haven't looked at the data carefully. And when I looked at the data carefully, I started to see some things that intrigued me. And what intrigued me most was the fact that the number of earthquakes was starting to increase rapidly on the আমাদের এই কারণে আমাদের মাটির নিচে আমাদের পৃথিবীর মাটির নিচে ম্যাগমা সব বাড়াইতে শুরু করছে, ওখানে অ্যাক্টিভিটি অনেক বাড়ছে। এই কারণে আমাদের ভূমিকম্প এবং ভলকানো সব এগুলি অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। এই পৃথিবীতে আমাদের মাটি মুভ করতে শুরু হয়েছে, অ্যাক্টিভ শুরু হয়েছে, এবং আমরা তো দেখতে পাই যে আমাদের অনেক বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটি, যেমন ভূমিকম্প প্রত্যেক বছর অনেক এগুলো আমাদের ল্যান্ড সব সময় মুভ করতেছে, শুধু আমাদের মাটির নিচের অ্যাক্টিভিটির উপরে। আমরা যে পৃথিবী যদি এমনি কাটবো, আমরা তো ভিতরে একটু কুসুমের মতো একটু নিউক্লিয়ার দেখবো আমাদের পৃথিবীর নিচে, এবং এই নিউক্লিয়ার মধ্যে ওখানে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, অ্যাক্টিভ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, যা টেম্পারেচার বাড়তেছে। আর যখন যে মুভমেন্ট হইতেছে, অ্যাক্টিভিটি বাড়তেছে, নিশ্চয়ই টেম্পারেচার তখন বাড়বে। এই টেম্পারেচার বাড়ানো চলে আসতেছে ম্যাগমার দিক দিয়ে, ম্যাগমার দিক দিয়ে মুভ করতেছে, এবং আমাদের পৃথিবীর মাটির উপরে কুসতেছে একটা ক্রাস্ট, একটা কাটা, যেখানে বাড়াইতে পারবে। এভাবে আমাদের মাটি, পৃথিবীর মাটি এভাবে মুভ করতেছে। এই কারণে আমাদের ওশনে পানি টেম্পারেচারও বাড়তেছে, এবং পৃথিবীতে টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়াইতে শুরু হয়েছে। Is driven by these density differences of temperature and salinity. And the oceans circulate in this giant conveyor belt, and we call this deep convection. Ocean geothermal heat is a significant forcing that can weaken the stability of the water column. It warms the bottom water, and when you warm the bottom water, you strengthen the thermohaline circulation. This is a well-established fact in oceanography. If you heat the bottom through geothermal heating, what is going to happen is that this conveyor belt is going to move faster. A process, the heating ocean নিচে মাটি, এই প্রসেস হিটিং করার জন্য, এবং আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়তেছে, ওশনে পানি সার্কুলেশনের মধ্যে টেম্পারেচার সব বাড়তেছে। এখন নর্থ পোলে যদি টেম্পারেচার বেশি হাই হয়ে যায়, তার মানে গোটা পৃথিবীতে ওশনের উপরে টেম্পারেচার বাড়াইতেছে। এখন আর্কটিক যদি বরফ গলে যায় এই হাই টেম্পারেচারের জন্য, এবং তখন গোটা পৃথিবীতে গোটা পৃথিবী ওশনে পানি পরিমাণ বাড়তেছে, এবং
পানি পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে পানির টেম্পারেচারও বাড়াইতেছে। আর যখন পানির টেম্পারেচার বাড়াইতেছে তখন পানি টেম্পারেচার যখন বাড়াইতেছে তখন আমাদের নিশ্চয়ই অ্যাটমসফেরিক টেম্পারেচার বাড়াইতেছে। আমরা অ্যাটমসফেরিক টেম্পারেচার বাড়াইতেছে এবং আমাদের উপরে এভাবে এফেক্ট করতেছে। কিন্তু এই সাডেনলি আমাদের গ্যাসেস গলে যাচ্ছে পরিমাণ টেম্পারেচার গোটা পৃথিবীতে বাড়াইতেছে। তো আরেকটা ফ্যাক্ট হয়ে গেছে যে শুধু ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এখন আমরা ফাইন্ড আউট করতেছি বিভিন্ন রকম ফ্যাক্টর, যেমন সাইক্লিক্যাল ফ্যাক্টর আছে এবং এতেও বিরাট বড় ফ্যাক্টর যা আমাদের টেম্পারেচার এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে এফেক্ট করতেছে। And we see that a number of other geophysical phenomena also changed in 1995 because it's all connected. That is well documented. A researcher by the name of আমাদের জিওফিজিক্যাল এটা আমাদের পৃথিবীর উপরে মাটির উপরে স্ট্রাকচার অলরেডি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, যে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবং আর টেম্পারেচার যখন বাড়াইতেছে তাহলে নিশ্চয়ই কেমিক্যাল স্ট্রাকচার আমাদের মাটির সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবং যখন পৃথিবীতে সবকিছু ক্লাইমেটের সাথে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তখন টেম্পারেচার বাড়তেছে, তখন বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটি অবশ্যই ইনক্রিজ হবে। এই মাটির অ্যাক্টিভিটি নিশ্চয়ই ইনক্রিজ হবে। Thank you, Professor Vitorita, for sharing your research. এখন শ্বেতা বাখতিনা বলতেছে থ্যাঙ্কস জানাইছে প্রফেসরের যে সে ওদের এই রিসার্চ আমাদের সাথে শেয়ার করছে। এখন কিভাবে আমাদের বড় সাগর কিভাবে আমাদের গরম হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে পৃথিবীতে, সেটা অলরেডি দেখাইছে আমাদের এই থিওরি। এই কারণে আমাদের ওশান টেম্পারেচার প্রতি বছর বেশি বেশি বাড়তেছে। এবং কিছু কিছু দেশ আছে আমাদের পৃথিবীতে যে নিচু আছে, যেমন বাংলাদেশ একটা ওদের মধ্যে, সে তো পানির মধ্যে ডুবে যাইতে টেন্ডেন্সি আছে। এই পানির মধ্যে ডুবানো যদি হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, তখন মানুষ কোথায় যাবে? বাংলাদেশের মানুষ কি করবে, কিভাবে বসবাস করবে? তাহলে ওরা নিশ্চয়ই মিগ্রেট করবে। কোথায় মিগ্রেট করবে? অন্য দেশে মিগ্রেট করবে, কারণ ওদেরকে তো বসবাস করতে হবে। এখন অন্য দেশে ওদেরকে অ্যালাউ করবে না, এটা তো তাহলে ওদেরকে আমরা বলতে পারবো যে আনহিউম্যান, কারণ হিউম্যান বিইং শুধু মানুষের কষ্ট সাথে সবসময় থাকতে হবে। এবং এই দেশ যদি মাটি বন্ধ পানি হয়ে যাবে, তখন অন্য দেশে কয়েকটা জায়গায় পানি হয়ে যাবে, ওখান থেকেও মানুষ মিগ্রেট করবে। এভাবে মিগ্রেশন শুরু হবে আমাদের পপুলেশনের মধ্যে। They feed the magmatic plumes which rise from the core to the ocean floor. And when the map of thermal anomalies and the location of the plumes were superimposed, we got the following picture. Some magmatic plumes appear directly under these thermal drops in the ocean.
In some articles, we see that areas of elevated temperatures in the ocean are associated with human activity. But it remains a mystery how that CO2, which is emitted by our factories এবং and অনেকে is সায়েন্টিস্ট thermal বলতেছে into the যে atmosphere, হিউম্যান will rise to অ্যাক্টিভিটির lead জন্য these zones to heat ওশন bigger টেম্পারেচার locally. বাড়াইতেছে, কিন্তু And there এই are heat থিওরি volumes of আমাদেরকে water, প্রমাণ and you করছে have to যে heat it up হিউম্যান by almost 10 অ্যাক্টিভিটির degrees. জন্য In এটা 1999, কোনো when there কানেকশন was নাই, a well-known এটা তো underwater ন্যাচারালি volcanic eruption on the Gagel region, ন্যাচারাল heated ভলকানিক water also এরাপশন rose সবকিছু, to the এটা ন্যাচারাল surface. Maybe প্রসেস, it's time এটা to consider the সাধারণ hypothesis that প্রসেস যে blocks in the water's যে oceans কোনো are সময় related হইতে to পারে। magmatic plumes on the bottom after all. Maybe Unexpected behavior is also obtained maybe in another area of the অ্যাক্টিভিটি ocean, the Gulf Stream current. আমাদের মাটির নিচে Scientists have এটা established কানেক্টেড that আছে the যে আমাদের temperature of চেঞ্জ, the ocean surface is ম্যাগনেটিক rising. ফিল্ড চেঞ্জ হয়ে It যাচ্ছে, means that ম্যাগনেটিক according to all অ্যাক্টিভিটিস the laws of physics, বাড়াইছে। ocean currents এই should কারণে হইতে speed পারে up. And অ্যাক্টিভিটি that's what we see. আমাদের Prime মাটির নিচে example is মাগমা the Antarctic current. অবসান But এফেক্ট then হয়েছে, why the Gulf Stream যে is ওখানে slowing down? নিউক্লিয়াস The আর Gulf Stream মাগমা started up 11 অলরেডি something years অ্যাক্টিভ ago হয়ে at যাচ্ছে, the beginning of the টেম্পারেচার Holocene বাড়াইতেছে। when it was হইতে পারে warmer এটা and the রিলেটেড Earth যে was coming ম্যাগনেটিক out of the ice age. But ইনক্রিজিং now it's getting অ্যাক্টিভিটিস warmer and the glaciers are ওদের melting, উপরে। but it is এই slowing কারণে down. আমরা এখন এখানে Climatologists know very দেখতে well পাই যে that the stoppage of আবার the Gulf Stream সাইক্লিক্যাল will lead প্রসেস to এফেক্ট করতেছে যে as a result, আমাদের winters in Europe ইনক্রিজিং and North টেম্পারেচার ও America will ওয়াটার become লেভেল harder. আমাদের The sea পৃথিবীতে। level at the এটা USA আবার poles will প্রুফ rise করতেছে যে faster. এখানে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি So what do কোনো we see? এফেক্ট That করে না glaciers এর are উপরে। melting from the inside out, areas of magma sources due to heating. In the oceans, the lower layers of এই water are টেম্পারেচার warming হিট and করতেছে, abnormal এটা heat হিউম্যান drops অ্যাক্টিভিটির appear জন্য, এটা above the magma সাইক্লিক্যাল sources. প্রসেসের জন্য, এটা Seismicity, আবার প্রুভ হয়ে গেছে। seismicity on the ocean floor grows and geothermal flow increases. The Gulf Stream is also behaving unexpectedly. All these factors indicate to us a এবং significant আমাদের impact of কিছু কিছু geothermal heat on the কারেন্টস global আছে nature পানির মধ্যে, mechanism of অনেক our planet. And I want to ask you বড় another সাগরে question. Are we so সাগরে blind অনেক that we কারেন্টস আছে explain all যেখানে these large-scale ঠান্ডা না phenomena গরম only ফ্লো by human activity? নিয়ে All আসতেছে these অন্য processes জায়গা have আরেকটা জায়গায় পানি intensified নিয়ে in আসতেছে, recent decades, যেখানে and it is clear that they point to global changes within the planet. After all, we গরম have so many জায়গা smart থেকে নিয়ে people in আসতেছে ঠান্ডা science, জায়গার but মধ্যে, the consumer এভাবে ওরা food মুভ of our করতেছে society এবং doesn't allow ব্যালেন্স us to রাখার জন্য। study এই topics that কারেন্টস are অনেক really ওদের important অ্যাক্টিভিটি, for ওদের all of humanity. ডাইরেকশন A দেখতেছে, creative আমরা society ওদের রাস্তাও starts with চেঞ্জ the truth, করতেছে। and তার we মানে are আমাদের articulating this ওশনের truth মধ্যে right অনেক now. সাইক্লিক্যাল এইসব The next অ্যাক্টিভিটিস speaker is going to এবং talk ওদের about the সাধারণ processes that কারেন্টস ও are সবকিছু indicating চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। increased natural And degassing অবশ্য anomaly এতে of তো ice-bearing falls. I give the floor to Peter Lushin. অলরেডি সবকিছু এই কারণে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমাদের Greetings to the পৃথিবীতে। participants of the conference. Correlation of wildfires আমাদের with faults in the Earth's crust. গ্রিড করতেছে সবাই And first of all, পার্টিসিপেন্ট, কি the হইতেছে situation in ওখানে, যে Australia আর্থ in the summer. Heat in the ক্রাস্টের জন্য center of কি Australia. হয়ে যাচ্ছে। On the periphery, the হিটিং temperature is হিটিং few ইন degrees সেন্ট্রাল lower. অস্ট্রেলিয়া, এখানে But although there are কি fires হইতেছে। in hot places too, they occur mainly on the periphery, where the temperature is lower and where it is closer to the ocean. That is, the humidity সেন্ট্রাল is higher. অস্ট্রেলিয়ার Why is that? Well, টেম্পারেচার because আমরা these most দেখতেছি যে fire আগে dangerous সেন্ট্রাল situations অস্ট্রেলিয়া are ছিল হাই correlated with টেম্পারেচার, the faults of আর the Earth's crust. কোস্টাল এরিয়া যে সমুদ্রের পাশে This is টেম্পারেচার in the west of Australia, আগেই ছিল as well as in the east and in the লো, south লোয়ার everywhere. দেন So why is রিলেটিভলি everything happening লোয়ার, along the কিন্তু faults of এখন the কি Earth's crust? করতেছে Active আমাদের faults in the Earth's আর্থ crust ক্রাস্ট mean ionization, which leads to a decrease টেম্পারেচার in the বাড়ানোর humidity জন্য, of আমাদের atmospheric air to ওশন really লেভেল form টেম্পারেচার because in বাড়ানোর precipitation. জন্য এখানে যে Experimental observations also সমুদ্রের show পাশে this. ল্যান্ড যেখানে আছে, Those who যেখানে have swum in the টেম্পারেচার sea লো ছিল, where এখন there's আমরা vegetation দেখতেছি below have ওখানে noticed in টেম্পারেচার summer that there are air bubbles বাড়াইতেছে। coming from the bottom যেমন and their flow rate অস্ট্রেলিয়া can be টোটাল measured. দেশ If there are faults in the Earth's টেম্পারেচার crust বাড়াইতেছে or an খুব earthquake
খারাপ দিক দিয়ে এখন সেতু হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। When these gases reach the surface of water, if there is ice at the top, many bubbles can be observed in the ice.
If they make a hole এখন in the ice in these places, even এখন fires 8 occur. ক্রাস্টের মধ্যে Satellite ওরা maps show that at আসতেছে মাটির places নিচে। of high concentrations of gases over the centers of earthquakes, fountains of মাটির methane নিচের appear in the atmosphere, spreading for hundreds মাগমা and যখন thousands of বাড়াইতেছে তখন kilometers. আস্তে This আস্তে takes place গ্যাস in the বাড়াইতেছে, Caspian এই Sea, গ্যাস in the States, ফায়ার and তৈরি in করতেছে। Mexico. এই গ্যাস যখন Everywhere, ফায়ার তৈরি plumes of করতেছে তখন methane আমরা তো spread from দেখতে বুঝতে earthquake পারছি যে epicenters. বুশ Baikal ফায়ার region, পরিমাণ 2009, there were not many earthquakes and অস্ট্রেলিয়া fires, রিজিয়নের and মধ্যে they were only in the south of the এই region. But in কয়েক 2010, বছরের মধ্যে there খুব were hundreds of বাড়তেছে, fires, and কারণ not এই only যে in the মাটির south, but নিচে also এইসব in the west মাগমা of Baikal, দিয়ে গ্যাস in the বাড়াইতেছে, southeast. And এবং these fires বুশ were ফায়ার located to linear অস্ট্রেলিয়া এই features, কারণে lineaments. Look at the map of পরিমাণ the earthquake's বাড়তেছে, epicenters. কারণ ওখান That's থেকে they ফায়ার all along সাথে Lake Baikal, গ্যাসের সাথে but there are no বাড়াইতেছে fires there. ফায়ার। In এই the ফায়ার northwest of Lake Baikal, এফেক্ট there are করতেছে no earthquakes at all, অস্ট্রেলিয়ান but there are সেন্ট্রাল hundreds of ল্যান্ড। fires. It এই turns out that ল্যান্ডের in that area, there is a magnetic anomaly উপরে at the গাছ top আছে of the Earth's এবং crust. ক্লাইমেট ড্রাই Similarly, ওখানে in Greece, রিলেটিভলি, in এই places কারণের where there সাথে is সাথে methane, there are massive fires, বার্ন হইতে and where there শুরু is no হয়েছে, methane, শুরু fires are হয়। sporadic. Turkey, there is a এই methane কারণে outbreak স্পোরাডিক in central ফায়ার Turkey, গোটা so there are অস্ট্রেলিয়া hundreds of fires, রিজন and these are not আমরা sporadic এই কয়েক incidents. In বছরে India, খুব they অ্যাক্টিভ burn দেখতে reeds. পাই। This is an ordinary situation, but extensive fires occur only in cases when there is an increased তা concentration এই of জন্য methane close যত to the Earth's surface. মাগমা Southeast of সারফেসের the উপরে United States, বাড়াইবে fires এবং are এই often গ্যাস lined up তৈরি in করব, যত lineaments. বেশি বেশি And if বাড়াইবে, you look at অ্যাক্টিভিটি the tectonic map, মাগমা প্রতি বছর yes, বাড়তেছে, they are তার all মানে or এই almost গ্যাস all আস্তে আস্তে related to the বাড়বে, faults of the বাড়াইবে, Earth's তার crust. মানে এই আগুনে This আস্তে is আস্তে প্রতি Florida বছর and বাড়বে Texas পরিমাণ। and some other তার মানে states. Everywhere, everything গোটা is the same. অস্ট্রেলিয়া কন্টিনেন্ট Hence, the অলরেডি conclusions are natural ফায়ার fires হয়ে are যাবে, activated near the faults of the Earth's crust with আগুন হয়ে abnormally যাবে, high magnetic fields due to ওখানে the সব increase in গাছ dry সব thunderstorms. There is a পুড়ে ফেলবে, tendency for the increase টোটাল in the number of কন্টিনেন্ট fires আগুন with হয়ে an যাবে। increase in the concentration of methane near the Earth's এটা surface. The বিরাট deviation বড় from the tendency is due to the ডিজাস্টার fact নিয়ে that the আসতেছে, degassing of বিরাট methane বড় is not ক্ষতি নিয়ে explicitly আসতেছে associated অস্ট্রেলিয়া with weather and dry কন্টিনেন্টের জন্য, thunderstorms. এবং এই And this সায়েন্স is why এখন we wish to কয়েকদিন those আগে who এটা study আবিষ্কার and are হয়েছে। interested in such things as earthquakes, droughts, and fires. Do not এখন take it আস্তে always আস্তে এটাও unprovokedly. হইতেছে, Deal with ভূমিকম্প each event হইতেছে, কত কিছু, individually এইসব and পরিমাণ find out the genesis. মাটির অ্যাক্টিভিটি, এই মাগমা অ্যাক্টিভিটির জন্য বাড়ানো, এখন ভূমিকম্প, ভলকানিক অ্যাক্টিভিটিস গোটা পৃথিবীতে এই কারণে বাড়তেছে। I'm very grateful to আমরা Peter অনেক Lushin for the গ্রেটফুল information he has থ্যাঙ্কস provided, জানাইতেছে আমাদের because সবাই, fires that এসব occur along the ইনফরমেশন, faults কিভাবে become ফায়ার more হইতেছে, and more কিভাবে আগুন frequent for a হইতেছে, reason. আমরা আগে Next, এত we will জানতাম না, learn কিন্তু why they এখন began সব to নতুন increase in আবিষ্কার certain হইতেছে, places. কিভাবে এফেক্ট করতেছে We've been talking for years about the causes আমাদের of global বড় climate সাগরের change, সারফেস, about the মাটি, 12,000-year cycle of cataclysms, মানে and about what will happen. নিচে মাটি But কিভাবে what I মাগমা want to এফেক্ট share with করতেছে, you এখন now আমরা turned out to be a আস্তে shock আস্তে to me বুঝতে পারছি। personally. I naively believed that there are areas on Earth that would be less prone to cataclysms, where earthquakes or volcanic eruptions এবং don't happen, এটা because they are far from the এইসব জিনিস coastline for a আমাদের tsunami to আস্তে break আস্তে through there. আস্তে I আস্তে thought নিয়ে that আসবে such a safe place ক্যাটাক্লিজমের was জন্য। Siberia. এখন আমাদের But it turned out that I আগে was আমরা deeply চিন্তা mistaken, করেছিলাম যে and সাইবেরিয়া already in the near এটা future, তো a সবচেয়ে devastating সেফ disaster প্লেস could হবে, happen there, কিন্তু which would এখন be fatal আমরা for all humankind. দেখতেছি যে And ওখানে you understand অ্যাটমসফেরিক now why. ডিজাস্টারও For 10 হয়ে years যেতে now, পারবে। people have been trumpeting that Russia তার is মানে heating up 3 or মানুষ 4 times কোথায় faster কোথায় than the rest of the লুকাইবে, world. এই But ডিজাস্টার have you seen কোথায় how ওভারকাম it করবে, exactly heats এখানে up? তো কিভাবে Look আমরা at this করব, এটা huge তো red আমাদের spot that ডিসিশন shows নিতে হবে। how atmospheric কারণ temperatures in খুব Russia কম have changed মাটি over আমাদের decades. পৃথিবীতে থাকবে যা Isn't it এফেক্ট weird হবে না, that this এবং spot is এবং located in the ওখানেও center of the মানুষের country, লুকাইতে in হবে, western Siberia,
area, এবং where সবকিছু the age of the ডিজাস্টার সার্ভাইভ blades is করতে হবে। relatively young, এবং and কত the blade কত itself জায়গা is আছে thin. আমাদের পৃথিবীতে যা Precisely আমরা in this লুকায় area, লুকায় the থাকতে পারবো। permafrost degrades most rapidly. Isn't that এবং strange? সায়েন্টিস্ট এখন So what is the reason আবিষ্কার for the করতেছে abnormal যে heating কোথায় in আমরা Western লুকাইব, Siberia? কোথায় মানুষ No, এত not পরিমাণ in মানুষ কোথায় greenhouse gas লুকাইবে, emissions. The কোথায় reason is the করবে movement of এটা, the Earth কোথায় upward. লুকায় যাবে ওরা? Yuri Barkin's works showed that even with small vibrations and movements of the core, all mantle layers experience deformations.
In the late 19th, there was a jump of the core in the northern direction. The core shifted along the line from West Antarctica to West Siberia to the Taimyr Peninsula. এখন এই অ্যাক্টিভিটি মাগমার মধ্যে কোরের মধ্যে আমাদের আমাদের পৃথিবী তো শেপও চেঞ্জ করতেছে। এতদিন তো আমাদের পৃথিবী বোলের মতো গোল ছিল, এখন আমাদের দেখতেছে একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে তো কোনো সিমেট্রিও থাকতেছে না, এক জায়গা বাড়তেছে আরেক জায়গা বাড়ে না। এখন এতটা আমরা আস্তে আস্তে আবিষ্কার করতেছে আমাদের শেপ, আমাদের পৃথিবীর শেপও, প্ল্যানেটের শেপও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Already now, the thin lithospheric crust beneath western Siberia starts to be eroded by magma and becomes thinner. The works by এখন ওয়েস্টার্ন সাইবেরিয়াতে আবার এরোডেড মাগমা দিয়ে শুরু হয়েছে, তার মানে মাগমা ওখানেও অ্যাপিয়ার করতে শুরু হয়েছে। এখন heterogeneity and signs of melting of the lower lithosphere, as well as the strong influence of the melts in the mantle on the tectonic processes of the central part of western এখন Siberia. ওখানে এখন সাইবেরিয়া অনেক প্রসেস, টেকটনিক প্রসেসেস, অ্যাক্টিভ টেকটনিক প্রসেস, মানে মাটির প্রসেস চলতেছে। যেমন আমাদের এখন প্রশ্ন আসতেছে ওখানে মানুষ সার্ভাইভ করতে পারবে পারবে না। এখন আগে এত তো ছিল না, আগে ছিল চিন্তা করছিল যে সাইবেরিয়া এত তো সাইবেরিয়া মানুষ সেভ করতে পারবে, কিন্তু আস্তে আস্তে দেখতে পাই যে টেকটনিক তার মানে অ্যাক্টিভিটি, মাটির মুভমেন্ট সাইবেরিয়া আমরা দেখতে পাই। এখন পরে কি হবে, ভবিষ্যতে কি হবে, ওখানে ভূমিকম্প হবে না ভলকানো এরূপ হবে, এটা তো এখন বোঝা যায় না। এখন এই মুভমেন্ট আস্তে আস্তে বাড়াইতেছে, পরিমাণ বাড়াইতেছে। The Permian extinction, in which 19% এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে এইসব এমন ডিজাস্টার হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের শুধু বসবাস করতে কষ্ট হবে, শুধু মানুষের না, অ্যানিমাল, মানুষ, গাছ, প্ল্যান্ট সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। তখন আমরা কি করব, কিভাবে থাকবো, কিভাবে বাঁচবো? এখন সব সায়েন্টিস্টদের এখন জানতে হবে কোন জায়গায় সেফটি প্লেস হবে, কোথায় আমরা সার্ভাইভ, কিভাবে আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো, কিভাবে আমরা পৃথিবীতে এই বসবাস করতে পারবো। is now directly above the ancient rift, exactly where the crust split 50 million years ago. About the other branch of the rift in the southwestern part of তখন the অনেক plate, বছর আগে, অনেক হাজার বছর আগে এইসব ঘটনা তো হয়েছিল। আমরা ভালো করে ইনফরমেশন আসতেছে কিভাবে আমার পৃথিবী, এই পৃথিবী চেঞ্জ হয়েছিল, কিভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে, কোথায় কিভাবে হঠাৎ করে গরম হয়েছে পৃথিবী, তারপরে কয়েক বছর পরে আবার ঠান্ডা হয়ে গেছে গোটা পৃথিবী, কি হয়েছে এই পৃথিবীর সাথে, এটাতে আমাদের ইনফরমেশন আসছে, কিন্তু মানুষের সাথে কি হয়েছে এত এই পর্যন্ত আমাদের ইনফরমেশন তো ঠিক মতো, নিশ্চয়ই মানুষ সবচেয়ে বেশিরভাগ মানুষ তো মরে গেছে এই ডিজাস্টারের মধ্যে, কারণ এই ডিজাস্টার মানুষ তো সার্ভাইভ, ডিজাস্টারের মধ্যে মানুষ তো সার্ভাইভ বাঁচানোর কথা না। popping up in various places around the world, saying hello to us. আর এখন যেমন ক্রাস্ট অ্যাক্টিভিটি বাড়তেছে, আমরা বুঝতে পারবো যে মাগমা আস্তে আস্তে বাড়াইতে শুরু হবে। আমাদের এই যে আমাদের ল্যান্ডটাকে চারদিক দিয়ে বাড়াইতে হবে, আর যখন সে বাড়াইবে মাটির উপরে তখন কি হবে, এই গরম মাগমা আসবে, যেমন যেমন ভলকানিক অ্যাক্টিভিটি আছে, তখন মানুষের মধ্যে আগুন চারদিক দিয়ে দেখলে মানুষ তো প্যানিক হয়ে যাবে, প্যানিক পালাইতে চেষ্টা করবে, কিন্তু কোথায় পালাইবে, পালানো তো জায়গাও থাকবে না। এখন এই ডিজাস্টার কিভাবে সার্ভাইভ করতে হবে, এখন সায়েন্টিস্ট আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আমরা তো অক্সিজেন পাইব না যখন চারদিক দিয়ে আগুন হবে।
আমরা কোথায় পালাইবো, Meanwhile, কোথায় the inevitable is getting closer, and we চলে have যাব? no এটা way তো to বিরাট বড় প্রশ্ন। counteract it. I'm also afraid of what is going to happen. But এখন আমরা it's even কত scarier পরিমাণ পানি because খাইতে if we পারবো, কত lose our কিছু time and our chance, খাবার, আমাদের the খাদ্য থাকবে, responsibility আমাদের for তো কোনো the গাছ কিছু happiness of থাকবে না people তখন। in the আমরা next কি decade করে থাকবো, will be on কিভাবে our সার্ভাইভ করব, conscience. No, কতদিন we will এইভাবে not থাকবে? allow civilization to perish because of অবশ্য সবচেয়ে outright laziness or স্ট্রংগেস্ট, cowardice. সবচেয়ে যারা And we শক্তি have আছে, the solutions, যারা সুস্থ the only one and the শক্তি, most তারা তো effective. বেশি সার্ভাইভ We need করবে, ওদের all the পসিবিলিটি scientists বেশি of the থাকবে, world যারা to স্বাস্থ্য stop ভালো। concentrating on their own narrow এবং topics and ইয়াঙ্গার mundane জেনারেশন, ওদের তো problems and combine their accumulated enormous নিশ্চয়ই amounts of knowledge and skills. ঠিক মতো ওরা Is it really সার্ভাইভ difficult করতে to পারবে। establish communication between people? Just imagine এখন thousands এই of সময় আমরা তো volunteers have been মানুষের সাথে preparing this কমিউনিকেটও করতে conference. If we পারবো only না, gain the কারণ tact তখন to act ইন্টারনেট, to যেখানে achieve the চারদিকে single আগুন হবে, greatest তখন goal of our ইন্টারনেট time, লাইনও the survival of all থাকলে mankind. সন্দেহ হবে, In the সন্দেহ হবে shortest আমাদের। time possible, we would তার study মানে all আমরা কিভাবে aspects of the কমিউনিকেটও ongoing করতে climate পারবো না, change, আমরা and we জানবো would না কোথায় কি already be হইতেছে, able to এটাও begin to জানতে find পারবো না। mechanism to এই counteract জন্য it. আমাদেরকে But এখন this is only প্রিপেয়ার possible if করতে the হবে, forward of কিভাবে the আমরা greater এই society. ডিজাস্টার সার্ভাইভ Otherwise, করব, কি there করতে is no হবে other আমাদের way. এই So সময়। isn't it time এদের to এই roll up সময় our আসছে, sleeves আমাদেরকে তৈরি and করতে stand হবে, join আমাদের the ranks? প্রিপারেশন কিভাবে আমরা Together, we really প্রিপেয়ার can do করব anything. এই Join in. বাঁচতে, এই ডিজাস্টার Thank আমরা you, বাঁচতে Elizabeth. কিভাবে প্রিপেয়ার করব। Your information have left me speechless. And I believe many of our viewers as well. How much more convincing evidence do we need, guys? We're being constantly warned by nature. আমরা তো আমাদের নেচার দিয়ে, আমরা তো আমাদের ওয়ার্নিং সবসময়, The inevitable is closing very fast, and we are not ready to withstand it. আমাদেরকে সবসময় বলতেছে যে আমাদের সাবধান থাকার জন্য, আমাদেরকে সাবধান থাকাইতেছে। আমরা তো জানি যে অনেক ওয়ার্নিং দিতেছে আমাদের পৃথিবী, যে কি হইতে পারবে, কি আরো খারাপ হইতে পারবে, কিন্তু আমরা অ্যাভয়েড করতেছি। কত আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো, কখন কি হবে, আমাদের আশেপাশে কত মানুষ মরে যাচ্ছে, অ্যানিমাল মরে যাচ্ছে, কিভাবে ডিজাস্টার হইতেছে, ভলকানো অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। Of the Earth. Scientists have been recording something frightening. Lakes, rivers, and waterfalls are disappearing all over the planet. Where is the water going so এখন fast? সায়েন্টিস্ট বলতেছে যে রিভার্স, লেক সবকিছু আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে আমাদের পৃথিবী থেকে। The second সায়েন্টিস্ট এখন largest lake in আস্তে Bolivia, আস্তে which is called Pulpo, has simply dried up. Satellite আস্তে আস্তে images show শুকায় that the যাচ্ছে water সব was still লেক, there in যেমন April 2013, বলিভিয়া, but by এখানে January 2016, the লেক lake had completely dried up. ড্রাস্টিক্যালি শুকায় যাচ্ছে, Not এখন only তো has পানিও this নাই become a এই tragedy লেকের for the মধ্যে। people living there, but এখন also a dire prediction about the আশেপাশে future of যারা many মানুষ lakes on আছে, a global scale. অ্যানিমাল প্লান্টস ছিল, The destruction of লেকের what পাশে appears that had সব been 6 মরে যাইতে meters শুরু deep হয়েছে। happened so suddenly as if someone removed a giant plug and released all the water. In just 7 years, the এখন lake কি completely জন্য disappeared. 7 বছরের মধ্যে এই তো In বড় লেক California, কিভাবে the state's second ডিসঅ্যাপিয়ার largest করছে? reservoir, Lake Oroville, is disappearing at a catastrophic rate. As you can see, even a এই boy লেক কিভাবে is at the lake ডিসঅ্যাপিয়ার bottom. করছে? For the first time in history, what was once the deepest reservoir আমাদের has descended ইতিহাসের to মধ্যে a আমরা record low দেখতেছি level. কিভাবে In the আস্তে আস্তে picture, লেভেল, the water লেকের disappeared মধ্যে along পানি with fish. আস্তে আস্তে The narrow চলে hole যাচ্ছে, through which the lake apparently drained এবং dragged এই out all the লেকের aquatic হোল fauna with it. ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। Rivers. The level of the Parada River, the second longest in South America after Amazon, is currently at its lowest level in 77 years. এখন আমাজনের উপরে তো Water in the Atoyac River একই disappeared জিনিস, suddenly after a giant আস্তে fissure had আস্তে opened আমাজন through which the water রিভার left. আস্তে আস্তে The great ডিসঅ্যাপিয়ার Indus হইতেছে, River in চলে Pakistan যাচ্ছে। is left almost এখন without water today. The পাকিস্তানের size of মধ্যে its এখন delta has shrunk by more than 5 বিরাট times. হিস্টোরিক্যালি নাম করা Several রিভার, settlements along the coast were ওর নাম deserted. Hundreds of নদী, people ওর had নাম to leave. ইন্দ, এটা তো চলে যাচ্ছে, In ডিসঅ্যাপিয়ার 2013, হইতেছে, from একদম a 3 শুকায় meter deep যাচ্ছে। raging torrent, আমরা the তো Sims দেখতে River turned পারতেছি into যে something এই so shallow রিভার আস্তে that আস্তে it barely was above scientists' sneakers পানি and চলে dangerous যাচ্ছে, part of the শুধু reservoir.
জায়গা আছে। এখন আমাদের পানি মাটি আমাদের পৃথিবী থেকে সব রিভার্স আর লেক চলে যাচ্ছে। লেক চলে যাচ্ছে আমাদের পৃথিবী থেকে। তার মানে অ্যানিমালস এন্ড প্ল্যান্টস, ওয়াটার ফ্লোস কি করবে মানুষ? এই যে ব্রাজিলে এত বড় ওয়াটারফল ছিল, এখন শুকনা হয়ে যাচ্ছে। আফ্রিকাতে সে তো ভিক্টোরিয়া ফলস, সে তো অলরেডি তো আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। তার মানে পানি আমাদের পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে। আমরা প্রমাণ পাইতেছি যে পানি চলে যাচ্ছে। On all the continents, we observe that water is leaving, which means এখন it's a সব planetary scale কন্টিনেন্টে process. এই পানি কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের থেকে চলে যাচ্ছে। এখন আমরা কিভাবে পানি ছাড়া কিভাবে বসবাস করব, কিভাবে আমরা থাকবো? যেমন আমরা এতদিন আমাদের পানি অভাব ছিল না, এখন আমরা দেখতেছি যে নদী সবকিছু তো একদম পানি ছাড়া থাকতেছে। এখন এমন কাস্পিয়ান সি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। আশেপাশে কান্ট্রি কিভাবে বাঁচবে যেখানে পানি ছাড়া? কিভাবে মানুষ, অ্যানিমাল, পশু, গাছ কিভাবে থাকতে পারবে? এটা তো Rivers have dropped significantly over the last 50 years. All around the world, thousands of এখন rivers আমাদের have পৃথিবীর থেকে অনেক রিভার্স, অনেক নদী, অনেক লেক চলে যাচ্ছে আমাদের পৃথিবী থেকে। তার মানে কি হবে? 7,000 rivers has disappeared, which is about 50% of country's rivers. How can this be explained? In Ukraine, মানে 50% রিভার্স চায়নাতে অলরেডি চলে গেছে। এখন চায়নাতে পপুলেশন অনেক, মানুষ অনেক, কিভাবে পানি ওরা খুঁজবে কিভাবে খাওয়ার জন্য? এবং ওরা তো খাবার পানিও পাইবে না। মানুষ তো গোটা পৃথিবীতে তো ক্রাইসিস হয়ে যাচ্ছে, কোথায় থেকে পানি আনবে? এখন আমরা কোথায় পানি চলে যাচ্ছে? এটা তো প্রশ্ন আসতেছে আমাদের সায়েন্টিস্টের কাছে, কেন চলে যাচ্ছে? Galactic interaction affects the core of the planet, causing the core to become unbalanced, and it begins to jump. Because of this, the planet accelerates its rotation and begins to expand along its equator. আমাদের প্ল্যানেটের ভিতরে কোর আছে, সেটা তো স্টেবল আনব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে। Right now, the planet is inhaling. Does it মুভ mean করতে that at some পারে point না? it will exhale? So when and how will our planet exhale? As a result of the planet's এখন acceleration, এটা বলতেছে আমাদের যখন প্ল্যানেট পানি চলে যাচ্ছে, এটা তো বলে underground waters. Already today, we're witnessing নিঃশেষ নিতেছে। of glaciers from the যেমন bottom, আমাদের প্ল্যানেটের heating of deep layers of the world ocean, যখন বাতাস ছাড়া দেই প্ল্যানেটের ভিতরে, আমরা বলে তো এক্সহেল করতেছে, আর যখন আমরা বাতাস ভিতরে নিয়ে যাই লাংসের ভিতরে, তখন আমাদের লাংস বড় হয়ে যায়। এরকম পানি আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, যেখানে আমাদের প্ল্যানেট নিঃশেষ নিতেছে না, নিঃশেষ বার হয়েছে, সব নিঃশেষ নিতে পারতেছে না। এটা বলে সব পানি এ সময় চলে যাচ্ছে। So when magma reaches these huge reserves of water, this water will start to massively evaporate. এখন পানি কোথায় থেকে কি হবে পানির সাথে? As the planet exhales. এখন আমাদের প্ল্যানেট আস্তে আস্তে নিঃশেষ বার করতেছে, পানি যে চারদিক দিয়ে আশেপাশে পানি চলে আসতেছে আকাশ থেকে। এখন আমাদের ওশন সবকিছু
পানি উল্টে The fact that the বাড়াইতেছে, planet তার মানে Earth কি has been হবে, mentioned শেষে since কি time হবে? immemorial. This already happened in the যে history of আমাদের যে humankind. প্ল্যানেট An নিঃশেষ example of this is the নিতেছে, Great এটা Flood, তো which is অলরেডি mentioned in many আমাদের myths of the people of the world. অনেক Well, we have অনেকটা mentioned that হাজার Earth বছর freezes, আগে মানুষ it তো absorbs বলছিল যে water, আমাদের and having contracted, gives it away. প্ল্যানেট And this happens নিঃশেষ instantly. It can happen নিতেছে আর overnight. নিঃশেষ Our বাড়াইতেছে। civilization is faced যে with the এই most সময় terrible আসছে enemy, আমাদের one that is merciless in প্ল্যানেটের its জন্য যে manifestation. নিঃশেষ বাড়ানোর He is জন্য, already তার overpowering মানে us সব and weak পানি because চলে of our যাচ্ছে separation from the প্ল্যানেটের surface মধ্যে, format. তার মানে আস্তে We এই are fighting কারণে back. ডিজাস্টার হয়ে যাচ্ছে। If we want to এখানে preserve যে life on the ভিতর থেকে planet, যদি we need to act as a united front. নিঃশেষ This বাড়াইতেছে, is the তার only মানে way to আশেপাশে guarantee যে a ওশন secure future for us. আমাদের সব To শহরে do ডুবে this, যাবে, it is কারণ vital ওশন for us লেভেল to unite and প্ল্যানেটের change the উপরে form of বাড়াইতেছে। society to the creative তার one. মানে In মাটির this ভিতরে format, যত we will quickly লেক develop ছিল, technology নদী which ছিল, will ওরা provide তো us সব with the ability to preserve our ভিতরে lives as we ডুবে live যাচ্ছে, exhales. আর চারদিক Right now, দিয়ে you সল্টি decide পানি, যে what ওশন happens থেকে next. পানি In which আমাদেরকে scenario we will follow. ডিজাস্টার করতেছে, এবং আমাদের গোটা পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে এই পানির নিচে। এই যে এই সময় এই ক্রাইসিস হয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা কিভাবে সার্ভাইভ করব, এটা Now, আমাদেরকে চিন্তা during the করতে হবে। conference, we learned that the melting of the glaciers of Antarctica and Greenland occurs from the bottom up because of the activation of magma vents beneath them. Magma is rising closer to the surface in areas of thin crust and in zones of known magmatic activity, and this is increasing volcanic eruptions in the ocean and on land. Seismicity on the ocean মাগমা floor যখন increases কাছে due আসতেছে to আমাদের thermal heat ল্যান্ডের কাছে, increases, তখন and তো this leads to heating of the ভলকানিক lower অ্যাক্টিভিটি, layers of যেখানে যে ocean water. ভলকান আছে This আমাদের in turn পৃথিবীতে, এটা leads তো to ইনক্রিজ accelerated করতেছে। currents এই জন্য and আমাদের changes এখন in আমরা atmospheric দেখতে circulation. পাই যে অনেক Earthquakes ভলকানিক increase on land as well. অ্যাক্টিভিটি Flammable বাড়াইতেছে gases আমাদের are পৃথিবীর released উপরে। through faults, and the number of natural মানে এই wildfires অ্যাক্টিভিটির increases. মধ্যে কার্বন গ্যাসেস Underground রিলিজ waters করতেছে, in regions এই where a কারণে thin earth crust become টেম্পারেচারে abnormally heated. More sinkholes and crust টেম্পারেচার funnels বাড়তেছে are আমাদের forming. ক্রাস্টের উপরে। New cracks are being formed which divert water deep into the earth. All processes are intensifying. এই যখন ক্রাস্ট টেম্পারেচার বাড়াইতেছে, তখন Is the core এই of our পৃথিবী planet, থেকে which পানি has been সব নিয়ে undergoing যাচ্ছে changes ভিতরে, in the cycle of কারণ 12,000 years due to the টেম্পারেচার impact of কন্ট্রোল করার external জন্য এখানে radiations. পৃথিবীতে We যত পানি underestimate the আছে, strength of the core. It seems to us that if the core is so huge and যে clumsy কোর্স that it cannot affect the যে surface of the earth, আমাদের but we পৃথিবী are ক্রাস্ট deluded. ঠান্ডা করার জন্য এইসব পানি Deluded as চলে the যাচ্ছে tiny তাড়াতাড়ি bacteria আমাদের on the পৃথিবী crust of an থেকে। apple, who think they are the reason the apple falls to the ground in the fall. I present to you the most recent open source data available on the study of our planet's core and the consequences that these changes in the core cause. এই যে আমাদের প্ল্যানেট দেখাইতেছে কিভাবে চেঞ্জ হইতেছে এখন, এই যে আমাদের We কিভাবে believe that we can control a lot of things, but we forgot that there is a huge mass of molten substance যেমন bubbling আমাদের beneath our প্ল্যানেটের feet. স্বাস্থ্য খারাপ The হয়ে very যাচ্ছে, center of এরকম this red-hot মানুষেরও ocean স্বাস্থ্য is the খারাপ heart হয়ে of যাচ্ছে। our planet. এটা তো And like ours, it is beating. হিউম্যান ক্রাস্ট, But এটা now, serious আমাদের problems have প্ল্যানেটের been হার্ট, inside কিন্তু the core. It এরকম could মানুষের soon হার্ট destroy যখন our civilization. ইয়ে The core of our planet has বেতে a হয়ে radius যাচ্ছে, of মানুষ মারা যাচ্ছে, 3,500 এরকম kilometers, আমাদের which is পৃথিবীর হার্ট comparable in size এফেক্ট to the হয়ে planet গেছে Mars. এখন। Previously, it was believed to consist of two layers, an outer liquid layer and a solid inner layer of iron and nickel. মানে আগে আমরা চিন্তা করছিলাম যে একটা, আগে যে মানুষ বলছিল যে একটা লিকুইড নিয়ে আর ভিতরে ভিতরে শক্ত জায়গা আছে, কিন্তু আস্তে আস্তে 2015 থেকে চায়নাতে এবং আমেরিকাতে ওরা ডিসকভার করতেছে যে Thanks to this discovery, scientists concluded that there is an inner core. And it যে either ওখানে consists আরো of a ইনার different কোড, type of crystal আরেকটা ভিতরে or the আরো Earth's ভিতরে core ক্রাস্ট is আছে, still evolving এবং এই and কোর is ক্রিস্টাল gradually দিয়ে তৈরি হয়। crystallizing.
This is confirmed by the research এই of কোর Australian ক্রিস্টাল দিয়ে scientists led তৈরি by হয়, Joanne একদম Stevenson. ছোট What I ছোট কোর। observed is a very small kind of change, but it's got big implications for what's happening in the inner core. Recently, scientists made another staggering discovery. For some এখন unknown আস্তে আস্তে reason, এটা the Earth's সায়েন্টিস্ট inner এখন solid iron core প্রমাণ appeared to করতেছে be asymmetrical. A new model proposed by seismologists of the University of California, Berkeley, suggests that the Earth's inner core grows faster on the east side than on the west side. According to the lead study author, এখন Daniel আস্তে Frost, আস্তে আমাদের the স্টাডি movement of liquid বলতেছে যে iron আমাদের in the outer কোর core carries heat away আস্তে from the আস্তে inner core, শেপ causing it to চেঞ্জ হয়ে freeze যাচ্ছে and grow on the east side. এবং Phil Livermore of the University ইস্ট of Leeds সাইডে and his colleagues were surprised when a মানে trio of satellites সানরাইজের দিক দিয়ে detected signs সানরাইজের of a fast-flowing river দিক of দিয়ে liquid metal সে in the বাড়াইতেছে Earth's পরিমাণ, outer core. আর সানসেটের দিক দিয়ে তো Researchers কমতেছে indicate that this পরিমাণ, jet stream এবং moves সেও from Canada এই to ক্রাস্ট Siberia গ্রো করতেছে and now wraps এদিক halfway দিয়ে। around এখন the planet. আস্তে আস্তে ডিমের The মতো vast হয়ে jet যায়, stream, এক সাইডে about বড় আর এক 420 সাইডে kilometers ছোট। wide, has accelerated threefold since 2000. It remains a mystery why the speed of the iron stream has increased. But the এখন anomalous আমাদের যে phenomena don't end আমাদের with that. পৃথিবীতে আমরা Geophysicists যে at the University of পরিমাণ Maryland যে have analyzed আমাদের thousands of recordings of ইউনিভার্স seismic আমরা waves দেখতেছে, traveling through the আমরা Earth সুন্দর and করতেছে discovered two যে strange আমাদের structures at the Earth's core. রোটেশন One আমাদের beneath আর্থ Africa and the other পরিমাণ one deep below the center of the Pacific মানে Ocean. টাইম বাড়তেছে, These structures সময় are features বাড়তেছে। of very dense, hot matter at the boundary between the core and the mantle, and are known as ultra-low velocity zones এই at the আবার roots of কানেকশন deep-seated করতেছে mantle এই যে plumes. আমাদের আর্ট ক্রাস্টের জন্য Each of these কি two জন্য giant হইতেছে, blobs has কারণ an area কি জন্য comparable to ইয়ে that of a করতেছে, কি continent, হইতেছে, and the height of আমাদের each is 100 ভিতরে times অনেক higher অ্যাক্টিভিটি than হয়ে Mount যাচ্ছে Everest. যে আমাদের In the year আর্ট 2020, ক্রাস্টের মধ্যে scientists discovered that the শেপ patch of চেঞ্জ hot হয়ে material যাচ্ছে। beneath Hawaii এখন is even আর্ট larger ক্রাস্টের than they যদি শেপ previously চেঞ্জ thought. হবে, A তার recent মানে work by আমাদের Maria পৃথিবীর Severino-Strinko, a পৃথিবীরও seismologist at the শেপ চেঞ্জ হয়ে University of যাবে। Oxford, confirms these so-called blobs as a source of the hot mantle plumes. And those plumes can trigger devastating supervolcanic eruptions when they surface. The mantle plumes caused massive volcanic eruptions that formed Iceland and continue to drive the rumbling activity beneath Yellowstone. There is a high correlation between these events. Climate changes and mass extinctions over the past few hundred million years. The results of recent studies of the Earth's core and the structures around it are alarming. এখন আমাদের পৃথিবীর শেপ অলরেডি চেঞ্জ হইতেছে। এখন প্রতি দেশের সায়েন্টিস্ট এখন আবিষ্কার হইতেছে যে আমাদের শেপ চেঞ্জ হইতেছে। এখন অ্যাবনর্মাল প্রসেস কোরের মধ্যে চলতেছে। এখন কি হবে পরে? এখন কি হবে পরে এটা আমরা কিছু প্রেডিক্ট করতে পারি না। which protects us from dangerous galactic and solar radiation. এবং প্ল্যানেটারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের মধ্যে যে প্রোটেক্ট করতেছে, বিশেষ করে রেডিয়েশনের উপরে, এখন আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখন মাটির আমার পৃথিবীর যদি শেপ চেঞ্জ হবে, তাহলে নিশ্চয়ই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে চেঞ্জ হবে। এখন আমাদেরকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে প্রোটেক্ট করতেও পারবে না যে রেডিয়েশন থেকে। তখন যখন The electromagnetic field is generated by the dynamo mechanism in the Earth's core, and therefore it is evident that changes in the magnetic field indicate changes in the core. Another proof of the anomalous behavior of the Earth's core is the appearance of a powerful neutrino emission from the bowels of the Earth in the year 2015. হয়ে যাচ্ছে, এই And কারণে even more আর্থ anomalous কোর event চেঞ্জ occurred হয়ে in the year যাচ্ছে। 1998. তার মানে আবার এই সব সাইক্লিক্যাল প্রসেস এফেক্ট করতেছে আমাদের একদম মুভমেন্ট ইনসাইড আমাদের
As a প্ল্যানেট। result of the bounce, the core shifted sharply northward toward the Tamir Peninsula. At এটা this তো time, সবকিছু এফেক্ট scientists at করতেছে the Medicina station in Italy সাইক্লিক্যাল detected a প্রসেস, gravity burst. যেমন The হিউম্যান velocity of the অ্যাক্টিভিটি planet also increased as well as the খুব centrifugal ছোট force. ইম্প্যাক্ট করতেছে ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে। There was a সব dramatic সাইক্লিক্যাল change in the অ্যাক্টিভিটি shape of আমরা the এখন Earth. দেখতে পাই যে As আমাদের measured by আমাদের laser শেপের rangefinder উপরে system এফেক্ট from the করতেছে, US আমাদের satellites, ক্রাস্টের উপরে the এফেক্ট planet করতেছে, began to আমাদের expand ইনসাইড abnormally along the equator. আর্থ অ্যাক্টিভিটি এফেক্ট Before that, করতেছে, the আমাদের trend had been the opposite. ওশন উপরে এফেক্ট Because করতেছে, of the আমাদের increase centrifugal force, কন্টিনেন্টের magma উপরে, plumes began পানির to উপরে rise closer সবকিছু to the এফেক্ট surface, করতেছে। which increased তার the মানে আসল geothermal জিনিস heat যে flow and the সাইক্লিক্যাল number of earthquakes. প্রসেস যে As a আমাদের result, new faults এখানে and চলতেছে, cracks began to form, এটা through which water from the surface began to escape deep into বিরাট the বড় earth. ডিজাস্টার নিয়ে আসতেছে In the আমাদের same year, there was a sharp পৃথিবীতে। increase in the speed of the North Magnetic Pole's drift. The bounce of the Earth's center of mass became the key factor of the system's imbalance. This event led to a dissonance among all the কিভাবে Earth's প্রত্যেক shells, পয়েন্ট which caused a dramatic increase এই in many সাইক্লিক্যাল natural অ্যাক্টিভিটির disasters. উপরে এফেক্ট করতেছে, এটা আমাদের সুন্দর করে Tsunamis, দেখতে hurricanes, পাইতেছে। tornadoes, কত and পরিমাণ so on. ভূমিকম্প It বাড়ছে, is worth noting ভলকানিক that during the same অ্যাক্টিভিটি period, বাড়ছে, there পানি was চলে also যাচ্ছে পৃথিবীর synchronous থেকে, bouncing changes ওশন in natural processes বড় on the sun, moon, সাগরের লেভেল Mars, and বাড়াইতেছে, other পানি celestial bodies of the solar সমুদ্র system. And পানি this also পরিমাণ occurred because of বাড়াইতেছে, the অনেক displacement দেশের of their পানি cores. ডুবে This has যাচ্ছে। led scientists to এইসব believe that টেম্পারেচার such synchronous bounces may be caused by the influence of external factors on the solar system. In the year এটা 2010, কি NASA জন্য scientists, হইতেছে, এটা together আবার with French বলতেছে meteorologists, সাইক্লিক্যাল established a ফ্যাক্টরস correlation আমাদের between the সোলার increase in সিস্টেমের average মধ্যে annual temperatures and the অ্যাক্টিভিটি rotation বাড়ছে, of the এই Earth's কারণে core. সব The এফেক্ট fact that the করতেছে core আমাদের affects the পৃথিবীর climate has উপরে long been known in টোটাল, science. উপর থেকে নিচে পর্যন্ত। Back in the 1980s, a group of French scientists discovered that the movement of liquid material in the core directly affects the rotation of the Earth, which in turn affects the এখন oceanic and atmospheric circulation. ফ্রেঞ্চ সায়েন্টিস্ট ডিসকভার করছে যে আমাদের কোরের মধ্যে লিকুইড সাইজ আছে যে Led to major এফেক্ট changes করতেছে on the Earth's surface. শেপ অফ দ্য আর্থ, But কিন্তু this আমরা started এখন even earlier. লিকুইড It is no coincidence লিকুইড New York আমরা তো Times দেখতে published পাই an না, article আমরা সবকিছু in ক্রিস্টাল দেখতে 1985 পাই। about the leading role of the core in climate change. But you can't make the core pay taxes on gas emissions, while you can make people pay. So now everyone has forgotten about these studies. But over the past 50 years, our planet has continued to accelerate. Since the year 2016, this trend has intensified even more. July 19, 2020 was recorded as the shortest day in the history of observations. Even seemingly আমরা তো insignificant acceleration লাস্ট of the 50 huge বছরের mass of মধ্যে the Earth আমাদের will প্ল্যানেট cause আস্তে আস্তে catastrophic বাড়তেছে, পরিমাণ consequences in the বাড়তেছে, near future. কিন্তু কি জন্য It is বাড়তেছে clear এখন from কেউ all the প্রেডিক্ট facts করতে that the পারেনি, processes now কিন্তু taking place এখন in আমরা the Earth's বুঝতে core পারতেছি are কি the জন্য cause of গ্রো climate করতেছে change. According এবং to many কিভাবে researchers, such আমাদের drastic ক্লাইমেট global চেঞ্জ আবার changes in the আমাদের planet's প্ল্যানেটের core উপরে are এফেক্ট caused by করতেছে। immense energies coming from the depths of space. Our planet is exposed to this radiation every 12,000 years. And right now, এবং আমাদের we are on the verge যখন of a ম্যাগনেটিক catastrophe. পোল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, Scientists have yet সবকিছু to answer many চেঞ্জ হয়ে questions, যাচ্ছে, but it is clear অ্যাটমসফিয়ারের that extreme পরিমাণও changes চেঞ্জ are হয়ে taking যাচ্ছে, place in সবকিছু the চেঞ্জ core. হয়ে যাচ্ছে। তার মানে The core রেডিয়েশন যে bounces আউটসাইড দ্য accelerate the planet's rotation কসমস, and সে তো increase এফেক্ট its করবে, centrifugal নিশ্চয়ই force, এফেক্ট করবে which আমাদের brings the পৃথিবী। magma inside the mantle তার মানে closer to প্রত্যেক the মানুষের surface. This causes an রেডিয়েট increase in the power of প্রত্যেক মানুষ volcanic এক্সপোজ eruptions করবে and earthquakes, the কসমিক number of which রেডিয়েশন is উপরে। increasing. Also, the তার process of মানে magma uplift heats up groundwater, এই causing ডিজাস্টার glaciers to যখন melt আসবে, from below, কিসের জন্য which মানুষ leads to মরে যাবে এ তো catastrophic floods. The বোঝা situation is যাবে না, progressing কিন্তু rapidly, এই যে and এইসব very soon কমপ্লেক্সিটি we will face supervolcanic যে আমরা eruptions দেখতেছি and global যে floods প্রত্যেক that will make প্রত্যেক conditions জিনিস on the planet থেকে মানুষ মরে যাবে, incompatible with life. প্রত্যেক জিনিস এটা How can আমাদের humankind survive cataclysms of this magnitude?
আনসারভাইভ কন্ডিশন আমাদের আমাদের পৃথিবীতে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা কি কাজ করতে হবে, আমাদের অ্যাক্ট করতে হবে। আমরা তো এখন আর সময় নাই, আমাদের কিছু করতে হবে। কিভাবে আমরা সার্ভাইভ যদি করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে কি করতে হবে, আমরা সার্ভাইভ করতে হবে। এইসব জিনিস আমরা সার্ভাইভ, হিউম্যান বিং কিভাবে সার্ভাইভ করবে, এটা আপনি বলেন কিভাবে? এখন সত্যি সত্যি কথা আসছে, সত্যি জানার জন্য যে কি হইতেছে আমাদের প্ল্যানেট সাথে। আমাদের খুব অবস্থা খারাপ, আমরা চিন্তা করতেছি যে আমরা সার্ভাইভ করব না, মরে যাব, কি হবে আমাদের সাথে, আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে। এখন এখন আমরা এখন এইসব জিনিস আমরা বুঝতে পারতেছি কি জন্য আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ হইতেছে সাইক্লিসিটি, এবং মানুষ কোনো এফেক্ট করে না, মানুষ খুব অল্প এফেক্ট করে, কিন্তু বেশি এফেক্ট করতে পারবে না এই ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য। Yes, of course. Indeed, you can find on the internet opinions of scientists claiming that the acceleration of the planet happens due to anthropogenic emissions of CO2. Do you know this mechanism? People eat too much meat to keep cows, and cows contribute a lot of greenhouse gases, and this accelerates ocean currents, and because of the acceleration of the currents, the Earth starts to rotate faster. কিছু কিছু সায়েন্টিস্ট আছে যে আমাদের সাথে ওরা এখনো রাজি হবে না, যে আবার ওরা বলবে যে মানুষের জন্য, যে আমরা বেশি খাইতেছি এই কারণে আমাদের গ্যাস বাড়াইতেছে অনেক সবকিছু। ওরা এখনো স্বীকার করতে পারবে না যে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা যে সাইক্লিসিটি প্রসেস আমাদের গোটা পৃথিবীর, গোটা ইউনিভার্স সাইক্লিসিটি প্রবলেমস, এবং আমাদের গোটা পৃথিবীর উপরে এফেক্ট করতেছে একদম পর্যন্ত, প্রত্যেক পয়েন্ট এফেক্ট করতেছে। এখন আমরা তো জানতে পারছি যে কি জন্য, আসল রিজন কি যে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ কত এফেক্ট করতেছে, মানুষের ব্রেন কত এফেক্ট করতেছে। যে মানুষ বলতেছে মানুষ এফেক্ট করতেছে এবং অ্যাকিউজ করতেছে যে মানুষের দোষ, কিন্তু আসল জিনিস সায়েন্টিস্ট লুকাইতে চেষ্টা করতেছে। But these changes occur in stages and cyclically. And when the planet slowed down during another spin, you could read articles in the media telling this was also due to human activity. Someone really wants to think they are so great and all-powerful that even the planet is slowing down and speeding up at their will. এখানে বিভিন্ন রকম অনেক ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন সায়েন্টিস্টের মধ্যে আছে, কারণ সায়েন্টিস্ট এখনো সব একসাথে রাজি না। ওরা সুন্দর করে বুঝাইতেছে, সুন্দর অন্যভাবে কিছু বুঝাইতেছে, এখন আমাদেরকে মিসলিড করতেছে, কিন্তু ওদের আমার মনে হয় এই সময় আসছে সবাই সায়েন্টিস্ট একসাথে বসতে আর ফাইন্ড আউট করতে হবে আসল জিনিস কি, এত ওরা করতেছে না। আর আমাদেরকেও কিছু বলতে চায় না, আমাদেরকে মিসলিড করতেছে, যে বলতেছে যে এটা মানুষের জন্য সব হইতেছে। এখন আমরা তো এখন অ্যাটমসফিয়ার নিয়ে আমরা চলে আসতেছি।
যে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার যে ইয়ার আমরা তো নিঃশ্বাস নিতেছি কিভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমাদের এটাও জানতে হবে কারণ আমাদের আর্থ পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার আমাদেরকে অনেক প্রোটেক্ট করতেছে মানে আউটসাইড থেকে প্ল্যানেট করতেছে এবং আমরা তো ভালো করে জানি এটাও কোরআন শরীফে লেখা আছে যেভাবে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার কিভাবে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করতেছে এবং কি হইতেছে এই ক্লাইমেট চেঞ্জের মধ্যে অ্যাটমসফিয়ারের সাথে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সাথে কি হইতেছে অ্যাটমসফিয়ারের সাথে এখন আমরা জানতে দরকার upper layers are much larger and have nothing to do with anthropogenic impact. Saltless record the cooling of the আমরা upper তো বুঝতে atmospheric পারতেছি layers, যে আমাদের that is the thermosphere and the mesosphere, as well as the decrease in their density and অ্যাটমসফিয়ার লেয়ার আস্তে আস্তে কমতেছে তার মানে আসমের পরিমাণ অ্যাটমসফিয়ার যাচ্ছিল এখন আস্তে আস্তে চিকন হয়ে যাচ্ছে atmosphere, which means that the space becomes much closer to the surface of the Earth. The তার মানে আমাদের কসমস চলে আসতেছে আমাদের কাছে ক্লোজ তা অ্যাটমসফিয়ার আমাদেরকে যে প্রোটেক্ট করছে যে আমাদেরকে আমাদের নিয়ে মানুষ নিয়ে তো প্রোটেক্ট করছিল অন্য কসমস থেকে অনেক কিছু পড়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে যে আমি অ্যাটমসফিয়ার আবার ফলাই দেয় কিন্তু এখন উল্টা অ্যাটমসফিয়ার আস্তে আস্তে চিকন হয়ে যাচ্ছে এবং সে আমাদেরকে আগের মতো প্রোটেক্ট করতে পারতেছে না changes in winds and unpredictable weather. The main cause of these observed এখন changes is আমাদের cosmic radiation, এই কারণে which leads to the অ্যাটমসফিয়ারিক imbalance in ওয়েদার the system of our অনেক planet. চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কারণ We can see the result of their impact even with the naked eye. Cosmic rays আমরা strongly তো ionize the এটা সুন্দর atmosphere, করে which দেখতে contributes পারবো to the অ্যাটমসফিয়ারের formation মধ্যে of unusual clouds that actually do not bring us anything good. In recent years, due to low যেমন আমাদের temperatures and অ্যাটমসফিয়ারের an মধ্যে increase in water vapor, the formation of silvery সবকিছু clouds in the বাড়াইতেছে upper এখন atmospheric layers is observed more and এখন more আমাদের often. তো These clouds হিউমিডিটি reflect sun rays বাড়তেছে and thus সবকিছু less পৃথিবীতে the বাড়তেছে কি heat জন্য reaching the বাড়তেছে Earth. এখন আমরা তো দেখতে In the পারতেছি যে stratospheric gate, অ্যাটমসফিয়ারের as a উপরে খুব result of lower এফেক্ট temperatures, হইতেছে এবং nefrous clouds are formed, and their কিছু কিছু emergence leads to destruction of the ozone layers. In the lower layers, এখানে ionization অনেক কিছু increases and the আজন thunderstorm লেয়ার উপরে clouds are formed. ডিফ্লেক্ট করতেছে Thunderstorm আজন cyclones আজন also লেয়ার lead to উপরে mostly আজন observed এতে যেখানে পিওর অক্সিজেন থাকে যে latitudes, but আমাদের nowadays they're অনেক moving কিছু farther and ছিল further যে to the north. আজন এতে তো The increased cloud স্পেশাল formation অক্সিজেন due to পিওর cosmic অক্সিজেন যে rays আমাদের impact হিউম্যান will বিইং জন্য result in global cooling প্রয়োজন of the বেশি planet. এই লেয়ার But আমাদের the most অ্যাটমসফিয়ারে ছিল destructive এত তো আস্তে effect আস্তে is ছোট হয়ে invisible. যাচ্ছে তার মানে আমাদের Cosmic rays অক্সিজেনের cause পরিমাণ additional অ্যাটমসফিয়ারের destruction মধ্যে of the কমতেছে ozone layer, which means that the level of ultraviolet light is growing, and the আর chemical যেখানে আজন composition লেয়ার of the very কমতেছে top তার মানে layers of the আলট্রাভায়োলেট atmosphere changes. And the most dangerous thing is that cosmic rays আলট্রাভায়োলেট রেস directly আমাদের affect the DNA molecules সান of থেকে living organs, আসতেছে আমাদেরকে destroying them ডাইরেক্ট and এফেক্ট করবে provoking their আর আমাদেরকে mutations. যখন ডাইরেক্ট করবে We're তার মানে আমরা witnessing তো tremendous আমাদের changes in the স্কিন atmosphere এক্সপোজ due to করবে the রেডিয়েশন 12,000 থেকে year তো cyclicity caused by রেডিয়েশন galactic radiation. On the one hand, the যেমন এই atmosphere is রেডিয়েশন আমরা advanced তো and its composition it is changing. কসমস On the থেকে other hand, রেডিয়েশন due রে to the পারবো আমাদের processes স্কিন before এফেক্ট the করবে magnetic আমাদের field স্কিনের is উপরে অনেক কিছু weakened, এবং and its ability স্কিন to keep the ক্যান্সার atmosphere ইজিলি ডেভেলপ হবে increasingly মানুষের উপরে deteriorates. As a result, the protective properties of the atmosphere are weakening. This has happened before in previous অ্যাটমসফিয়ার cycles, আস্তে but আস্তে now, দুর্বল as the হয়ে যাচ্ছে environmental load on the আগেও planet ছিল is এরকম increasing, সব it এই may simply সাইক্লিক্যাল not be প্রসেস able আগেও to ছিল এরকম withstand it. কিন্তু We এখনো are আমরা human beings, দেখতেছি we are যে এটা biological প্রবলেম হয়ে structures, and যাচ্ছে we এখন depend on the কিভাবে আমরা atmosphere, সার্ভাইভ the করব temperature, এটা the চিন্তা করতে concentration হবে of oxygen. And if we don't find a way to counteract the forces that affect the solar এখন system, আমরা thus যদি we will simply আমাদের die. সলিউশন আমরা The বুঝতে electromagnetic field পারবো না and the আমরা কোথায় atmosphere যাব were
কিন্তু আমরা নেক্সট কয়েক বছরের মধ্যে আমরা আমাদের উপরে এইসব ক্লাইমেট খুব এফেক্ট হবে আমাদের উপরে। কিন্তু আমাদের চান্স দেওয়ার আছে, আমাদের চান্স দেওয়ার আছে। এখন কিভাবে আমাদের সার্ভাইভ করতে হবে, আমরা লেটস ক্রিয়েটিভ সোসাইটি জয়েন করবো, ভালো করে শুনবো কি কি করে সার্ভাইভ করবো আমরা এই ডিজাস্টার, বিরাট বড় ডিজাস্টার। But we all are human beings and we can change everything. It is extremely important for us to inform everyone in a short period of time to come to a decision that we want to live. এখন আমরা তো সবাই পৃথিবীতে তো বলতে চাই, আমরা তো বাঁচতে চাই, সব প্রত্যেক মানুষ এখন বাঁচতে চাই। আমরা তো বাঁচতে জন্য আমরা কি করতে হবে এটা আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে। Jason, please go ahead. While Jason is solving some technical issues over there, I could take over with the next speech. Okay, so experts are actually puzzled by the anomalies occurring on the sun. For example, the magnetic field of the sun is rapidly fading. ম্যাগনেটিক ফিল্ড সানের মধ্যে আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। কি জন্য সায়েন্টিস্ট আমাদেরকে বলতেছে যে আমাদের সানের মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লো হয়ে যাচ্ছে, কেন, কারণটা কি হইতেছে? এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করতো অ্যাক্টিভিটি থেকে, আমাদের বাকি ইউনিভার্স থেকে, এখন আস্তে আস্তে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন চলে যাচ্ছে আমাদের সোলার সিস্টেম থেকে, যে সান আমাদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারতেছে না। And that something similar might have been observed earlier in the Middle Ages. But there are a few extremely alarming facts. So in 2019, reported a powerful, record-breaking flare on the nearest star to the Sun, Proxima Centauri, and that flare was 1,000 times stronger than any known flare that previously was ever observed. এখন অন্য স্টারের ফ্লেভার আসতেছে আস্তে আস্তে আমাদের অন্য পাশে সান, আমাদের সানের পাশে, সানের পাশে অন্য স্টার আছে, ওই তারার থেকে আসতেছে গন্ধ, ওখান থেকে তো গন্ধ আসতেছে, এবং এটা আমাদের সোলার সিস্টেম আমরা এখন ফিল করতেছে। আর আগে যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রং ছিল, আমরা এই সব স্মেল, অন্য তারা স্মেল আমরা করতে পারিনি। এখন কি হয়েছে, কারণ কি হয়েছে, কি জন্য? Of a new kind, which our devices are barely able to detect. It is something very small that on micro level destroys planetary cores. এখানে অনেক কিছু আছে যে আমাদের ডিভাইস এখন খুব কষ্ট করে ডিটেক্ট করতেছে, কিছু কিছু ওয়েভ আসতেছে, রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েভ আসতেছে বাইরে থেকে, ইউনিভার্স থেকে, যে আমাদের ডিভাইসেস, আমাদের যে তৈরি করছে টেকনিক্যাল ডিভাইস মেশিন, আমরা তো রিকগনাইজ করতে, চিনতে পারতেছে না এখন পর্যন্ত। কিন্তু ওরা তো অনেক কিছু রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েভস আসতেছে যে আমাদের ক্ষতি করতেছে নিশ্চয়, কিন্তু আমরা ওদেরকে ভালো করে চিনি না। এটা সব আসতেছে কারণ সানের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। Alexander Mikhailovich mission একটা in a very specific region of space.
এখন একটা ডিসকভার করছে যে the special part of race, strong race একদম ডিসকভার করছে একটা পার্টিকুলার স্পেস অফ আমাদের ইউনিভার্সের মধ্যে ইউনিভার্সের মধ্যে এবং এই পাওয়ারফুল রেস ওরা আস্তে আস্তে আসতেছে এন্টার করতেছে আমাদের সোলার সিস্টেম। এখন এটা তো এই প্রফেসর মনে করছিল এটা মনে হয় আমাদের ইউনিভার্সের সেন্টার আছে, আমাদের ইউনিভার্স সেন্টার, কিন্তু এখন আমরা তো ফাইন্ড আউট করছে যে এই রেডিয়েশন রেস পাওয়ারফুল রেস যে আসতেছে ওরা অ্যাকচুয়ালি সেন্টার ইউনিভার্স থেকে আসতেছে না, কিন্তু ওরা আসতেছে আমাদেরকে আমাদের সোলার সিস্টেমের উপরে এফেক্ট করতেছে এবং শেষের দিকে আমাদের পৃথিবীর উপরে এফেক্ট করতেছে, যে এভাবে ড্যামেজ করতেছে, ডিস্ট্রয় করতেছে। এবং শুধু আমাদের পৃথিবী না, আমাদের সোলার সিস্টেমের উপরে এফেক্ট করতেছে। এখন কি হয়েছে, কারণ কি হয়েছে, এখন আমাদেরকে এখন ফাইন্ড আউট করতে হবে, সবাই একসাথে ইউনাইট করতে হবে। এখন ফাইন্ড আউট করছে এই রেস কোথায় হার্মফুল পাওয়ারফুল রেস আমাদের ক্ষতি করতেছে, এটা কোথায় থেকে আসতেছে। সে তো বলতেছে আমি তো ওয়েলকাম করতেছি ইরিনা Подлатчикова, সে তো ডক্টর কসমিক সায়েন্স অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, সে তো বলতে চাইছে এই ক্লাইমেটের সাথে কি হয়েছে, এটা তো আনকমন আমাদের ক্লাইমেটের উপরে কি হইতেছে, কেন এরকম আমাদের পৃথিবী কিভাবে এভাবে চেঞ্জ হইতেছে, কারণটা কি জন্য আমাদের তো ফাইন্ড আউট করতে হবে। আমরা তো অনেক কিছু রিসার্চ করতেছি, অনেক কিছু সায়েন্স করতেছো, এখন কয়েক বছরের মধ্যে কিভাবে আমাদেরকে এটা এটা এভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কেন ড্রাস্টিক্যালি আমাদের পৃথিবী সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবং মনে হয়েছে আগে এত স্টেবল ছিল আমাদের পৃথিবীর কন্ডিশন, এখন এভাবে কেন হইতেছে। এখন আমাদেরকে 2012 থেকে আস্তে আস্তে ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হইতেছে আমাদের প্ল্যানেট, কারণটা কি? এখন কসমিক রেজ যে আসছে ইউনিভার্স থেকে, ওরা তো অবশ্যই হার্মফুল আমাদের জন্য। এখন আমাদেরকে আস্তে আস্তে আমাদের উপরে আস্তে আস্তে এফেক্ট করতেছে। এবং এই রেস, এই কসমিক রেস আসতেছে আমাদের পৃথিবীর উপরে, আসতেছে আমাদের উপরে তো এফেক্ট করতেছে, আমাদের জন্য এটা তো ভালো না, আমাদেরকে গোটা পৃথিবীর উপরে এফেক্ট করতেছে, এবং মানুষের উপরে এফেক্ট করতেছে, হিউম্যান বডির উপরে এফেক্ট করতেছে, আমাদেরকে রেডিয়েশন নিয়ে আসতেছে, অনেক রেডিয়েশন রে নিয়ে আসতেছে, এটা তো আমাদেরকে ডিস্ট্রয় করতেছে। এখন শুধু মানুষের না, আমাদের গোটা পৃথিবীতে ডিস্ট্রয় করতেছে। এখন আমরা তো বুঝতে পারছি যে প্রত্যেক পয়েন্টে এফেক্ট করতেছে আমাদের, তার মানে এই কসমিক রে খুব এক্সট্রিমলি হার্মফুল আমাদের পৃথিবীর জন্য। এখন এক্সটেন্ড রেডিয়েশন আমাদের গ্যালাক্সি এখন ভেরি স্ট্রং রেডিয়েশন একটা জায়গায় গ্যালাক্সি থেকে আমাদের উপরে আসতেছে, আমাদের সোলার সিস্টেম এফেক্ট করতেছে। Geologists have established the influence of cosmic objects, the center of our galaxy,
gravitational and other interactions on geological processes. Friends, the গ্র্যাভিটেশনাল situation is এবং very অন্য serious. People are dying. অন্যভাবে We are এফেক্ট aware করতেছে of আমাদের it. উপরে। We can't আমরা তো deny it. সুন্দর করে এফেক্ট করতেছে, আমরা তো A lot মরে of যাচ্ছি। research কি has been জন্য done, আসতেছে? but আমরা তো few people রিসার্চ done করতেছে, it. Unfortunately, মানুষও মরে in the যাচ্ছে। past, a lot of এর উপরে scientific minds have been directed আমাদের towards যখন military পৃথিবী developments. জয়েন করতেছে, Friends, মানুষও মরে যাচ্ছে। scientists around হইতে the world, পারে let's আমরা come তো ফাইন্ড together আউট and think করতেছি about না how we can রিজন কি use জন্য, at least কিন্তু that কিছু মানুষ information মরে which we যাচ্ছে have এটা now. নিয়ে। We এই know what is মানুষের going উপরে to এফেক্ট happen to the করতেছে। climate. It had already happened since আমাদের about আশেপাশে 12,000 ক্লাইমেট তো years ago. আস্তে What's আস্তে happening মারা now is ফেলতেছে not এবং new আমাদের to us. হিউম্যান How can we মানুষের survive উপরে global স্বাস্থ্যের disasters? উপরে এফেক্ট We must করতেছে। act right মানুষ now, আস্তে আস্তে মরে because যাচ্ছে। next year it might be too late. Let's direct our এখন efforts towards আমাদেরকে এখন চিন্তা করতে হবে saving এবং humanity. এই প্রবলেম I didn't want to হইতে say পারে this যদি before, but পসিবিলিটি now, সলভ after analyzing করতে all the হবে, facts, আদারওয়াইজ the future আমাদেরকে depends on প্রোটেক্ট our করতে হবে মানুষ, choices. আদারওয়াইজ We কয়েক বছরের মধ্যে এটা don't have দেরি time to হয়ে যাবে। ponder. We এখন only have আমাদেরকে time for action, only for treating each অবশ্যই other well, এখন for being সময় আসছে completely অ্যাকশন open, করতে হবে এবং for ডিসিশন spreading করতে full হবে, আমাদের information, ডিসকাস করতে হবে and for কিভাবে involving আমরা enough আমাদেরকে people প্রোটেক্ট করব, into কোথায় these যাব, primary fields. কিভাবে আমরা এই ডিজাস্টার Are you ready? I'm ready for সবাই that. মিলে Friends, সবাই together, মিলে we are আমরা geniuses. কিভাবে I'm not সবাই মিলে talking about me, I'm talking about দাঁড়ায় all of আমরা us. Do you see প্রোটেক্ট how much করব। we, humanity, সে have জিজ্ঞেস done and করতেছে how much we have আমরা understood? তোমরা Let's রেডি use that. আছে? Let's আমরা tell তো each রেডি, other what আমরা we তো can do. And I believe করতে that. চাই এবং আমাদের ক্রিয়েটিভ সোসাইটি এই জন্য তৈরি হয়েছে যে আমরা সবাই মিলে ইউনাইট হলে Thank you so আমরা much for এই this information, very hard information, very truthful information. এই And I would প্রবলেম like আমরা to thank all our speakers for being open and honest to bring সুন্দর this করে truth to us today. আমাদের Let's continue. পৃথিবীর সাথে আমাদের সাথে কি করতে হবে, যে আমাদেরকে বাঁচতে হবে, আমাদেরকে সার্ভাইভ করতে হবে, আমাদের জীবন বাঁচাইতে হবে, কি করতে হবে। এই কারণে সব সায়েন্টিস্ট আমাদের পৃথিবীর থেকে এভাবে আমাদের কাছে বলতেছে আমাদের সাথে থাকতে হবে এবং আমরা ডিসকাস করতে হবে, ডিসিশন নিতে হবে কি করব আমরা, যা আমাদের জন্য বেস্ট হবে। And mistreatment of refugees. This film is produced by volunteers of Creative Society from all over the world. Now, let's get back to the solution of the climate crisis. Let's watch এখন an আমরা excerpt from a video shield with the participation of Igor Mikhailovich Danilov. এখন আমাদের কিভাবে ভিডিও শেয়ার করব, কিভাবে আমরা আমাদের কি বাজাইবো, এটা আমাদেরকে ডিসকাস করতে হবে। এখন কিভাবে আমরা শেল্ড করব, কিভাবে আমরা আমাদের কি প্রটেক্ট করব, এটা আমাদেরকে প্রশ্ন আসে। নলেজ আছে, আমাদের অনেক কিছু জানা না, কিভাবে আমাদের পৃথিবীর উপরে এই যে এই স্পেশাল এনার্জি স্পেশাল রে আসতেছে, কিভাবে আমরা শেল্ড করব, কিভাবে আমরা প্রটেক্ট করব আমাদের পৃথিবী, এটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং আমাদেরকে রাস্তা ফাইন্ড আউট করতে হবে। কিন্তু কারণ কি হয়েছে আমাদের পৃথিবীর উপরে, এটা তো আমরা ফাইন্ড আউট হয়েছে। এখন কিভাবে প্রটেক্ট করতে হবে, এটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে, কোন ধরনের শেল্ড করতে হবে, যা এইসব হার্মফুল রেস রেডিয়েশন আমরা বন্ধ করব, যে আমাদের মাটির উপরে এফেক্ট করবে না। এবং কি করব, এটা সবাই সায়েন্টিস্ট একসাথে বসবে এবং ডিসিশন নিবে, এটা মনে হয় ভালো হবে। অনেক কিছু প্রশ্ন আছে, আমরা অনেক কিছু জানা না। Takes place at the energy level. It's an exchange of information as well as interconnections. That's where gravitation and many other things emerge. So these interactions
are very strong. ইন্টারেকশন Look at what পার্টিকলস is happening মধ্যে to the planet. এখন Actually, কিভাবে the ডিস্টার্ব stabilization comes হইতেছে, from within the কিভাবে planet. ডিস্টেবিলাইজেশন, While কিভাবে everything else is a এই consequence that we আনস্টেবিলিটি see. হয়ে যাচ্ছে, Now, some people will say, what about other কিভাবে planets, my friends? On other planets too. We see what অন্য is happening পৃথিবী now in থেকে the কি solar system, আসতেছে, on other এটা planets. শুধু We find আমাদের landslides on Mars and many other things. There is আমাদের activity too পৃথিবী, on আমাদের everything else. প্ল্যানেটে না, This এখানে means তো it's all সব about সোলার সিস্টেম cyclicity. It's প্ল্যানেট just তো that it's এফেক্ট somehow not করতেছে, trendy to talk about it or somehow. এখন সবাই Actually, এফেক্ট carbon হইতেছে। dioxide could এখন have কি affected করতে Mars হবে? and caused the formation of এখন landslides, আমরা তো indicating প্রমাণ instability there. আসতেছে যে But mainly the মার্স planets এফেক্ট হইতেছে এবং that have a core and another magma are প্ল্যানেট affected. এফেক্ট If it's হইতেছে just a এটা। rock, it will remain a এখন rock. এটা আমাদের উপরে There is nothing in it আমরা that যদি would be এফেক্ট wise for dissonance. হয়ে যাচ্ছে, There is এভাবে only resonance এই between ধরনের particles অন্য in it. প্ল্যানেটও It's just এফেক্ট a হয়ে rock. যাচ্ছে, আমাদের Whereas our planet is সূর্যও very এফেক্ট complex. It করতেছে। has a core, magma, a এখন crust, কি হবে and an ভবিষ্যতে atmosphere. In আমরা তো other words, বুঝতে these are পারবো না। different spheres, just like in a human body, but they are coordinated. A single organism is formed. What will disorders in, say, a person's blood এখন structure আমাদের lead to? সবকিছু Irreversible পৃথিবীতে দেখি, consequences. সব The same is সায়েন্টিস্ট true মিলে for the আমাদের vascular system or any other part. সবাই Whenever we মিলে kill any ইউনাইট system, করতে any হবে disorder এবং leads to a global আমাদেরকে destruction of the নিজেকে organism. প্রোটেক্ট করার জন্য It's the same with us আমাদেরকে here. Therefore, what do we need কি in order তৈরি to করতে counteract হবে, this? An আমরা equally আমাদের strong কি প্রয়োজন, counteraction. এটা Let me আস্তে give you a আস্তে simple example. সবার Let's সাথে use ডিসকাস Tatiana, করে for আমরা example, for you to understand. Let's পারব। suppose I give her a little push, and she tilts. Why? Because there is a force of impact. And now resist it. You see এখন আমি exactly যদি the same ওকে impact, ফোর্স but she দিব, doesn't সে tilt. তো সরাইবে, Why? Because কিন্তু she counteracts my সে তো action. প্রশ্ন দিবে না কেন If we don't আমি move ওকে ইয়ে forward, করতেছে, সে this জাস্ট নিজেকে counteraction, প্রোটেক্ট our করতেছে। world will simply এভাবে collapse. আমাদেরকে Mars is an আমাদেরকে example of that. এরকম করতে হবে। আমরা তো Those who are smart will চিন্তা করব না understand কেন how and see আমাদেরকে where we এটা are going. করতেছে, এটা হইতে পারে Why? পরে Because the আমরা cause is জানতে the পারবো, same, and কিন্তু the এখন effect will be আমাদের the নাম্বার same. ওয়ান প্রবলেম এটা কিভাবে Again, আমাদেরকে here we not শিল্ড only need তৈরি to করব possess this energy, and in এবং order to possess it, we need to কিভাবে discover আমরা its প্রত্যেক sources. But we আমাদেরকে also need to নিজে understand নিজেকে what is and how to use it. For আউটসাইড example, এনার্জি যা we চলে didn't use আসতেছে this energy আমাদেরকে correctly. Let me push you, এরকম and you খারাপ apply the same দিক দিয়ে force. এফেক্ট করতেছে। In the other direction, you see, it's even greater. She almost fell. Why? Even a light touch. Without help anymore, right? Yes, she applied a lot of force, but in the wrong direction. So if we make a mistake, we will kill our planet even faster. I think it's clear now. Again, এখন আমাদেরকে ভালো ভালো সলিউশন নিতে হবে। এখন এখন যদি আমরা খারাপ সলিউশন নিব, আমরা আবার আমাদের প্ল্যানেট আরো তাড়াতাড়ি মরে ফেলতে পারি। কিন্তু কেন আমরা ভালো করে চিন্তা করে সব সায়েন্টিস্ট মিলে ডিসিশন নিয়ে আমরা চিন্তা করতে হবে কিভাবে প্রোটেক্ট করতে হবে, কিন্তু এটা বিরাট বড় ক্ষতি আসতেছে আমাদের পৃথিবীতে এবং আমরা আমাদের প্ল্যানেটের সাথে আমরা সোলার সিস্টেমের সাথে দাঁড়াইতে হবে। This conference has been going on for many hours, and I'd like to ask everyone a question. What do you think about everything এই that is কনফারেন্স happening in our world right now? অনেক ঘন্টা এখন Personally, চলতেছে, অনেক ঘন্টা will চলতেছে। hardly be able এখন to fall আমি asleep তোমাদেরকে after জিজ্ঞেস what করতে I have চাই, seen. তোমরা কি At চিন্তা such করতেছো, moments, আমাদের you begin পৃথিবীতে to কি clearly চিন্তা understand করতেছো? that we এখন really আমরা তো have no বুঝতে control পারতেছি, over ক্লিয়ার anything. বুঝতে We পারতেছি কি people have হইতেছে। no one to help us, no one to count on but আমরা ourselves. পৃথিবীতে আমাদের It was প্রবলেম horrifying নিয়ে when the থাকতেছে, কিন্তু man from কেউ Kenya আমাদেরকে হেল্প described করে না। how his কি house করতে was hit হবে, by lava in the middle of the night and no one was কিভাবে expecting an eruption. I immediately কিভাবে আমরা imagined what নিজে I নিজেকে would have প্রোটেক্ট done in this করতেছে। place, how I would have saved my children, whom I would have called first. So many people who have survived cataclysms কিভাবে said আমরা we নিজে were নিজেকে not ready প্রোটেক্ট for করব, this, কিভাবে and we আমরা really are not, বাচ্চাদের none of us. সেভ করব আমাদের I keep পৃথিবীর seeing the image এই of a ডিজাস্টার woman from থেকে। India এটা sobbing আস্তে because আস্তে her আমাদেরকে children died from the চিন্তা flood করতে that হবে। swept everything away. কিছু কিছু I remember আমাদের the এখনো eyes of the ডিজাস্টার man আসতেছে, যখন who was ডিজাস্টারের সময় dismantling মানুষ অনেক metal মরে যাচ্ছে, ships in dumps কিভাবে with his own মহিলারা hands, and how he said that সেভ করতেছে all বাচ্চাদেরকে, he feared in কিভাবে his job হেল্প was করতেছে death একজন because he আরেকজনের had কাছে a হেল্প family. করতেছে, কারণ আমরা So তো why? মানুষ, আমাদের তো হেল্প করতে হবে।
আমরা তো বাঁচতে হবে, As it আমাদের would আগে চিন্তা করতে terrify হবে the আমাদের Chinese চিলড্রেন alien বাচ্চাদের নিয়ে। predicted for us by artificial consciousness Jackie. I have seen a lot of movies, but this is tougher than Hollywood. Do you know what এখন আমার images came to my mind? আর্টিফিশিয়াল কনসিয়াস Images of জ্যাকি me নিয়ে আমরা তো standing at the entrance of the city with my kids নতুন because মুভি they had আমরা nowhere else to go, খুব খুশি করে holding their দেখতে hands, পারবো এবং and how we enter there, how everything is taken away from us along with some last remaining photograph, and how we are separated, how I see my girl's eyes for the last time, how I ask myself what will happen to them next. I disagree with Jackie. I'm scared to এখন die, but আমি I চিন্তা don't even want করতেছি to imagine আমাদের সাথে living কি under হবে, those conditions. সেটা আমাদেরকে Now, at কয়েক this বছর time, মাত্র জ্যাকি so much আমাদেরকে কয়েক climate বছর horror জাস্ট is taking place on দিচ্ছে Earth. সার্ভাইভ Sheer করার জন্য। horror. এখন Near আমরা hope দাঁড়ায় is আছি such ক্রস রোডের danger when উপরে, cataclysms are কি gaining করতে strength হবে? and synchronizing every day. At this very time when we need to consolidate and act in one and only right direction, we are divided প্রত্যেক into মিনিট camps. প্রত্যেক Even under the প্রত্যেক borders of সময় what যা is আমাদেরকে happening, দেওয়া হয়েছে into those who are for আমাদেরকে ভালো CO2 করে and ইউজ those who are করতে হবে against it. Although we এবং are all in the একসাথে same boat, ইউনাইট we are করতে all in হবে, the same পাশে danger. পাশে And now I would দাঁড়াইতে like to হবে, address all the কারণ এটা তো scientists who are so আসতেছে। defensive এখন about the আমাদেরকে theory এখন of the চিন্তা করতে greenhouse হবে gases কি impact on করে climate আমরা change. এবারে Are you absolutely sure of your theory? প্রোটেক্ট 100% করব sure? আমরা Or does it আমাদেরকে still এবং remain আমাদের merely পৃথিবী? profitable and profitable? You, scientists, can you, by your decisions to fight CO2 emissions, take responsibility for all 8 billion people? I live in Belgium. I এবং pay a lot of taxes সায়েন্টিস্ট on CO2 আমাদের মধ্যে emissions. ওরা তো I ডিসিশন নিতে sometimes পারবে ride a কিভাবে bicycle and আমাদের I can পৃথিবীতে actually প্রোটেক্ট solely ride a করতে, bicycle এটা if তো I have to. But সায়েন্টিস্টের can কাছে you, scientists, বলতেছে। guarantee তোমরা that if we তোমরা stop গ্যারান্টি emitting দিতে CO2, পারবে the climate আমাদেরকে will get প্রোটেক্ট better? করতে Can you পারবেন? take তোমরা responsibility for সায়েন্টিস্টের all কাছে 8 বলতেছে, billions? For রেসপন্সিবিলিটি me, for নিতে my পারবেন? girls, for your children, for your grandchildren, for your fathers and mothers, and say that CO2 is the only problem that affects the climate এই on যে the Earth? সে সায়েন্টিস্ট কাছে Are you বলতেছে, really আপনার 100% আমাদেরকে sure সেভ করতে that there পারবে, are no আমাদের other বাচ্চাদেরকে সেভ impacts that করতে come পারবেন? from a vast cosmic space and which we know so little about? Also, tell me, have you ever experienced the loss of someone? Do you remember the bitterness of loss when the thoughts were constantly swirling in your head? What could I have done to prevent this? Why didn't I এখন do that to যদি keep him or প্রত্যেক her alive? মাদার So নিজের now we are বাচ্চাদেরকে still at the হারাইবে, point when we এখন can do প্রত্যেক something if we মানুষ make the নিজের right ক্লোজ decisions রিলেটিভ, instead of নিজের wasting ক্লোজ ওয়ান precious হারাইবে। time তখন on আমরা yet another সায়েন্টিস্টের কাছে pointless business. After জিজ্ঞেস all, today's করতেছে, young আমাদের mother is not পৃথিবীতে laying তোমরা কি under the করতেছো? debris তোমরা of an এখনো earthquake. বুঝতে পারে Today, না যে your আমাদের child has পৃথিবীতে not কি yet হইতেছে? been raped or beaten as কেন they তোমরা do to এখন refugees. আমাদেরকে Right now, মিসলিড করতেছে, there is যে still a বলতেছে chance যে to আমাদের change হিউম্যান something, অ্যাক্টিভিটি, because কিন্তু later আমরা on you would দেখতেছি be যে just এটা তো crying in anticipation of আউটসাইড tragedy. থেকে আমাদের Personally, I realize অ্যাক্টিভিটি, that all of us মানুষ তো এখানে really কোনো have দোষ just one নাই, এটা chance, তো and আসতেছে it's সব blessing to know that we still have it. And I don't want সাইকেল to miss অ্যাক্টিভিটি this থেকে chance. আসতেছে। The আপনার scariest thing I heard today আমাদেরকে was মিসলিড about the করতেছে radiation এই that is সময়, এই coming কঠিন towards us টাইমের from সময়। outer space. এখন এই I রেডিয়েশন যে remember that আমাদের astrophysicist বাইরে who was থেকে working for আসতেছে us আমাদেরকে and ডিস্ট্রয় said that করার if জন্য, we now আপনার combine all of our scientific potential এটা and নিয়ে find চিন্তা a না করলে solution, আপনার মনে at করতেছে that মানুষ moment you মানুষের realize অ্যাক্টিভিটির that জন্য এই হিউম্যান without ডিজাস্টার each আমাদের and every one of us, they won't be able to do it. ডিজাস্টার For হইতেছে scientists না। all over the এটা world to unite, for them to really have this সত্যি আমাদেরকে opportunity to work জানতে solely দরকার এবং on those সত্যি developments that will সাথে save our আমাদেরকে children's দাঁড়াইতে life, হবে। we need the এখন আমাদের contribution of each and এখনো every one আমাদের সময় of আছে, us, absolutely এখন each and সবাই every one, পার্টিসিপেট to করতে world হবে, conditions সবাই in which they will live depends on সবার us, সাথে not যোগাযোগ us and করতে our হবে actions. এবং As long as we আমাদের maintain কিছু consumeristic কাজ format করতে and হবে যা science আমাদের serve the পৃথিবী personal বাঁচাইতে interests হবে। of individual corporations, we have no chance. Scientists simply will not be আমাদের able to চান্স আর unite নাই because there is পৃথিবীর, constant আমাদের competition চান্স and নাই। an আমরা economic race, and এখন science সার্ভাইভ has করতে used it হবে, as an আমাদের instrument of domination বাঁচতে and হবে power. এই পৃথিবীতে। Therefore, এখন in order to
সে সবাইকে দেখতেছে, সবাই ইউনাইট করতে হবে এবং আমাদের পৃথিবীটি বাঁচাইতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা আমাদের সময় বেশি নাই, আমরা অনেক কিছু
দেখতে পারবো কয়েক বছরের মধ্যে। implement the 8 foundations of the creative society in all countries. The first of which is the এখন value ক্রিয়েটিভ of human সোসাইটি life. এই জন্য তৈরি করছে যে We all আমাদের develop প্রত্যেক all মানুষের জন্য technologies for চিন্তা the করব। aim এখন only of আমরা যদি improving human life, and in this case, জয়েন exceeding করব our এই ক্রিয়েটিভ civilization, সোসাইটি, আমরা it is up সবাই to us, একসাথে ইউনাইট all করব, সবাই the একসাথে first step, বসবাস করব to আমাদের realize এই that পৃথিবীর simply ফিউচার we must বেটার tell everyone ফিউচারের who জন্য, then realize আমাদের today বাচ্চাদের the ফিউচারের real জন্য। scale of the এটা problem and the আমাদেরকে only real way out লাস্ট to চান্স creative আছে society, to tell everyone, from our বাঁচানোর parents to the জন্য। people on the street, because most of them don't know the scale of danger we are all in. I've been কারণ thinking a lot পৃথিবীতে about আমরা what is this unity which কেউ we এখন only say we have. মনে ঠিক What মতো is the ইমাজিনও awesome করতে sugar পারতেছে না that কত triggers ক্ষতি such a আমাদের powerful আশেপাশে, force আমাদের within পৃথিবী people themselves? ক্ষতি আমাদের কি হবে, Only আমরা তো people বাঁচবো না, themselves are সিম্পলি আমরা capable of বাঁচবো না। implementing the creative কিন্তু society. আমরা Each of us has enormous আমরা power, enormous potential, but অ্যাবিলিটি আছে, আমাদের পাওয়ার what is আছে যে equal to the আমরা potential of all of humanity, বাঁচতে all পারবো। 8 billion people united by one goal? Yes, it may seem unrealistic to unite all 8 billion people. We've never done anything যে like this before, আমাদেরকে but all সব 8 billion of us are already united by one 8 desire. বিলিয়ন We want মানুষ to live. And for ইউনাইট this, করতে we should হবে not only এবং desire, but বলতে also হবে start আমাদেরকে to take an আমরা action, বাঁচতে to চাই। act in আমরা sympathy, to achieve এইসব this goal. প্রবলেম ডিজাস্টার থেকে দূরে থাকতে চাই, আমরা বাঁচতে চাই। Humanity, আমরা বাঁচতে চাই various আমাদেরকে races, সুন্দর nationalities, পৃথিবীতে। religions, but we are all sailing in the same boat in this ocean of life. এখন আমরা সব At the course of all-absorbing consumerism, our common এই ship has শিপে taken today বসবো is leading us যেখানে to আমাদেরকে নিয়ে যাবে, just a little longer, irreversibly যেখানে আমরা economic, বাঁচতে social, পারবো and climate এবং catastrophe. সবাই Perhaps someone এই doesn't want to see ক্লাইমেটিক ক্যাটাস্ট্রফি আমরা yet being afraid to turn around and see the reality. ওভারকাম করতে পারবো। আমরা যদি সবাই একসাথে হয়ে যাব, আমরা একসাথে বসবো একটা বড় শিপে এবং চলে যাব আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য। People stop and ask themselves these questions. তো এরকম Where is this কোরআন world শরীফ coming from? তো What does the এক future hold for সময় me লেখা and my হচ্ছিল children? যেভাবে How can I make sure নৌ that the world নৌ will be a safe, happy, and prosperous কিভাবে place? মানুষ After all, no matter how ওর successful you are, নৌকাতে, if বিরাট the বড় world is নৌকাতে falling কিভাবে apart, বসছিল there is সবাই no ওর way সাথে, we কিভাবে can ওরা avoid a বাঁচলো, bitter fate. এরকম We ক্রিয়েটিভ can change সোসাইটি the এখন course তৈরি of our হয়েছে ship, যে which is আমরা speeding into the abyss, আমাদের and শিপের উপরে instead of the বসবো, abyss আমরা of জাহাজে consumption, বসে steer it এইভাবে in the বসবো direction এবং of the আমরা creative আমাদেরকে society. বাঁচাইব। এখন But we can আমরা do this ক্রিয়েটিভ only সোসাইটি দিয়ে together. আমরা We need to unite ক্রিয়েটিভ our সোসাইটি collective নিয়ে human আমরা potential, become a united একসাথে civilization, দাঁড়াইব পাশে and পাশে grow এবং from আমরা progression. সার্ভাইভ করব। Uniting in a common goal, we need to direct our attention, our efforts, এখন our আমাদের তো knowledge, and কোরআন our শরীফে তো skills একই to সময় chart এই a new ঘটনা course. হচ্ছিল, And how যখন quickly we can একই do this বড় জাহাজে depends on সবাই the choice বসছেন of each নৌকার person. উপরে, সে আমাদেরকে Our নিয়ে salvation আসছে is অনেক only in সেফটি our প্লেসের unity. কাছে নিয়ে আসছে, আর Only by working আমরা together can we build a truly decent ভালো করে world. সার্ভাইভ A করছে। world that will have এখন a future আমাদের for us সময় আসছে and our এভাবে children. And আবার that is the আবার creative এভাবে society. বড় জাহাজে বসতে We still এবং have a chance. বাঁচতে So হবে let's take আমাদেরকে। it. আমাদের চান্স আছে, এখন জাস্ট আমাদেরকে এই চান্স নিতে হবে। এটা আমাদের ক্রিয়েটিভ সোসাইটি। Hello. At present, we, humankind, face a global problem. Destabilization of the planet's core is no joke. Everyone understands this. Everyone understands that creative আমরা society সবাই is the বুঝতেছি যে only option to unite.
যে শুধু ক্রিয়েটিভ সোসাইটি এটা একটা মাত্র অপশন আমাদেরকে বাঁচতে। এখন আমরা সব একসাথে ইউনাইট করব ক্রিয়েটিভ সোসাইটি এর মধ্যে, তার মানে আমরা চেষ্টা করব আমরা আমাদেরকে প্রটেক্ট করার জন্য এই ডিজাস্টার বিরুদ্ধে। That is precisely what people have in their heads. And so they would build a bunker separately, only for themselves. Because কারণ আমরা তো জানি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি মানুষের জন্য সবকিছু করবে এবং আমাদেরকে and a small fraction of people would survive a couple of days longer than others. In that case, let's go for the Chinese model that Jackie mentioned. এখন আমরা জ্যাকি যেভাবে বলছে than if they do nothing. The same goes for the bunkers. Can they save everyone individually, no matter how super equipped they এখন are? আমরা ডিসিশন নিব বাংকার তো তৈরি করব না কি তৈরি করব যে সেভ করার জন্য, For a short time, which does not solve anything. কিন্তু বাংকারস আমাদেরকে কিছু দিবে না। আমরা বাংকারের ভিতরে কতদিন, কয়েক মাস বসে থাকবো, পরে তো Is a real chance. সার্ভাইভ করতে পারবো না। কিন্তু ক্রিয়েটিভ সোসাইটি এটা বিরাট বড় চান্স টু সার্ভাইভ। আমাদের বাঁচতে, এই পৃথিবীতে বাঁচার জন্য ক্রিয়েটিভ সোসাইটি এটা বিরাট বড় চান্স আমাদের জন্য। অনেক মানুষ এখন চিন্তা করতেছে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য। এখন অনেকে বড় লোক, অনেক কিছু সুপারস্টার সবকিছু ওরা তৈরি করতেছে বাংকার্স, যেখানে ওরা তো বাঁচতে পারবে নিজের জন্য ওরা তৈরি করতেছে। কিন্তু প্রত্যেকজন আলাদা আলাদা নিজের, ওরা তো অনেক কিছু প্রোডাক্ট কিনতেছে, পানি অনেক কিছু ইয়ে করতেছে, কিন্তু ওরা কতদিন বাঁচতে পারবে এই বাংকারের মধ্যে? ওরা কিভাবে ওরা সার্ভাইভ করবো, কি আসতেছে? কারণ আমাদের ডেঞ্জার আসতেছে আউটসাইড আমাদের পৃথিবী, সোলার সিস্টেম আমাদেরকে ডিস্ট্রয় করে। কিভাবে ওরা সার্ভাইভ করবে আর কতদিন সার্ভাইভ করবে? And then what? To be buried alive in this barrel bunker. Is that what they want? So spending millions to build a bunker is ridiculous. এখন ওরা বড় লোকেরা তো অনেক মিলিয়ন বাংকার্স, মিলিয়ন ডলার ওরা খরচ করতেছে নিজের প্রটেক্ট করার জন্য, কিন্তু এই অপশন কেন ওরা নিতে পারবে না যে বেটার চান্স যে সবাই সার্ভাইভ করতে পারবে? এবং এই সোসাইটি যদি আমরা তৈরি করব, আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব, তৈরি করব, সলিউশন ফাইন্ড আউট করব কিভাবে আমাদেরকে সার্ভাইভ করতে হবে। এই অপশন বাদ দিয়ে ওরা নিজের জন্য বাংকার্স তৈরি করতেছে। However, according to the head of a company specializing in the construction of underground bunkers, the number of orders has recently increased by 2,000%. He says, we can do anything because we have tremendous 2000 এই অর্ডার বাংকার তৈরি করার জন্য অনেক এখন ইনক্রিজ করতেছে, প্রত্যেক বছর ইনক্রিজ করতেছে। কেন? নিজে কি ওরা বাজাইতে চায়, কিন্তু for creative society. Previously, it was thought that those who build bunkers were all nuts. Now, it is considered normal. But is it? ওরা তো এই বাংকার তৈরি করতেছে, কিন্তু not in the format of digging your own grave. Thank you all. Thank you, the speakers. Thank you to all of the scientists that have stepped forward. And thank you to our wonderful host and the technical support that makes this possible for all people. এখন সে তো অলরেডি থ্যাঙ্কস জানাইতেছে আমাদেরকে হোস্টিং এই প্রোগ্রাম জন্য এবং আমাদেরকে গান শোনার জন্য, যে আমরা একসাথে। I'm very happy to see all the participants and viewers of the conference. And I want to thank everyone এবং for সবাই their active participation. ধন্যবাদ জানাইতেছে যে এই পার্টিসিপেটিং জন্য।
that allows us to come to a এখন mutual আমাদেরকে understanding. এই We're ইনফরমেশন getting a holistic আমাদেরকে picture করতেছে, which হেল্প allows us করতেছে যে to make আমাদের right decisions in the আমাদেরকে current হেল্প করতেছে critical conditions for the entire সত্যি humanity ডিসিশন and নেওয়ার জন্য avoid কিভাবে a আমরা deadly global threat. And we also have the opportunity to আমাদের openly পসিবিলিটি ask আমরা tough ইউজ করব questions and গোটা find পৃথিবীতে answers together. And সব আমাদের I'd সোশ্যাল like to draw your attention ক্রিয়েটিভ to one of সোসাইটি these questions. গোটা পৃথিবী আমরা সার্ভাইভ করার জন্য Today, আমরা a very bad কোন trend সলিউশন is নিব? emerging in the internet and in the media in general to shut এখন সবাই people's mouths when they tell the truth about the climate situation. If any scientists, public people, or ordinary citizens scientifically refuse the theory of anthropogenic impact and factually prove এখন that the সায়েন্টিফিক্যালি climate সবাই cause is রিফিউজ actually করতেছে, much more অনেক global সায়েন্টিস্ট and রিফিউজ cyclical করতেছে, in nature ওরা মনে করতেছে that এখন this আমাদের তো প্রমাণ information হয়েছে কোথায় gets থেকে deleted. আসল In fact, আসল there is an even সমস্যা greater আসতেছে। restriction of আর our এতদিন rights আমাদেরকে by the সায়েন্স consumerist format ড্রাইভ করতেছে in যে which আমরা we all ক্লাইমেট চেঞ্জ exist নিজের like নিজের slaves. অ্যাক্টিভিটির জন্য This ডিস্ট্রয় is করতেছে an আমাদের পৃথিবী। outright dictatorship. কিন্তু এতদিন They tell us আমাদেরকে চোখ about বন্ধ democracy করাইছে এর everywhere, উপরে, but কিন্তু immediately এখন আমরা limit it. বুঝতে What পারতেছে, kind of democracy is this if some media giants, social এখন আমরা বুঝতে networks, or পারতেছে media কোথায় থেকে holdings সব can আসতেছে। restrict it? Who gave them this right? এখন Yet, আমরা as strange as it may seem, in fact, the answer to this question lies in ourselves. I mean, এখন by আমরা our own inactivity, by our own silence, we allow this to happen. Let's be honest, we voluntarily agreed to this without even getting to the bottom of the matter. And all this is happening today. Today, এখন when it আমরা is more বুঝতে important পারতেছি than কোথায় ever থেকে for everyone আসতেছে to সব এটা, understand and এখন accept আমরা the ফাইন্ড fact আউট that করছে। our common এই past আমাদের should be প্রোগ্রামের solved উপরে আমরা together. সত্যি ঘটনা Today, বুঝতে when পারছি humanity যে is কি really জন্য standing আসছে on the সব। edge of an abyss, we must not remain silent, but tell the truth openly. We must open our mouths, not shut them. After all, this information will save our lives. The louder the truth will sound, the more real facts and reliable information we get from all sources, the faster we will be able to elaborate the right steps. If we sit এখন back এই and pretend that সত্যি everything is আমরা fine শুনছি, and এখন that tomorrow আমাদের it এই will be সত্যি great, আমাদেরকে then সোজা there will be রাস্তা no দেখাইবে tomorrows at all. কিভাবে আমরা আমাদের Therefore, প্রবলেম সলভ করব। humanity's mouths তার মানে mustn't এতদিন be shut আমাদের today সায়েন্টিস্ট when it পৃথিবীতে concerns আমাদেরকে the survival of মিসলিড all করছিল, humanity. মিসলিড We করছিল, understand যে why it আমাদেরকে is ভুল being done, so ইনফরমেশন as দিছে যে আমরা not to নিজের wreak panic and chaos. অ্যাক্টিভিটির জন্য আমাদের পৃথিবী ডিস্ট্রয় But why করতেছে, didn't they কিন্তু keep আসল জিনিস silent এটা। about COVID? এখন They could have shut mouths and forbidden to speak, এখন এই and people কোভিড নিয়ে would have তো died ওরা তো quietly. চুপ করে আছে, কোভিড But নিয়ে on তো this কিছু subject, বলতেছে, কোথায় they থেকে shut আসতেছে, people's mouths কিন্তু while we're already dying ও from the মানুষের actions of our common enemy, মুখ climate বন্ধ change. করাইতেছে It is কি জন্য already এই killing কোভিড us on a আসতেছে large পৃথিবীতে, scale. কেন Science আমাদেরকে are মারা ফেলতেছে, unacceptable. They কারণ are a betrayal of all mankind. This is true collaboration আমাদের with the enemy. In মারা order not to ফেলতেছে create কোভিড panic, নিয়ে the right solution must be বেশিরভাগ offered. পপুলেশন, In order to avoid panic, it is কারণ ওরা তো necessary চায় to solve যে the problem, আমরা not to hide or দুর্বল conceal. হয়ে যাব, যে Those who আমাদেরকে give মারা these ফেলতে orders are either সহজ mentally হবে, sick if they wish আমরা death দুর্বল to হয়ে যাব, themselves or their আমাদের close ones, মেন্টালি দুর্বল or হব, they are আমরা complete idiots. মরে After যাইতে all, পারবো, the climate will not ওদের spare anyone. Don't they understand that? If they are আর ওরা এতে suicidal, নিয়ে আরো that's their problem. প্রচুর But ইনকাম হবে, we want আর to ওরা live, এই and we সার্ভাইভ want করবে আমাদের our পৃথিবীতে, grandchildren আমাদের and great-grandchildren to be able to live, ইয়ে করার and জন্য, the human race কিন্তু to আমরা তো continue বাঁচতে exist on চাই, Earth. We আমরা want তো to live এইসব in the বিশেষ creative করতে society, পারতেছি to না। live in dignity, to live humanly. In order to এই achieve this কারণে goal, আমরা চাই all of us ক্রিয়েটিভ need to সোসাইটি consolidate all বাজার our জন্য, efforts today আমাদের and not to allow this বাজার great জন্য race to live আমাদের motionless
নিজের মানুষের কোয়ালিটি দেখানোর জন্য যে হিউম্যান বিইং আমরা কত কিছু করতে পারি, কত কিছু একসাথে ইউনাইটেড, কত কিছু আমরা একসাথে মিলে আমরা তৈরি করতে পারবো। এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ যে আমরা এখানে সবাইকে দেখাইতে পারবো যে আমরা কত কিছু দেখাই একসাথে কত কিছু করতে পারবো, কারণ আমরা তো মানুষ। The society that all the prophets dreamed of. Thank you. এই সোসাইটি আমাদেরকে Thank you very much. পসিবিলিটি দিবে And in this আমাদেরকে next part নিজেকে of the প্রমাণ করার conference, we জন্য। will show the truth of the consumer format that we live in. This information concerns everyone. Dear viewers, please share this video. Please share this conference because everyone এই deserves to কনফারেন্স learn the আমরা তো truth. এখন শেয়ার And করতেছি also, গোটা we would like পৃথিবীর to সাথে। remind you that we এখন আমরা তো will be watching মানে আমাদের ইচ্ছা আছে যে তোমরা আমাদের সাথে আপনার ওপিনিয়ন কত কিছু বলতে চায় আপনার আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। আমরা তোমাদের সাথে অনেক কিছু শেয়ার করছে, এখন আমরা চাই যে তোমরা শেয়ার করবেন। Many of you have been waiting for. Right now, we would like to bring to your attention the result of 4 months of work, which resulted in a documentary that will air for the first time right now. First, we would like to give our sincere gratitude to all the volunteers who have been tirelessly worked on this film. During these 4 months, we learned and acknowledged a lot of things. Sometimes এই কনফারেন্স আমাদের অনেক সময় তৈরি করতে লাগবে। আমরা তো এখন সবাইকে ধন্যবাদ জানাইতেছি যারা আমাদেরকে হেল্প করছে, এই কনফারেন্স তৈরি করছে এবং এই ফিল্ম তৈরি করতে এবং আমরা এবং সবাইকে বুঝাই দিতে এবং সবাইকে জানাইতে। এখন সে তো ধন্যবাদ জানাইছি সবাইকে যে সবাই এখানে পার্টিসিপেট করছে, কিছু কিছু কাজ করছে, হেল্প করছে এই প্রোগ্রাম, এই ডকুমেন্টারি তৈরি করতে। এখন আমরা তো আপনাকে রিকোয়েস্ট করতেছে শেয়ার করতে আমাদের সাথে আপনার ওপিনিয়ন, আপনি যা বলতে চান প্লিজ আপনার পাঠায় দেন আমাদেরকে কিছু creativesociety.com কমেন্ট সেকশনের মধ্যে আপনার কিছু শেয়ার করতে পারবে আমাদের সাথে আপনার ওপিনিয়ন। আমরা খুব খুশি হব এবং খুব গ্রেটফুল হব আপনার কাছে। Displaced because of climate change. I lost my home. এখন আমরা ভালো করে ডকুমেন্টারি দেখতেছি কিভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ এফেক্ট করতেছে মানুষের অ্যাক্টিভিটির উপরে। কিভাবে মানুষ বসবাস করতেছে, কিভাবে মানুষ সার্ভাইভ করতেছে, কিভাবে এই ডিজাস্টারের মধ্যে মরে যাচ্ছে মানুষ। I swam. কোথায় যাচ্ছে, কোথায় পালাইতেছে, কিভাবে সার্ভাইভ করতে হবে, মানুষ অনেক মরে যাচ্ছে। আর কয়েক বছর হাজার 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 মানুষ কোথায় যাচ্ছে, কি করে করতে হবে, কিন্তু নিজের জন্য শান্তির জায়গা আমরা পাইনি। আমরা তো খাবার জায়গাও নাই আমাদের ঘুমানোর জন্য, আমরা রাস্তার উপরে পড়ে আছি, কিন্তু কেউ আমাদেরকে হেল্প করতে পারতেছে না। এখন কেউ আমাদেরকে হেল্প করে না, কেউ আমাদের দিক দিয়েও তাকায় না, আমাদেরকে তাড়াইতেছে, আমাদেরকে মারতেছে, আমাদেরকে কেউ আমাদেরকে প্রয়োজন। I was thinking about it and decided to figure it out.
I reached out to journalists around the world. Over 4 months of communicating with refugees, the host party, and experts, what we've learned was not just আমাদেরকে unexpected, প্রয়োজনও it মনে was করতেছে না। completely beyond the scope of our understanding of the situation. It was a horrible journey. Only me and my husband on a wheelchair. 4 days it was tough. I will never ever forget it. এই রিফিউজি নিয়ে এখন একটা ডকুমেন্টারি এই ডকুমেন্টারি শুরু হয়েছে কিভাবে মানুষ কষ্ট পাইতেছে, কিভাবে ওরা সার্ভাইভ করতেছে, কিভাবে ওরা পালায়, ডিজাস্টার থেকে পালায়, কিভাবে ওরা 7 years সার্ভাইভ ago, করতেছে। Soma and her husband were forced to leave Iraq. They managed to cross the Turkish border, ইরাক but their যেখানে documents are ওরা still pending. ডিজাস্টার করছে, যেখানে No camp, no nothing, no be yourself. এই দেশ ওরা শেষ করছে, যেখানে এই দেশের মধ্যে কিছু ছিল না, যেখানে দেশ টোটালি ডিস্ট্রয় হয়েছে। এখন আমরা তো অন্য জায়গায় পালানোর সময় আমাদেরকে ওরা মনে করছে যে আমরা People are forced to leave their native lands. unhuman. The first answers about the reason for displacements were the military situation in the country and violence. We didn't have such an idea at all to go to Germany or to Europe. But suddenly a war broke out and we had to leave our apartments. We didn't have any other choice. আমাদের তো ইচ্ছা নাই এখানে। আমি তো আফগানিস্তান থেকে আসছি, আমার 25 বছর, আমি তো 6-7 বছর বসবাস করতেছি জার্মানিতে, কিন্তু আমরা কেন এখানে আসছি? আমাদের তো দেশ ওরা তো শেষ করছে, আমাদের দেশ তো শেষ করছে। আমরা কিভাবে দেখবো আমার দেশ? আমরা তো চলে আসছি এখানে। আমরা পাহাড়ের মধ্যে লুকাইছিলাম খাবার ছাড়া। আমরা ঘুরতে 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 পরে আমরা গাড়িতে চলে আসছে আফগানিস্তান থেকে জার্মানিতে। আমি তো চলে আসছি আমার সংসার, যে আমি তো অনেক কিছু হারাই ফেলছি, আমাদের আত্মীয় স্বজন সব হারাই ফেলছে, আমার আব্বা আম্মাকে হারাই ফেলছে, কিন্তু আমরা আসছি আমাদেরকে প্রোটেকশন জন্য, আমাদের সিকিউরিটির জন্য। আমরা তো খুব ভয় পাইতেছি, কিন্তু এখানে আমরা চলে আসছি, আমাদের সাথে তো ভালো ব্যবহারও করতেছে না। He makes all the decisions. They are not allowed to touch girls, but they look for a handsome boy. They take that boy, put makeup on him, and he dances for them at night. Then the boy is forced to go with a man he's told to go with, and he's sexually abused. I took 3 of these boys to a hospital in Sweden to have them undergo সে তো surgery. চলে আসছে সুইডেনে আমাদের সংসার ড্যামেজ করতেছে, আমাদের ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছে সাজাই দিচ্ছে, তারপরে নিয়ে যাচ্ছে নাইট ক্লাবে, ওদেরকে ডান্স করাইতেছে, তারপরে সকালে ওদেরকে অ্যাবিউজ করতেছে, ফালাই দেয়। আমাকে 3টে বাচ্চা এরকম ওরা অ্যাবিউজ করে ফালাইছে রাস্তাতে। The boy survived thanks to the personal involvement of this woman, but that's not always the case. Often people who seek refuge এখন এই মহিলার একজন ছেলে বাঁচলো, তারপর থেকে ওরা কেস করতে শুরু হয়েছে। সে তো কঙ্গো থেকে পালাইতেছে। সে তো কঙ্গো থেকে পালাইতেছে, কারণ এখানে তো নিজের ভালো জীবন খোঁজার জন্য, সার্ভাইভ করার জন্য, কিন্তু আমাদেরকে আনহিউম্যান ওরা মনে করতেছে যে আমরা মানুষ না, আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেছে, আমাদেরকে মারতেছে, আমাদেরকে
সব যা ইচ্ছে তাই করতে চায় আমাদের সাথে। This can happen to my kid, this can happen to me, and it will be, it's like I don't have a peace, I've lost that peace. In the world we now live in, it is not so easy এই to dare to help one পৃথিবীতে আমরা another. থাকতেছে A এখন woman in Malmo, এটা Sweden, তো took children to her সার্ভাইভ place করার when জন্য they এই were যে brought to station downtown. এই মহিলা They had চলে আসছে, nowhere to 3টে go. ছেলে নিয়ে আসছে প্রোটেকশনের জন্য। So here I আর am, ওরা তো sitting in কি a করছে big ওদের house বাচ্চাদের where there সাথে, are vacant ওরা rooms. সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করে A রাস্তাতে thought pops সকালে into my সারা head. রাত ক্লাবে Why রাখে, can't I offer তারপরে সকালে shelter রাস্তাতে to some of those ফলাইছে। kids who এটা work at a Grand Central Station? এই সুইডেন And that's what এটা happened. খুব Then I ডেভেলপ, started খুব helping children সুন্দর who had come as ডেভেলপ refugees because I দেশ, thought I could খুব do at least সে a আসছে little তো bit. নিজের সেভ করার জন্য। Somebody আর ওরা else কি might do করছে ওর something other বাচ্চাদের than সাথে, this, এই but মহিলা if everybody একটা helps a বাচ্চা, little bit, 3টার মধ্যে it একটা might be a বাচ্চা good thing সার্ভাইভ overall. করছে, এই কারণে So সে I can't কেস solve করতে all পারছে। problems alone, but I think I can do something for a few kids. And that's what I'm doing right now. It's been 6 years already that I've been hosting unaccompanied refugee children. These problems সে তো have persisted for years. কোম্পানি তৈরি It is করতেছে obvious রিফিউজি that people's চিলড্রেনের help is জন্য, একটা insufficient to কোম্পানি solve these তৈরি problems. করছে মানুষের হেল্প করার জন্য। We reached out to এই locals from মহিলা around the world to find out about the refugee situation in their own countries. এখন In my আমাদের গোটা opinion, পৃথিবীতে almost এরকম nothing is being রিফিউজি done, সিচুয়েশন। almost nothing. I can say this from my personal experience, as I myself took care of refugee children 3 years ago when a big wave came. They were very grateful. There were children with injuries from hand grenades. They were missing parts of ears, এখানে feet, চলে or limbs. আসতেছে They were so বিভিন্ন sweet, so দেশ kind, থেকে, and so যেখানে happy. And যেখানে then the city of অলরেডি our home ডিস্ট্রয় করছে, assigned us a church আর for our bricks. And then আর্মি suddenly, ডিস্ট্রয় and in the করছে, quiet, এই দেশ our থেকে displaced. আসতেছে They had to move out because এখানে housing was too হেল্প expensive. করার They জন্য, just হেল্পের suddenly জন্য, disappeared. সার্ভাইভ We didn't করার talk জন্য, to them যেখানে anymore. অনেক They were মানুষ just totally হারায় ফেলে, outcast. মানুষ They learned their অনেক মানুষ first words in German. মরে Truly ফেলার broke my পরে heart, চলে and I have আসতেছে absolutely সার্ভাইভ no করার জন্য, idea where these kids তারপরে are এখানে now. ওদের সাথে Nothing is এরকম being খারাপ done. ব্যবহার Not করতেছে। enough is being done even for our এবং children. The আমাদের children who live আমাদের in সাথে, our own আমাদের country. বাচ্চাদের জন্য ওরা কিছু The করতে migration চায় crisis না। is increasingly affecting the lives of people who are forced to flee their homelands. Are we ready to host billions of people? What if I become a refugee myself? It was important for us to learn about the conditions for the people in মানুষ the কেন camps. কেন Our রেফিউজি report হয়ে told us যাচ্ছে, that কেন they went to camp, হইতেছে, but they were not ওরা allowed কেন to film. পালাইতেছে? ওরা নিজের দেশ So we থেকে reached যখন out to experts who know about it firsthand. নিজের দেশের ডিজাস্টার দেখি, ওরা তো নিজের দেশ থেকে পালাইতেছে, খুঁজা বেটার প্লেস, কিন্তু ওখানে ওরা কিছু খুঁজতে পায় না। এই যে এই রিফিউজি ক্যাম্পস, রিফিউজি মানুষ আনহিউম্যান, ওরা তো অনেক অ্যাবিউজ, ওদের উপরে অনেক ভায়োলেন্স তৈরি করতেছে, অ্যাবিউজ করতেছে, এবং ওরা মনে করতেছে ওরা তো আনহিউম্যান, ওরা তো মনে করতেছে যে ওরা তো মানুষ না, ওদেরকে তো মারতেছে, ওদেরকে কোথায় তাড়াইতেছে। এখন ওরা বর্ডার যখন ক্রস করতেছে, ওদেরকে অ্যালাউ করতেছে না, মারতেছে, পুলিশ ওদেরকে তাড়াইতেছে, কিন্তু কোথায় ওরা যাবে? কোথায় ওরা যাবে? এই মানুষ কোথায় যাবে? কি করতে হবে? There is this kind of pushback that is illegal procedure. I think it is estimated that up to 1 billion children aged 2 to 17 years have experienced physical, sexual, and emotional violence or neglect in the past year. তার মানে সবচেয়ে বেশি রিফিউজি ওরা প্রবলেম করতেছে যে ওরা অনেক ভায়োলেন্স, ফিজিক্যাল, সেক্সুয়াল, বিভিন্ন রকম ভায়োলেন্স ওরা ইউজ করতেছে রিফিউজির বিরুদ্ধে। এখন এটা তো সব ওপেনলি দেখাইতেছে। Trafficking of women and men, some to make them into prostitutes,
আর ওদের কি এই রিফিউজির থেকে মহিলা নিয়ে যাচ্ছে, ফোর্স করতেছে, প্রস্টিটিউশনের মধ্যে ফোর্স করতেছে, ওদেরকে চেইনের মধ্যে রাখি মানুষের ব্যবহার করতেছে। এটা সিভিল সোসাইটি for free, which means almost like slaves. এটা আমরা বলতেছি And we're not সিভিল talking about সোসাইটি, না? hundreds of them. The এটা question তো of সিভিল trafficking সোসাইটি তো of না, women আমরা তো and others, among them young children, we're talking about 2 million people every year. So we're talking about a huge number of human beings আমি আর who are বলতে পারি being না কিছু trafficked এটা নিয়ে, for purposes আমি আর বলতে পারি না। anything but human. A child can be sold many times. বাচ্চাদেরকে বিক্রি করতেছে, অনেকবার বিক্রি করতেছে, একজন আরেকজনের কাছে, আরেকজন থেকে আরেকজনের কাছে। এখন একজন টার্কিশ মহিলাকে ওকে 17 বার বিক্রি করছে, একজন হাত থেকে আরেকজনের কাছে। ওর লাইফ এভাবে অ্যাবিউজ করছে এবং ওকে জিনিস নিয়ে বিক্রি করছে প্রত্যেক দিন। এখন এতে এই রিফিউজি নিয়ে আমরা কি করব? where openly that slavery market runs. How we do the auctions for anything like that the humans যে আমরা এখন কিভাবে হেল্প করব? means children are purchased and sale. Yeah, and Myanmar is that thing. 2016 when I was doing undercover operation, so that time I also sat in many auctions as a customer, as an undercover when I was doing the undercover. There where we were sitting for the auctions, 9-year-old girl, 10-year-old girl, as per the demand. So the trade called the first time sex. So whenever the auctions will happen, new girls arrive in the trade. আমি কিছু বলতে পারি না, এইভাবে মানুষের সাথে ওরা ব্যবহার করতেছে, এটা তো তাকানো যাচ্ছে না। এটা এসব বিক্রি করতেছে, মানুষ ওখান থেকে নিয়ে আসতেছে, অ্যাবিউজ করতেছে যেভাবে ইচ্ছে, যে এইভাবে করতেছে শুধু টাকা পয়সার জন্য, শুধু জাস্ট সিম্পলি ইনকাম করার জন্য। এখানে এটা সিভিল সোসাইটি বলতে পারবে? এটা কি সিভিল সোসাইটি? আমরা কি বলতে পারি? মানুষ চলে যাচ্ছে। The human spare parts. How many children have been transferred from one place to another and then been বাচ্চাদের সাথে ওরা ইউজ করতেছে, কি বাচ্চাদের সাথে কি ব্যবহার করতেছে, কিভাবে ওদেরকে কনভিন্স করতেছে প্রত্যেক বাচ্চাদের কাছে বিক্রি করতে, কিডনি বিক্রি করতে, আলাদা অর্গানস, আলাদা জিনিস ওদের মধ্যে, ওদেরকে লাইফ ডিস্ট্রয় করে রাস্তাতে ফালাই দেওয়ার জন্য ওরা চলে আসছে সিভিল কান্ট্রি। এটা বলতেছে যে বড় লোকের কান্ট্রি, তার মানে এটা কিরকম? ওরা তো চিলড্রেন আশা করতেছে যে ওদেরকে হেল্প করবে, ওরা এভাবে ওদেরকে হেল্প করতেছে। Markets, traffickers, mafia is part of this economy that is ruling the world. So, if I can say that, I এখন see সে that another possibility is to দেখতেছে কিভাবে instead of constructing walls like we are doing in Europe. মানে এই সোসাইটি আমাদের দরকার, এই সোসাইটি যে সবচেয়ে বড় লোকের সোসাইটি, যে মানুষের সাথে ব্যবহার করতেছে, আমরা বিশেষ করতে পারবো ওদেরকে? প্রত্যেক রিফিউজি অ্যাবিউজ করতেছে, প্রত্যেক রিফিউজি বিক্রি করতেছে, প্রত্যেক রিফিউজির খারাপ ব্যবহার করতেছে, প্রত্যেক রিফিউজিতে মারতেছে, অ্যানিমাল পশুর মতো ইউজ করতেছে।
এটা কি করতেছে? এটা আমাদের সোসাইটি, এটা আমাদের সোসাইটি। আমরা ওদেরকে বিশ্বাস করব যে আমাদেরকে আরো ভালো কিছু শেখাইবে, আরো ভালো কিছু দিবে? Implementation of actions aimed at making them a reality and not merely a formal discourse of a democracy. More and more often, they এই act ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, এটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি কাকে প্রোটেক্ট করতেছে? কাকে In our প্রোটেক্ট consumer করতেছে? society, it is impossible to solve these problems because there are rules and laws, but behind the words migrant কিভাবে and রুলস refugee এন্ড লস কিভাবে তৈরি and করতেছে? internally displaced, এমন there is no এই primary রুলস এর component. লস শুধু Human মাইগ্রান্টস উপরে, যারা দুর্বল তাদের উপরে এফেক্ট It is করতেছে, terrifying to আর বড় imagine লোকের what will উপরে কোনো befall us রুলস এন্ড লস given the নাই। escalating climate crisis. এখন ক্লাইমেট ক্রাইসিস এর is মধ্যে কোথায় যাবে integral part মানুষ? to national security. Climate change is a threat multiplier. We have climate-induced refugees. A case in point is myself. I have told you I have been displaced by the rising waters of Lake Baringo. So governments are not committing to help people to mitigate the climate-induced disasters. Now, you can see now conflict, climate-induced conflict, climate-induced migration, climate-induced food security, climate-induced health insecurity, climate-induced refugees. You see, for the first time in the history of humanity that we have climate refugees. So where is the missing link? The migration এই issue will only রিফিউজি worsen due to মিগ্রেশন increasing ইস্যু intensity and প্রত্যেক frequency of বছর natural খারাপ disasters. হয়ে যাচ্ছে। মাইগ্রেশন ইস্যু People, প্রত্যেক বছর by looking at the existing legal frame, will দিন not ever দিনই be entitled asking for protection. Because you will ask them which country you're coming from, they would say there is no country. I had a country called X, but the country now it's underwater, or I had a village and this village is being totally destroyed. এখন ওরা জিজ্ঞেস করতেছে কোথায় থেকে আসতেছে, সে তো নিজের দেশেও বলতে পারে, নিজের কান্ট্রির নামও বলতে পারে না। It cannot, if there's one country doesn't agree, then you don't have a global agreement. And so that's one of the deficiencies of having global. There's no international law. But I would like to urge each and every one of us that yes, there are policies, but what are we executing as an individual? সে তো অলরেডি Our role to play in this major crisis situation. And I think that this is the truth that we need to answer to ourselves individually and collectively. People who don't want to know anything about child trafficking, child rape, এখন hunger, মানুষ যদি কিছু জানতে চায় না, নিজের চোখ আর কান বন্ধ করে, তখন আমরা তো এটা কি করব? এটা কোন ধরনের? because not only they don't do anything, but their এটা কোন silence ধরনের and দেশ when আমরা the অভ্যাস climate change will be করতেছে? so tough and so bad that people from some regions will be forced to migrate to other parts, we will go back to the same situation, and then those children and those people এখন are আমাদের the most রিফিউজি প্রোটেকশনের easiest জন্য praise to human trafficking খুব because they have nothing, and কম sometimes they don't even have an identity. মানুষ হেল্প করতেছে ওদেরকে, turns কারণ out আমরা that তো there are still আমরা no ওদেরকেও নাম effective জানতে পারি programs না, for the resettlement আমরা of ওদেরকে refugees. চিনতে পারি না। For so many years, the United Nations has been working. For so many years, the Refugee Rights Commission তো has been ইউনাইটেড working. So নেশনস many কাজ humanitarian করতেছে organizations and এত NGOs বছর, around the world have been working. ইউনাইটেড নেশন There are রিফিউজির সাথে no কাজ working করতেছে, established or adopted কিন্তু programs কি on লাভ how to হয়েছে? work with these ইউনাইটেড refugees. There are নেশনস none. কোনো And the কিছু Refugee Commission লাভ হয়েছে, itself কিছু admits করছে this. রিফিউজির Actually, জন্য? we see না, that তাহলে ইউনাইটেড not নেশন কি জন্য? everyone cares about ordinary ইউনাইটেড people. নেশন But ইনএফেক্টিভ if they হয়ে don't যাচ্ছে। ইউনাইটেড realize that নেশন we are all গরিব মানুষের interconnected, হেল্প করতে চায় না, গরিব দেশের no হেল্প money, করতে no চায় না, private jets, no ইউনাইটেড private নেশন yachts কোনো will get কিছু them to কাজও safety. করতেছে না। If the whole এবং earth starts exploding, এবং কোভিডের flooding, সময় and ইউনাইটেড drying up, নেশন কিছু হেল্প করতে it's just পারেনি going to মানুষের hit কাছে। everyone.
এখন তাহলে আমাদের ইউনাইটেড নেশনস কি Now করতেছে? refugees are forced to leave their homes. They face condemnation and cruelty. রিফিউজি ফোর্স করতেছে ওদের বাসা ছাড়ার জন্য, এবং যেখানে ওরা চলে আসতেছে ওখানে ওদেরকে মারে ফেলতেছে। বাচ্চা সব যা নিয়ে আসতেছে সেভ করার জন্য, প্রটেক্ট করার জন্য। Are you sure you won't be in their shoes? That you and your loved ones won't have to go through what they're going ওরা through? কি পাইতেছে? কি পাইতেছে? এই বড়লোকের কান্ট্রি, বড়লোক যে আমরা বলতেছি সিভিল সোসাইটি, ওখান থেকে কি পাইতেছে? তা আপনি কিভাবে মনে করবেন যে এই সোসাইটি মানুষের হেল্প করবে? Dear friends, what can we say after watching this painful and devastating কথা বলতে পারে না এই ভিডিওতে দেখতে আসলে। We live in this consumerist format, and if we're quiet after watching this, after knowing what's going on, then we support this. তারপরে আমরা সাপোর্ট করতেছে কি? এই সোসাইটি সাপোর্ট করতেছে যেখানে রিফিউজি যায়, যেখানে গরিব মানুষ যায় হেল্প করার জন্য, আর ওদের সাথে এই ব্যবহার করতেছে। এই সোসাইটি এটা সাপোর্ট করতে হবে। Don't you think it's time to show that we are better than এটা this? আমাদের কল্পনা ছিল? মানুষের কল্পনা ছিল এইভাবে বসবাস করতে সবার সাথে? And I think we've seen the truth today. এই কারণে আমাদের আবার চিন্তা করতে হবে কোথায় আমরা তাকে। In this video, we had to change some words and expressions using এই ভিডিওতে কিছু আমরা We hope that the severity of the problems looming over our এই ভিডিওতে আমরা অনেক কিছু নাম চেঞ্জ করছে, কারণ আমরা তো সত্যি কথা এক্সপোজ করতে চাইছি না, কিন্তু এই ভিডিও কিন্তু সত্যি। about its high level of intellectual development and incredible technological achievements. এখন আমাদের ইনক্রেডিবল ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের পপুলেশনের জন্য। আমরা অনেক এক্সপেরিয়েন্স করতেছে যে আরো হাই কোয়ালিটি মেডিকেল সাপ্লাই করার জন্য, কিন্তু এখানে এই সময় এখানে গরিব ঠিক মতো মেডিকেল হেল্প করতে পারতেছে না। Leads to an increase in a child labor. এই সময় বাচ্চারা তো নিয়ে যাচ্ছে কাজ করার জন্য, ওদেরকে ফোর্স করতেছে কাজ করার জন্য, ওদের উপরে ওদের সাথে অ্যানিমাল যেভাবে ব্যবহার করতেছে, ওদের সাথে মারতেছে, ওদেরকে তাড়াইতেছে, ওদেরকে ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেছে। More than 40 million people are victims of modern slavery. 40 মিলিয়ন পিপল এটা ভিকটিমস অফ মার্ডার এন্ড স্লেভারি। 40 মিলিয়ন মানুষ এটা মারা ফেলতেছে এবং এক্সপ্লয়েটেড করতেছে। ওরা তো আনহিউম্যান হয়ে যাচ্ছে। এরকম আমরা পৃথিবী চাই যেখানে ওরা নতুন সায়েন্টিফিক ট্রিটমেন্ট বার করতেছে, এখানে যে মানুষ একটা সিম্পল ইনজেকশন ট্যাবলেট নিতে পারতেছে না হেল্প করার জন্য। কিভাবে মানুষ মারা ফেলতেছে, কিভাবে আফগানিস্তান তো এখন দেশ কি অবস্থা হয়েছে? আফগানিস্তান কত দেশ আসছিল আফগানিস্তানের মধ্যে, তারপরে আফগানিস্তানের এই অবস্থা যে আফগানিস্তানের মানুষ তো পালাইতেছে অন্য দেশে সার্ভাইভ করার জন্য, কিন্তু কি করছে আফগানিস্তানের মধ্যে যারা আসছে অন্য দেশ থেকে, কি হেল্প করছিল?
কি করছিল আফগানিস্তানের মধ্যে, কিভাবে The হেল্প করছিল, absurdity of consumer এভাবে society is that a human himself has become a commodity. এভাবে Annual কেজে income রাখার from জন্য human আফগানিস্তানের trafficking এভাবে worldwide is ওদেরকে ওদের $150 দেশে আসছে billion, হেল্প করার which is জন্য, the largest source of illicit profit in the world. এভাবে There are যে মানুষ 534 human না trafficking খায়া flows registered in সার্ভাইভ 148 করতেছে, countries. The number of detected child victims had tripled over the যে last মানুষ 15 বসে years. আছে Victims of traffickers are খাইতে mainly পারতেছে না, migrants রাস্তার and উপরে jobless পড়ে people, আছে, as they are the most এসব vulnerable. মিগ্রান্টস টাকা পয়সা খোঁজার জন্য International কত treaties দেশ proclaim পার both হয়েছে ending যে poverty and চলে আসার slavery, বড় লোকের কান্ট্রি but খাওয়ার জন্য, in the context of a mass কিন্তু consumption আর শেষে economy, কি the পাইতেছে, whole system is designed to protect কি private পাইতেছে, capital. In the consumerist format of society, এটা পাইতেছে money ওরা, is more valuable than human অনেক life. টাকা পয়সা Worldwide, প্রাইভেট more ক্যাপিটাল than 2 প্রোটেক্ট million করার children জন্য, a year কিন্তু become আমাদের victims of পৃথিবীতে trafficking for all kinds of 2 exploitation. মিলিয়ন চিলড্রেন In Mexico, আর 25% ভিকটিমস, of আর all women who are victims of trafficking are girls under 18. 13 বছর আগে ওরা সব He beats me. He forces মেয়েরা me to have sex with his friends who come here so he can make money. They started beating me, pouring alcohol on me, making me drink, pointing a gun at me, saying they এরকম would kill অ্যাবিউজ me and no করতেছে one would প্রত্যেক ask about me, no মহিলাকে, one would know where I was. And they opened the window and এভাবে said, রেপ "Jump or we will করার shoot জন্য you in the head." এখন গাড়ির থেকে Yes. ওকে তার অ্যাবিউজ করার পরে ড্রাইভিং কার থেকে In ফালাইছে the ওকে, consumerist format of society, এটা people are কি ready মানুষ? to kill each other to satisfy এটা মানুষ? ambitions for fun and profit. Illicit trafficking of human organs worldwide is estimated at $600 million a year. According to WHO আর কত statistics, ওরা 10,000 human organs কিডনি are বিক্রি illegally করতেছে, transplanted ওদেরকে every year. অর্গান পরে যাচ্ছে, আবার কিডনি বার করতেছে আর ফালাইতেছে। নাইজেরিয়াতে বেবি ফ্যাক্টরি আছে যেখানে বাচ্চারা রেপ করতেছে, প্রেগন্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন But most of them are pregnant teenagers. They were held captive for one purpose, to force them to give birth. The kidnappers were making money on selling the babies. I got a call at 6 a.m. this morning saying that there were kidnappers in the এখন store. প্রেগন্যান্ট মহিলার কিডন্যাপ করতেছে। এখন ওদের কি করতেছে, ওদের বেবি যখন জন্ম ওরা বেবি দেয়, এই বেবি ওরা নিয়ে যায় বিক্রি করতেছে, এটা নিয়ে ওরা ইনকাম করতেছে। এরকম মহিলার সাথে আমি তো বুঝতে পারি না, তো মানুষ এখানে কোথায়, এটা মানুষ আমি জানি না, কিন্তু মানুষ এখানে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের সোসাইটি, ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রত্যেক মানুষের জন্য চিন্তা করবে, এটা কখনো হবে না। Ну что здесь сказать? What can we say? এটা Right বলার now is কিছু the নাই। time to ring the death toll, because after what we've seen right now, after that it is very hard to stay indifferent. মানুষের জীবন And I would সুস্থ like to হয়ে express গেছে, my এখন আস্তে gratitude to আস্তে those এই heroic people আরো who সুস্থ বাড়তেছে, overcame their কারণ fear ক্লাইমেট and made ডিজাস্টার this যখন video, আসতেছে তখন তো and to those who মানুষের left জীবন their আরো comfort সুস্থ zone হবে। a long time ago and saved people from slavery literally behind enemy lines. When we were এটা preparing for আমাদের this conference, ডিউটি, it এই was a ধরনের great মানুষ honor সেভ for us করতে। to এটা meet আমাদের such people. You've যত আমরা seen পারি এই a মানুষের lot of জন্য them অনেক কিছু from the দিব, previous কিন্তু videos. They are a এর true example of heroism. কিন্তু But এই there are সমাজ still very কিভাবে few of them, হেল্প করবে ওদেরকে, এরকম and আমি they দেখি না। have to confront the এরকম যে entire কোনো system সমাজ আমি built দেখি না যা on economic ওদেরকে gain হেল্প করে। in a society where এরকম money খুব কম talks. দেখি, যেখানে ওরা যায়, যেখানে I টাকা think পয়সা নিয়ে that যায়, when যায় most of যেভাবে us পারি ওদেরকে এইভাবে অ্যাবিউজ heard the করতেছে। title
of the conference, Global Crisis Time যেখানে for the ওরাই Truth, ওদের we হেল্প didn't have a প্রয়োজন, single এখানে ওরাই idea of হেল্পের জন্য what a আসছে, bitter truth would be discussed. সাহায্য করার But জন্য what we've আসছে। seen today is our common pain. This disease of our society, which is called consumerist format, has reached a terminal stage. We must take urgent action. আমরা আমরা So, অ্যাকশন নিতে হবে, on কারণ behalf of all mothers আদারওয়াইজ আরো and খারাপ women, হয়ে যাবে। I appeal এখন to পৃথিবীতে every প্রত্যেক person মহিলা, living on this প্রত্যেক planet. মাদার, প্রত্যেকগুলি Life এই প্ল্যানেটে is a gift from কেউ heaven. চায় যে The consumerist format of society is taking away our lives প্রত্যেক and মহিলা our পৃথিবীতে, future. এটা তো If anyone hasn't এটা figured আমাদের it out yet, the consumerist format is a feast of darkness and evil. আমাদের We have just seen আল্লাহ গিফট দিচ্ছে appalling আমাদের এই images পৃথিবীতে, প্রত্যেক মহিলাকে, proving প্রত্যেক that the মাদারকে, circle এটা of আমাদেরকে darkness is এখানে গিফট shrinking. দিচ্ছে। এখন আমরা Evil কিভাবে is getting মহিলাদের ইউজ closer to করতেছি? every one of us. It is the necrosis of humanness. It is caused by our indifference and inaction. এবং We আমরা can continue কি keep আমরা কিছু silent বলতে and পারি না, hide from the আমরা তো truth. The চুপ truth is করে very থাকে, painful, and we কিন্তু don't want এই to see it, right? সত্যি আমরা চাই না, Or দেখতেও we can চাই না, start আমাদের with the লজ্জা major লাগে। understanding that all this mayhem is only possible in a consumer format. Lie, pain, fear, and এই suffering প্রবলেম সব এই are an সোসাইটি কখনো integral সলভ করবে part না। of consumer এই society. সোসাইটি, এই কনজিউমার সোসাইটি, We have come to the এই point এই where a প্রবলেম person সবসময় himself has থাকবে become a কনজিউমার commodity. সোসাইটির সাথে। It is already a symptom যতদিন of a lethal disease. যতদিন আমরা সবাই But we can এখানেই make a মরে যাব, different এই choice. কনজিউমার সোসাইটি শুধু And I believe কয়েকজন in the হইতে পারি hearts of বাঁচবে। mothers, as they are full of boundless love. Therefore, I'm appealing to women এখন today. We make up the আমরা majority এখন of the world's population. We can tell মহিলার one কাছে another বলতেছে, আমরা তো what we have সবচেয়ে learned today. We can tell it to our আমাদের husbands, পৃথিবীতে our সবচেয়ে বেশি sons, our মহিলাদের তো brothers, সবচেয়ে our বেশি, colleagues. মেজরিটি We মানুষ can tell them মহিলা আমাদের that if পৃথিবীতে you choose এবং creative মাদার্স। society today, এখন আমি you are অ্যাপিল becoming করতেছে directly involved মহিলাদের in কাছে stopping slavery যে on this planet. If তোমরা your এই heart and ভিডিও your দেখে voice are তোমরা with কি মনে those who করতেছো? unite তোমাদের একটা humanity in the creative society, you're তোমাদের কিছু directly বলতে হবে, involved in এই stopping সোসাইটি কিছু people from being প্রটেস্ট করতে trafficked হবে। for তোমরা কি মনে organs. করতেছো? তোমরা If you চাও spread তোমাদের the বাচ্চারা word এভাবে about the অ্যাবিউজ creative হবে, society to those you know, then all of কিন্তু us will be able to quickly unite এই our মহিলারা potential মনে in হয় one goal. ক্রিয়েটিভ And then, সোসাইটির জন্য not a অবশ্যই single child, not a single human in the world will not suffer from sexual অবশ্যই or ক্রিয়েটিভ any সোসাইটি other kind of abuse সাপোর্ট anymore. করবে, কারণ If we don't come ক্রিয়েটিভ together সোসাইটিতে and এটা agree হবে না। that এর creative মহিলারা সব আমরা society একসাথে is থাকবো, vital to এই us, ক্রিয়েটিভ সোসাইটির মধ্যে we are বসবাস putting করব। the lives of এখন all people, প্রত্যেক all the children of মানুষ, this world প্রত্যেক on the line. বাচ্চা And this is important to এটা understand. আমাদের নিজের Without হবে। exaggeration, a great responsibility lies on each one of us today. But it is এখন also আমরা a তো মহিলার great কাছে honor বলতেছে to be আমাদের part of the সোসাইটি নিয়ে solution. সাপোর্ট করতে, Because as soon as যে we unite আগামীবার our joint আমরা potential in one single goal, আমাদের বাচ্চাদের সাথে এরকম in কখনো building কেউ the করতে creative পারবে না। society, in changing the format towards the creative society, it will take place very fast. যে আমরা তো দাওয়াত করতেছে মহিলারা আমাদের ক্রিয়েটিভ সোসাইটির জন্য কিছু নিজের ভয়েস দিতে, নিজের পক্ষ দাঁড়াইতে। On one side, the planet is burning. The other is engulfed in water. The earthquakes are shaking our houses. Oxygen is depleting. The volcanoes are erupting. Yet,
we have nowhere to run. We are separated. Each of us is trying আর to এখন save আর এখন their তো own ডিজাস্টার আসতেছে life আমাদের গোটা পৃথিবীতে because there is আমরা no more food একজন or একজনের water কাছে left. সেপারেট হইতেছে Riots এখন are এখানে starting যারা to happen. রিফিউজি আসতেছে ওরা তো Imagine অন্য দেশে the চলে আসতেছে destruction, আর আমরা the কোথায় chaos, পালাইবো and যখন the ডিজাস্টার horror হবে of আমাদের it all. পৃথিবীতে We are আমাদের left পালানো তো alone জায়গা in থাকবে a না crumbling world to die. The worst আমরা তো part is this শুধু is থাকবো not a মরার movie. জন্য It এই is real life. পৃথিবীতে The এটা truth আমাদের is, রিয়াল লাইফ এটা আমরা চাই each person living on the planet today decides the fate of the whole humanity. There is not going to be one hero to save us all. We all must become heroes ourselves. We are used to complicating everything so much that we cannot even imagine how we can all survive this apocalyptic scenario that is আমরা unfolding in আমরা front of যদি our eyes. একসাথে ইউনাইট Yet, হব আমরা the এই solution is so simple. We just need to give up এই our laziness, foolishness, selfishness, and pridefulness to অ্যাপোকালিপসিস fear. আমরা তো সুন্দর The করে good news সার্ভাইভ করতে is that পারবো we আমরা যে already have a survival guide of our civilization. It is the creative society. The guide is এবং only 3 easy steps. First, you have to understand what the creative society is and how it এখন will আমাদের benefit একটি you, স্পেশাল your গাইড family. আমরা তৈরি করব This is ক্রিয়েটিভ the step সোসাইটি you প্রত্যেকজনের must জন্য take on যারা your own. The পার্টিসিপেট second step করবে is an আমাদের সোসাইটির informational সাথে stage where we spread গাইড the দেব concept কিভাবে of সার্ভাইভ creative করতে হবে societies around the globe by telling এখন everyone, ক্রিয়েটিভ your সোসাইটি family, friends, আমরা and even your শুধু mother-in-law. So we can unite in one idea of আমরা building a শুধু creative society. ক্রিয়েটিভ Third, সোসাইটি শুধু once the একজন majority দুইজনের knows জন্য and করি না supports আমরা চাই যে creative গোটা পৃথিবী society, আমাদের সাথে we can move জয়েন into করব the এবং আমরা implementation তৈরি করব stage এটা where আমাদের we would ক্রিয়েটিভ use our সোসাইটি full potential to build it প্রত্যেক in 2 মানুষের years সাথে আমরা or less. রাজি হয়েছে এই Why সোসাইটি is তৈরি creative করার জন্য society possible today? Today, we are more aware of global issues, more technologically advanced than we were 10 years ago. Also, there are 8 billion of us, meaning altogether we form 8 an বিলিয়ন পিপল aggregate. পৃথিবীতে What মানুষ is an aggregate? ওরা যদি It ইউনাইট is হবে not just a একসাথে sophisticated এটা আপনি term. যে মনে It is when করেন intelligent কি অবস্থা individuals ক্রিয়েটিভ collectively সোসাইটি act হবে আমরা কত for the দূরে good যাইতে of the পারবো whole community. আমরা Good নতুন examples are beehives কমিউনিটি আমাদের and ক্রিয়েটিভ কমিউনিটি তৈরি each insect শুরু করব remains as an এখন individual, but প্রত্যেকজন collectively পার্টিসিপেট করবে এই everyone works ক্রিয়েটিভ towards a সোসাইটি common goal. For us, this means as soon as we decide পার্টিসিপেশন to focus our attention on the immediate needs, then together we will withstand all the challenges. এবং The new আমরা একসাথে breakthrough possibilities সব will চ্যালেঞ্জেস emerge আমরা in areas সার্ভাইভ of করব research এবং and ওভারকাম science করব আমরা because the জিতব whole human কারণ intellect আমরা যদি and all ইউনাইটেড হব resources আমরা সবাই will be সমান focused on হব one goal, প্রত্যেকজনের নিয়ে আমরা চিন্তা counter-action করব technologies প্রত্যেক that will protect বাচ্চা us from বাচ্চা climate আমরা crisis. নিজের মতো মনে করব Let's all get এরকম over our সোসাইটি laziness and আমরা pridefulness, and let's follow ইউনাইট করব the creative এবং আমরা society's তৈরি survival করব guide. The 3 একটা easy steps: সার্ভাইভাল গাইড learn তৈরি more, করব spread কিভাবে information, and বাঁচতে unite হবে to build a এই creative society. ডিজাস্টারের মধ্যে I cannot think of better investment we all can make than an investment in the happy future, not only for you and your family, but for the whole humanity. Now, the Creative Society is a project of everyone. We do not collect any donations or funds that disappear in the deep pockets. Instead, each person acts in their abilities and uses resources they already have. So if you were able to spread information about creative society by running Facebook ads, putting up a billboard in your city, running national or local commercials, putting flyers around your city or town, putting a sticker on your car's bumper, publishing an article in the New York Times,
Becoming a creative society media partner as a local or a national blog, podcast, radio, or TV show. এখন Creativity সে মহিলা ইনভাইট করতেছে সবাইকে জয়েন করতে no one will ক্রিয়েটিভ ever সোসাইটি, ask you কারণ how সে তো much গ্যারান্টি you have করতেছে spent যে or did not প্রত্যেকজনের spend to সেভ করার motivate জন্য creative society. এই ক্রিয়েটিভ There will be সোসাইটির no মধ্যে, tax benefits এবং or deductions. In the end, we will get there faster if everyone knows about the creative society tomorrow. এই জন্য Whether আমরা you have ক্রিয়েটিভ $1 সোসাইটি million তৈরি করার জন্য or আমরা just একটা $1 গাইড তৈরি or করছি। simply some free time, your investment in the creative society will benefit you, your family, and everyone on earth. It is your opportunity to be a part of the solution and live out your superhero potential. এখন আপনার যদি ইনভেস্ট এই ক্রিয়েটিভ সোসাইটি যদি কেউ কেউ $1 ইনভেস্ট করবে, তাহলে ওরা অনেক বিরাট বড় কন্ট্রিবিউশন করবে এই ক্রিয়েটিভ সোসাইটির জন্য। এবং এই ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গাইড তৈরি করবে। Today, we have heard such words as consumerist format more than once. That it is both the cause of humanity's global crisis and, at the same time, the stumbling block in solving these problems. The consumerist format itself implies incessant struggle, division, disunity, war, violence, and slavery. We see all these এখন examples আমরা তো এই in our সোসাইটি history. কনজিউমার সোসাইটি অনেক A কিছু দেখেছি। 6,000-year history of এখন wars. But today, এখন we can turn this habit of fighting 6000 to our years advantage. আমাদের কনজিউমার In সোসাইটি everyday life, the laws of the বসবাস consumerist করার format জন্য are আমরা reflected তো in অনেক কিছু relationships between দেখতেছি। people, in আমরা a family, পৃথিবীতে অনেক কিছু between গোটা friends, হিস্টোরিতে দেখতেছি, at work. কিভাবে Someone is constantly ভালো এই striving to পৃথিবীতে diminish. আসছে, কিভাবে Everyone wants to খারাপ get মানুষ on top and get a better place. আমাদের This is a পৃথিবীতে রুল constant করছিল, self-assertion এবং of কি some অবস্থা people at the আমাদেরকে expense of others. আমাদের উপরে In এফেক্ট consumer করছে। society, it is not the person himself who is valuable, not his ability nor achievements, but his being in the certain কনজিউমার circles সোসাইটির and his মধ্যে titles, আমরা অনেক স্ট্রাগল করছে, এখন on আমরা the চিন্তা paper, করতেছে which are not hard to বুঝতে buy. পারি। In consumer society, everything can be bought in general. It's এখন a আমরা matter of এখন how thick your wallet is. কনজিউমার Quantity সোসাইটি আমরা অনেক is কিছু also more দেখতেছি। important than quality in consumer এখন society. There is a constant race, a chase, trampling of one another. Everyone strives to survive. এখন আমরা After মনে all, হয় যদি there are ক্রিয়েটিভ imposed সোসাইটি benefits নিজে that one তৈরি must করব, conform to. In order to feel like, in order not to feel like an outsider at the feast of life, but it is not intelligence, conscience, humanness, or honor. It is merely appearance, an expensive phone, a car, a house, the opportunity to travel, and so forth. In other words, it is not a person's qualities, but the illusion of success he had for. Having satisfied one desire, he immediately gets another. The chase for illusion এখন কনজিউমার begets সোসাইটি greed. আমরা বসবাস Greed করতেছে, that আমরা leads to নিজের worse. প্রতি When you are no নিজের longer প্রতি satisfied with what you got, you পার্সন begin to take things নিজে from নিজেকে others by নিজে force. নিজের And জন্য in ফাইট such a করতেছে। format, losses আমরা and দেখতেছি আমরা নিজে destruction are নিজের জন্য inevitable. করতেছে, কিন্তু Everyone dies in এখন the struggle. Kings, rulers, এই ordinary আমরা people, ফাইট and করতেছি entire নিজে empires. সার্ভাইভ করার This জন্য is an কনজিউমার integral and সোসাইটির মধ্যে, এবং unavoidable part আমাদের of the ইতিহাস consumerist অনেক কিছু format. আমাদেরকে Is that really মানুষে all দেখাইছে we're কিভাবে capable বড় of? বড় যুদ্ধ হইতেছে, The মানুষ consumerist কিভাবে মারা format is a মারা slide into the ফেলতেছে, কিভাবে abyss, মারা and যাচ্ছে। that's where শুধু we have all been heading for thousands of কি জন্য years, and now করতেছে, we have শুধু come to that ওরা very মানুষ brink. এই This কারণে fact ওদেরকে just মারা shows ফেলতে us পারবে, the ওদেরকে most ইউজ precious করতে পারবে, things ওদেরকে of অ্যাবিউজ করতে পারবে, human ওদের সাথে life. যা ইচ্ছে তাই But the করতে consumerist পারবে। format is এখন centered. মানুষের Sooner or জীবন later, humanity একদম becomes convinced that ভ্যালু it leads to কোয়ালিটি a এখন dead সব end. ইয়ে There is হারিয়ে গেছে। constant fighting with each other. যেমন আমাদের Destroying each other means fighting
প্রত্যেক জনের সাথে ফাইট করতে হবে এবং যেখানে সোসাইটি আমরা বসবাস করতেছে একজন আরেকজনের জন্য ফাইট সাথে ফাইট করতে হবে নিজে নিজে মনে করতেছে আমরা সত্যি আমার রাইট আর ওরা ভুল এখন আমরা তো অনেক কিছু আমরা তো নিজে বুঝতে পারতেছি না আমরা কিভাবে বসবাস করতে পারি কিন্তু আমাদের যে ভিতরে যে ভালো কোয়ালিটি আছে এটা ডেভেলপ করতেছে না কারণ এই সোসাইটির মধ্যে এইভাবে নিয়ম হচ্ছে যে আমরা সব ভালো কোয়ালিটি লুকাই যাব আমরা নিজের দুর্বলতা দেখাইবো না আমরা শক্ত থাকবো এবং আমরা এভাবে ফাইট করব নিজের জন্য এইভাবে আমরা সাকসেসফুল হব এই আমাদের এই কনজিউমার সোসাইটি আমাদেরকে টিচ করছে When we hear about change, we immediately think of struggle. We're not each কিন্তু other's আমরা enemies. যখন চিন্তা করতেছে যে Our main বদলানো goal হবে আমরা ended সবসময় today মনে is the করতেছে climate. ফাইটিং না মারামারি করতে হবে না Since ফাইটিং করতে we are হবে so এই good at fighting, বদলানোর maybe we should জন্য direct our ভালোর forces জন্য towards surviving in this fight. হইতে পারি কিছু তো Ways আমরা competing sides ফাইটিং will করব not bring আমাদের us রাইটের down, জন্য আমরা ফাইট but the করব climate will blow কিন্তু all camps away. If we don't unite now, we just won't have কিন্তু time. এখন আমাদের Winning এখন that সময় নাই decision to ফাইট lose the করার whole জন্য earth simply কারণ because we are আমরা যদি afraid of নিজের losing সাথে the illusion. ফাইট করব আমাদের We do ক্লাইমেট not এমনিও trust, সব we do নিয়ে not যাবে কয়েক understand, we're বছরের মধ্যে afraid to face the এই truth. কারণে The most আমাদের important একটা thing শুধু is রাস্তা at stake. এখন আমাদের Our lives. We দেখাইবে must মানুষের combine দেখাইবে all our আমাদের forces জীবন for the বাঁচানোর survival জন্য of everyone. The climate does not care what country you're from, what income you have, how many education degrees and ক্লাইমেট children you যখন have. এফেক্ট হবে তো This তো enemy দেখবে না কোন has দেশে come তুমি without আছো declaring কিভাবে war. It যাকে will নিবে wipe তাকে us নিবে all যাকে out. মারে ফেলবে If তাকে we মারে have ফেলবে কোন nothing দেশে to তুমি আছো কোন counteract, ন্যাশনালিটি and তুমি today no এটা তো country can দেখবে না offer common সবাই ideas or মানুষ সমান ideology. হয়ে যাবে এই We're all সময় divided and separated. কিন্তু আমরা আলাদা সব Some ডিভাইডেড people হয়ে will যাচ্ছে never want আলাদা to live by the সেপারেটেড laws হয়ে of যাচ্ছে others, আমরা তো একসাথে ইউনাইটেড না but আমরা we যে can চাই begin to live ইউনাইট by হব common laws. এবং The এই same ক্লাইমেট for all. চেঞ্জ ফাইট We have a way করতে out. হবে আমাদের There is the পৃথিবী creative সুন্দর society, the তৈরি eight করতে হবে foundations বসবাস that করার are জন্য close and এটা important শুধু to every person. অ্যাভেলেবল হবে আমাদের The creative ক্রিয়েটিভ society সোসাইটির for মধ্যে everyone. It's the kind of society everyone wants. ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সবাই চাইবে কারণ ক্রিয়েটিভ Creative society means that the best human সোসাইটির qualities মধ্যে are ভবিষ্যৎ encouraged আছে and the worst qualities are curbed. In the creative society, no one will be poor. No one will be oppressed. There will be no ক্রিয়েটিভ enemies, সোসাইটি no একজনের corruption, গরিব no হবে fear. না সবাই সমান হবে And কোনো each of us এখানে can তো begin to build কারাপশনও this হবে না society right এখানে তো now গভর্নমেন্ট by telling থাকবে না everyone around us এখানে কেউ that কারাপ্ট only in the হবে creative না society এই people সোসাইটি will অ্যাকসেপ্ট live করবে in না security. শুধু ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে মানুষ সিকিউর Would we থাকবে deprive কোনো ourselves of that chance? Let's think and কোনো decide ক্রিমিনাল together থাকবে how না we will implement কোনো these foundations চুরি in থাকবে our না life. কোনো কিছু থাকবে না সবাই আমাদের জীবন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা আমাদের বিরাট বড় And অফার finding this আমাদের unity the answer to the climate threat. We can do this, but only together. We have everything: technology, এখন information, and এবং resources. ক্লাইমেট We সব have ওভার everything. এই We just need ক্লাইমেট to stop ডিজাস্টার being ওভারকাম afraid, ওভারকাম lazy, জন্য greedy. বাজানোর জন্য Figure this আমরা out করতে and পারবো put শুধু aside আমরা illusions যদি and ইউনাইটেড division. থাকবো আমরা সবাই Today, একসাথে millions of থাকবো people are already building the creative society, আলাদা but আমরা কিছু each করতে পারবো person না matters. If you are not with us, all of us will lose. After all, this আমাদের is সাথে our যারা common থাকবে না struggle. তারা হারায় The যাবে only এই জন্য struggle in our আপনার entire history by winning which all of us win. Friends, we must এই start জন্য living in a new way. আমরা If we do not এখন begin শুরু to live করতে in হবে a new way, we will ডিফারেন্ট not begin রাস্তাতে to live এই at জন্য all. আপনার Thank you. আমাদের সাপোর্ট আমরা চাই Either we build a creative society or we destroy one another. That's not a scary story.
That's reality. এখানে Everyone is একটা looking শুধু for a super idea মানে now, একটা supranational রাস্তা আছে, idea, আমরা the যদি uniting তৈরি one, করব and no one ক্রিয়েটিভ has this সোসাইটি, idea, not a single আদারওয়াইজ আমরা country of the world, নিজেকে and will মারে not ফেলবো। have, because the এখানে only তার idea রাস্তা today হবে না, is the idea এই of দুইটা peaceful পথের মধ্যে existence, একটা the চয়েস idea করতে of হবে। what all people want. Isn't it so? It is. And what do all people want? All এখন people আমরা precisely want the creative society. অবশ্যই Perhaps we shall আমরা repeat এখন যদি বোধ that করব, আমরা তো বোধ over করব, the আমরা last দেখব years, যে মানুষ কি চায়, probably আমরা it's তো মনে করব about যে 9 মানুষ চায় years, ক্রিয়েটিভ we've সোসাইটি, been working কারণ কেউ চায় না volunteers all over the world, মরে মরে carrying out যাইতে, various কেউ surveys. চায় না। There was Lagada, then Alatra. There were various projects, and millions of people have really been surveyed in all parts of the globe, everywhere. And everyone wants the same thing. And based on what people really want, the 8 foundations এখন আমার মনে হয় যে of the সবাই creative তো society মানুষ have been একই built. জিনিস It is চায়, people's desire. কিন্তু It is সবাই what they চাইবে want, যে and ক্রিয়েটিভ this has to be সোসাইটি done. All তৈরি হোক, beastly কারণ qualities আমাদেরকে must be suppressed and চান্স forbidden তো দিতে at the হবে, legislative level and দিতে at হবে, all other মানুষের levels. চান্স করতে But হবে, ক্রিয়েটিভ all সোসাইটি তৈরি humane করতে হবে। qualities must be promoted and developed, and this is easy. That's the most significant difference. The world is on the verge. The facts and evidence voiced at the conference have convinced us of এখন that আমাদের once again. কনফারেন্স We আমাদেরকে আবার appreciate কনভিন্স everyone করতেছে who's been with us today. যা আমাদেরকে Participants of the ক্রিয়েটিভ conference have সোসাইটিতে raised জয়েন the করতে হবে। topical issues of the consumerist format of society, which are aggravating যেমন আমরা against the background of our climate কনজিউমার and ফর্মাল সোসাইটি লিভ করব, এন্ড ক্রিয়েটিভ the সোসাইটি আমরা monitoring of our climate ভয়েস change করব ক্রিয়েটিভ and the সোসাইটির জন্য। ecosphere state of our planet are striking. আমাদের Humanity is really in danger. Only an হিউম্যানিটি এখন ignorant one ডেঞ্জারাসে, can এখন deny it. Not being aware আমরা তো of how অবশ্যই high এইসব the ফ্যাক্টস price আমরা of ডিনাই inaction করতে পারবো, and lost time is. As of কিন্তু today, এখন তো numerous টাইম disputes লস করতে are সময় going না। on in the world regarding the cause of climate change and who is the blame. However, these disputes only এখন result আমরা in সুন্দর discord, করে আজকে এই division, প্রোগ্রামের and মধ্যে সবকিছু shiftings of দেখেছি responsibility ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে এবং onto কাক one দোষের জন্য। another. এই জন্য আমরা Searching for guilty সুন্দর করে ones will not change the situation and will not আমরা save যদি humanity. খুঁজবো Why? কার দোষ We are আছে, কার wasting দোষ না, time in অবশ্যই vain. আমাদের সিচুয়েশন চেঞ্জ The হবে না, cataclysms are কিন্তু increasing. এই The planet is dying ক্যাটাক্লিজম because আমরা of our inaction. ক্যাটাক্লিজম আমরা তো And প্রত্যেক as a আমাদের result, দিবে the chance ক্যাটাক্লিজম for থেকে আমরা humanity's প্রত্যেক করতে salvation পারবো না, is diminishing আমাদেরকে সার্ভাইভ করতে day হবে, আমাদের after day. বাঁচতে হবে। We as এবং humankind are approaching the আমরা critical point after which we no longer will be able to যেভাবে আমরা change তো মানুষ, anything. আমরা তো এখন রাস্তাতে we আমাদের do কাছে not act আসতেছে now, যে আমাদের we চয়েসের উপরে deprive আমরা the দাঁড়াইছি, entire আমাদের humanity চয়েস of উপরে the future. আমরা I emphasize বাঁচবো, the entire আমাদের ফিউচার humanity. থাকবে না We আমরা মরে will যাব। destroy ourselves, our near আমরা and নিজে নিজেকে dear মারা ফেলবো and না আমরা our whole সুন্দর করে অন্য civilization সোসাইটি থেকে through আমরা our সার্ভাইভ indifference, করব। lack of understanding, and our unwillingness, meaning through our inaction. The planet's ecosystem is এখন আমরা rapidly তো collapsing due to the চুপ করে anthropogenic থাকতে factor, পারবো না, আমাদেরকে কিছু চয়েস contamination of করতে the হবে, world's কিছু ocean, কিছু সাপোর্ট করতে হবে। deforestation, the disastrous problem of waste, and many more. However, যে আমরা আজকে দেখেছি কত ডিজাস্টার হয়ে যাচ্ছে, আমরা তো ওয়ান society বাই with ওয়ান a দেখেছি, consumerist কিন্তু worldview treats the সবচেয়ে খারাপ environment আমাদের merely প্রবলেম, as an সবচেয়ে endless ডিজাস্টার হয়ে resource, যাচ্ছে আমাদের thoughtlessly using it beyond সোসাইটি measure for the sake সোসাইটি of someone's
ফাইন্ড আউট সোসাইটি যেখানে আমাদের দেখাবে Very প্রচুর selfishness and প্রফিট greed have এবং overshadowed our minds. Our অনেক প্রফিট momentary অনেক striving for enrichment has become more important for us অনেক than বরকত our own দেখাবে এবং future অনেক and the future of ভবিষ্যৎ our দেখাবে loved ones. শুধু The আমাদের worst না thing আমাদের বাচ্চাদের about the আমাদের consumerist জেনারেশন slavish আমাদের ideology ফিউচার is অফ that we মানুষের হিউম্যান are merely a resource in somebody else's hands for increasing their own selfish goals. As a result, our এবং এই inhumanism begets সোসাইটির global মধ্যে crises আমরা not only in the environment, আমরা economy, নিজেকে আরো and সুন্দর other প্রকাশ fields করতে of পারবো human activity. The main crisis এবং is আমাদেরকে the moral নিজেকে যা one. It সবচেয়ে has ভালো জিনিস আছে exceeded all নিজের মনের limits. ভিতরে এটা আমরা In প্রকাশ our করতে পারবো allegedly civilized নিজেকে world, সবচেয়ে ভালো there is কোয়ালিটি plenty of দেখাইতে পারবো violence, এই slavery, সোসাইটির মধ্যে and exploitation of আমরা children's খারাপ labor. কখনো কিছু দেখাইবো While on না the background of the আবার climate খারাপ change জিনিসও progression, ডেভেলপ করবো না a new আমাদের ভিতরে problem আমরা শুধু has ভালো arisen. নিজের মধ্যে The কত ভালো increasing আছে এটা number আমরা of দেখাইবো বার করে refugees দেখাইবো who need সবাইকে human support and প্রত্যেকজন এটা understanding. People driven by the intolerable conditions of মানুষ তো existence কল্পনা করতেছে come to এরকম someone else's সোসাইটি নিয়ে country মানুষ তো চোখ with বন্ধ a করে hope for কল্পনা humanism, করতেছে এটা নিয়ে but encounter enmity, rejection, fear, and often even hatred. Will such humanity with a consumerist attitude to one another be able to survive in the time of global cataclysm? The এই answer is obvious. আমাদের এই সোসাইটি আমাদেরকে Many অবশ্যই people still হেল্প hope করতেছে that in case of cataclysms, অনেক মানুষ their এখনো government পর্যন্ত or ওরা specialized আশা organizations করতেছে যে will আমরা save কখন them. However, participants আমরা of কখন the এই conference সোসাইটি have আমরা voiced মানুষ তো real অনেকে life ধৈর্য examples, রাখতে পারে না আমরা which কখন এই indicates that সোসাইটি these জয়েন করব organizations কখন এই have সোসাইটি proved শুরু করবে to be incapable of protecting survivors from cataclysms and providing them with the necessary aid, even in the present day, relatively stable period. But what will be tomorrow? The answer is just as obvious. Yet, we have also seen examples of people's mutual assistance and care for each other in the regions where the trouble happened. These examples demonstrate to us that we, people, as society, can come to each other's rescue by uniting and assuming the responsibility and not relying on someone else. This is exactly এখন the main point and quintessence of our appeal to the world. The more of us there are, the more we are capable of, and the more chances we যত have to আমাদের হাতে survive. আমরা ইউনাইট একসাথে The হব power of humanity's potential is tremendous. এভাবে While the বেশি power আমাদের of মধ্যে the united চান্স থাকবে humanity সার্ভাইভ is করার জন্য বসবাস uncountable. করার জন্য এবং This is precisely the আমাদের essence ফিউচার of দেখার জন্য building the creative society. জি As of আমাদের today, creative society is the only idea that can unite absolutely all people, the entire humanity, and to direct the enormous all-human potential to creation of a united civilization and survival of the entire humanity population in this disastrously hard time, which we as humanity have entered for the first time in our history.
We shall overcome any challenges and dangers only together as the entire humanity. We will jointly protect what is precious to our hearts. We will jointly revive this world, restore our planet, and rebuild our common home. On March 20, 2021, a landmark event took place. The worldwide conference, Creative Society, What the Prophets Dreamed of. There, we, people from all over the world, brought together representatives of different religions and concluded that all scriptures talk about the creative society. That's the true face of all religions. It doesn't matter what religion you belong to, or if you are an atheist. The creative society is for everyone. The ক্রিয়েটিভ apostolic সোসাইটি blessing আমাদের জন্য, of the সবার head of জন্য, the Holy সবাই See গোটা পৃথিবীর and the entire প্রত্যেক Catholic মানুষের জন্য, Church. Pope প্রত্যেক Francis চার্চের জন্য। is with us. His prayers are with us. সব Today, the whole world must unite in সব building রিলিজিয়ন a জন্য, creative সব society মানুষের জন্য, where humanity's ক্রিয়েটিভ potential সোসাইটি plays সবাই a জন্য, key সব role, রিলিজিয়ন মানুষের জন্য। and where every person's life is of the highest value. কারণ Today, প্রত্যেক building the মানুষের জীবন creative এটাতে society একদম must খুব become the number one task হাই ভ্যালু for আছে। every sensible person on this planet. I would like to express gratitude to every participant of the Creative Society project. You সেটা are the ধন্যবাদ ones who জানাইতেছি are সবাই, driven by pure প্রত্যেক conscience, পার্টিসিপেন্ট, ক্রিয়েটিভ superior সোসাইটির moral পার্টিসিপেন্ট qualities, যারা the অলরেডি highest জয়েন করছে ক্রিয়েটিভ manifestation of সোসাইটি, altruism and love তাদের জন্য of ধন্যবাদ fellow জানাইতেছে human beings, এবং and who act ধন্যবাদ by the call জানাইতেছে of their এবং hearts. খুব খুশি Every হইতেছে যে ওরা participant আমাদের of the সাথে Creative প্রত্যেক Society project is an এই inspiring প্রজেক্টে example সবাই of unshakable faith in humanity's ability not only to save our home, but to build a new, wonderful world for each citizen of our united society. I'm proud of being here with you আমি today. খুশি যে I'm আপনাদের proud সাথে of এখন being আজকে a সারাদিন ছিলাম participant এবং of the আমি Creative Society আমি খুব project. খুশি যে আমি And it's a great honor আপনার for সাথে me ছিলাম সারাদিন to stand এবং shoulder আমি এই to এই shoulder প্রোগ্রামে My পার্টিসিপেট dear করছি। friends, এখন আমি despite তোমাদের সাথে the দাঁড়াইছিলাম। collaborationism of the consumer format, we must win. We আমরা have nowhere to retreat. আমাদেরকে জিততে হবে। We have one planet. We must all unite and win. আমরা সবাই ইউনাইট করতে হবে এবং জিতব। May God bless us all. আমাদেরকে আল্লাহ হেল্প করবে। Anytime, anywhere, we're reaching out for love. Every time, every day, we're looking up above, waiting for an answer to bring the world some light. We need to come together to make the future bright. It is time for two
to do to bring the world prosperity. Only way that is true is through creative society. Let's make the change together. We're stronger if we're one. Creating peace forever. Together we are strong. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for real love from above, 'cause we're all one family. We can unite the world and reconcile humanity. Let's end the wars for profit, address the pressing topics, and get connected everywhere like fiber optic. Read the signs of the times, it ain't hard to see. It's time for peace and love, it's time for unity. It's time to put aside the drama, do it for the youth. It's time to stand together, for real, it's time for truth. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for it is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for truth. It is time for truth. Nothing to fear for anymore. We can just open any door. It is time for truth. Tell the whole world what we're about. Stand up and shout it out. It's time for truth. For truth. We're a creative society. It is for every family. In a creative society, we can be free. We're a creative society. Foundation of unity. We have to make it reality. You and me. We are Special, dura cambia.